they failed, because of which they could not even go to the interview round. So I'm going to read this across very slowly so that you can make a note of these. So these are the points that you need to keep in mind in order to do it accurately. These are the email do's. Read the topic carefully. Read and understand the keywords or the key phrases mentioned. Use each and every keyword phrases mentioned. Even if you miss one of the keyword or phrases, the email will be invalid. What do I mean by this point? I will explain to you. Don't worry about it. Just make a note of these. I will explain in detail. I'm going to repeat point number 4 and 3. So use each and every keyword and phrases mentioned. Even if you miss one of the keywords phrases, the email will be invalid. Ensure keywords are used in the same form as mentioned in the topic. For example, if the keyword says buy, you cannot be using a past tense form which is bought. You need to use the word buy. Keyword should be mentioned in the sequence as mentioned in the topic. That is very, very important. There will be a list of keywords that will be given to you. It could be 8, 10 or 12 for the email. You need to use these keywords in the entire email, so that it has to follow the same sequence. I will explain to you how it's going to look like. Start a new paragraph for change of thought group. What do we mean by thought group? I will explain to you. New paragraph should start as a fresh line. This is in terms of structure. Let me increase the font size for this so that it's visible to you. The entire email should be in left indent format. Don't leave a gap on the left when you start a new paragraph. Use the receiver's name and sender's name as mentioned in the topic. Always begin your mail with greeting. Hello, receiver's name. Always end your mail with salutation, thanks and regards, which is a closing, and mention the sender's name. The sender's name and the receiver's name will be mentioned in the email itself. Please do not get confused. I will explain. I will also give you examples how to write these emails. Ensure the entire email is written within 10 minutes. Click on submit button before the 10-minute time is up. Clicking on the button even at the 10-minute mark or later will not allow the email to be submitted. Now this is extremely important, guys. This entire email you need to write within 10 minutes. Now there will be a clock which will be ticking, which will be a countdown timer for 10 minutes. If you are assuming or if you think you can keep on writing the email, the moment it's 10 minutes, the system will automatically submit the answer. No, that's not going to happen. You need to make sure you click on the submit button even before the 10-minute time is up. It could be 9 minutes, it could be 9 minutes 57 seconds or 59 seconds. Doesn't matter. It's mandatory. It's extremely important. You need to, it's compulsory, since you love the word compulsory. It's compulsory and mandatory. You need to click on the submit button for email. Only then your answer will get registered. Lot of people wrote email but they did not click on the submit button. They thought the moment the time is up, automatically the system will save it. Please don't rely on it. Please click on the submit button. Very, very important. And the points that I'm reading so far, all this will be clarified, all this will be simplified when I'm showing you how the email question will look like and what are the keywords and how you need to write an email. Alright, let's move back to the slide. So click on submit button before 10 minutes time is up. Clicking on the button even at the 10-minute mark or later will not allow the email to be submitted. Word count of the email should be as per the instruction given in the question. The question will tell you how many words the email should have.
It could be 60, it could be 80, it could say that the word count should be between 80 to 100. Please make sure it's not below 80 or not above 100. Very, very important. If you go wrong in these aspects, you will lose marks. You may also get disqualified. Alright. Now let me take you through the don'ts. These are the things you should not be doing in terms of email writing. Do not miss even a single keyword or phrase mentioned in the topic. Do not change the tense or verb form of the given keyword. Do not address the receiver as hi. Lot of people write an email with hi. Please do not use hi. It should be hello. That's more professional way. Do not make any spelling mistakes, grammatical mistakes, or punctuation mistakes in the email. Do not exceed 10 minutes time limit. Do not write the email below the number of words given in the instruction. So if the email says that it should be minimum of 80 words, even if your email is 79 words, you will get disqualified. If you make grammatical mistake in terms of more than one word or sentence, you will lose points. If you make lot of punctuation mistakes, you will get disqualified. If you make typographical mistakes, like lot of people have issues with spelling. If I'm writing something on a Word document or PowerPoint, the system itself shows me what is the correct spelling. But when it comes to email writing on TCS, it's not going to tell you. So you got to be extremely careful. I will talk about these aspects. Clear? So I'm going to read out the don'ts once again. So please keep this in mind. And what do I mean by keyword? I will explain to you shortly. Do not miss even a single keyword or phrase mentioned in the topic. Do not change the tense or the verb form in the given keyword. For example, if the keyword is buy, if the keyword is go, you cannot change will be going or went or bought or will be buying. You cannot do that. Do not address the receiver as hi. It should be hello. Do not make any spelling mistakes, grammatical mistakes, or punctuation mistakes. Do not exceed 10 minutes timeline. Like I told you, you need to click on the submit button even before the 10-minute time is up. Very, very important. If you miss that, you will get disqualified. It will not register your answer. And the last point, do not write the email below the number of word count that is given on the instruction. Clear? So let me show you how the question will look like. I just want to make use of, let me see if this is going to be comfortable. I hope the screen is visible to everybody. So let me remove these grids. Okay, I'm going to show you an example question how the TCS email question will look like. Now my program will talk about email writing. Later on I'll talk about body language and interview essentials, how to succeed in interviews, what is the importance of body language. I will also talk about dress code, what kind of shirt you should be wearing, what kind of watch you should be wearing, should you carry a pen or not. I will also help you with resume, so don't worry about all these aspects. Focus on the email. Once we are done, we'll move forward. Okay, so this is a typical email question that will come through for the TCS email assessment. I'm going to increase the font size so that this is going to be visible to you. You are the manager for a team of 10 members. I hope this is visible now. So we're going to wrap the session as soon as I'm done giving you the question. If you have any questions, you can ask on Zoom. I'm going to remove the mute. If anybody got a question, you can ask me while I'm writing this particular sample question.
very simple. Let me read this out. You are the manager for a team of 10 members. Write an email to the team informing them about the Independence Day celebration in office. This is a typical question that you will get. Okay, let me mark it bold so that it's visible to you. These are the kind of email scenario you will get. Now what it will say, use the below keywords. So wish, inform, independence, freedom, sacrifice. Okay, I'm going to give you, so this is 5. I'm going to give you 5 more. So see, I made a mistake and I'm able to correct it. Okay, so these are the 10 words that you will get. You need to write an email to the team about the Independence Day celebration using these words, and the sequence should be same: 1, 2, 3, 4, 5, which is wish, inform, independence, freedom, sacrifice, dress code, competition, winner, lunch, contribution. You need to use the sequence in the same manner. You need to use all these keywords, and the email should be a minimum of 80 words. For example, you will write, dear team, I wish to inform you that we are going to celebrate Independence Day to mark the freedom of our nation, to pay respect to all the freedom fighters who made the sacrifice. So if you pay attention, I said who made the sacrifice. I am not saying who sacrificed their lives, because if I say sacrificed with a D in the end, it becomes past tense form and I am not allowed to do that. So who made the sacrifice. I would like to inform you that there will be a dress code which will be traditional or ethnic, and there will also be a competition for best dressed male or female. The winner will be given a surprise and the team is invited for the lunch. I thank you in advance for the contribution to make this entire function successful. Very simple. I used all the keywords in the same fashion it's given. Neither I'm changing the verb form nor I'm changing the tense form. I'm not supposed to do that. Even if I miss one keyword, I will get disqualified. If I change the form, I'll get disqualified. If I write less than the prescribed number of keywords, I will get disqualified. If I make grammatical mistake, punctuation mistake, I will lose points. But I will also help you how to ensure you do not make these mistakes. Okay, what I would love to do is, now that you have this particular program on YouTube, you know this is the question, I want you to write the email and post on the comment section of the YouTube video which is getting broadcasted right now. Tomorrow I will take a look at it. I will also announce the name of the person who wrote the most accurate email, and tomorrow I will definitely tell you how to be successful in these emails. Okay, if you have any questions, feel free to write to me on the comment section of the YouTube program that you're watching. If you're watching it on Mana TV, you can go back to YouTube, look for the channel for today's program, and it's listed as TCS Drive Orientation. So please post your questions. I will take a look at it after the session is over, and tomorrow I will answer these questions. All right. So I hope this was helpful. Once again, I want to thank you for participating. I know this was a little short notice, but the idea is to make sure that you understand what this program is all about. So we'll talk about the entire quantitative aptitude as well in a different session, and once that is done, we'll move on to the next segment. So I'll see you guys tomorrow. Thanks for participating. Have a great day. Bye-bye.
everybody. Welcome to this session on Introduction to IT. Today, all of us are living in a world where information technology is so important. Is there anybody, whether it is a student or a working professional, who do not use IT? That's a question we should look at. And the answer is no. Everybody uses IT in some way or the other. Today it has become so important in our life, we can say that IT is a main line of our activity, whether it is for entertainment, whether it is for education, whether it is for job aspects or prospects, and also in the areas of research and development. Today we are going to look at the insights of what is IT, what it consists of, what are the components of IT, and how it is really benefiting the human beings as a whole. So, introduction to IT is like this. These are the components that are going to be discussed in this program. So, IT stands for Information Technology. It's been used as a buzzword in the industry and even in schools and colleges. It's become a craze thing, like people want to get into IT as a career, as a job prospects. Whether you are in the field of computer science, whether you are in the field of electrical and electronic engineering, or you are in the field of arts and commerce, the main destination for all the students is to get into IT. So, what is IT and how it's going to help us, and what are the components of IT? So, if you look at the components, the main components of IT are hardware and software at a broader level. But just having a computer itself is not IT. So, we need to have some software. So, what comes under this category of software? So, if you see, there is operating system and applications. So, any electronic device, whether it is a computer or a laptop or a PC or your smartphone, they all require an operating system, which is the most important component. Once there is an operating system, the device can start up. So, once a computer is ready, boot up and it is ready, and the phone is ready, what we need is the applications. When we turn on the computer, we use some applications. So, what are those applications that we use? So, most importantly, people use internet. So, when we use internet, we use browser, web browser. So, web browser is a software application which helps us to access the various websites. So, let us quickly get into see how this works. So, we just open the browser and then type the domain name. Let us suppose we type www.google.com. So, we get the web page. So, this is a application. Web browser is an application through which we can access internet. So, internet is one of the important aspects of IT, or we can call it as a revolution in IT. So, we can access any website that is useful and that gives us information. Okay. So, the components of IT are hardware and software. Under the software we have operating systems and applications. Let us also get into see what is IT. So, information system is essentially made up of 5 components, that is the hardware, which software, database and network. It is for the people to use this information. So, these 5 components integrate into to perform input, process and output. So, this is the core function of IT: input, process and output. So, let us look at what is input. Just a little while ago we had opened this application.
and in this application we have given some input. This input is taken by the computer, the operating system, and then it processes it with the help of the network, and then it will give an organization. This is one organization, and then we are going to visit their website, cisco.com, and then we get the information from a server which is in a different city or different country, and we are able to access this information which is located hundreds of thousands of miles away through the help of internet. So if we come back to this components of IT, we have the hardware. So we are using the laptop to access the server. So we need a software. So we have operating system, Windows operating system, Linux operating system, and on top of that we are using an application called web browser, and this website that we have just seen is available in a database server, and this is accessible via the network. So in the due course of this program we will be learning a lot of information about how to understand these simple terms called hardware, software, database, network, and all these are being used by the people. So it provides information on demand. Information technology as an industry has provided so many benefits to the mankind. So we can access information irrespective of the physical or geographical location in no time. We have, most of us already are using instant messaging applications like WhatsApp, like Facebook, like Twitter, like Skype. These are the various examples that we can take as an advantage of IT. We are able to send information to your friends and family in a matter of seconds. You just type the message and then click on send. The message is already delivered at the destination computer or destination mobile phone. We do also video calling or voice chatting. We can talk to people who are hundreds of thousands of miles away using this information technology, and it has progressed to the largest extent, like even the advantages of IT, like in the field of medicine. So the doctors are able to perform a surgery on a patient who is hundreds of thousands of kilometers away. So the doctor is in one country, the patient is in another country, and then they are able to perform surgery, robotic surgery, with the help of IT. So IT has given us a lot of scope in providing better facilities. We can be very confident of IT because it is giving us information well in advance, like for example in the case of weather forecasting. So what's going to happen in the next 24 hours? What's going to happen in the next 48 hours? Whether it's going to be a heat wave or is it going to rain, this information is collected and processed with the help of IT and then provide us advanced information. Also in the field of science and technology, we have a great progress made, and thanks to IT, it's helping each and every one of us to be able to gather information about our surrounding solar system, and also bringing us information. And we have seen various projects that have been implemented by our own ISRO, who have sent a probe called MOM to Mars to gather information about that remote planet, and we were able to get all this done, and major part of this was done by IT. So IT is an everyday task for us today, and we are enjoying the benefits of IT, and it's also useful in various fields in terms of agriculture, where we can use IT in agriculture. So they are providing information relating to what type of crops to be used in this season, because we are able to get the weather information. So we also have information about the water resource availability
and also we can make analysis of the soil through the various equipment and gather the information which type of crops to be used and how to get better productivity out of this, and they are using IT to the maximum extent for the benefit of mankind. So we can look at the various aspects of IT also in this picture. So why we need IT and the benefits of information technology. So we can see the concept of education. So how is information technology benefiting the education sector? So now let us look at in our college. Do we not have a computer lab? Yes, we do. So what are we learning in the computer lab? We are learning about new tools, new technologies which will enhance our capability to get better jobs. So today there is not a single industry or organization or business which do not use IT. IT helps each and every organization, and in fact the colleges are the ones which are providing the basic inputs to the students to learn IT. So the next division we are discussing about is engineering. So engineering is not about engineering colleges, it's about engineering as an activity, as a business. Just to give an example of engineering, let's take the concept of the Hyderabad metro train, which is operational today, but it has taken few years to build. But how was it built? What is necessary to build such a big infrastructure? So it's the engineering which helps us to create those models before that's being deployed in the real world. Engineering is helping organizations in all ways. So before developing a new product, first engineering department of those organizations will simulate how it's going to look like, what are the challenges that are ahead, what are the problems that can occur, and they will simulate all those issues first, and then they will build a prototype, and then they will bring it to the operational state. So all these big dams or big bridges, all these are first done at the engineering level. They will design all those components, they will ensure that it has the greater stability, how much force it can withstand. Even for an aeroplane, if you look at, or a rocket, so before they are commercially built, first an engineering team will build them on the computers, which are large scale computers. They might use even supercomputers which have very high capability of processing, and then they will design those equipments, engines or whatever, and then they ensure that it is stable, it's working perfectly, and then they come to the actual implementation phase. So engineering as a field is getting a lot of benefits in the form of IT. Earlier, prior to this information technology, companies had to really build the physical devices or physical things and then test them before they can be deployed. So which used to take a long time. Most importantly, the information technology has bridged the gap of time, so things can be done instantly. And then in the area of medicine, we had discussed few examples earlier about the doctors performing the surgery on a remote patient. Apart from that, today if you want to know what's happening in your body, so you have various equipment which processes them, and with the help of IT they can diagnose and tell them the diseases that are available or which are going to come in future. So that is the advantage that the information technology is providing to the medicine industry. And we also touched upon this concept of space research. So the space research has also been benefited from the concept of information technology. So what has it provided? Right from the design, which we have just discussed, and also from launch, and also to track. So if you have seen the various missions that various countries have provided, they are still able to gather information from those space
objects or like satellites getting information. Even today we have Indian owned satellites which are providing for communication, for weather, for agriculture. There are special satellites launched for purely for weather forecasting, telecommunications and agriculture research. And it's also helping in a way, even this particular program that is being telecast is with the help of space technology. So information technology is being used in each and every part of our life. And then the weather forecast, also the examples we have discussed, and entertainment. So I don't have to talk much about it because you are already being used the concept of entertainment on the mobile phones, on the laptop. We can watch movies and videos, and you can also participate in the various programs that are providing entertainment. So IT has been a backbone for the growth of humankind or mankind. So without IT, nothing can happen today. So let's take a small example of how we wake up. So we get up in the morning, the first thing that we do is check the mobile phone. Do we have any messages from friends and family? Do we have any email? And what's news today? So it's all happening because of information technology. So this technology is here to stay, is going to be there forever as long as there is mankind, and it's going to grow. And we have been hearing about the new technologies that are going to be coming up very soon, that is machine learning, artificial intelligence. So this is going to take the IT to the next higher level. So today IT is everything. You wake up with technology and you use the technology for the whole day, either at office or at home, and then before you late to the night, you also check everything and then you go to bed. So from the day you start and the day you end, we have been using IT in some form or the other. So for the students at school and college, we have seen 20 years ago there was no concept of computers in the schools. Maybe there are a few in the colleges, but in the schools it wasn't there 20 years ago. But today computers are part of the syllabus, and they have computer labs and people are getting trained. It's not just because they have a subject in the school, but even the students have access of these computers at home. So they have their own computers or laptops or tabs, smartphones, which are providing them the necessary information for their study, for building the projects, or to communicate with family and friends. So IT is the most important development that has happened in the recent generations. And to make this IT happen, there are some specialized jobs. Like, for example, you have internet. So how does internet work? We will be discussing about this technology, how it works in detail, about the components that are going to be there as part of IT later on in the coming sessions. But for now, let's look at the IT as an enabler for our day-to-day work. So when we look at internet, which is the biggest network providing worldwide connectivity. So when we have seen this example of accessing a browser, so we are able to connect to a server which is quite far away, and we are getting the information in seconds. So like this, we can access various information. Like, for example, we want to look at Microsoft.com. Now we can see that's information coming from Microsoft. So this is the information we have. We can gather information in seconds from all over the world. It's just that you need to know
what is the name, domain name. Okay. So we can also look at various other examples of. So most people also use Facebook to send and receive messages. Of course, you need to have an account to log in and post messages and receive messages. And if you look at the website, something like IRCTC, so this gives us information on when the trains are coming, when the trains are leaving, how to make a reservation online from this website. It's not only just for trains, you have applications to book tickets for airlines. You also have information relating to public transport. You can also buy tickets from traveling on a bus from the road transport authorities. So all these applications are providing us very good advantage to save time. Instead of traveling all the way to an office where you buy the ticket, so we can access it from this particular application. Also, we have public websites from the government where we can offer services, like for example, government is offering services like Me Seva, an example of Me Seva. So what's available in Me Seva? We have a website available, and through that website we can provide transactions like you want to pay the water bill, you want to pay the electricity bill, you want to pay the property bill. All these can be done with the help of IT. So IT plays an important role in enabling these services. So how can we not use IT? So IT is everything today, and the applications help us to do our day-to-day work in the field of education, in the field of engineering, in the field of medicine, space research, weather forecast, entertainment, and it in fact available for financial services, like for example banking. Banking is the best example of leveraging the IT technology. So how are we doing any banking today? Is there any main reason that we have to go to the bank to provide any transactions? No, we have the online facility. Just visit the bank website, register yourself, communicate with the bank, get all the credentials ready, and then you are ready to go. It's hardly any necessity to visit the bank today, because when you log into your account on the website, the banking website, you can provide transactions like you want to transfer the money from your account to some other account, or you want to make some fixed deposits, or you want to provide any additional services like you want to pay your bills, water bills or electricity bill or property tax. You can also pay from the bank. So we have the financial technologies ensuring better convenience. Suppose you are walking on the street and you want to withdraw some money, so you can go to an ATM, and when you go to the ATM you have access to withdraw the money. Since the ATM provides the connectivity to the bank, so when you use the debit card in the ATM, so it will ask for authentication, and you are providing your password, and then it is verifying with the bank. The information is sent from this ATM box to the bank database, where the credentials are checked, and then you get a confirmation, and then you are ready to transact. And when you say I want to withdraw so much money, again the request is going back to the database, verifying whether you have so much amount in your account, and that can be transacted. But for all this to happen, there must be a dedicated team working behind to ensure that the hardware is working all the time, the software is working all the time, the applications are working all the time, and most importantly, the network is working all the time. We must have come across sometimes that we don't get internet at home. So what do? We call the help desk for support. We tell them, hey ISP,
I am not able to access internet from my home. Kindly come and troubleshoot. So this is dedicated team of network engineers who will ensure that they will address this problem. So these problems could be of some type like connectivity problems, because the ISP has to provide you the cable from all the way from his office to your home or to your office. So in the way, if there is any disconnection or the cable is cut somewhere, so the technician, the person has to identify the fault and then fix it. So this IT support is important aspect. IT support involves hardware support, operating system support, the application support, and most importantly the network support. So a typical IT infrastructure in an organization, what we observe is just some computers or laptops or network gadgets, wireless devices, etc. But in the background, most importantly, where all these databases are stored, these are stored in a separate place where if they are secure, physically they are secure, meaning they are protected by authorization, like only the authorized person can have access to that particular room where the physical servers, where the database applications are stored. So there will be physical security. So physical security provides only authorized personnel to access those physical servers. And once you enter into the physical server, you have all the racks. All these racks consist of servers, and then they are being managed by the corresponding technical teams. So this help the organizations provide services to their customers. For example, so we have this website. So this website, if you log in, it will provide us information. So where is this information coming from? Where is this information coming from? It's coming from the data center. So from the client, we are the client. We are called as the client. This is the device and this is the client operating system, and provides us information. This is connecting to the server which is in the data center. So let's also look at another organization, HP. These are the companies which provide servers, laptops, desktops, printers, so business applications. So they are also into providing network components. So these are just enablers. These are the organizations which enable us to have a powerful IT system. So there are many such organizations which provide this. So you can see these applications, the benefits that common man have with the help of IT. So this organization provides operating systems and applications, and along with some hardware. And this organization provides the core networking, provides networking and security and voice over IP and video conferencing. If you look at the kind of products they have, so you can see this various divisions they have providing various options. So network plays a very important role in internet. Network system plays a very important role in providing internet services. So mobility and wireless. So we are using mobile services. So mobile services require a lot of infrastructure. So that infrastructure is provided by these organizations. And the next advantage is having the small home devices also connecting to internet. So Internet of Things also is going to be a next big advantage for the mankind. So we did discuss about machine learning and artificial intelligence. So Internet of Things is also the next advantage. Then what is important is that once we have an IT infrastructure,
we need to secure them from unauthorized use. Many students must have already discussed about hacking. You must have heard about this term called hacking. Somebody has hacked something. Somebody has hacked a server. Somebody has hacked some services. So security provides to the organization only authorized users can access those applications. Okay. And the next division is about the collaboration. So organizations want to spend money to provide better services to their customers. Also they want to save on some transport or traveling. So we have very good technology relating to video. So companies are using this video conferencing to ensure that there is a better communication between organizations or between customers and the business partners. So using the video conference, we can save a lot of time in traveling and also expenses related to travel and staying in the hotels. So video conferencing helps organizations for quick connectivity. So government, in fact, we can see that the government has one of the key infrastructures, the statewide connectivity of connecting the government with all the districts, and we have something called a state-wide area network. So with the help of state-wide area network, the government is able to talk to the officials through video conferencing, saving a lot of time in traveling. Not just saving time, but saving valuable resources. Okay, so video conferencing plays a very important role for organizations, for governments across the globe to ensure that there is person-to-person communication, government-to-government communication in terms of knowing the status of various things. Like for example, if some calamity has happened, so we want to speak to the authorities. So with the help of the video conferencing today, we can communicate with a person in a remote place, a remote city, a remote country through the video conference. So we have these many different advantages or benefits provided by the information technology. So if we go back to our presentation, so in the presentation we have discussed about the various components of IT, what IT stands for, the components of IT, that is hardware and software, and this operating system provides the functionality for the hardware to start up. So once the hardware is ready, then we have the applications. So applications will provide us the tools. These are the tools. Applications are the tools. So one example we have used is the web browser. So we also have other applications like MS Word, PowerPoint, MS Access. These are the various applications that help us for productivity. Most of you must be doing projects, college projects. So how do we provide the project? How do we provide the documentation? So we use a word processor like MS Word and put all the text that we have gathered from the project and also some diagrams, some output, and then the conclusion, and then we print it, bind it, and then present it in the college. So we were able to perform this project documentation with the help of a computer, hardware, and some operating system, and then some applications. So all this is function of IT. Or you've been asked to gather some information in the project. So what we do, we use internet, access certain websites, gather the information, collect the information, put it in the document, and then present it. Sometimes you may also have to present the graphs. So we make the graph. So we may use Excel as a application to create the graphs. So we use Excel to provide this. And if you have to do it presentation to the staff, so you provide the document. Along with the document, you also have to talk about the project, how you did it, and you will create a PowerPoint presentation using this application, and then how you did it, what problems you encountered, how did you solve them. So all these are part of IT. And we have these 5 components which are very essential for IT.
hardware, software, database, network and people. These components integrate to perform input. So we did discuss about input. What is input? What instructions we provide. It's like typing the domain name is an input. And process. What's happening in the process? The request is accepted, processed, and it is trying to find out where is this website, cisco.com or microsoft.com or hp.com, is going to search for that information. So in the process of searching, there is a lot of applications, like for example DNS. This DNS helps to resolve the name into an IP address. So what is an IP address? So we will be discussing about these internal components of processing later on in the other programs that are going to continue. And IP address is an important component of network communication, because the server is somewhere else, some other country, some other continent. So the request that you generate has to travel through the network all the way to the server, which is in a remote place. So in the concept of processing, there is a lot of activity that is happening, that your computer is trying to find out where the server is with the help of various network devices called routers, switches, firewalls, and this equipment in turn is connected to the internet service provider, and this internet service provider is taking your request and then forwarding it to the actual destination. Once your request reaches the destination database server, and the database server in turn will send a reply back to you, and that information will travel all the way through the internet and come back to your computer, and it is displayed on the web browser. So that is the output. So you give input as the domain name, and then your computer, your application will process it, send it to the ISP, and ISP in turn will forward it to the server which you want to access, and that server in turn will send a reply, and then the ISP will transmit it back to your computer, and your web browser will display this information. So input is what you give as a domain name, process is processing this information to the server with the help of ISP and getting back the reply, and output is what you see on the screen. So we have these components that is helping us to generate information and get information that is required. And one important thing is problems. Problems happen everywhere. So when there's a problem in IT, we have a separate division called support division, and this support team, the technical team of support engineers, will be working around the clock to ensure that the things are happening or the problems are resolved in the shortest possible time. So we have, if you look at a bank, sometimes we have encountered this problem. So when you go to withdraw the money on the ATM, you see that out of service, the small board representing it's out of service, but we don't know what it means. Is the ATM out of cash? We don't know, we may not know. Or is the communication system from the ATM to the bank is disconnected? Or there's a computer inside that ATM, is the computer not working? Or is it a hardware problem? Or is it an application problem? Or is it an operating system problem? So there are so many things to IT. It's not just what we see on the screen and then we just play the tabs and then we just use the entertainment applications on the smartphone, but there are a lot of things that happen in the background which you will be getting to learn in this program. In the next few sessions, you will get an idea of what whole IT is about, and IT gives us such a good facility for all aspects of life, and it can revolutionize once we have this artificial intelligence and machine learning coming up. We will have much more interesting applications, especially the Internet of Things. It gives us a lot of comfort. It gives us a lot of comfort because you can manage, like already there are certain concepts in place like smart homes. So you are enabling your house to be IT enabled. So you can control those devices from your mobile phone. Let me give a simple example. Suppose it's a summer and it's too hot outside, and then you're driving home, and the moment you reach home you want your air conditioner to be ready and then the room to be cool. So while you are few minutes away from home,
you can turn on the air conditioner from your mobile phone. So that is IT enabled home. You are able to talk to your devices at home. Or it could be the other way around. It's winter now, so you want to have the room heater on, or you want to have a hot shower at home, so you want the heater to be on, so you can operate it from your mobile phone. So these are some applications, few applications of smart home. So all these are, the backbone is about IT. Without IT, we will have lot of drawbacks. So that's why people who learn IT are IT enabled, and there are people who are not fully IT enabled. So there is some digital divide. So I think these kind of programs will help us to bridge the digital divide. So it's important to ensure that we learn certain skills in IT, to be IT aware, to know what's happening around the world, and gather information to be up to date, and also get good jobs in IT. So this course has components of operating system, about network, about security, and we will be detailing you about all this in the next few episodes of this program. And IT is an enabler for providing better information, better technology, and today hardware is getting thinner, means more processing and less space. Earlier the computers used to occupy a lot of space, but now we have the mobile phone acting as an enabler. You can see the mobile phone having 3 GB RAM and 4 GB RAM, which was like a dream for having such kind of resources on the laptops or computers. So the smartphone is getting smarter with better hardware, better applications, better operating system, better network connectivity. So with 4G technology, you have very good internet bandwidth, but this was not available few years ago. So today we have the better hardware, better software, better applications, providing very, very good IT. So IT is here to stay, but we have to be up to date with IT in terms of learning applications, learning the operating system, learning about networking, learning about security, and ensure that we have a very, very good career future in IT. So I hope this introduction session on IT was helpful to you to provide the various aspects that you can look at and learn, because IT is used everywhere, in education, in healthcare, in medicine, in engineering, in space. You name a field which is not being used, agriculture, financial technologies, everywhere it is being used. So it helps us to understand a lot. And thank you for watching this video, and have a great careers ahead. Thank you. Okay. Start. Hi everyone. First of all, heartily welcomes you Google IT Support Certification course. Let me introduce myself. My name is Ravindra Suddala. I am working as a IT engineer from past 5.5 years. In this session, we will going to discuss introduction to the computers, that is nothing but computer and hardware components and functionality. Okay, let's start the session. First we have to start with the introduction to the computers. Why we need to learn about computers? What is the importance of computers? Why we are using computers? Let's discuss a little bit about computers. Computers are became a very important in our daily lives. No one cannot expect or else imagine without computers in our
day-to-day human life. Computers are became a very important in our daily lives. What is the general meaning of computer? What is the meaning of computer? What is computer? Computer is an electronic device which takes input through the input devices, process it and gives output through the output devices. Understood? Computer is an electronic device which takes input through the input devices, process it and gives output through the output devices, called as a computer. Computers are generally used to calculate, process and store the information for further assistance. Let's discuss about computers and computer hardware platform. Okay, let's see. This is the basic definition for computers. Computer is an electronic device which takes input through the input devices, process it and gives output through the output devices. What is the main purpose to using computers in our day-to-day human life? To store our personal data. So that reason computers are mainly used to store, okay, computers are used to store data for further assistance. Moreover, computers will be going to work with zeros and ones, is called as a binary language. We are humans. To communicate with each other, we are using our language. That language is regional language. It might be Telugu or else Hindi or else Urdu or else some other language. But computers will be going to work with zeros and ones language. That language is called as a binary language. For example, one user from desktop, he would like to give input instructions which is apple or else 2 plus 3 or else some other instructions. Given input instructions will be going to convert into zeros and ones. Why? Because computers unable to understand our regional languages such as Telugu or English or some other languages. So that reason whenever user try to give input instructions, that given input instructions will be going to converted into the binary language. That language is zeros or ones. So that reason computers will be going to work with binary language or else digital language. Like all electronic devices, computers work with DC power supply. Any electronic device which will be going to work with DC power supply. Generally, electric charges are two types. Number one is alternating current. Number two is direct current. What is the general meaning of alternating current? The flow of electric charge will be going to periodically reverses the direction, is called as a alternating current. The sources to produce alternating currents are power plants. This will be distributed to the residences and businesses. Another type of electric charge which is called as a direct current. What is this direct current? The flow of electric charge will be going to in a unidirectional, is called as a direct current. The sources to produce direct current is batteries, solar panels or else generators which are working with fuel. This is direct current. Electric charges are two types, alternating current and direct current. So all electronic devices will be going to uses or else consumes or else work with direct current. This is basic introduction to the computers. Right, what you understood in this slide? Computer is an electronic device which takes input through the input devices, process it and gives output through the output devices, is called as a computers. In day-to-day human life, we are using mobiles. Mobile also one type of computers. Desktop also one type of computer. Laptop, servers, all these are generally called as a computers. Computers are presented everywhere in our human life. Let's see the block diagram of computer. These computers are furtherly categorized into three units. Those units are number one, input unit. Number two is central processing unit. The central processing unit is furtherly classified into three types. Those are generally called as a ALU unit, control unit and memory. Third unit from computer is output unit. Let's discuss little bit about block diagram of computer. Computers will be going to divided in the form of three units. Those units are input unit, central processing unit and third one is output unit. What is the general meaning of input unit? In computer, best example to understand input unit is, take example of desktop.
In desktop you can able to see the some devices. Those devices are physical devices. Those devices is called as a keyboard, mouse or some other devices. What is the best example to understand input unit? Input unit is nothing but keyboard or else mouse or else mic or else generally we are using games by using joysticks, that is nothing but gaming console. These devices are comes under input unit. Whenever any user from computer want to give input instructions, he has to use input devices. Given input instructions will be going to transfer to the central processing unit. Second unit from computer is central processing unit. The central processing unit is furtherly classified into 3 logical units. Those units are ALU, arithmetic logical unit. What is the role and responsibility of ALU? ALU is responsible to perform some functions. Those functions are arithmetic functions. Arithmetic functions is nothing but plus, minus, into, divided by. And ALU is responsible to perform logical functions also, less than, greater than, percentile, dollar related functions. So that reason ALU, arithmetic logical unit, first logical unit from CPU, is responsible to perform some functions. Those functions are arithmetic logical functions. Coming to second logical unit from CPU is control unit. This control unit is generally called as a processor chip or else processor unit. Given input instructions will be processed by processor chip. The processor chip will be going to located in control unit. Coming to third logical unit of CPU is memory. Best example to understand memory is RAM and ROM. This is CPU, central processing unit. Last unit from computer is output unit. Best example to understand output unit is monitor, projector, speakers. All these are comes under output unit. Let's take an example. One user is working in front of one desktop. In order to give input instructions, he has to use input devices. Given input instructions will be going to transfer to the central processing unit. With the help of ALU, control unit and memory, central processing unit will be going to process given input instructions. After processing given input instructions will be going to deliver by using output unit. That unit is nothing but monitor or projector or speaker or some other device. What about printer? Printer is output unit or input unit? Printer is always output unit. Given input instructions will be delivered through printer. So that reason printer is comes under output unit. For example, I have a clarification. I need some clarification from you. We have one device. That device is called as a fax machine, right? Everybody much familiar with fax machine. Fax machine is input device or output device? Fax machine will be going to work as a input unit as well as it will be going to work as a output unit. For example, I would like to send one document, scan copy of document to my brother who is living in California. In my location, fax machine will be going to work as a input unit. It will be going to take that document copy. Whenever I would like to send the document scan copy to my brother in my brother location, in his location fax machine will be going to act as a or else work as a output unit. So that reason fax machine will be going to work as a input device as well as output device. I hope you guys are understood about block diagram of computer. Let's see the basic hardware components of computers. What are the components of computer? Most of the students or else most of the technical service, most of the people are much confused with basic hardware components of computers. What are the components of computer? In computer, how many components are available? So many components and physical devices are available in computers. Let's take a look about computer hardware components. Basic or common hardware components of computer is: number 1 is motherboard, number 2 processor, number 3 is primary storage devices such as RAM, random access memory, ROM, read only memory. Fourth basic hardware component of computer is secondary storage devices. Best example to understand secondary storage devices are HDD, hard disk drive, optical drives, CD-ROM, that is nothing but CDs, DVDs. Third one is secondary storage device, floppy disk. Generally we are using pen drives, USB pen drives, right? Those are generally called as a floppy disk, or else floppy disks are different type of disk. It contains
reel which is covered with magnetic coating, floppy disks. Now, fourth component of computer is SMPS, feature mode power supply. Fifth component of computer is input devices. Input devices is nothing but keyboard, mouse. Output devices or monitor. These are the basic hardware components of computers. Number 1 is motherboard, number 2 processor, number 3 primary storage devices, RAM and ROM. Fourth component of computer is secondary storage devices, HDD, optical drives, CD, DVDs, floppy disk drives. Fifth component is SMPS, feature mode power supply. Sixth component is input devices, and last one is output devices. These are the basic hardware components of computers. Let's discuss one by one component of computer in detail. Before going to talk about basic hardware components of computers, just take a look about different types of computers. There are different types of computers are using in day-to-day human life. First type of computers are supercomputers. These supercomputers are generally used in research and development departments. Research and development departments such as NASA, ISRO will be going to use as first type of computers. Those computers are called as a supercomputers. Supercomputers are generally used for weather forecasting purpose, or else nuclear weapon testing, or else supercomputers are generally used to different purposes by research and development department. Second type of computers are mainframe computers. Best example to understand mainframe computers are generally used by large size organizations such as banks, or else insurance companies, or else universities. This type of organizations need huge amount of storage capacity. So that reason they will going to use special type of computers. Those computers are generally called as a mainframe computers. Third type of computers are mini computers. Mini computers are generally called as a mid-range computers. Mid-range computers are generally used to monitor production process in some organizations. Those organizations are production organizations like Coca-Cola, Pepsi, or some of the soap manufacturing companies. Fourth type of computer is mini computers. Fourth type of computers are generally called as a microcomputers. Microcomputers are generally used for individual purposes or as business purposes. Those computers are laptops, desktops, or some other devices. Clear? These are the four types of computers. Or as one more type of computer is there, unprofessional type of computers. Those computers are embedded computers. Embedded computers are micro ovens, washing machines. These are generally called as a embedded computers. And also generally we are using calculator also generally called as a embedded computers. These are the different type of computers which are used in day-to-day human life. Now coming to the session, first component of computer is processor. Processor is a component. Processor is a main component of computer. What is this processor? If someone is asking about processor, how you will going to define? Processor is a component, or else processor is a machine. It will be going to process given input instructions. That is called as a processor. It is a brain of a computer. Processors are generally called as a brain of a computer. Why we are addressing computer is a brain of a computer? Just take example, human body. In our human body, one component, one part, that part is brain. Human brain is controlling and managing total human body. For example, if we are feeling hungry, that hungry feelingness, that information will be going to received by human brain. Immediately it will be going to assign some task to the human senses such as hands or eyes. That is nothing but pull up your purse and check it out money. If money is available in purse, immediately brain will be going to assign one task to the some other senses to thinking about nearby area hotels to fulfill hungriness. That is nothing but total human body is managing and controlling by human brain. The same way, all computer system will be going to managed and controlled by processor. That is called as a computing power.
So that reason processors are generally called as a brain of a computer. One of the most component in computer is processor. Processor is generally called as a semiconductor device. Why we are calling processor is a semiconductor device? Processor contains many nano copper wires. That is nothing but processor is a collection of many nano copper wires. Very small copper wires are used to manufacture processor. So that reason it is called as a semiconductor device. In technical terminology, processor is generally called as a monolithic integrated circuits. Those monolithic integrated circuits are located on one plate. That plate is called as a silicon plate. The silicon plate is nothing but processor or else processor chip. Processor contains the complete CPU, central processing unit, in single chip. That is nothing but microprocessor chip. Processor, first component from computer. Processor is generally used to perform some functions. Those functions are arithmetic and logical functions. Earlier we discussed about arithmetic and logical functions. This is first component from computer is processor. Let's see processor specifications. What is the general meaning of processor specification? Processor specification is nothing but processor configuration. For example, as a user, I would like to purchase one computer. The computer such as laptop or desktop. In order to purchase any computer which is laptop or desktop, first I must have basic knowledge on computer configuration. What is the general meaning of computer configuration? Computer configuration is nothing but computer RAM memory, computer storage capacity from hard disk drive, and processor speed. Apart from computer RAM size or its RAM memory and storage capacity of hard disk drive, remaining part of computer comes under processor specifications. Processor specification is nothing but processor configuration. Including processor configuration and RAM memory and storage capacity of hard disk drive is generally called as a computer configuration. First we have to discuss processor specification. Processor specifications are nothing but processor speed. First specification of processor is speed. For example, I would like to purchase one laptop. Definitely I will going to visit one store. On the store I would like to select one particular laptop from manufacturer and different manufacturers like HP or Dell. Before purchasing laptop or computer, first we need to check the processor speed. Why? Because computer performance and data processing speed will be going to depends on processor speed. Along with processor speed, computer performance and data processing speed will be going to depends on RAM memory as well as type of hard disk drive. So that reason, as the user, first we need to understand computer performance and data processing speed will be going to depends on processor speed, RAM memory and storage capacity of hard disk drive. So that reason, to purchase high-end configuration laptops, first we need to think about processor speed. Processor speed will be going to measures in hertz. Hertz is nothing but cycle per second. For example, my computer processor speed is 3.4 gigahertz speed, or else my laptop processor speed is 1.4 gigahertz speed. What is the general meaning of 1.4 gigahertz speed from processor? Processor speed will be going to measures in hertz. 1 hertz is equal cycle per second. What is the general meaning of cycle? What is the meaning of cycle? Why we need to use cycles from processor speeds? For example, one user from computer, he would like to give input instruction which is 2 plus 3. Definitely we will going to use input devices such as keyboard or mouse. One user has gave a input instruction that is 2 plus 3. Given input instructions will be going to transfer to the CPU, central processing unit. That is nothing but computer processor. To understand given input instructions, computer CPU will be going to convert the normal form of given input instructions into binary form, that is nothing but zeros and ones.
User has gave 2 plus 3 input instructions. Given input instructions will be going to converted into the binary language. It is zeros and ones. For example, 2 plus 3 input instructions is converted to the 8 bits. 8 bits is nothing but 001 0010. How many bits are there? 8 bits. For example, given input instructions 2 plus 3 has converted to binary language. After conversion process, that information is available in the form of 8 bits. Those bits are 001010. In this case, computer processor is responsible to process each bit calculation. Processor will be going to use one cycle to calculate 1 bit calculation. That is nothing but computer processor will be going to use one cycle to execute 1 bit calculation. Earlier, user has gave a 2 plus 3 input instructions. Given input instructions is converted to 8 bits. In this case, processor is responsible to process given input instructions that is available in the form of 8 bits. Processor will be going to use 8 cycles to execute 8 bit calculation. That is nothing but processor required 8 cycles to process given input instruction that is available in the form of 8 bits. Earlier I said my laptop processor speed is 1.4 gigahertz speed. What is the general meaning of gigahertz? 1 cycle per second is nothing but 1 hertz. In simple words, 1 hertz is equal 1 cycle per second. 1000 cycles per second is nothing but 1 kilohertz. 1 million cycles per second is nothing but 1 megahertz. 1 billion cycles per second is equal 1 gigahertz speed. What you understood? If I purchase one laptop, the laptop processor speed is 1.4 gigahertz speed. How many cycles are available per second on the laptop processor? 1.4 billion cycles per second. In this case, my laptop processor speed is very fast. This processor is generally used for day-to-day human life. Means for individual purpose, we can able to use laptop. The laptop processor speed is 1.4 gigahertz speed. That is highly enough. You can able to expect minimum processor speed is 1.0 gigahertz speed. In the day-to-day laptops, generally using laptops, maximum speed from processor is 4.0 gigahertz speed or 4.2 gigahertz speed. Especially 4.2 gigahertz speed processors are available in AMD processors. I hope you guys are understood about processor speed. First specification of processor is speed. Speed will be going to measure in hertz. Hertz is nothing but 1 hertz is equal 1 cycle per second. 1 kilohertz is equal 1000 cycles per second. 1 megahertz is equal 1 million cycles per second. 1 gigahertz is equal 1 billion cycles per second. If I purchase one laptop, the laptop processor speed is very minimum. That minimum is 1.4 gigahertz speed. That is highly enough to use our individual purposes. Coming to business purpose laptop processors must have at least 3.0 gigahertz speed. Maximum you can able to expect processor speed from day to day using laptops, that is nothing but 4.0 or 4.2 gigahertz speed. This is the first specification of processor. Second specification of processor is width. This processor width is generally called as a processor architecture, or else processor width is nothing but processor capacity. Processor capacity is generally nothing but processor architecture. Processor architecture will be going to measure in bits. If I purchase laptop, that laptop processor architecture is 32-bit or a 64-bit. We can able to check the processor architecture by using different commands. What are those commands to check the computer processor architecture? We have to use one command. That command is dxdiag. dxdiag. In your desktop, open run command. In the run, type dxdiag. By executing this command, you can able to get one window on desktop of your computer. On that window, you can able to check it out computer configuration. Under that computer configuration, you can able to check the processor architecture. If your laptop or desktop processor
architecture is 32-bit, it will be going to show 32-bit type PC, or else if your laptop processor architecture is 64-bit, it will be going to show the system type is 64-bit processor architecture, or else 86 or some other different type of processor architectures. For example, recently if I purchase one laptop, that laptop processor architecture is 32-bit. As a user of 32-bit processor architecture laptop, I would like to install one operating system. That operating system is Windows 7. That Windows 7 operating system OS bit is 64-bit. Can you able to install 64-bit operating system in 32-bit processor architecture computers? 100% no. 100% no. In order to install Windows 64-bit operating system, or else any type of operating system which is 64-bit operating system, your processor architecture from laptop or desktop or computer should be 64-bit. I hope you guys are understood. Processor architecture. Processor architecture is nothing but processor width. Best example to understand 32-bit processor architecture and 64-bit processor architecture. Processor width will be going to measures in bits. Okay. What is the main difference between 32-bit processor architecture and 64-bit processor architecture? Computer performance and data processing speed. If you have laptop, the laptop processor architecture is 64-bit, definitely the computer performance is robust compared with 32-bit processor architecture computers. Okay. What is the general meaning of bits? Here in this measurement you can able to see the bits, 64 bits. What is the general meaning of bits? Bits is nothing but 0 or 1. Bit will be going to represent as a 0 or 1, is called as a binary language. 8 bits is equal to 1 byte. 1024 bytes is equal how much? 1 kilobyte, 1 KB. 1024 KB is equal to how much? 1 MB. MB is nothing but megabyte. 1024 megabyte is equal 1 GB. 1024 GB is equal 1 terabyte. 1024 terabyte is equal 1 petabyte. 1024 petabytes is equal 1 hexabyte. 1024 hexabyte is equal 1 zettabyte. 1024 zettabyte is equal 1 yottabyte. Why we are discussing about bits? Generally, hard disk drive storage capacity will be going to measures in bits. That is nothing but bits will be going to represent as 0. 8 bits is equal 1 byte. 1024 bytes is equal 1 kilobyte. 1024 kilobytes is equal 1 megabyte. 1024 megabytes is equal 1 GB. 1024 GB is equal 1 terabyte. In our laptops or desktops, or else in day to day using computers, you can able to expect storage capacity from hard disk drive is terabytes. Understood? Don't go for storage capacity of hard disk drives. Here we are talking about specifications of processor. Second specification of processor is nothing but width. Width is nothing but processor architecture. Coming to third specification of processor architecture, that is nothing but FSB speed, front side bus. What is the general meaning of bus? In day to day human life we are using buses for transportation purpose. To reach our destinations we are using buses, right? That is transportation purpose buses. In the same way, computer will be going to use one special type of buses. Those buses are generally called as a data buses. What was that? Data buses. What is the general meaning of data bus? Data bus is nothing but communication system. Data bus is a communication system which is responsible to transfer data from one component to. Shall I take a break? No. Okay. I'm sorry for the disturbance. FSB speed. Third specification of processor is FSB speed, front side bus. Data buses. Bus is nothing but data bus. Data bus is nothing but communication system. In computer will be going to use one special type of buses. Those buses are called as a data buses. What is the general meaning of data bus? Data bus is nothing but communication system which is used to transfer data from one component to another component. That is nothing but data buses are used in computer to transfer bits or information from one component to another component. That is called as a data bus.
Coming to third specification of processor, that is FSB speed. What is the general meaning of FSB speed? FSB stands for front side bus. FSB speed is nothing but transportation speed of given input instructions from one component to another component is called as a FSB speed. Just take an example to understand FSB speed. For example, one user has gave a input instruction 2 plus 3 by using input devices. Given input instructions will be collected by one device, one component in the computer. That component is RAM. RAM is responsible to collect given input instructions. User has gave a input instructions 2 plus 3. Given input instructions will be collected by RAM. Collected input instructions will be going to transfer to the one more component in the computer. That component is processor. The transportation speed of collected input instructions from RAM to processor is called as a transportation speed. The transportation speed from one component to another component in the computer is nothing but FSB speed. FSB speed will be going to measures in hertz. Like processor speed, FSB speed also measures in hertz. FSB speed is nothing but the transportation speed of given input instructions from one component to another component within the computer is called as a FSB speed. Measures in hertz. Probably you can able to expect maximum available FSB speed from your computers, that is nothing but 100 megahertz or 200 megahertz, 300 or 400 or 500 megahertz. This is FSB speed. Fourth specification of processor is cache memory. What is the general meaning of cache? Cache is nothing but frequently accessed instructions or data is called as a cache. I hope you guys are using laptops. In your laptop you can able to use one common application. That application is called as a browser. Browser is a web application. If I access to different websites by using internet connection in laptop, the frequently accessed instructions such as websites information www.microsoft.com, google.com, this frequently accessed instructions or else information or data will be going to stored in browser cache. Commonly it is called as a browser history. What was that? That is browser cache. What you understood cache meaning is, cache is nothing but frequently accessed instructions or data is called as a cache or is cache memory. We are not talking about browser cache, we are talking about processor cache. Processor is a component which will be going to maintain special type of memory or a storage capacity. That capacity is nothing but cache memory. Means processor will be going to maintain cache memory. Cache memory is nothing but frequently accessed instructions or data is called as a cache. In coming sessions we will going to understand importance of cache memory from processors. Okay, I hope you guys are understood specifications of processor. That is nothing but processor configuration is nothing but processor speed, width, FSB speed, cache memory. Before going to purchase laptop, as a user you should must focus on processor speed. One of the important specification from computer is processor speed. If you try to purchase laptop, the laptop processor speed is 1.4 gigahertz speed is, that is minimum speed. At least you need to purchase the laptop processor speed with 3.0 or 3.5 gigahertz speed or else more than 3 gigahertz speed. Maximum available, as per my knowledge, maximum available processor speed from Intel or AMD processors from normal laptops, that might be 4.0 or 4.2. We are talking about only normal computers such as laptops or desktop. You guys are understood very well about processor specifications. Here you can able to see the one type of processor. This processor is generally called as a Xeon processor. The processor name is Xeon. This type of processors are generally used in servers hardware platform. Coming to normal laptops, we will going to use Intel processors or else AMD processor. Here in this picture you can able to see Intel processor, right? But the Intel processor name is Xeon. This is server processor. Clear? I hope most of the viewers understood this session.
In this session, we discussed about basic hardware components of computer. Under that, first component is processor. In coming sessions, we will going to understand in detail about processors and some other components. Thank you for watching this video and this session. My name is Ravindra Suddala. Thank you for watching this session. Have a great day. See you in some other sessions. Bye. Welcome to today's session. So we are covering the communication skill sessions for ESC program, the employability skill centers across Andhra Pradesh, and this is organized and brought to you by AP State Skill Development Corporation. Till last week you went through the aptitude and cognitive skills, where another trainer by name Satish, he took you through a very comprehensive session on all the aspects of aptitude. And I'm going to take care of communication aspects, where the idea is to give you a holistic skilling. So in the last session, we spoke about what communication is, and I spoke about the communication tree, how it's very different from what you have learned in school. Then I spoke about the essentials of effective communication, and these are the essentials of effective communication, 6 of them: assertiveness, authenticity, open-mindedness, empathy, clarity, and listening skills. I spoke in detail what each of these points mean, gave you certain examples. Now I'm going to take it forward today. Now, communication type. We often hear different types of communication. So when 2 or more than 1 person or 2 people are speaking face to face, that is called a verbal communication. Now, the common myth that we have is only a face-to-face communication is verbal, or it's actually called an oral communication. Anything that is written is actually deemed differently. The mistakes that people do is, if some communication is done orally, they call it a verbal communication. For example, they say that, for example, if I'm talking about some kind of memos or some kind of information, say for example you're studying in a college and somebody came and announced it in the classroom that tomorrow there is a holiday, and there is no written memo, there is nothing on the notice board. So people usually say, we were informed verbally, there is no written communication. Now that is wrong. A written communication is also a verbal communication. Verb means action, so anything that's in terms of oral communication, where 2 people are speaking, or when there is a communication in terms of a speech, that is oral communication. When there is a communication in terms of written item or anything that is written, it could be a memo, a text message, an email, or handwritten note, or a PowerPoint presentation. Anything that is written and printed is also a verbal communication. So that's again a myth. So I want to break that. Even a written communication is called verbal communication. Then another type of communication is non-verbal. Now what do we mean by non-verbal communication? Now these are gestures, expressions, body language. Now body language is a separate area which needs a lot of expertise, which needs a lot of improvement, both in terms of the person who is displaying these gestures, expressions, and body language, or the other person who is the audience. Now your body language is also an extension of your character in terms of your nature. The way we use our hands, the way we use our expressions speaks a lot about what you are thinking and what you're trying to say. I may be saying something, but I may not mean it, but what I mean can be understood with my body language. When we go for interviews, when we go for any kind of presentation, any kind of conference, seminars, when we are speaking to one person or many people,
we still judge that person not just by the way the person is speaking, but a lot is derived in terms of body language. Now, the body language is a completely different ball game. You need to understand, you need to learn, and you need to be an expert in terms of displaying the right information, in terms of using the right body language. So there will be a separate session on body language only. So we'll talk in detail about that later. So please remember, communication type is of two types. The first one is verbal communication, where we talk about oral communication as well as written communication. So written and oral both are verbal communication. Non-verbal communication is gestures, expressions, body language. So to put it in a simple way, when you're not speaking a word, when you're not writing a word, you are just using gestures. There is no sound, there is no letters written or read. That is non-verbal. And verbal is when you hear or when you see or when you are reading something, that is verbal communication. Okay. Now, I'm going to talk specifically on oral communication, because a lot of us, when we talk about communication aspect as such, there are two things which you need to remember or to understand clearly in terms of what is considered as what we call this person is good, that person is not good, when we judge someone in terms of communication. So on an average, every person, especially the student fraternity, since you are from a vernacular background in terms of your education or academics, you're considered as a person who needs a lot of improvement in terms of communication. And we always say that improve your communication, otherwise you will not get a job. Now, that's not completely right. I want to tell you that when we talk about communication expertise or your level of communication, there are two things which you need to take into consideration. Let me quickly display what do I mean by that. Okay. The first aspect is articulation. The second aspect is comprehension. Okay, let me align it correctly so that it's clearly visible. Okay, so there are two aspects, articulation and comprehension. Now, what do I mean by articulation? Ability to express ideas, in a language. All right, that is what articulation is all about. Let me change the color so that you can make a note of it. That is what it means. Ability to express ideas in a language. Comprehension, what do we mean by comprehension? Comprehension means ability to understand in a language. Now, the issue that most of us face today, now that I'm speaking to you, you are able to completely understand what I'm saying, right? So comprehension is something, this is not an issue. So let me mark it as green. So comprehension is something which is not an issue because you are able to understand what I'm saying. It may not be completely, but to an extent you are able to understand. But when I ask you to speak, you find it difficult to express yourself in a language. Now, when I say in a language, that means a language which is different from your vernacular language. Now, almost everybody who is watching this program in Andhra Pradesh, your vernacular language is Telugu, right? Now, I am not good at Telugu. I cannot understand very clearly, but to an extent I can understand, but I can't speak very well. I cannot use the right words, I can't use the right grammar, and of course the pronunciation. Which means my articulation is
not as good as my comprehension. The same thing applies to all of you. When it comes to English language, your comprehension is better than your articulation, which means you are not able to express yourself only in English. But if I say that you can speak in Telugu, you are very quick to respond any kind of question. You are confident, you are not nervous, you have a lot of information which you can express yourself through. But when it comes to comprehension, understanding, you find it easier. But when it comes to speaking, you find it difficult. So two aspects, articulation and comprehension. Now in order to resolve this issue, you need to go through a little bit about oral communication itself. Now when we talk about oral communication, there are four fundamental cornerstones or pillars that you need to understand and you need to master yourself in. So like any other language, in English language, when we speak specifically about oral communication, it's not written communication. I'm here talking about oral communication only. There are four fundamental pillars. What are these pillars? The first one is pronunciation. Make a note of these. The second one is grammar. The third one is vocabulary. And the fourth one is fluency. So it's PGVF. Pronunciation, grammar, vocabulary and fluency. These are the four fundamental pillars of oral communication. And we're going to talk about each one of them in detail because my intention is to make you better in terms of your oral communication. Alright, let's begin. So what do we mean by pronunciation? In order to do that, we need to understand the fundamentals of it. In order to understand the fundamentals, you need to understand the entire structure of a language. So if I look at a language as a tree, which is called a communication tree. Now this tree, if I have to segregate or if I have to break it down, first and foremost, in order to communicate, I need something called a language. Okay, let me align it correctly so that you can see it clearly. Okay, so you have communication tree for oral communication. First thing that you need is a language, any language for that matter, but here we are talking specific to English language. Now this language or any language can be broken into sentences. So in a language you basically speak sentences. The sentence is broken into words. Now words will be broken into letters. That is what everybody talks about. We break the language into sentence, the sentence into words and the words into letters. But this is where you go wrong. We are talking about oral communication. When I say oral communication, I'm speaking and you are hearing or listening, which means the words are not broken into letters, they are broken into sounds. Now when we speak about pronunciation, we should speak about the sounds, not the letters. So what do we mean by pronunciation with that example? Pronunciation refers to the way in which we make the sound of words. It also means creating correct sounds using the muscles of our mouth, tongue and lips, etc. There are other important aspects of pronunciation, which is word stress, sentence stress, linking, intonation. Now what do we mean by these? Word stress, for example, emphasis on certain syllables in a word. Let me show you an example. I am going over to the next slide so that I can give you an example of word stress. Now what did word stress mean?
it says emphasis on certain syllables in a word. Say for example, I have the word which is also my hobby, photography. Okay, if I have to break this into syllables, how many syllables do I have? Photography, which means I have 4 syllables. Okay, now I'm going to use another word which is related to the first word, which is photograph. And how many syllables do I have here? Photograph. Now pay attention. When I pronounce this particular word, photograph, the correct pronunciation is photograph, which means I am stressing on this particular syllable, which is the first syllable. Please give me the photograph. Now when you speak to someone, stop using the word pic. Please send me a pic. Now pic means P-I-C-K. It's a short form of picture, but please don't use that word. It sounds pretty bad and it's very casual and informal. So use the word photograph or picture. So in this case, this particular word has 3 syllables and I pronounce this as photograph, which means I'm stressing on the first syllable. But when I look at this particular word, I pronounce this as photography. How do I pronounce? Photography. And how many syllables do I have here? Photography. 4 syllables. But in this case, I stress on the second syllable. That is what word stress is all about. So when we talk about pronunciation, not only the pronunciation of each syllable or the entire word, but also the word stress come into the picture. So here I pronounce this as photograph, here I pronounce this as photography. Clear? What's the next one? Sentence stress. Now in word stress, I was emphasizing on a particular syllable in a word. In sentence stress, I emphasize on a certain word in a sentence, which means the entire word itself is stressed upon. So let me show you an example. So sentence stress, I'm going to write a sentence. Okay, so let me change the color so that you know that this is an example for you. The sentence is, you cannot get an admission in the university unless you score a minimum of 90% in your entrance test. Now which word do you think should get the stress? Because here I am notifying someone orally. You cannot get an admission in the university unless you score a minimum of 90% in your entrance test. So unless is the word which should take the stress. So that's a sentence stress. Let me give an example where the stress will change to denote what exactly I am trying to communicate.
you have to pay a penalty of 5,000 to get the certificate. Now here I'm going to stress on have. You have to pay a penalty of 5,000 rupees to get the certificate. Now I want to write the same sentence, but I'll show you if I add another word how the meaning will change, or what I'm trying to say will change. Alright, here we go. The first sentence, you have to pay a penalty of 5,000 rupees to get the certificate. Second sentence, you have to pay a penalty of 5,000 rupees only through a demand draft to get the certificate. Now, the word only is taking the stress, because I'm emphasizing there is no other way you can pay the penalty to get the certificate. It's accepted only through a demand draft. But the first one, all I'm saying is you have to pay a penalty. So that's exactly what a sentence stress is. When you're speaking to someone, please remember I'm speaking or I'm talking about specifically about oral communication. So when you're communicating with someone, it could be over the phone, it could be face to face. This sentence stress takes more importance when you cannot see the person. If you're speaking to the person over the phone, you're giving an information. When you emphasize on a particular word in a sentence, they get the message more clearly. Now, if I'm speaking to face, I can use a gesture. I can say you have to pay a penalty. So I use this word, you have to. So the have and the hand coming down, it's coordinated subconsciously. So it's really underlined for you in your mind. You have to pay a penalty to get the certificate. And if I'm talking about the second sentence, I say you have to pay a penalty of 5,000 rupees only through a demand draft. So now this gesture has shifted from have to only. So when I'm speaking face to face, it's easier to understand because other person can see me. But when I'm speaking to the person on the phone, they can't see this gesture, right? Now this gesture is coming very naturally to me. Even when you're speaking on the phone, we use our hands. We don't sit like a robot and speak. But the other person cannot see. So that's where your intonation comes into the picture. The fourth point which you see on the particular slide is intonation. Now what do we mean by intonation? Intonation is the rise and fall of our voice as we speak. Now this rise and fall is very important. But before that, the point is there as linking, joining certain words together. So let me explain what do we mean by linking, and then I will explain in detail what do we mean by intonation. Alright. So let me take the same slide. I want to quickly show you the example of linking here. Please give me 2 eggs. Now when I pronounce this, I can combine. Now in order to understand what do I mean by this, you need to get a little knowledge on let me quickly explain what do I mean by this. You need to get a quick knowledge on vowel sounds. So when I say 2, I am using the sound oo. When I am saying eggs, I am using the sound a. So 2 egg. So this is this word is ending with a vowel sound. This word is starting with a vowel sound. So when you have 2 words next to each other, one ending with vowel sound, another one starting with a vowel sound, you can combine or link
these two sounds together. Okay? For example, if I have the word two eggs, I can just use this particular sound. What do I mean by this? For example, two eggs. So I'm using way sound in between these two eggs. So when I talk about linking in detail, you will understand what do I mean by this. I know it's a little confusing. Let me move over to intonation. Now, intonation, as it reads here, it says the rise and fall of a voice as we speak. Now, there is correct intonation, there is incorrect intonation. Let me quickly explain what do I mean by that. If I'm asking a question, for example, are you going to the market? Are you going to the market? So when I say, are you going to the market, there is a rising tone. Now, what do I mean by rising tone? Let me quickly display. This particular word I'm just trying to make it easier for you. Let me change the color so that you can see it clearly. So this particular word, the last word in the question, are you going to the market? Are you going to the market? Now, are you going to the is flat. Are you going to the market? This is going up because the last word denotes like it's a question. Now, when you're speaking, a lot of people ask a question, but it sounds like a statement. So, when you are speaking, your statement has to be flat, and when it's a question, the last word has to be a rising tone. For example, if I say, I'm going to the market. So here, let me add the line for you so that you can understand what do I mean by this. I'm going to the market. Now, this is a statement and it's a flat intonation. But when I say, are you going to the market? Then it's a rising tone. Now, mistakes that a lot of people do in terms of intonation is specific to making a mistake in terms of rising and dropping tones, where you can get confused. Is it a question or a statement? For example, if I ask a question, now when the answer comes like a question. For example, if it's a quiz program and I ask who was the first say Vice President of India, how many of you know who was the first Vice President of India? You have to know this answer, very, very important. If you are a student, you definitely need to know who was the first Vice President of India. And it's his birthday tomorrow, and we celebrate that as the Teacher's Day, right? Sarvapalli Radhakrishnan. He was the first Vice President of India. So when I ask a question, who was the first Vice President of India? The answer is S. Radhakrishnan. Some people say S. Radhakrishnan. Now it goes on a rising tone. Now it doesn't come as an answer, it comes as a guess, or it comes as a question. Am I right? Is this S. Radhakrishnan? So when you are ending or when you are responding with a rising tone, it doesn't sound like a statement, it sounds more like a statement. Okay? That's why this intonation in terms of oral communication is very important. Now, there is no intonation when it comes to written communication because you're not speaking, you're just reading, right? So their punctuation makes a difference. But when you're speaking,
your intonation is of the primary importance. Another example which I want to give you, which is pretty important. When you are giving an information in terms of numbers, for example, can you please give me your phone number? And the answer is, my number is 98854-74156. This is my phone number. Now this is an example, it's actually not my phone number, don't call this number. Okay. Now some people just give this information as 98854-74156. Now you need to allow the other person to make a note of it. Now in India, this number can be given in parts of 5 plus 5. For example, my number is 98854-74156. So my number is 98854-74156. Now this is also difficult to make a note of. You won't remember. So the best way to do is to break it into 3 and 3. How do I do that? My number is 988-547-4156. Okay. This is a better way to give the number because it's easier to understand and keep a track of. So instead of breaking 5 plus 5, I've broken into 3 plus 3 plus 4. My number is 988-547-4156. Now this is also a part of intonation. For example, if I'm giving a bank account number, okay, I'm just typing random numbers. When you have such a long string of information, the better way to give that number is in terms of pairs, in terms of twos. My bank account number is 45745828624523146332. Now don't again break it into 6, 3 and 2. You can just combine the last 3 if you have an odd number there. So this is also an important element in terms of intonation. When you're giving the information, you break it down so that your listeners can understand it clearly. Now one point to be noted here. When I'm giving this series, now let me reduce this, let's keep it this way. When I'm giving this series, the first method or the first intonation I'm using is, let me reduce this so that I can have a smaller example. And the number, so I'm giving this information. The series, the number is 624523146332. Now pay attention. How did I say 632? Let's repeat again. 624523146332. For every 2 digit, the second digit, my tone is going up. Pay attention. 624523146332. The moment I drop my tone, that means it's the end of the series. This is a very important aspect of intonation. Now imagine if I'm not dropping this tone, it will sound like as if it's going to continue. 624523146332. Now 2, the moment I say 2 on a rising tone, it means I'm expecting, or my audience is expecting one more number. But the way I say 14632, the moment I say 2, it's dropping, that means it's end of the series. Another mistake that people do is they drop it way too low and you can't hear. And they say 624523146332. Now the 2 is so low, they always ask, I'm sorry, what is the last number again? That's why it's important the last unit of your string should be louder, but a drop tone. So it will be 624523146332.
45231463 My volume went up, but my tone, my intonation is flat. Now these are the finer aspects of a very good oral communication. No matter if you're speaking to the person face to face or over the phone, they can understand you very clearly. And in order to be heard or in order to be comprehended very clearly, your pronunciation has to be absolutely perfect. So as a part of the first pillar of communication, I'm going to speak in detail about the pronunciation aspects for English language. Okay? Thank you for tuning in today. Please post your questions, whatever doubts you have in terms of pronunciation. If you're watching this on YouTube, please post your questions on the comment section. If you're watching it on Mana TV, please go back to Mana TV, the channel on YouTube, Amravati channel. So please post your questions. I will take a look at it and I will provide you with the answer. So we'll continue with the same session tomorrow where I'll focus on pronunciation. Thanks for tuning in. Have a good day. Bye-bye. Today, the topics to be covered in today's session: data structures, algorithms, linked list, representation of linked list in memory, traversing in linked list. So first of all, we will discuss the data structure definition. The data structure definition: data may be organized in many different ways. So the logical or mathematical model of a particular organization of data is called data structure. Logical or mathematical organization of particular data is called data structure. So first of all, the need of data structure. We will discuss the need of data structure. Right. The need of data structure: as applications are getting complex and the amount of data is increased day by day. So for data is getting increased day by day, we will face some problems. What are the problems? Means the processor speed is getting reduced, because to deal with a larger amount of data, bigger amount of data, we need high speed processing. So that if the data is in structured manner, then the processor will immediately fetch the data that is required. And another thing is data search. For suppose if we have 106 records, to find 100 record from 106, we need data search very fast and accurate. For that purpose also, that data must be in proper order. And multiple request. Okay, multiple request means when the user or a client accessing the web server with a request, so the server has to be respond to that user immediately. For suppose if we consider there are 1000 clients at the same time attacking the server, at the same time 1000 number of clients are attacking the server has to be respond to that 1000 clients immediately. So for that purpose also, the data contents in the server has to be in proper structured. So we need data structure for all these purposes. Advantages of data structure. Advantages means when the data is responding immediately, that means the response is coming from the server immediately, then we will say that as the program is efficient program, or the data is efficient data organized. So and reusability is one of the advantages of data structure. So if any person develops a new data structure, then that data structure may useful for another person to organize their data in proper order.
classifications of data structures. There are two classifications in data structures, namely linear data structure and non-linear data structure. Linear data structures: array, linked list, and stack, queue. Array, linked list, stack, and queue. And in linear we have two categories, static and dynamic. The static part is array. Why array is static? Array is static. Why means the array size of an array will not increase at runtime. The size of an array will not increase at runtime, but linked list, stack, and queues, their size will increase automatically at runtime. So we call that as dynamic. The array size will not increase at runtime, and linked list, stack, queues, their size will increase automatically at runtime. And coming to non-linear data structures, there are trees and graphs. Operations on data structure. Operations: traversing, insertion, deletion, searching, sorting, and merging. So what is traversing? Visiting or accessing each element exactly once. Note down the definition if you want. Visiting or accessing each element exactly once. Exactly once is the very important note, because the traversing is telling us that is it visiting each element or each node exactly once. So repeated visiting is not recommended thing, and repeated accessing is not recommended thing. And next one is insertion, operation. Insertion is adding a new element to the data structure. Adding a new element to the data structure, and deleting is removing an existing element from the data structure. Searching means finding the required element among the data structures. And sorting, arranging the elements in ascending or descending order. Arranging the elements in ascending or descending order. And the next concept is merging. Merging means combining two sorted arrays into a single array. Combining two sorted arrays into a single array. So the word combining two sorted arrays, note that they must be in sorted order, right? One array must be in sorted order and another array must be in sorted order. They must be combined into a single order, and that is also in sorted order. The merging array must be in sorted order. So knowingly or unknowingly we are doing a sorting operation in merging also. So once again I am repeating, traversing means visiting or accessing each element exactly once, and insertion operation is adding a new element to the data structure, and deletion operation is removing a element from the existing data structure. Searching, finding a new element from the data structure, finding a existing element from the data structure. And sorting, arranging the elements in ascending or descending order. Merging, sorting two sorted arrays must be combined into single array. Algorithm. An algorithm is a finite step-by-step list of well-defined instructions for solving a particular problem. An algorithm is a finite step-by-step list of well-defined instructions for solving a particular problem. Here we have to consider the sentence finite. Finite number of steps. What the finite statement indicates means, finite means limited number of. Finite means limited number of steps. Limited number of steps. Finite means limited number of steps.
ఇంట్రడక్షన్ చెప్పేసాను. So algorithm, the next, an algorithm is a finite step by step list of well defined instructions for solving a particular problem. Here the word finite indicates limited number of steps. Limited number of steps. If there is any problem means the problem has to be solved. So the problem has to be solved means there must be a finite number of steps, not infinite number of steps. And there is step by step list of well defined instructions for solving a particular problem. When we are writing the algorithm, I will explain the definition once again. And complexity of an algorithm. Complexity, for suppose మన క్లాస్లో ఒక 5 స్టూడెంట్స్ని తీసుకుని ఆ 5 స్టూడెంట్స్కి కూడా నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయమని ఇచ్చేసాను. ఏంటి ఆ ప్రోగ్రామ్ అంటే, ఇచ్చిన నెంబర్ వరకు ప్రైమ్ నెంబర్స్ని ప్రింట్ చేయమని. సో ప్రైమ్ నెంబర్స్ని ఇచ్చిన నెంబర్ వరకు ప్రింట్ చేయడానికి 5 పీపుల్ రాసుకొని వచ్చారు. ఆ 5 పీపుల్ కూడా ప్రోగ్రామ్ని కరెక్ట్గానే రాసుకొచ్చారు. సో ఐ వాంట్ టు అప్రిషియేట్ ఆర్ ఐ వాంట్ టు అవార్డ్, ఐ వాంట్ టు గివ్ ఏ గిఫ్ట్ టు ఏ వన్ స్టూడెంట్ అమాంగ్ 5 పీపుల్. బట్ ఆ 5గురు కూడా ప్రోగ్రామ్ని కరెక్ట్గానే రాసుకొని వచ్చారు. ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, రిజల్ట్ ఇస్తుంది. ఇచ్చిన వరకు కూడా రిజల్ట్ వస్తుంది, మనకి బాగానే వస్తుంది. సో ఎవరిని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, రాసుకొచ్చిన వాళ్ళ నుంచి ఎవరిని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఒక పర్సన్ విన్నర్గా ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ. ఇప్పుడు పర్సన్స్ ఉన్నారనుకోండి, ఆ పర్సన్స్ యొక్క ఎఫిషియన్సీని, సామర్థ్యాన్ని కొలవడానికి మనకి బల పరీక్ష పెట్టవచ్చు, ఏదైనా పెట్టవచ్చు. కానీ ప్రోగ్రామ్స్ యొక్క ఎఫిషియన్సీని మెజర్ చేయడానికి మనకి ఏం కావాలి అంటే కాంప్లెక్సిటీ ఫంక్షన్ కావాలి. ఆ కాంప్లెక్సిటీ ఫంక్షన్ f(n) ఎలా మెజర్ చేయాలి ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎఫిషియన్సీని అని మనం చూస్తే, ప్రోగ్రామ్ ఎన్ని లైన్స్ ఉంది, ఎంత మెమరీని ఆక్యుపై చేస్తుంది, ఎంత టైంలో రన్ అవుతుంది. సో ద కాంప్లెక్సిటీ ఫంక్షన్ f(x) ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ స్టోరేజ్ స్పేస్ ప్లస్ రన్నింగ్ టైం. రన్నింగ్ టైం ఎంత మెమరీని ఆక్యుపై చేస్తుంది, అలాగే ఎంత టైంలో నాకు స్పీడ్గా స్పాంటేనియస్గా రెస్పాండ్ అవుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. ద కాంప్లెక్సిటీ ఫంక్షన్ f(x) ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ స్టోరేజ్ ప్లేస్ ప్లస్ రన్నింగ్ టైం. సో వీ విల్ క్యాలిక్యులేట్ కాంప్లెక్సిటీ అండ్ వీ విల్ మెజర్ ద ఎఫిషియన్సీ. ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎఫిషియన్సీని మనం ఈ కాంప్లెక్సిటీ ఫంక్షన్తో మెజర్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ లిస్ట్ డెఫినిషన్. List. Generally, the list refers to a linear collection of data items. Linear collection of data items. What is linear here? What is linear? Linear means same kind of data. Same kind of data. So in array also we are having same kind of data, and in list also we are having same kind of data. So you can ask me that what is the difference between array and list. Here the nature of accessibility. The difference is in the nature of accessibility. Arrays can accessible randomly and sequentially. Arrays can accessible randomly and sequentially, whereas list can accessible only sequentially. Only sequentially list can be accessible. So that is the difference between list and array. So coming to the point, linked list. A linked list or one-way list is a linear collection of data elements called nodes, where the linear order is given by means of pointers. The linear order is given by means of pointers.
So why we call this as one way list? It has only one direction, that is sequential accessing, only one way. And the first part is called as information part or data part, and the second part is called as link part. In the node, if we divide that node into two parts, we call that as one part is data part and another part is information part and link part, information part and link part. So అసలు ఈ నోడ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చింది? నోడ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చింది? పాయింటర్స్తో మనం ఎందుకు మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది మెమరీని అనేది చూస్తే మరొకసారి యారే డెఫినేషన్ ఏంటో చూద్దాం. యారే డెఫినేషన్ ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ homogeneous data elements that to continuous memory locations. Array is in continuous memory locations. So for suppose I will call this as an memory. The memory is divided into sectors. So this is consider this is a memory. So in this the into marks indicates not free, the positions are busy, all these places are filled up with another processes. So if I want to create an array with size 5, array with size 5 in the memory, I need continuous memory free spaces, continuous free spaces, that too 5 continuous free spaces, but I don't have continuous free spaces. So the memory is saying that there is no enough space, no enough space to store 5 memory locations. So what if we observe in the memory, there are 5 memory locations are free, but they are not in the continuous order. So I want to use all these free memory cells in my program, even though they are not in the continuous order. So for that purpose I am maintaining a linked list. I am dividing my list into two parts. One part is info part and another part is pointer part. The info part contains data, the pointer part contains next node address. So see here, even though there is no continuous memory locations, so if I want to represent this node, this memory location, so I will have a value 10. So from here to move from here, I will have an address point of this node here. Okay, PQ@123 may be the address. So it directs from there to another node. The another node also contains two parts, data part, link part, or information part, address part. So maybe it contains 20. The link part contains from here to another memory location. So address may be xy@145.125. So from here to it will move to another node. That node also will be divided into two parts, information part and address part. From here to the next free address
it will locate the next free node, it will locate here. It will store another variable up to 5 elements it can store, even though the memory is not in continuous locations. So that is the difference between array and linked list, and the use of linked list is memory management, proper memory management. The last node in the list contains null pointer. The last node in the list contains null pointer. Why? Because every list has an ending point. So if there is no node after that, if there is no node in the program or in the list, the last node contains, the last node address part contains null. So it is indicating that ending point of the list. So from here the list couldn't move to another node. Representation of linked list in memory. So to maintain linked list in memory, we need two arrays. Actually, to maintain linked list in memory, we need two arrays. So I am taking one array, another array, one array is dedicated for data part or information part, another array is dedicated for maintaining addresses, that is pointers or addresses. So consider it is a linked list. The last node contains null address, and the starting, to indicate the starting node, or first node, we have another pointer called start for indicating first node in the list. So it is the list, it contains maybe HYDERABAD, hello, the word HELLO. So I am indicating here the first node, starting node, contains address of the starting node. Address of the starting node may be 9 among all these list, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. In the 9th place I have H. So directly the list comes here 5. It is the, this is the pointer, this is the address linked to the H. So here I have address 5. In the 5th place I have E. From E to where to move means 3. That indicates here 3. And from 3 I have the element or value L. In the data part or information part I have value L, and then after from here to 1, first here it contains 1, 5, starting node, 5, 3, 1, 6. It is null. So from here L to I move to the first information part. Here I have some other L. From here to I have to move from 6th place. This is the address part of 6th place. 6th place contains O, HELLO, and the address of 6th node contains null. So the list is ended here. The list is ended here.
Okay, next topic is algorithms. We will write some algorithms related to linked list. The first algorithm is traversing. As we discussed last time, in the previous topic, algorithm is a finite steps of well-defined instructions and finite step-by-step list of well-defined instructions. You can see there algorithm contains step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Step 5, that is the ending point, right? So we call that as finite number of well-defined instructions to solve a particular problem. Here the problem is traversing through a linked list. That is the traversing through a linked list. Linked list ద్వారా ట్రావర్సింగ్ ఎలా చేయాలనే దానికి ఆల్గరిథం ఒకసారి చూడండి. స్టెప్ 1లో మనం చూస్తున్నాం పాయింటర్ని స్టార్ట్ అనే దానికి అసైన్ చేసాం. ద స్టార్ట్ కంటైన్స్ ద స్టార్ట్ వేరియబుల్, ద స్టార్ట్ అడ్రస్ కంటైన్స్ బిగినింగ్ నోడ్ అడ్రస్ in the list. Beginning node address, I am assigning the beginning node address to the pointer. And step 2, repeat step 3 and 4 while ptr not is equal to null. Null అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? సహజంగా null అనే వాల్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే లింక్డ్ లిస్ట్లో ఎండింగ్ పాయింట్లో ఉంటుంది, ఎండింగ్ నోడ్కి ఉంటుంది. అంటే మనం చేయాల్సిన ప్రాసెస్ని స్టార్టింగ్ నుంచి మొదలుపెట్టి లిస్ట్ ఎండింగ్ పాయింట్ వరకు వెళ్ళాలని అర్థం. సో అప్పటి వరకు స్టెప్ 3 and 4 రిపీట్ అవుతూనే ఉంటాయి. తర్వాత స్టెప్ 3, అప్లై ప్రాసెస్ టు ఇన్ఫో ఆఫ్ పీటీఆర్. ఆ ప్రాసెస్ అనేది ఏంటి అని అడిగితే, సో ట్రావర్సింగ్ మీరు ఎలా రిజూవ్ చేస్తారండి నన్ను అడిగితే నేను చెప్పేది 2 విషయాలు ఏంటంటే, లిస్ట్ ద్వారా ట్రావర్స్ చేయడం. సరే చేశారనడానికి రుజువు ఏంటి? చేశారు, మీరు ట్రావర్సింగ్ చేశారు, ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ని ఒక్కసారి విజిట్ చేశారు అనడానికి రుజువు ఏంటంటే 2 రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. మొదటిది ఏంటంటే ఆ ప్రాసెస్ ప్లేస్లో ఒకటి పెట్టవచ్చు. ఏంటంటే ఆ లింక్డ్ లిస్ట్ ద్వారా నేను ట్రావర్స్ చేస్తూ అందులో ఉన్న కంటెంట్ని కనుక నేను ప్రింట్ చేశాను అనుకోండి, ఉన్న కంటెంట్ అంతా నేను ప్రింట్ చేశాను అనుకోండి, సో అన్ని వాల్యూస్ మనం విజిట్ చేసినట్లే. అది కూడా ఒక్కసారి మనం విజిట్ చేసినట్లే. అలాగే ఇంకొకటి కౌంట్, నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇన్ ద లింక్డ్ లిస్ట్. కౌంట్ కనుక మనం చెప్పామంటే అప్పుడు కూడా మనం ఆ లిస్ట్ని మనం ట్రావర్స్ చేసినట్లే. సో ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఐ కెన్ రీప్లేస్ 2 ఆపరేషన్స్ దట్ దే ఆర్ counting number of values or data items in the linked list or printing each value from the data list. So apply process to info of ptr, that is also the process has to be applied on the information part only. So next step 4, set ptr is equal to link of ptr. That point indicates, step number 4 indicates moving from first node to second node to third node to fourth node. So if we are moving step 3 and 4 repeatedly until we are getting null address in the pointer field, so that is all about traversing in linked list. So according to algorithm definition, an algorithm is a well-defined instructions for solving a particular problem. Next algorithm is searching algorithm. Searching in a linked list. That too, searching operation is applicable on 2 categories of linked list. The list may be in sorted order or the list may not be in unsorted order. So that means లిస్ట్ అనేది సార్టెడ్ ఆర్డర్లో ఉండొచ్చు లేదా లిస్ట్ అనేది అన్సార్టెడ్ ఆర్డర్లో కూడా ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు మనం చూసే ఆల్గరిథం దేనికి సంబంధించింది అంటే లిస్ట్ అనేది సార్టెడ్ ఆర్డర్లో లేకపోతే ఎలా సెర్చింగ్ చేయాలి అనేది. సో చూద్దామండి ఒకసారి. ఒకవేళ సార్టెడ్ ఆర్డర్లో లేకపోతే మనం ఫస్ట్ నోడ్ నుంచి సెర్చింగ్ అనేది మొదలు పెట్టాల్సిందే. సో ఫస్ట్ నోడ్ నుంచి మొదలు పెట్టాలంటే అడ్రస్ పార్ట్ని కాపీ చేసుకోవాలి. ఏ అడ్రస్ పార్ట్ని కాపీ చేసుకోవాలి? ఫస్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ పార్ట్ని కాపీ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ పార్ట్ దేంట్లో ఉందని గమనిస్తే స్టార్ట్ అనే అడ్రస్ వేరియబుల్లో ఉంది. స్టార్ట్ అనే అడ్రస్ వేరియబుల్ని నేను పాయింటర్ అనే వేరియబుల్కి అసైన్ చేసుకున్నాను. చేసిన తర్వాత రిపీట్ చేస్తున్నా స్టెప్ 3 అంటిల్ ఐ విల్ గెట్ నల్ అడ్రస్. నల్ అడ్రస్ అంటే లాస్ట్ నోడ్లో ఉంటుందని మేము ఇందాక చెప్పుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఐటమ్ అనే ఎలిమెంట్ ఏంటంటే యూజర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని ఇచ్చినటువంటి ఎలిమెంట్. నీకు నా లింక్డ్ లిస్ట్లో 10, 20, 30, 40 అనే ఎలిమెంట్స్ ఉంటే గనక ఇన్పుట్ ఇచ్చిన యూజర్ ఇన్పుట్ ఫైండ్ అవుట్ వాల్యూ 50 అన్నాడు అనుకోండి, ఆ 50నే ఐటమ్. సో ఐటమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ పార్ట్ ఆఫ్ పాయింటర్. ఆ పాయింటర్ ఫీల్డ్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ పార్ట్ యాక్సెస్ చేయండి అని చెప్తున్నాం. అండ్ ఇచ్చిన ఎలిమెంట్ని
ఆ 90ని ఇన్ఫర్మేషన్ పార్ట్లో ఉన్నటువంటి ఒక పాయింటర్తో కంపేర్ చేస్తున్నాం. కంపేర్ చేసినప్పుడు ఒకవేళ మనకి ఆ కండిషన్ ట్రూ అయితే, దట్ మీన్స్ ఎప్పుడవుతుందా కండిషన్ ట్రూ, మనం ఇచ్చిన ఎలిమెంట్ మనకి ఫైండ్ అయినప్పుడు, దొరికిన వెంటనే ఒక లొకేషన్ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని, లొకేషన్ ఎందుకు తీసుకున్నానంటే నాకు కావాల్సినటువంటి ఎలిమెంట్ ఎక్కడ దొరికిందో, ఎక్కడ ఫైండ్ అవుట్ అయిందో తెలుసుకోవడానికి ఆ అడ్రస్ని లొకేషన్ అనే వేరియబుల్లోకి కాపీ చేసుకుంటున్నాం. ఇమీడియట్లీ నాకు దొరికింది ఎలిమెంట్, నాకు కావాల్సింది దొరికింది అనగానే ప్రోగ్రామ్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాం. అదర్వైజ్ మనం మన యొక్క సెర్చింగ్ని కంటిన్యూ చేయాలి. ఒకవేళ ఎలిమెంట్ కనుక దొరకకపోతే, దట్ మీన్స్ దొరకలేదు అంటే ఇఫ్ కండిషన్ కనుక ఫాల్స్ అయితే ఎల్స్ కండిషన్లోకి వెళ్ళాలి. ఎల్స్ కండిషన్లోకి ఎప్పుడు వెళ్తామండి మనం, ఇఫ్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు. సో ఏంటి ఆ ఎల్స్ కండిషన్లో రాసిన లాజిక్ అంటే, ఒక నోడ్ నుంచి ఏదైతే ఫస్ట్ నోడ్లో ఉన్నామో ఇప్పుడు మనం ఆ ఫస్ట్ నోడ్ నుంచి సెకండ్ నోడ్కి మూవ్ అవ్వడానికి రాసిన లాజిక్ అది. పాయింటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లింక్ ఆఫ్ పాయింటర్. లింక్ పార్ట్, డేటా నోడ్లో 2 పార్ట్స్ ఉంటాయని మనకు తెలుసు. మొదటిది ఇన్ఫర్మేషన్ పార్ట్ అని చెప్పుకుంటున్నాం, రెండోది లింక్ పార్ట్ అని చెప్పుకుంటున్నాం. ఆ లింక్ పార్ట్ని మనం ఇప్పుడు యాక్సెస్ చేయబోతున్నాం. ఏంటి ఆ లింక్ పార్ట్ అంటే, ఫస్ట్ నోడ్లో సెకండ్ నోడ్కి సంబంధించిన అడ్రస్ పార్ట్ ఉంటుంది. ఆ అడ్రస్ పార్ట్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే లింక్ ఆఫ్ అడ్రస్. సో ఇమీడియట్గా ఆ పాయింటర్లోకి సెకండ్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ మూవ్ చేస్తుంది. తర్వాత ఆ స్టెప్ 3ని రిపీట్ చేస్తూనే ఉంటాం. ఎప్పటి వరకు, పాయింటర్ నల్ వచ్చే వరకు లేదా మనకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ దొరికే వరకు. నెక్స్ట్ అండి, ఒకవేళ ఆ లూప్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయి మనం బయటకు వచ్చిన తర్వాత చెక్ చేసుకుంటాం సెర్చ్ సక్సెస్ఫుల్ అయ్యిందా లేదా. ఎలా తెలుసుకుంటాం సెర్చ్ సక్సెస్ఫుల్ అయ్యిందా లేదా అంటే, దానికోసమే మనం లొకేషన్ అనే ఒక వేరియబుల్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. ఆ వేరియబుల్లో అడ్రస్ ఉంటుంది. ఆ అడ్రస్ ఎవరిది ఉంటుంది, ఏమీ ఎలిమెంట్స్ దొరకకపోతే లొకేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్ అని ఉంటుంది. లేదా ఏదైనా అడ్రస్ దొరికితే ఆ అడ్రస్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్, మనకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ యొక్క అడ్రస్ వచ్చి ఆ లొకేషన్లో కాపీ అవుతుంది. సో ఒకవేళ లొకేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అలాగే ఉంటే గనక, అంటే మనం స్టార్టింగ్ తీసుకున్నట్లుగా లొకేషన్ కనుక నల్లే ఉంటే ఎలిమెంట్ దొరకలేదు అని అర్థం. ఒకవేళ ఆ లొకేషన్లోకి వేరే అడ్రస్ వచ్చింది అంటే గ్యారంటీగా ఆ పర్టికులర్ అడ్రస్ లొకేషన్లో మనకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ దొరికింది అని అర్థం. సో సెర్చ్ సక్సెస్ఫుల్లా అన్సక్సెస్ఫుల్ అని తెలుసుకోవడానికి మనకి ఉపయోగపడే వేరియబుల్ ఏంటండి, లొకేషన్. లొకేషన్ నల్ ఉంటేనేమో సెర్చ్ అనేది ఫెయిల్ అయింది, లొకేషన్లో అడ్రస్ ఉంటేనేమో సెర్చ్ ఏమో సక్సెస్ఫుల్ అయింది. దట్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇన్ అన్సార్టెడ్ లింక్డ్ లిస్ట్. లింక్డ్ లిస్ట్ కనుక సార్టెడ్ ఆర్డర్లో లేకపోతే. సరే, మరొక కేసు ఏంటంటే, సెర్చింగ్ అనేది సార్టెడ్ ఆర్డర్లో ఉండే, ఫర్ సపోజ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఆర్డర్లోనే ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ లిస్ట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఆర్డర్లోనే ఉంటాయి. 10, 20, 30, 40, 50 దే ఆర్ ఇన్ సార్టెడ్ ఆర్డర్. సో అట్లాంటి సందర్భాలలో సెర్చింగ్ అనేది ఎలా చేయాలి చూడండి ఒకసారి. ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, స్టెప్ 1 ఈస్ కామన్ టు ఎవ్రీ లింక్డ్ లిస్ట్ ప్రోగ్రామ్. ఏంటది, స్టార్టింగ్ అడ్రస్ని, అసలు సెర్చింగ్ని అసలు లింక్డ్ లిస్ట్లోకి స్టార్ట్ అవ్వడానికి, అడుగు పెట్టడానికి మనకి స్టార్ట్ అనే అడ్రస్ వేరియబుల్ కావాల్సిందే. ఆ స్టార్ట్ అనే అడ్రస్ వేరియబుల్లో మొదటి నోడ్ యొక్క అడ్రస్ ఫీల్డ్ ఉంటుందని మనకు తెలుసు. ఆ పాయింటర్లోకి ఆ మొదటి నోడ్ యొక్క అడ్రస్ని కాపీ చేసుకుంటున్నాం. చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ స్టెప్ 3ని రిపీట్ చేస్తున్నాం, పాయింటర్లోకి నల్ అనే వాల్యూ వచ్చే వరకు. సరే, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ స్టెప్ 3 చూడండి అక్కడ, ఇఫ్ ఐటమ్ లెస్ దాన్ ఇన్ఫర్మేషన్ పార్ట్ ఆఫ్ పాయింటర్. ఐటమ్ గనక అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, ఐటమ్ అంటే యూజర్ ఇచ్చినటువంటి సెర్చింగ్ ఎలిమెంట్. యూజర్ ఇచ్చిన సెర్చింగ్ ఎలిమెంట్ గనక మన దగ్గర ఏముందో అందులో అదంతా కూడా ఐటెంలోకి వస్తుంది. ఐటెంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఐటెంని కంపేర్ చేస్తాం. దేంతో కంపేర్ చేస్తున్నామండి, ఇన్ఫర్మేషన్ పార్ట్, ఫస్ట్ నోడ్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ పార్ట్తో కంపేర్ చేస్తాం. కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు మొదటి లాజిక్ ఏంటంటే, ఐటెం అనేది ఒకవేళ ఇన్ఫర్మేషన్ పార్ట్ ఫస్ట్ నోడ్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ పార్ట్ల కంటే తక్కువ చిన్నదైతే ఏం చేయాలి. సో ఒకటి గమనించాలి, లిస్ట్ అనేది ఆల్రెడీ సార్టెడ్ ఆర్డర్లోనే ఉంది. ఆ సార్టెడ్ ఆర్డర్లో ఉన్నటువంటి లిస్ట్ని నేను ఏం చేస్తున్నాను, చెక్ చేసుకుంటున్నా, ఆ ఎలిమెంట్తో కంపేర్ చేసుకుంటున్నా. సరే, చిన్న ఎలిమెంట్ అయితే ఏం చేస్తాం, ఇంకా ముందు ఏమో దొరకొచ్చేమో అని చెక్ చేస్తాం. లేదా ఒకవేళ ఇంకో కండిషన్ కూడా ఉంది, ఏంటంటే అది ఆ ఐటమ్ అనేది ఆ ఎలిమెంట్కి సమానమై ఉండాలి లేదా పెద్దదన్నా అయి ఉండాలి. సో ఇది రెండే కేసెస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ కంపేర్ చేస్తున్నా, సెట్ దెన్ సెట్ పాయింటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లింక్ ఆఫ్ పాయింటర్ అండ్ ఎగ్జిట్. ఎప్పుడండి ఎగ్జిట్ అయిపోవాలి మనకి, ఐటమ్ కనుక ఇన్ఫర్మేషన్ పార్ట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ కంటే చిన్నదైతే డెఫినెట్గా మనం అక్కడి నుంచి పాయింటర్ని మూవ్ చేసి ఎగ్జిట్ అవ్వాలి. లేదా ఒకవేళ ఇంకో కేసు ఉంది ఏంటంటే, ఇఫ్ ఐటమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ పార్ట్ ఆఫ్
పాయింటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ పార్ట్లో ఉన్నటువంటి ఆ డేటా ఎలిమెంట్తో గనక ఐటమ్ ఈక్వల్ అయితే ఏం చేయాలి, అప్పుడు లొకేషన్లోకి ఆ అడ్రస్ని కాపీ చేసుకుని ప్రోగ్రామ్ నుంచి బయటకు వచ్చేయాలి. ఎందుకు ప్రోగ్రామ్ నుంచి బయటకు వచ్చేయాలని అడుగుతున్నారంటే, ఎందుకు చెప్తున్నామంటే అక్కడ మనకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ దొరికింది కాబట్టి మళ్ళా ప్రోగ్రాంలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఆ దొరికిన అడ్రస్ లొకేషన్ తీసుకొని బయటకు వచ్చేస్తాం. లేని పక్షంలో ఏం చేస్తామండి, లొకేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్ అని చెప్పేసి మనకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ దొరకలేదు అని చెప్పి ఎగ్జిట్ అవుతాం. ఈ 3 కండిషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఒకవేళ చూడండి ఒకసారి, లిస్ట్ ఆల్రెడీ సార్టెడ్ అయిపోయి ఉంది, 10, 20, 30, 40 అని చెప్తున్నాం కదా. ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ని మనం ఎక్కడ వాడాలి. ఈ కండిషన్స్లో స్టెప్ 3లో ఎక్కడ చూసినా ఒకటి లెస్ దాన్ ఉంది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉంది, లేదా అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేసాం. అంటే లెస్ దాన్, ఈక్వల్ టు కేసెస్ మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతాయి. గ్రేటర్ దాన్ కేస్ అనేది పాసిబుల్ అవ్వదు. ఎందుకంటే గ్రేటర్ దాన్ ఆల్రెడీ లిస్ట్ సార్ట్ అయింది కాబట్టి, ఒకవేళ నువ్వు ఇచ్చిన ఎలిమెంట్ కనుక ఫస్ట్ ఎలిమెంట్తోనే పెద్ద ఎలిమెంట్ అయి ఉంటే దాని తర్వాత ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని దాంతో పాటుగానే ఉంటాయి కదా, కాబట్టి మళ్ళీ సెర్చ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా బయటకు వచ్చేయడమే. ఇది సెర్చింగ్ ఇన్ linked list. So we will discuss the traversing program. The next we will discuss the traversing program. Traversing in linked list. So we have a predefined interface that is node. Node is the predefined interface. By using this we can create a linked list. But if we want to create our own linked list by basing all the points, that means the node must contain address part, the node must contain information part. So here I am writing a class name is node. The class contains data part and next pointer field. See here, this is the class name, node is the class name. For the node I am creating next variable, that means next is a class variable. In the other sense, next is a object of node class. ఆబ్జెక్ట్ డెఫినేషన్ చాలా రకాలుగా ఇవ్వచ్చు మనం. ఎలా అంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్లాస్ వేరియబుల్ అని చెప్పొచ్చు, ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ ఏ వేరియబుల్ అని చెప్పొచ్చు, ఆబ్జెక్ట్ అనేది బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్ అని చెప్పొచ్చు. చూడండి ఇక్కడ నేను తీసుకున్నటువంటి క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి నోడ్ కాబట్టి ఆ నోడ్కి క్లాస్ నేమ్కి నేను ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేశాను అంటే ఆ నోడ్ అనేది వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసిన ఆ వేరియబుల్ అనేది క్లాస్ వేరియబుల్ అవుతుంది లేదా ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే నేను ఇంకా ఆ వేరియబుల్ని ఇనిషియేట్ చేయలేదు. దట్ మీన్స్ ఐ హ్యావెంట్ క్రియేటెడ్ ఎనీ కన్స్ట్రక్టర్, హ్యావెంట్ క్రియేటెడ్ ఎనీ డైనమిక్ మెమరీ న్యూ node. This is the object creation process, right? And this one is the constructor, but I haven't created any constructor. So this is enough for us. Why I have taken an object here? The object contains two parts. The first part is right side contains only address. The second part is left side contains variables and methods available in that particular class. So నేను ఇక్కడ ఒక నోడ్ని క్రియేట్ చేశాను. మనం అనుకున్నట్లుగా ఇందాక ఆ నోడ్లో ఒకటి డేటా పార్ట్ తీసుకున్నాను, ఇంటీజర్స్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి డేటా పార్ట్ తీసుకున్నాను, అడ్రస్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకున్నాను. సరే, నెక్స్ట్ మన ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేద్దామండి. స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రోగ్రామ్ మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? జనరల్గా ఇది జావాలో రాసాం కాబట్టి ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్ వచ్చేసి పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మెయిన్ మెథడ్లోనే ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ మెయిన్ మెథడ్లోనే ప్రోగ్రామ్ ఎండ్ కూడా అవుతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేనేం చేస్తున్నానంటే స్కానర్ అనే ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాస్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే వాల్యూస్ని రీడ్ చేసుకోవడానికి. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్తో నేను వాల్యూస్ని రీడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎన్ని నోట్స్ కావాలో అడుగుతున్నానండి. నోట్స్ ఎన్ని కావాలని ఎన్ని క్రియేట్ చేయాలని అడుగుతున్నాను. ఆ నోట్స్ నెంబర్ తీసుకున్న ఒకవేళ 5 అయితే 5 వచ్చి నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ అనే వేరియబుల్ స్టోర్ అవుతుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ ఎస్ లిస్ట్ ట్రావర్స్ అనే క్లాస్కి నేను ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నా.
So this is the class name, slist is the class name, and obj is the object name, new is the dynamic memory allocator, slist, this one is the constructor. What is the purpose of constructor? To initialize object of a class. ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్కి ప్రాణం వేయడానికి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కన్స్ట్రక్ట్ని వాడతాం, ఇనిషియలైజేషన్ పర్పస్ కోసం వాడతాం. అది కూడా ఎలాగా? డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్తో. సో ఎప్పుడైతే క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయిందో ఈ క్లాస్లో ఉన్న ప్రతి మెథడ్ మీద అలాగే ప్రతి వేరియబుల్ మీద ఓబీజే అనే ఆబ్జెక్ట్కి యాక్సెస్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి. ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం ఒకసారి. ఎస్ లిస్ట్లో ఏమేమి మెథడ్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. చూస్తే ఎస్ లిస్ట్ క్లాస్ అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందో. సో ద క్లాస్ ఎస్ లిస్ట్, దిస్ ఈస్ ద క్లాస్ ఎస్ లిస్ట్. హియర్ ద మెథడ్ నేమ్ ఈస్ బూలియన్, సారీ ఈజ్ ఎంప్టీ, ద మెథడ్ ఈజ్ ఎంప్టీ అండ్ రిటర్న్ టైప్ ఈస్ బూలియన్. దట్ మీన్స్ ఈజ్ ఎంప్టీ మెథడ్ రిటర్న్స్ ఏ బూలియన్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ void create, a create method. Next thing, insert node method, display method for displaying the content available in linked list. These are the methods available in list traverse class. So totally 4 methods are there. So obj has a permission to access each and every method in the list traverse class. Not only that, we have 2 address variables, first and last. They are the variables of node class. So variables of node class means what? First is an object, last is another object. So class ki object ni create చేశాను అంతే. ఎప్పుడైతే దాన్ని ఇనిషియలైజ్ చేసి నేను చేయలేదో ఈ ఫస్ట్ లాస్ట్ అనే వాటిలో ఏముంటాయి అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా అడ్రస్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఏ అడ్రస్ లేదు కాబట్టి ఆ అడ్రస్ పార్ట్ నేను ఏం చేశానంటే ఫస్ట్ అనే దానికి నల్ అని చేసేసాను. ఎందుకండి ఫస్ట్ అనే వేరియబుల్ తీసుకున్నాము అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, లింక్డ్ లిస్ట్లో స్టార్ట్ అనే ఒక వేరియబుల్ ఉంటుంది. ఆ స్టార్ట్ అనేది ఫస్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందని చెప్పుకున్నాం మనం కదండి. సో ఆ స్టార్ట్ అనే దానికి బదులుగా నేను ఏం తీసుకున్నానంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ అని తీసుకున్నాను. ఈ ఫస్ట్ అనే అడ్రస్ లొకేషన్ దేని ఇండికేట్ చేస్తుందంటే లిస్ట్లో ఉన్నటువంటి మొట్టమొదటి నోడ్ని ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. మరొకటి ఆ లాస్ట్ అనేది వేరియబుల్ ఎందుకు తీసుకున్నాము అంటే లిస్ట్లో ఉన్నటువంటి లాస్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ని ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సహజంగా లాస్ట్ నోడ్లో ఏముంటాయండి? సహజంగా నల్ అనే అడ్రస్ ఉంటుంది. సరే, ఈ బూలియన్ ఈజ్ ఎంప్టీ అనే మెథడ్ దేనికి ఉపయోగపడుతుందో చూద్దాం మనం. బూలియన్ ఈజ్ ఎంప్టీ మెథడ్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందంటే లిస్ట్ అనేది అసలు ఎంప్టీగా ఉందా లేదా, లిస్ట్ అనేది ఎంప్టీగా ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తాం. లిస్ట్ అనేది ఎంప్టీగా ఉందా లేదా చెప్పడానికి కండిషన్ ఎలా ఉంటుంది? ఇందాక చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ అనే వేరియబుల్ కనుక, ఫస్ట్ అనే వేరియబుల్ ఎందుకు తీసుకుంటాం, ఎందుకు వాడతాం ఫస్ట్ అనే వేరియబుల్ని మనం? ఫస్ట్ నోడ్ని ఇండికేట్ చేయడానికి తీసుకుంటాం. ఫస్ట్ నోడ్లో కనుక అడ్రస్ ఉంటే అట్లీస్ట్ ఒక్క నోడ్ అయినా మెమరీలో క్రియేట్ అయ్యింది అని అర్థం. ఒకవేళ ఫస్ట్ అనే అడ్రస్ వేరియబుల్లో కనుక నల్ అనే వాల్యూ ఉంటే ఎటువంటి నోడు క్రియేట్ అవ్వలేదు. కాబట్టి ఈజ్ ఎంప్టీ అనే మెథడ్లో ఏమీ లేవు అని చెప్పి వాల్యూని ట్రూ రిటర్న్ చేయి. లేదా ఈ ఫస్ట్ అనే వాల్యూలో నల్ అనేది లేకపోతే నోడ్ అనేది ఎంప్టీగా లేదు, కనీసం ఒక్క నోడ్ అయినా క్రియేట్ అయిందని అర్థం. సరే, నెక్స్ట్ చూద్దామండి ఒకసారి. వాల్యూస్, నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఎన్ని కావాలో రీడ్ చేసుకున్నాం. క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఆ ఆబ్జెక్ట్తో ఆ క్లాస్లో ఉన్న ఒక మెథడ్ని నేను కాల్ చేయబోతున్నా. ఏంటి ఆ మెథడ్ అంటే ఇన్సర్ట్ నోడ్. సో ఓబీజే డాట్ ఇన్సర్ట్ నోడ్. సో కంట్రోల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఫ్రమ్ హియర్ టు ఇన్సర్ట్ నోడ్ మెథడ్. మనం ఇన్సర్ట్ నోడ్ మెథడ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం. ఈ ఇన్సర్ట్ నోడ్ అనే మెథడ్ లోపల ఏముందంటే లాజిక్, ఫస్ట్ ముందుగా ఒక నోడ్ని క్రియేట్ చేయడానికంటే ముందుగా అది ఎంప్టీనా కాదా చెక్ చేసుకోవాలి. అంటే అసలు నోడ్ ఫస్ట్ నోడ్ నేను క్రియేట్ చేయబోతున్నానా లేకపోతే ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిన నోడ్ దానికి ఇంకో నోడ్ని యాడ్ చేయబోతున్నా అని తెలుసుకోవాలి. ఒకవేళ అది ఫస్ట్ నోడ్ అయితే, నేను క్రియేట్ చేయబోయేది మొట్టమొదటి నోడ్ అయితే ఇక్కడ నుంచి కంట్రోల్ని క్రియేట్ అనే మెథడ్కి కాల్ చేస్తున్నాను నేను. చూడండి ఇక్కడ ఈ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ నుంచి నేను కాల్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక మెథడ్ని నేను కాల్ చేయాలంటే నేను ఆబ్జెక్ట్ని వాడుకున్నా.
ఓబీజే డాట్ ఇన్సర్ట్ నోడ్ అని చెప్పాను. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇన్సర్ట్ నోడ్కి వచ్చేప్పటికి ఒక మెథడ్ నుంచి మరో మెథడ్ని కాల్ చేయడానికి ఎటువంటి ఆబ్జెక్ట్ని వాడుకోవట్లా. దీనికి కారణం ఏమై ఉండొచ్చు అంటే చెప్తున్నాను వినండి. ఇది స్టాటిక్ మెథడ్, మెయిన్ అనేది స్టాటిక్ మెథడ్, కానీ ఇన్సర్ట్ నోడ్ అనేది ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ అండ్ క్రియేట్ ఆల్సో ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్. ఇన్ లాజిక్ ఏంటంటే an instance method can access another instance method directly without the help of object, and a static method can call another static method without any object reference. So here ఒక ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ మరొక ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ని మెథడ్ నేమ్తో కాల్ చేస్తుంది, అలాగే ఒక స్టాటిక్ మెథడ్ మరొక స్టాటిక్ మెథడ్ని మెథడ్ నేమ్తో కాల్ చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే ఒక స్టాటిక్ మెథడ్ వచ్చి మరొక ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ని కాల్ చేయాలి అని అన్నప్పుడు డెఫినెట్గా దానికి ఇక్కడ చూడండి స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ పెట్టాం కాబట్టి మెయిన్ అది స్టాటిక్ మెథడ్ అయింది. డెఫినెట్గా ఒక స్టాటిక్ మెథడ్ ఇన్సర్ట్ నోడ్ అనే ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ని కాల్ చేయాలి అంటే దానికి ఆబ్జెక్ట్ కావాల్సిందే. ఆబ్జెక్ట్తో కాల్ చేసుకున్నారు. కాల్ చేసిన తర్వాత మనకి కంట్రోల్ అనేది ఇన్సర్ట్ నోడ్కి వెళ్ళింది. ఇన్సర్ట్ నోడ్లో ఫస్ట్ నోడా కాదా అని చెక్ చేసుకున్నాం. చెక్ చేసుకున్నానికి ఈజ్ఎంటీ మెథడ్ని ఇఫ్ కండిషన్ లోపల నుంచి కాల్ చేస్తున్నాం. ఈజ్ఎంటీ మెథడ్ని కాల్ చేస్తున్నాం. ఈ ఈజ్ఎంటీ మెథడ్ ద్వారా మనకి ఏం రిటర్న్ అవుతుంది? బూలియన్ వాల్యూ రిటర్న్ అవుతుంది. బూలియన్ వాల్యూలో ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ ఉంటాయి దీంట్లో. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రియేట్ మెథడ్. క్రియేట్ మెథడ్ ఒకవేళ అది నేను క్రియేట్ చేసేది ఫస్ట్ మెథడ్ అయితే ఈ ఈజ్ఎంటీ అనేది ట్రూ ఇస్తుంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే ట్రూ వచ్చిందో ఇమీడియట్గా కంట్రోల్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి క్రియేట్ అనే మెథడ్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూద్దామండి క్రియేట్ మెథడ్లో ఏం జరుగుతుందో. నోడ్ CURR ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్. దట్ మీన్స్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ an object CURR for the node class. ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నా CURR అనే క్లాస్కి. ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసామో ఆ ఆబ్జెక్ట్ నోడ్ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసామో చేసిన వెంటనే ఇక్కడ మెమరీలో డేటా అనేదానికి నెక్స్ట్ అనేదానికి మెమరీ అలొకేషన్ జరుగుతుంది. డేటాకి నెక్స్ట్కి డేటాలో ఇంటీజర్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి నెక్స్ట్లో అడ్రస్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి మెమరీ అలొకేషన్ జరిగిపోతుంది CURR. సో ఈ CURRని ఏమనొచ్చంటే ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటారు. ఇక్కడ చూడండి ఎన్క్యాప్సులేషన్ బైండింగ్. ఎన్క్యాప్సులేషన్ మీన్స్ బైండింగ్ ద వాల్యూస్ ఇంటూ ఏ సింగిల్ యూనిట్. చూడండి అక్కడ డేటాని ఇన్ఫర్మేషన్ పార్ట్ని అండ్ పాయింటర్ పార్ట్ని కలిపేసి CURRతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. సో చూడండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ డేటాని తీసుకున్నామండి. డేటాని తీసుకున్నప్పుడు రీడ్ చేసుకోవడానికి నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే SC అన్నాను. స్కానర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ అది SC అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ స్కానర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ అది. ఆ ఆబ్జెక్ట్తో నెక్స్ట్ ఇంట్ అనే ప్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్తో నేను డేటాని రీడ్ చేసుకుంటూ CURR డాట్ డేటా అంటే ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన నోడ్ పార్ట్లో 2 ఉన్నాయి కదా, ఒకటి డేటా పార్ట్ మరొకటి నెక్స్ట్ పార్ట్. డేటాలో వాల్యూని పెట్టుకుంటున్నాను నేను. CURR డాట్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ నెక్స్ట్ ఇంట్, అందులో మనం ఇచ్చిన వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది. తర్వాత CURR డాట్ నెక్స్ట్ అదే ఫస్ట్ నోడ్ అదే లాస్ట్ నోడ్ కాబట్టి నెక్స్ట్ డెఫినెట్గా అడ్రస్ పార్ట్లో నల్ ఉంటుంది. అండ్ అంతేకాదండి ఉన్న దాంట్లో అదే ఫస్ట్ నోడ్ అదే లాస్ట్ నోడ్ ఒక్కటే నోడ్ కాబట్టి ఫస్ట్ నోడ్ కాబట్టి అది ఫస్ట్ అడ్రస్ అదే అవుతుంది, లాస్ట్ అడ్రస్ కూడా అదే అవుతుంది. అందుకనే ఫస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు CURR అని చెప్పేసాం. నెక్స్ట్ పార్ట్ అండి, ఒకవేళ మళ్ళా ఫస్ట్ నోడ్ ఫర్ లూప్ రిపీట్ అవుతుంది కదా, ఇక్కడ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ నేను 5 క్రియేట్ చేయాలంటే 5 వరకు అనుకున్నా కదా, మళ్ళొకసారి మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ నోడ్ కాల్ అవుతుంది. ఇన్సర్ట్ నోడ్ కాల్ అవగానే కంట్రోల్ ఇక్కడ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, ఇన్సర్ట్ నోడ్కి వెళ్తుంది. ఈసారి ఈజ్ ఎంటీ అనే మెథడ్ ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఫాల్స్ రిటర్న్ చేయగానే ఎల్స్ పార్ట్లోకి వస్తుంది. ఎందుకని ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది? మనకి ఆల్రెడీ ఒక నోడ్ క్రియేట్ అయి ఉంది కాబట్టి, ఫస్ట్లో అడ్రస్ ఉంది కాబట్టి, ఫస్ట్ అనే అడ్రస్ వేరియబుల్లో ఒక అడ్రస్ ఉంది, నల్ లేదు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఫాల్స్ కండిషన్ వస్తుంది. ఎల్స్ పార్ట్లోకి వెళ్తాం. ఎల్స్ పార్ట్లోకి వెళ్ళినాక మరొక నోడ్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం. అంటే ఇది సెకండ్ నోడ్ అవుతుంది. సెకండ్ నోడ్లో కూడా నోడ్ CURR ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్. సేమ్ కండిషన్ యాక్సెస్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఎంటర్ డేటా టు ఇన్సర్ట్ CURR డాట్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు SC డాట్ నెక్స్ట్ ఇన్ వాల్యూని రీడ్ చేసుకుంటున్నాం. అడ్రస్ పార్ట్ చేస్తున్నాం. CURR డాట్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్ అండ్ లాస్ట్ డాట్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు CURR. లాస్ట్ డాట్ నెక్స్ట్ అంటే ఏది వస్తుందండి? లాస్ట్ డాట్ నెక్స్ట్. ఇందాక ఫస్ట్ నోడ్ క్రియేట్ అయినప్పుడు లాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం పెట్టాం? ఆ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ పెట్టేశాం. సో ఆ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ని లాస్ట్లో స్టోర్ చేసుకున్నాం. మళ్ళీ దాన్ని యూజ్ చేసుకుని లాస్ట్ డాట్ నెక్స్ట్ అంటే లాస్ట్ నోడ్ యొక్క
నెక్స్ట్ పాయింటర్ ఫీల్డ్లో ప్రజెంట్ క్రియేట్ అయినటువంటి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క అడ్రస్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం. లాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు CURR. ఈ విధంగా మనం లింక్డ్ లిస్ట్ని క్రియేట్ చేస్తామండి. సో క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ వాల్యూస్ అన్నిటిని డిస్ప్లే చేసుకోవడానికి మనం రాసిన లాజిక్ ఏంటంటే డిస్ప్లే మెథడ్. ఆ డిస్ప్లే మెథడ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి, స్టార్టింగ్ ఎలిమెంట్ నుంచి ఎండింగ్ ఎలిమెంట్ వరకు ఒక్కొక్క వాల్యూని ప్రింట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. స్టార్టింగ్ అడ్రస్ తీసుకోవడానికి డెఫినెట్గా మనకి ఫస్ట్ అనే వేరియబుల్ కావాలి. ఆ లూప్ని రిపీట్ చేయడానికి నల్ వరకు వెళ్ళాలి. ఒక్కొక్క వాల్యూని మూవ్ చేయడం, ఒక వాల్యూ నుంచి ఇంకో వాల్యూకి మూవ్ అవడానికి డిస్ప్లే ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్ప్ డాట్ నెక్స్ట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది, నెక్స్ట్ నోడ్ అడ్రస్. ఓకే, ఈ విధంగా మనం సెర్చింగ్ అండ్ ఇన్సర్షన్ డిలీషన్ నోట్స్ని ప్రోగ్రామ్ రాసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ. Good morning, students. After a long time we have met with you all. So hope after 2 years we are meeting here for Tally training program. Just let me introduce first myself. This is Chandrasekhar from Tally training from APS skill development program. I am here to teach you about Tally on GST. So we are going to learn here about Tally with GST. Right. So in the long when we saw in the last class, మన లాస్ట్ క్లాస్లో చదివినప్పుడు మనం టాలీ విత్ వ్యాట్ చూసాము. సో ఆఫ్టర్ 2 years సో జిఎస్టీ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఇవన్నీ జరిగినాయి. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనము టాలీ విత్ జిఎస్టీ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ గురించి చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం టాలీలో ఉన్న టాపిక్స్ ఏంటి, టాలీలో మనం ఏ టాపిక్స్ చేసుకుంటాము ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు చూసుకుంటాం. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే ఒకసారి మీరు డైరెక్ట్గా మనం ఒకసారి సిలబస్లోకి వెళ్దాము. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం చేసే ముందు ఏదన్నా ఫస్ట్ మన టాపిక్స్ ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద సిలబస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ నౌ. సో కొంచెం మీకు కావాలంటే సిలబస్ కూడా నోట్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు. కొంచెం ఎన్లార్జ్ కూడా చేస్తాను, పాస్ కూడా చేస్తాను, ఒక 2-3 సెకండ్స్ 4-5 సెకండ్స్ చూడండి. So these are the topics we have to discuss in Tally training program. So first one, the topic will be introduction to Tally ERP 9. Okay, తర్వాత ఇన్స్టలేషన్ అండ్ కంపెనీ క్రియేషన్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది తెలుసుకుంటాం. తర్వాత కంపెనీ ఫీచర్స్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఆఫ్ టాలీ. తర్వాత చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ యువర్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్. అటువంటి టాలీ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది ఇక్కడ చూస్తాం. అలాగే నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి గ్రూప్ క్రియేషన్ అండ్ సబ్ గ్రూప్ క్రియేషన్ ఆఫ్ క్రియేషన్స్ అండి ఇది. తర్వాత స్టాక్ గ్రూప్, స్టాక్ ఐటమ్స్, వోచర్ ఎంట్రీ. ఆ వోచర్ ఎంట్రీలో సేల్స్, పర్చేసెస్, రిసీట్స్, పేమెంట్స్, కాంట్రా అండ్ జనరల్ వోచర్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ దిస్ టాపిక్. సో తర్వాత వోచర్ క్లాస్, ఇన్వెంటరీ వోచర్స్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్, సేల్స్ ఆర్డర్స్, పర్చేస్ ఆర్డర్స్, డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్, రిసీవబుల్స్ అండ్ పేయబుల్స్, invoice configuration, banking, check printing features and other features of Tally and other features and మీకు కాన్ఫిగరేషన్ కి ఎలాంటి ఫీచర్స్ అన్ని ఇంకా టాలీకి ఉన్నది కాకుండా వేరే ఫీచర్స్ కూడా మనం టాలీలో డిస్కస్ చేస్తాము ఈ టాపిక్లో. సో ప్రతి ఒక్క టాపిక్ వచ్చేసి మీకు 2 hours ఉంటుందండి. ఓకే, సో ఇది ఇంతవరకు మీకు టాలీ సిలబస్ అవుతుంది. తర్వాత మీకు వచ్చేసి ఇంట్రడక్షన్ టు జిఎస్టీ అండ్ జిఎస్టీ ట్యాక్స్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది. ఓకే, అలా సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ అంటే ఏంటి, జిఎస్టీ రేట్స్ ఎలా ఉంటాయి, జిఎస్టీ ఇన్వాయిసింగ్ ఎలా చేయాలి, జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఎలా చేయాలి, మన టైప్స్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ అన్నీ ఉంటాయి, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి, అది ఎలా ఫైలింగ్ చేయాలి, టాలీలో ఎలా తీయాలి రిపోర్ట్స్, అవన్నీ కూడా చేస్తాం మనం. జిఎస్టీ ఇన్ టాలీ విత్ ఇంట్రడక్షన్. ఓకే, ఇక్కడ రేట్ సెటప్ ఎలా చేయాలి, ఓకే, జిఎస్టీ లెడ్జర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, జిఎస్టీ ఎంట్రీస్, సేల్స్ అండ్ పర్చేస్ ఎలా చేయాలి, అడ్వాన్స్ రిసిప్ట్స్ ఎలా ఎంట్రీ చేయాలి, రివర్స్ ఛార్జ్. ఓకే, జిఎస్టీ రిపోర్ట్స్. జిఎస్టీ రిపోర్ట్స్ ఇక్కడ చాలా రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం 4 classes తీసుకున్నాం ఇక్కడ. తర్వాత కంపోజిట్ డీలర్. ఓకే, ద ఫైలింగ్ ఆఫ్ రిటర్న్స్, ఈవే బిల్ ఎలా చేయాలి, ఎంఐఎస్ రిపోర్ట్స్ ఎలా చూస్తాము, డే బుక్ ఎలా చూస్తాము, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఎలా చూస్తాము, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఎలా చేయాలి, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎలా చేయాలి, రేషియో అనాలిసిస్ ఎలా చేస్తాము, స్టాక్ సమ్మరీ ఎలా చేస్తాము, స్టాక్ రిపోర్ట్స్ ఎలా చేస్తాము. అలాగే వీటితో పాటు జిఎస్టీ కాకుండా ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ టీడీఎస్ అండ్ టీడీఎస్ కూడా ఎలా చేయాలి, అవి కాకుండా యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ ఎలా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి. ఈ యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ అంటే ఏంటి అంటే
సో వెన్ వి సీ సపోజ్ యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ అంటే మనకి ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్, అంటే ఇప్పుడు మా మొబైల్స్ ఎలాగైతే యాప్స్ కొనుక్కొని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటామో అలాగే టాలీలో కూడా కొన్ని యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి మనకి. సో దట్ విల్ అంటే అవి టాలీలో కాకుండా ఎక్స్ట్రా ప్రోగ్రామ్స్ విచ్ వీ క్యాన్ పర్చేస్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడర్స్, అవి ఎలా మనం టాలీలో ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, వాటిని ఎలా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి, అదొక టాపిక్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో సీ ద స్క్రీన్. సో యాడ్ ఆన్ ఫీచర్సే కాకుండా మనకి టాలీ ఉంటుంది, ఆ పేరోల్. సో పేరోల్ ఎలా చేస్తాము, బ్రీఫ్ డిస్కషన్ ఆఫ్ పేరోల్ హెడ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము, లైక్ వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ పే, వాట్ ఈస్ ద హెచ్ఆర్ఏ, ఓకే హెచ్ఆర్ఏ పర్సంటేజ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్, ఈఎస్ఐ ఎలా క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయాలి, పిఎఫ్ ఎలా క్యాలిక్యులేషన్స్, అవన్నీ మనకి పేరోల్లో పేరోల్ టాపిక్లో కవర్ అవుతుంది. సో సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ అండ్ డేటా సెక్యూరిటీ అంటే పాస్వర్డ్ ఎలా మనం క్రియేట్ చేసిన కంపెనీస్కి పాస్వర్డ్ ఎలా ఇవ్వాలి, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎలా చేయాలి, సో అలా సెక్యూరిటీ ఎట్లా చేసుకోవాలి, సో ఇవన్నీ మనకి టాపిక్స్ కవర్ అవుతుంది. సో వన్స్ అగైన్ స్క్రోల్ డౌన్ ఫర్ యూ. సో ఒక్కసారి టాపిక్స్ చేసుకోండి, అంటే ఎవరైతే యూట్యూబ్లో చూసిన వాళ్ళు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఒక టాపిక్స్ కూడా సేవ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా మిగతా వాళ్ళు కూడా చూసుకొని ఒకసారి నోట్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు సిలబస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద టాపిక్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ టాలీ. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ మీకు ఇంకా ఏమైనా కొత్త నేర్చుకోవాలని ఉంటే కనుక మీరు యూట్యూబ్లో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు పోస్ట్ చేయండి. సో డెఫినెట్లీ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ విత్ ఆల్ ద కమెంట్స్ విత్ యూఆర్ పుట్టింగ్ ఇన్ ద యూట్యూబ్ ఛానల్. ఓకే, సో కింద మీరు కమెంట్లో మీకు ఏమైనా ఇంకా ఎక్స్ట్రా కావాలని అనుకుంటున్నారు అనుకోండి, సో అక్కడ మీరు కమెంట్లో మీరు పెట్టండి. సో దాన్ని బట్టి మనము అవి కూడా ఆ టాపిక్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో దిస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ ద సిలబస్ విచ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్. సో టోటల్గా 60 hours ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద డిజైన్ ప్రోగ్రామ్. సో టాలీ ఏపీ ఎస్ఎస్డిసి వాళ్ళు మనకి 60 ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. సో టాలీ ఏంటంటే సో మనకి 60 ప్రోగ్రామ్స్ని మీరు చాలా మంచిగా యూస్ చేసుకోవచ్చు అండి. సో ఇందులో మీకు టాలీలో ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు టాలీ ప్రోగ్రామ్ చేసాము, కానీ ఆ టాలీలో చేసిన ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఓన్లీ విత్ వ్యాట్ అండ్ వ్యాట్ టాలీ మనం ఎలా ఎంట్రీస్ చేయాలి, వోచర్స్ ఎలా ఎంట్రీ ఎలా చేయాలి, లెక్చర్స్ ఎంట్రీ అవి మాత్రం చూసాం. బట్ ఇక్కడ టాలీతో పాటు జిఎస్టీ అంటే ఇప్పుడు మనకి ద లేటెస్ట్ అండ్ హాట్ వెరీ టాపిక్ గుడ్ టాపిక్ మన జిఎస్టీ ఎలా చేయాలి అవి కూడా ఈ యొక్క ప్రోగ్రాంలో కవర్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో బిఫోర్ దట్ సో ఇవన్నీ మనం సిలబస్ అని చూసాం కదా. సో సో ఇప్పుడు సిలబస్ ఏంటో మీరు తెలుసుకున్నారు. సో సిలబస్ తర్వాత టాపిక్. సో యూ క్యాన్ సీ దట్. So this is a topic and so this is the power of simplicity. Okay, the tally is power of simplicity. So with this we can discuss. So tally was established in the year 1986, a homegrown global leader. సో చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే టాలీ అనే సాఫ్ట్వేర్, నేను కొన్ని స్టూడెంట్స్కి మామూలుగా డెమో ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చినప్పుడు కొన్ని కాలేజెస్కి కొన్ని అక్కడ ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్ళాను. సో సమ్ స్టూడెంట్స్ అక్కడ చాలా మంది ఏమనుకుంటారు, టాలీ వెన్ యాజ్ ద స్టూడెంట్స్ దట్ టాలీ డెవలప్ చేసింది ఎవరని అడిగితే చాలా మంది అనుకుంటారు టాలీ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఇండియన్ సాఫ్ట్వేర్, టాలీ ఈజ్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై సమ్ అదర్ కంట్రీస్. సో నేను ఎప్పుడైతే టాలీ ఎవరు డెవలప్ చేశారని అడిగితే ప్రతి ఒక్క కంట్రీస్ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ అంటే మాక్సిమం స్టూడెంట్స్ ఏమంటారు అంటే సార్ టాలీ ఈజ్ నాట్ ఎ ఇండియన్ ప్రోడక్ట్, టాలీ ఈజ్ సమ్ అదర్ ఫరెన్, సమ్ సైట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద యుఎస్, సమ్ సైట్ ఈస్ ఫ్రమ్ జర్మనీ, సమ్ సైట్ ఫ్రమ్ లండన్. So it is not, basically tally was developed by Indian person. So ఇప్పుడు మా వచ్చే తర్వాత స్లైడ్స్ లో మన ఫాదర్ ఆఫ్ మన టాలీ ఎవరు ఏంటి అనేది మనము చూద్దాం. ఓకే, సో కమ్ టు ద స్లైడ్. సో టాలీ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1986. ఇట్ ఈస్ ఎ హోమ్ గ్రౌండ్ గ్లోబల్ లీడర్ అండి. As tally ERP is used by over 90% business of in India. సో ఇప్పుడు ఒక 100 కంపెనీస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ 100 కంపెనీస్లో 90% వరకు 90% కంపెనీస్ అంటే 100 కంపెనీస్లో 90 కంపెనీస్ యూజ్ చేసేది టాలీ. సో అందుకని మన బిజినెస్ మనకి పిల్లలకి కానీ స్టూడెంట్స్కి ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, అంటే టాలీలో జాబ్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటాయి మనకి. సో ప్రజెంట్ ఇన్ 100 కంట్రీస్ విత్ 28 lakhs యూజర్స్ ఉన్నారు. అంటే టాలీని మొత్తం టోటల్గా 100 కంట్రీస్లో 28 persons which are using officially, which are using the license version. Then coming to the most అంటే తర్వాత వచ్చేసి ద మోస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ సొల్యూషన్స్ ఇన్ ఇండియా. సో టాలీ వాజ్ ద మోస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ సొల్యూషన్, టాలీ వాజ్ ద అకౌంటింగ్ సొల్యూషన్స్ ఇన్ ఇండియా అనమాట. సో అవి కాకుండా 25,000+ పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు మన అక్రాస్ ఇండియాలో. సో టాలీ పార్ట్నర్స్ ఏమంటే వన్ హూ ఇస్ సెల్లింగ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ ద బిజినెస్, వన్ హూ ఇస్ టీచింగ్ టాలీ
to the students, to the colleges, to the employers and all. Okay, so the mission, what is the mission of Tally? So Tally lo unna main mission ఏంటంటే వాళ్ళు చేసిన సాఫ్ట్వేర్ మీడియం అండ్ స్మాల్ స్కేల్ లాంచెస్ కి వాళ్ళకి అనుకూలంగా యూజ్ చేసేటట్టు యూజ్ చేస్తారు అనమాట. Okay, second one, so if you see the Tally here, Tally Solutions then was known as Plutronics Private Limited. So Tally when was started, so the start అయినప్పుడు Tally నేమ్ అని కాకుండా Plutronics అనే పేరుతో వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు. సో ఇట్ వాస్ co-founded in the year 1986 by శ్యామ్ సుందర్ గోయింకా and his son Bharat Goenka. అంటే Bharat Goenka was the main person who has invented the software. So Shyam Sundar Goenka is the father of Mr. Bharat Goenka. So Bharat Goenka ఏంటంటే ఆయన ఒక సైన్స్ పర్సన్, ఆయన కొంచెం అకౌంట్స్ మామూలుగా ఇస్ గ్రాడ్యుయేట్ పర్సన్. యూ కెన్ సీ హియర్ Goenka is a max graduated to create the software application that would handle financial accounts for his business. సో ఇక్కడ ఏం చేశారంటే శ్యామ్ సుందర్ గోయింకా ఆయన ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ సన్తో చెప్పాడు భరత్ గోయింకాకి. ఏమని చెప్పాడు, నాకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి ఇట్లా అకౌంట్స్ మీద అని చెప్పాడు. ఓకే అని చెప్పేసి తను ఆలోచించేసి ఒక సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ చేశాడు. సో వాళ్ళ ఫాదర్ పెట్టిన కండిషన్ ఏంటి అంటే మనము యూజ్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్ మన అకౌంటెంట్స్కే కాకుండా అంటే మామూలుగా ఫైనాన్షియల్స్లో కాకుండా నాన్ ఫైనాన్షియల్ వాళ్ళకు కూడా సపోర్ట్ అయ్యేలా యూజ్ అయ్యేటట్టు చేయమని చెప్పాడు. సో అందుకనే సో భరత్ గోయింకా స్టార్టెడ్ హిజ్ research on the development and he has developed a product called Tally. Okay, is a Tally అనే product ని చేసేసి దాన్ని Plutronics ఫైనాన్షియల్ అకౌంటెంట్ అంటే Plutronics ఫైనాన్షియల్ అనేది స్టార్టింగ్ ఒక నేమ్ తో ఒక సాఫ్ట్వేర్ స్టార్ట్ చేస్తారు అనమాట. సో దిస్ వాజ్ ద స్టోరీ. సో బట్ వీ కెన్ సీ దట్, సో అందుకనే మన ఈ స్లైడ్ లో చూడొచ్చు భరత్ గోయింకా ఇస్ ద పర్సన్, అంటే భరత్ గోయింకా అనే పర్సన్ మనకి టాలీలో అనేది ఇన్వెంట్ చేస్తాడు. సో హీఈస్ ద ఫాదర్ అండి. సో హీఈస్ ద పర్సన్ హూ హాస్ ఇన్వెంటెడ్ ద సదర్. సో హీఈస్ ద ఫౌండర్. ఇక్కడ మీ పిక్చర్లో చూస్తున్నారు కదా భరత్ గోయింకా, ఈ ఒక పర్సన్ మన టాలీ అనే సాఫ్ట్వేర్ని తయారు చేస్తారు. ఓకే, భరత్ గోయింకా ఇస్ ద ఫౌండర్ క్రియేటర్ ఆఫ్ Tally software and he was awarded. So recent గా ఆయనకి లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు కూడా తనకి వచ్చింది. Okay, he's also in some other he has given as father of Indian software product industry. So these are the two titles which are given by, he has two titles he has win from other companies. So if you see that after going if you see this journey of Tally, అంటే Tally అనేది ఎలా జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యింది అని. So first in the year 1988 the product was named as Tally. So first Plutronics Private Limited then Tally కింద మార్చారు in the year 1988 లో. తర్వాత 1997 లో అంటే 98 లో మనకి 98 లో ఏదైతే Tally తయారు చేశారో స్టార్ట్ చేశారో when it was started it was only to be worked on DOS mode. DOS అంటే డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది మనకు చాలా కొంతమందికే ఆ సాఫ్ట్వేర్ అని తెలుసు, ప్రెసెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి డివైస్ గురించి చాలా మంది తెలియదు. సో డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ క్యాన్ బి అంటే ఆ డిస్క్ ఇప్పుడు ఎలాగైతే విండోస్, యూనెక్స్, లైనక్స్ ఎలా అయితే సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్కి, ఎర్లియర్ ఇన్ 90s దేర్ వాజ్ DOS అనే మోడ్లో అన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ అలా ఉంటాయి. సో ఆ బేస్గా మనకి Tally అనేది తయారు చేస్తారు. సో ఇన్ ద 1997 ద ఫస్ట్ విండో బేస్ వర్షన్ అంటే ఫస్ట్ విండోస్ బేస్ వర్షన్ అనేది టాలీని తను రిలీజ్ చేశాడు. సో Tally వాజ్ స్టార్టెడ్ విత్ 5.4 అంటే 5.4 వర్షన్తో తను స్టార్ట్ చేశాడు. సో మీరు Tally అబ్జర్వ్ చేస్తే ద రిలీజెస్ వాజ్ లైక్ 5.4, 6.3 అట్లా ప్రతి ఒక్క వర్షన్స్ మనకి. సో నెక్స్ట్ అట్లాగా 97 తర్వాత 99లో చూస్తే ద కంపెనీ వాజ్ ఫార్మ్లీ చేంజెస్ నేమ్స్ అట్ Tally Solutions. సో Plutronics ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నుండి వాళ్ళు 99లో Tally Solutions కి కన్వర్ట్ చేశారు, నేమ్ని కన్వర్ట్ చేశారు. సో అలాగే 2001లో చూస్తే 6.3 అనే వర్షన్ స్టార్ట్ అయ్యి 6.3 వర్షన్లో మెయిన్ ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే ఆ 6.3లో మనకి ఇన్వెంటరీ మీద కాన్సన్ట్రేషన్, అంటే 5.4 వర్షన్లో మ్యాక్సిమం ఓన్లీ దే హ్యావ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఓన్లీ ఆన్ అకౌంటింగ్ పార్ట్ పైన వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేషన్ చేశారు. తర్వాత ద నెక్స్ట్ వర్షన్, సో బిజినెస్ అన్నప్పుడు అకౌంటింగ్ అన్నప్పుడు ఇన్వెంటరీ అన్నీ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి సో వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే మళ్ళీ తర్వాత 6.3కి విత్ ఇన్వెంటరీ స్టార్ట్ చేస్తారు. సో అక్కడ లైసెన్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ వర్షన్స్ అనేది స్టార్టింగ్. అంటే ఎడ్యుకేషన్ వర్షన్ అంటే లైక్ ఎడ్యుకేషన్ మామూలు ఇంట్లో స్టూడెంట్స్ నేర్చుకున్నారని అనుకున్న వాళ్ళు ఆ వర్షన్లో యూస్ చేస్తారు. లైసెన్స్ వర్షన్స్ ఎవరు యూస్ చేస్తారంటే కమర్షియల్గా, అంటే హూ ఇస్ డూయింగ్ ద బిజినెస్ అండ్ హూ వాంట్స్ టు మెయింటైన్ ద అకౌంట్స్ ఇన్ ద Tally సాఫ్ట్వేర్.
ఓకే. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ చూసినట్టయితే మళ్ళీ ఇన్ 2005 లో ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ 7.2 వాజ్ రిలీజ్డ్. సో 7.2 వాజ్ విత్ వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్. సో ఇప్పుడు ఎలాగైతే జిఎస్టీ వచ్చి స్టార్టింగ్ అయిందో అలాగే అప్పుడు 7 అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు మనకి జిఎస్టీ కొత్త ఎలా వచ్చిందో అప్పుడు మనకి వ్యాట్ వచ్చింది. ఇన్ ద ఇయర్ 2005 దే ఆర్ స్టార్టెడ్ విత్ వ్యాట్ అనమాట. సో వ్యాట్ కి ముందు జిఎస్టీ మనకి ఏపీ జిఎస్టీ అంటే ఏపీ జనరల్ సేల్స్ ట్యాక్స్ అనేది ఉండేది. సో దాన్ని రిప్లేస్ చేసి వ్యాట్ తీసుకొచ్చారు. వ్యాట్ రిప్లేస్ చేసేసి ప్రెసెంట్ ఇన్ 2007 లో మనకి జిఎస్టీ రిప్లేస్మెంట్ అయింది. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ ద సో మనకి ఎలాగైతే సొసైటీలో ఎలాగైతే అకౌంటింగ్ లో చేంజెస్ అవుతున్నాయో, టాక్సేషన్ ఎలాగైతే చేంజెస్ అవుతున్నాయో, సో అదే విధంగా టాలీ వాళ్ళు కూడా రిలీజెస్ అనేది చేంజ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. సో ఇన్ 2005 లో 7.2 వాజ్ రిలీజ్డ్ and in the year 2006 they have launched one more new release called 8.1. so 8.1 లో ఉన్న మెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మల్టీలింగ్వల్ వర్షన్. సో మల్టీలింగ్వల్ వర్షన్ ఏంటంటే టాలీ మనకి ఇంగ్లీష్ లోనే కాకుండా మన రిపోర్ట్స్ కావాలంటే తెలుగులో, మరాఠీలో, ఆల్మోస్ట్ ఒక 24 రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ తమిళ్, హిందీ, తెలుగు, గుజరాతీ, మరాఠీ, సో ఇవన్నీ లాంగ్వేజెస్ లో కూడా మన టాలీలో రిపోర్ట్ చూసుకోవచ్చు. సో అది ఆ ఒక బేస్ గురించి ఈ 8.1 రిలీజ్ చేశాడు. సో కమింగ్ లైక్ దట్, సో ఇన్ ద ఇయర్ 2009 ద కంపెనీ హాస్ రిలీజ్డ్ tally.erp9, okay, a business management solution. So what is the main use of this tally ERP9? సో టాలీ ERP9 లో మనకి మెయిన్ యూజ్ ఏమవుతుంది అంటే మన కంపెనీ డేటా నాట్ ఓన్లీ ఇన్ వన్ బ్రాంచ్ యూ క్యాన్ యాక్సెప్ట్ యువర్ సిస్టమ్ త్రూఅవుట్ ఇండియా గ్లోబల్లీ. అంటే ఈ మన టాలీ ERP9 వర్షన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాలీ ERP9 మన ఆఫీస్లో ఉన్నామనుకోండి. సో మన ఆఫీస్లో ఒక సిస్టమ్ ఉంది, ఓకే, అందులో డేటా ఉంది. ఆ డేటాని మనము వేరే ప్లేస్లోకి వెళ్ళాలి. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నాకున్న సిస్టంలో అంటే ఈఆర్పి మీనింగ్ అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్. సో మనకున్న రిసోర్స్ని ఒక కరెక్ట్ గ్రూప్లో ఫామ్ చేయాలి. అంటే టాలీ వాజ్ అండ్ ఈఆర్పి ఇన్ అకౌంటింగ్ ప్యాకేజ్. అంటే అర్లియర్లో నేను కొన్ని చెక్ చేశాను, కొన్ని కంపెనీస్లో అకౌంటింగ్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాడతారు, అలాగే ఇన్వెంటరీకి ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాడతారు, ఇన్వెంటరీ లైక్ మెయింటైన్ ఇన్వాయిసింగ్ ఫర్ స్టాక్ ఇన్వర్డ్ అవుట్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాడతారు, అలాగే పేరోల్కి ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాడతారు, అలాగే కొన్ని టాక్సేషన్ కూడా సపరేట్గా వాడతారు అనమాట. సో ఇట్లా 3 to 4 సాఫ్ట్వేర్స్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి పేరోల్కి సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్, ఇన్వెంటరీకి సపోర్ట్ సాఫ్ట్వేర్, ఇన్వాయిసింగ్కి సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్, అట్లాగే అకౌంటింగ్కి సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్, ఇట్లా డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ వాడేవాళ్ళు అనమాట. సో అట్లా కాకుండా ఇప్పుడు ఈఆర్పీలో ఏం చేస్తే అన్ని కంబైన్డ్గా అంటే నౌ టాలీ క్యాన్ అకామిడేట్ టాలీ has the features of accounting features, inventory features, taxation features and payroll features. So this all 4 in one box and in one box in the one software you can have all these 4 types of softwares. ఓకే, సో ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ మన టాలీ ERP9. సో మళ్ళీ ERP9 ఎందుకంటే ఇప్పుడు కంపెనీలో ఉన్నాను, నా డేటా ఈ సిస్టంలో ఉంది, ఈ ల్యాప్టాప్ ఈ పర్టికులర్ ల్యాప్టాప్లో ఉంది, సో లేదా ఆఫీస్లో ఆ సిస్టంలో మెయిన్ డేటా ఉంది. సో నేను బిజినెస్ పని పైన బిజినెస్ వర్క్ పైన ఐ వెంట్ టు సమ్ అవుట్ సైడ్. సో ముంబై కానీ చెన్నై క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. ఆ క్లయింట్ దగ్గర ఆ వ్యక్తి అన్నాడు, సార్ దెర్ ఇస్ సమ్ చేంజెస్ ఇన్ అవర్ మీలో ఉన్న మన కొన్ని చేంజెస్ ఉన్నాయి, మన ఒక రికార్డ్లో కొంచెం మనం రికన్సిలేషన్ చేయాలి, సమ్ చేంజెస్ ఉన్నాయి సార్ అని సంథింగ్ హ్యాస్ మనకు అలా ఏదో కొన్ని క్వశ్చన్స్ రైజ్ చేస్తాడు. సో అప్పుడు మనం సడన్గా చూడాలంటే ఆ డేటాని మనం ఒకసారి క్యారీ చేయలేకపోతాం. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, ఈ యొక్క ఈఆర్పి బేస్డ్ ప్రోగ్రాంలో మన టాలీని డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. అంటే మన ఆఫీస్లో ఉన్న సిస్టమ్ డైరెక్ట్గా మనం కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఈఆర్పీలో. సో కనెక్ట్ అంటే చాలా మంది సార్ మరి ఆల్రెడీ మనకి టీమ్ వ్యూవర్ ఉంది, ఎనీ డెస్క్ ఇవన్నీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి కదా, డైరెక్ట్గా అలా చేసుకోవచ్చు కదా అంటారు. సో వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ టీమ్ వ్యూవర్, వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ డెస్క్టాప్, అన్నీ ఏ థర్డ్ పార్టీ ప్రోగ్రామ్ ఏవి ఇన్స్టాల్ చేసుకోకుండా ఓన్లీ టాలీ అంటే టాలీ ద మెయిన్ లైసెన్స్ వర్షన్ ఇన్ యువర్ అట్ అవర్ ఆఫీస్ అండ్ టాలీ వేర్ వీఆర్ సిట్టింగ్. సో మనకు ఒక ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో ఉండి మనకు ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది. ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్లో లాగిన్ చేస్తే డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ యాక్సెస్ ద సిస్టమ్ ఫ్రమ్ ద విచ్ ఈస్ అట్ అవర్ ఆఫీస్. సో మన ఎంట్రీస్ కానీ అవి కూడా చేసుకోవచ్చు. సో అలాగే వీ కెన్ లైక్ సమ్ టైమ్స్ వెన్ వీఆర్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్,
మనకి ఏదో ఫీవర్ వచ్చి సంథింగ్ ఏదైనా ఆప్షన్ ఫీవర్ వచ్చి ఏదైనా ఆఫీస్లో మనం లీవ్ పెట్టాం, లేక మన ఆఫీస్కి వెళ్ళని పరిస్థితిలో ఉంటాం. సో అప్పుడు అక్కడ అర్జెంట్గా ఇన్వాయిస్ జనరేట్ కానీ ఇంకేదైనా ఏదైనా డాక్యుమెంట్ జనరేట్ చేసేదే ఉంటుంది. So in that point of view also, we can access our system, we can generate the invoice from at home, and we can save we can save whatever the data we are doing at home, that is directly automatically saved in our system which is at office. అంటే మనం ఇక్కడ ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నామో ఆ వర్క్ అంతా డైరెక్ట్గా ఆఫీస్లోనే మనకి సేవ్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఆఫీస్ సిస్టంలో సేవ్ అవుతుంది. సో అక్కడ నుండి మన థర్డ్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉంటే వాళ్ళు ప్రింట్ తీసుకొని వాళ్ళు అక్కడ ఆ డాక్యుమెంట్ని ఎవరికైతే అవసరం ఆ డాక్యుమెంట్ వాళ్ళకి ఇష్యూ చేసి, లేదంటే మన సప్లయర్ కానీ, లేదంటే మన డెటార్ కానీ, అంటే మన ట్రాన్స్పోర్ట్ పర్సన్కి కానీ, సో మన అక్కడ ఆ డాక్యుమెంట్ ఇష్యూ చేసి కూడా చేసుకోవాలి. సో దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ERP9. ఓకే, సో కమ్ టు ద స్క్రీన్ నౌ. సో దిస్ ఆర్ దట్. సో 2005 7.2 అనేది సాఫ్ట్వేర్ని మనము టాలీ వాళ్ళు చేశారు విత్ VAT రిక్వైర్మెంట్స్. అలాగే 2006లో 8.1 రిలీజ్ చేశారు ఫర్ మల్టీలింగ్వల్ అంటే డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్, రీజనల్ లాంగ్వేజెస్లో మన టాలీ రిపోర్ట్ చూసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇన్ 2009లో కంపెనీలో ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాము ERP9 అనేది రిలీజ్ చేశారు. అలాగే చూసుకుంటే ఇన్ 2015 the Tally solutions allowed the launch of Tally.ERP9 release with 5th. So release 5 ఏంటి అని అంటారు. సో release 1, 2, 3, 4, 5. So release are nothing but version అంటే if you are having the major changes. Release అంటే where we have some little changes, అంటే చిన్న చేంజెస్ ఏమంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు 2014లో ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ లైక్ ఆంధ్ర తెలంగాణ సపరేట్ స్టేట్ అయింది, అవునా. సో ఇప్పుడు ఆ సపరేట్ స్టేట్ అంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ స్టేట్ని మనకి టాలీ లిస్ట్లో యాడ్ చేయాలి. సో దానికి వాళ్ళు సపరేట్ వర్షన్ అనేది రిలీజ్ చేసే అవసరం లేదు. దే క్యాన్ గో ఓవర్ విత్ ఓన్లీ 1 రిలీజ్, అంటే ఆ 1లోనే ఒక చిన్న రిలీజ్ చేస్తారు, అంటే 5.1, 5.2. సో అలాగే రిలీజ్ 5 ఉంది. సో అలాగే రిలీజ్ 1. సో ప్రతి ఒక్క వర్షన్లో మీకు లైక్ టాలీ 9, టాలీ ERP9 విత్ రిలీజ్ 1, రిలీజ్ 2, Tally ERP9 release 1, Tally ERP9 release 2, Tally ERP9 release 3, Tally ERP9 release 4, Tally ERP9 release 5, 5.5. So అట్లాగే ఈ 5 అనే మెయిన్ రిలీజ్ దే ఆర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఓన్లీ ఆన్ టాక్సేషన్ పార్ట్. టాక్సేషన్ గురించి కంప్లైన్సెస్ లైక్ VAT కంప్లైన్సేషన్స్ కానీ, TDS కంప్లైన్సేషన్స్ కానీ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కంప్లైన్సేషన్స్ కానీ, సో అవన్నీ కూడా టాలీలో ఆప్షన్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. సో నౌ ఇన్ 2016 the company has more than 1 million customers. So 1 million is nothing but more than 10 lakhs customers in 2016. So Tally solution was ade kaakunda Tally solutions was shortlisted at GST Suvidha provided to the provide interface between the news, goods and service tax and to the server and to the taxpayer. అంటే 2016లో, సో 2017లో మన GST లాంచ్ అయింది. సో దాని లాంచ్ చేయగా మనకి GSTకి సంబంధించిన సర్వర్స్ కానీ, GSTకి ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి, ఎలాంటి రిపోర్ట్స్ చేయాలి, ఎలాంటి రిపోర్ట్స్ మన రిటర్న్స్ ఉంటుంది, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి. సో వీటికి అన్నిటికీ ఒక ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ అనమాట. అంటే అక్కడ గవర్నమెంట్కి అక్కడ కస్టమర్స్కి మధ్యలో ఒక సువిధ ప్రొవైడర్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద పర్సన్. టాలీ విల్ గివ్ సమ్ లైక్ వాట్ యు సే కమెంట్స్, అంటే వాళ్ళకి ఏమన్నా సలహాలు, సూచనలు అలాంటివి కూడా టాలీ వాళ్ళు మన GST వాళ్ళకి ఇస్తారనమాట. సో దిస్ ఆల్ అబౌట్ ఇన్. ఓకే, సో ఇన్ 2007 the company was launched the updated system GST compliance software in 2007. Okay, so when you see that మన అంటే 2017లో మన GST విత్ రిలీజ్ 6 అనేది, రిలీజ్ 5 అనేది టాక్సేషన్ స్పెషల్, రిలీజ్ 6 అనేది GST స్పెషల్. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చూసుకుంటే కనుక GSTలో మీకు ప్రజెంట్ వర్షన్ వస్తే GST రిలీజ్ 6 4.0.8. సో దిస్ వాజ్ ద లేటెస్ట్ రిలీజ్ బై ద టాలీ విచ్ నౌ ప్రొవైడింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో GST అంటే GST వచ్చిన తర్వాత అటు స్టూడెంట్స్కి కానీ, అటు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా చాలా పెరిగాయి. ఎందుకు ఆపర్చునిటీస్ పెరిగాయి అంటే GST వాజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కంప్యూటరైజ్డ్. అంటే మనం ఏదైతే ఇన్వాయిసెస్ చేస్తామో ప్రతి ఒక్క ఇన్వాయిస్ విత్ ఇన్వాయిస్ డీటెయిల్స్, లైక్ ఎవరికి అమ్ముతున్నామో, ఏ పార్టీకి అమ్ముతున్నామో, ఇన్వాయిస్ నెంబర్ ఎంత, వాటి ఏ ఐటమ్స్ అమ్ముతున్నామో, దానిపైన ట్యాక్స్ ఎంత, అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్ షుడ్ బి అప్లోడెడ్ ఇన్ ద పోర్టల్.
సో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క టెక్నాలజీకి మనకి అనుకూలంగా ఉన్న యూత్ కానీ ఎవరితో యూజ్ ఉంటుంది యూత్కి కానీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంది. సో నవడేస్ యూ క్యాన్ సీ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కంప్యూటరైజ్డ్, ద హోల్ వరల్డ్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్ విత్ ఇన్ ఎ మొబైల్. సో అలాగే టాలీ కూడా నౌ దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ విత్ మొబైల్ యాప్, అంటే ఎలాగైతే యాప్స్ వస్తున్నాయో అలాగే కొన్ని యాప్స్ కూడా డెవలప్ చేస్తున్నారు టాలీ వాళ్ళు. లైక్ యూ క్యాన్ హ్యావ్ యూ క్యాన్ సీ, అంటే మన సిస్టమ్ నుంచి ఒక డాష్ బోర్డ్ లాగా టోటల్గా ఇవాళ సేల్స్ ఎంత చేసాము, ఇవాళ పర్చేస్ ఎంత చేసాము, సేల్స్ ఆర్డర్స్ ఎన్ని వచ్చాయి, పర్చేస్ ఆర్డర్స్ మనం ఎన్ని పెట్టాము, సో ఒక చిన్న క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది, సో ఇవన్నీ కూడా ఒక మొబైల్ యాప్లో చేయడానికి కూడా నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా టాలీ వాళ్ళు రెడీగా చేస్తున్నారు సాఫ్ట్వేర్స్. సో ఈ విధంగా జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా 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 పెరిగాయి. సో మన స్టూడెంట్స్కి కానీ ఇప్పుడు మన ఉన్న అంటే డిగ్రీ ఫ్రెష్గా పాస్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ కానీ లేక పీజీ పాస్ అయ్యి బయటికి వస్తున్న స్టూడెంట్స్ కానీ, సో ఇలా ఈ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ మీరు నేర్చుకుంటే మనకి బయట చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. సో అదే కాదు టాలీ వాళ్ళు కూడా స్పెషల్గా వాళ్ళకు సర్టిఫికేషన్స్ కోర్సెస్ కూడా దీనిపైన కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ క్యాన్ మీ దగ్గరలో ఉన్న సర్టిఫికేషన్ ఏదైనా టాలీ సెంటర్స్కి వెళ్ళి కూడా మీరు దాని గురించి చూసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, నా కమ్ టు ద స్క్రీన్ నౌ. సో దిస్ వావ్. సో ఇప్పుడు మన టాలీలో చూసుకుంటే ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇంత అంటే లాస్ట్ స్లైడ్ వరకు మనం ఏం చూస్తున్నాము టాలీలో ఏమేమి వర్షన్స్. సో వన్ వీ హ్యావ్ క్విక్ లుక్అప్. సో ఈజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ టాలీ. సో 2088లో ఏం చేస్తారు, 97లో దే హ్యావ్ 2088లో ప్రోడక్ట్ వాజ్ రినౌండ్ యాజ్ టాలీ. 97లో టాలీ 5.4 రిలీజ్ అయింది. 99లో కంపెనీ చేంజెస్ అన్న కంపెనీస్ టాలీ సొల్యూషన్స్ అంటే ప్యూట్రానిక్స్ నుండి టాలీ సొల్యూషన్స్ మార్చుకున్నారు. 2001లో 6.3 అన్న వర్షన్ మనకి రిలీజ్ అయింది. అలాగే 2005లో 7.2 రిలీజ్ అయింది విత్ వ్యాట్ రిక్వైర్మెంట్స్. 2006లో 8.1 రిలీజ్ అయింది విత్ మల్టీ లాంగ్వేజ్ వర్షన్. 2009లో కంపెనీ ERP 9 అనే వర్షన్ రిలీజ్ చేసింది. 2015లో రిలీజ్ 5 విత్ టాక్సేషన్ అప్లికేషన్స్ అనేది టాక్సేషన్ సంబంధించిన ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ ఎక్స్ట్రా కంప్లీషన్ ఫీచర్స్ ఈ రిలీజ్ 5లో రిలీజ్ చేశారు. అలాగే చూసుకుంటే 2016లో మన 17లో మన జిఎస్టీ వర్షన్ 6th రిలీజ్ చేశారు. ఓకే, నౌ వాట్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్స్, ద వావ్ ఫ్యూచర్స్ అంటే ఫ్యూచర్స్ ఏమున్నాయో చూద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ వన్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్. అంటే టాలీ ఈజ్ అంటే టాలీ కనుక మనం యూజ్ చేస్తే అంటే ఇఫ్ యూ సో ద బిజినెస్ మ్యాచ్కి ఇట్స్ వన్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్. అంటే వన్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్ అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు అకౌంటింగ్ కానీ ఇన్వెంటరీ కానీ టాక్సేషన్ కానీ పేరోల్ కానీ ఇవన్నీ మనం ఒకటే దానిలో ఇవన్నీ మనకి ఒక ప్రోడక్ట్లో అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, ప్రాసెస్ ఇండిపెండెన్స్. ఆ ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది, మన వర్క్ పైన మన ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది, మన సాఫ్ట్వేర్ పైన మన ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఆ పర్టికులర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ మన దగ్గరనే ఉంటుంది, ఆ డేటా ఇవన్నీ కానీ ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది మనకి. ఓకే, కాన్కరెన్స్, నాయిస్లెస్, కార్డ్లెస్ అంటే నేటివ్ అంటే మనకు కావాల్సిన 64 బిట్టా 32 బిట్టా ఇవన్నీ మనకి యూజ్ వస్తుంది. సో ట్రస్టెడ్ రిమోట్ యాక్సెస్ అండ్ డేటా సింక్స్. ఇందాక చెప్పాను మన టీమ్ వ్యూవర్ కానీ డెస్క్టాప్ కనుక యూజ్ చేసుకుంటే అక్కడ మన సిస్టమ్ వేరే హ్యాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అలా ఉంటాయి. బట్ ఈ ERP 9లో మనకి ఆ .NET ఫీచర్స్ వల్ల మన డైరెక్ట్గా సిస్టమ్ టు టాలీ అయినా మనము తీసుకోవచ్చు అంట సిస్టమ్. ఓకే, డేటాబేస్ అడ్మిన్ ఫ్రీ, స్టాచ్యురీ కంప్రైసెస్ అండ్ ఈ ఫైలింగ్ కూడా మనకి ఈజీగా అంటే ఈ ఫైలింగ్ కావాల్సిన ఏదైతే ఇప్పుడు జిఎస్లో చూసుకుంటే కనుక జాన్సన్ ఫార్మాట్లో మనం అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫైల్స్. జాన్సన్ ఫైల్ ఫార్మాట్లో మనము రిటర్న్ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ జాన్సన్ ఫార్మాట్ అనేది టాలీ జనరేట్ చేస్తుంది, మీరు డైరెక్ట్గా అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే కొన్నిట్లో ఏమవుతుంది, మీరు టూల్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ టూల్లో మీరు ఎక్సెల్లో కాపీ చేసుకొని ఆ ఎక్సెల్ని టూల్లో పెట్టి ఆ టూల్లో నుండి మీరు జాన్సన్ ఫైల్ కన్వర్ట్ చేసి ఆ కన్వర్ట్ చేసిన ఫైల్ మీరు అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బట్ ఈ టాలీలో ఏమవుతుంది అంటే అలా అవసరం లేదు మనకి. టాలీలో ఏమవుతుంది అంటే డైరెక్ట్గా టాలీయే జాన్సన్ ఫైల్ మనకి జనరేట్ చేస్తుంది, ఆ జాన్సన్ ఫైల్ అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట. సో సర్టన్లీ కంటిన్యూటీ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆర్ యువర్స్ వెన్ యు ఆర్ విత్ టాలీ. సో జనరల్గా ఎర్రర్ ఫ్రీ ఫైలింగ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి జనరల్గా మనం టాలీతో వర్క్ చేస్తాం, కాన్ఫిడెంట్గా వర్క్ చేయవచ్చు అనమాట. సో టిల్ నౌ సో ఇంతవరకు మనం ఏం చూస్తాము అంటే టాలీలో ఉన్న ఫ్యూచర్స్ ఎలాంటివన్నీ చూసాం. సో నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్ మరి టాలీలో జాబ్స్ ఎక్కడ వస్తాయి? సో ప్రతి ఒక్క మనం నేర్చుకున్న టాలీలోనే కదా. సో వేర్ వి గెట్ ద జాబ్స్ నౌ? సో సపోజ్ సీ యువర్ హెడ్ ఆఫీస్. సో యువర్ హెడ్ ఆఫీస్ ఈజ్ అట్ సమ్ అదర్ ప్లేస్.
So purchase management, inventory management can be done, manufacturing can be done in Tally, finished goods management can be done in Tally. Excuse me. Branch manage also can be done. అంటే ఒక బ్రాంచ్ నుంచి ఇంకో బ్రాంచ్ కి ట్రాన్స్ఫర్, ఆ బ్రాంచ్ ఈ బ్రాంచ్ లో మీరు అకౌంట్స్ సింక్ చేసుకోవచ్చు. సో సేల్స్ అండ్ సపోర్ట్, యూ క్యాన్ గెట్ సేల్స్ అండ్ సపోర్ట్ లైక్ రిసీవబుల్స్, పేయబుల్స్, ఎవరు ఎంత డ్యూ ఉన్నారు, ఎలా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాలి ఏంటి, అది కూడా యూ క్యాన్ డూ ఇన్ టాలీ. ఓకే, సో అకౌంటింగ్, compliances, payroll management. So for auditors also it is very useful. So for finance organization, so this all are the companies, these all are the sectors where you can get the job facilities. అంటే మన టాలీ ఇవన్నీ అంటే ఈ సెక్టర్స్ లో, ఈ డిపార్ట్మెంట్ లో మన టాలీ అనేది వర్క్ చేస్తారు. అంటే ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో కానీ, లేదంటే పార్ట్నర్స్ అండ్ పార్ట్నర్స్ కంపెనీస్, ప్రిన్సిపల్ కంపెనీస్ లో కానీ, ఒకవేళ పర్చేస్ అండ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ లో కానీ, ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ లో కానీ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో కానీ, ఫినిష్ గుడ్స్ మేనేజ్మెంట్ లో కానీ, లేకుంటే బ్రాంచ్ మేనేజ్మెంట్స్ లో కానీ, సేల్స్ అండ్ సపోర్ట్స్ లో కానీ. సో ఇవన్నీ ఫ్యూచర్స్, ఇవన్నీ డిపార్ట్మెంట్స్ అనుకోండి. సో ఈ ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ లో మీరు టాలీ కనుక పర్ఫెక్ట్ గా అయిపోతే, సో ఈ యొక్క ఇక్కడ చూపించిన మీకు ఏవైతే స్క్రీన్ లో కనబడుతున్న డిపార్ట్మెంట్స్ లో మీరు టాలీలో అనేది ప్లేస్మెంట్ అయ్యడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో మీ ఇందాక చెప్పాను మల్టీలింగ్వల్ అంటే ఏంటి అని. సో ఇవన్నీ రిపోర్ట్స్ మనం ఈ విధంగా టాలీ ERP మల్టీలింగ్వల్. సో వేర్ కెన్ యూ హ్యావ్ మరాఠీ, ఓకే, మరాఠీ, హిందీ, గుజరాతీ, సంస్కృతం. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ ద లాంగ్వేజెస్ వేర్ యూ క్యాన్ హ్యావ్ ద టాలీ, రైట్. సారీ, సో డూ యూ నో వాట్? సో ఇక్కడ మీకు మెయిన్ పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే ఈ త్రీ స్క్రీన్ లో, అకౌంట్స్ అండ్ ఫైనాన్సెస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఇన్ ఎవ్రీ బిజినెస్, స్మాల్, మీడియం అండ్ లార్జ్. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే అకౌంట్స్ అంటే అకౌంట్స్ అనే టీం కానీ, ఫైనాన్స్ అనే టీం ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ లో, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ మీడియం స్కేల్ ఇండస్ట్రీ, ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ మే బి ఏ లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ, ఇన్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ అకౌంటింగ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్. అలాగే స్మాల్ అండ్ మీడియం బిజినెస్ క్రియేట్స్ 1.3 మిలియన్ జాబ్స్ యాన్యువల్లీ. అంటే మనకి స్మాల్ స్కేల్స్, మీడియం ఎప్పుడైతే మనకి డెవలప్ అవుతుంటాయో ఇండస్ట్రీలో, మన సొసైటీలో, సో దిస్ విల్ క్రియేట్ 1.3 మిలియన్ జాబ్స్ యాన్యువల్లీ. సో ఎవ్రీ ఇయర్ యూ క్యాన్ క్రియేట్ ఆల్మోస్ట్ 1.3 మిలియన్ జాబ్స్. సో 1.3 మిలియన్ జాబ్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ 90% ఆఫ్ ద యూస్ టాలీ. సో 90% ఆఫ్ ద 1.3లో 90% ఆఫ్ ద పీపుల్ రిక్వైర్డ్ దిస్ ఫైనాన్స్ జాబ్స్. ఓకే, సో ఫైనాన్స్ జాబ్స్ కంటే మళ్ళీ మనకి టాలీ నేర్చుకున్న వాళ్ళకి అలాంటి వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది. సో అలాగే అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఎవ్రీ 7th జాబ్స్ ఇన్ ద కంట్రీ ఈజ్ అకౌంట్స్ అండ్, అంటే మీకు 10 జాబ్స్ ఉంటాయి, ప్రతి ఒక్క అంటే ఫైనాన్స్ జాబ్ ఈజ్ 7th జాబ్. సో కంపల్సరీ అంటే ఫైనాన్స్ ఈ స్లైడ్ లో నేను ఏం చెప్పుకోవాలనుకుంటున్నానంటే, మనకు ఫైనాన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ కి ఫైనాన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనకి డెవలప్ అయితే ఇండస్ట్రీస్ వల్ల మనకి ఎన్ని జాబ్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి, ఆ జాబ్స్ లో మన టాలీ రోల్, అకౌంట్స్ రోల్ ఎంత, అకౌంట్స్ లో మన టాలీ రోల్ ఎంత అనేది ఒక స్లైడ్ మనం చెప్తుంది, రైట్. సో అలాగే చూసుకుంటే ఆపర్చునిటీ ఈస్ లైక్ హ్యూజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ పొటెన్షియల్ ఇన్ అకౌంటింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్ డొమైన్. సో మన టాలీ ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పిన స్లైడ్ పల్లి మన 1.3 మిలియన్ జాబ్స్ అనుకుంటే కనుక మనకి చాలా ఈ అకౌంట్స్ అండ్ ఫైనాన్స్ డొమైన్లో మనకి చాలా జాబ్స్ క్రియేటివిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అలాగా చూస్తే ఇప్పుడు మన జాబ్స్ ఎక్కడ అంటే టాలీ నేర్చుకుంటే కొందరికి అంటుంది. సో వీ హ్యావ్ మెనీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. మనకి చాలా మార్కెట్స్ అంటే మనకి చాలా సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో. సో మరి టాలీకి జాబ్స్ వస్తాయంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర కొన్ని ఉన్న కలెక్ట్ చేసిన మీరు చూస్తే కనుక ఇక్కడ టాలీ అంటే మీరు కావాలంటే మీరు ఒక వీక్లీ డైలీ న్యూస్ పేపర్, సండే క్లాసిఫైడ్స్ అలా చూడండి. సో మీకు ఇలా కనబడుతుంది జాబ్స్ విత్ టాలీ అంటే నాట్ ఓన్లీ అంటే ఫ్రమ్ ఇంటర్నేషనల్. ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా మన ఒక సాఫ్ట్వేర్ని బాగా సౌదీ సైడ్ బాగా యూజ్ చేస్తారండి, లైక్ UAE కానీ, సౌదీ అరేబియా కానీ, అక్కడ చాలా యూజ్ అవుతుంది టాలీ. సో అక్కడ కూడా మీకు ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఉంటాయి. సో గవర్నమెంట్ దానిలో కూడా కొన్ని గవర్నమెంట్స్ టు మెయింటైన్ దర్ బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ దే యూజ్ టాలీ. సో ఇన్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆల్సో యూ క్యాన్ సీ. సో ఇక గ్రీన్ లైన్లో ఏదైతే ఉందో that is nothing but they are preferring for tally certification people or tally people anamata. Okay, so local newspapers chuskunte Times Classifieds kani atla. So this just to make just
ఒక బూస్టప్ చేయడానికి అంటే టాలీ వల్ల ఎక్కడెక్కడ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, అసలు ఉందా లేదా అనేది మీకు తెలియడానికని నాకు దగ్గర ఉన్న కొన్ని న్యూస్ పేపర్ కలెక్షన్ చేసి మీ దగ్గర పెట్టాను. ఓకే, సో యూ క్యాన్ సీ దట్, రైట్. Right, so you can see like area wise also. Hyderabad lo also, Mumbai, Delhi. So not only in India, but you have in global employment opportunities also. So Tally is used in India and 100 countries worldwide. So whatever you are seeing star marks, సో ఇక్కడ స్టార్ మార్క్స్ ఎక్కడైతే కనబడుతున్నాయో మీకు అక్కడ టాలీ అనేది మీకు ఉంది, ఆ కంట్రీలో టాలీ ప్రొవైడర్స్. సో ఐ వాంట్ ఇన్ఫార్మ్ దట్ సో టాలీ ఈజ్ ఆల్సో కండక్టింగ్ సమ్, అంటే టాలీ వాళ్ళు టైప్ కొన్ని కాలేజెస్తో కూడా టైప్ అవుతున్నారు. సో టు గివ్ ద నాలెడ్జ్ టు ద స్టూడెంట్స్. ఓకే, కాలేజెస్ కానీ ఇట్లా పార్ట్నర్స్ కానీ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా టాలీ వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, ద పీపుల్ హు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ దెన్ క్యాన్ జాయిన్ ఫర్ ద టాలీ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ దేర్ కాలేజెస్ ఆర్ అట్ దేర్ పార్ట్నర్స్. వాళ్ళ దగ్గర పక్కన మీ ఏరియాలో ఉన్న ఇన్స్టిట్యూట్స్లో కానీ, టాలీ ఆథరైజ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో కానీ, కొన్ని కాలేజెస్లో కానీ, అలాగే ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కూడా కొన్ని టైప్స్ కూడా చేస్తుంది టాలీతో టు ట్రైన్. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ ద ఆపర్చునిటీస్ యూ హ్యావ్ ఇన్ ద టాలీ అనమాట. సో ఇన్ ద స్లైడ్స్, సో ఇప్పటిదాకా మనము మీకున్న సిలబస్ ఎలా ఉంది అంటే మనం సిలబస్ చూసాము, టాలీ ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్, అంటే టాలీ వల్ల మీకు జాబ్స్ ఎక్కడ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, టాలీ ఉన్న ఫ్యూచర్స్ ఏంటి, సో అక్కడ స్లైడ్స్ వేస్తే మనం చూసాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ద కంపెనీ, అంటే ఇప్పుడు మీరు కంపెనీ అంటే టాలీలో ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకున్న సిలబస్లో చూస్తే గనక, సో ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ రైట్, ద ఇన్స్టలేషన్ అండ్ కంపెనీ క్రియేషన్. సో ఇంతవరకు నార్మల్గా మనకు ఒక జస్ట్ ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ మనము అంటే టాలీ అంటే ఏంటి అనేది ఇంట్రడక్షన్ చేసాము. సో తర్వాత టాలీలో కంపెనీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది మనం చేస్తాం. సో బిఫోర్ దట్, సో అందరికీ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి మన టాలీ కావాలి, రైట్. సో అందుకనే ఒక చిన్న అంటే మీకు ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి ఏంటి అనేది జస్ట్ ఒక మీకు బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ చూపిస్తాను, హౌ టు డే అని. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ టాలీకి వెళ్ళండి, ఫస్ట్ www.tallysolutions.com అని క్లిక్ చేయండి. ఓకే, సో tallysolutions.comలో ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ డౌన్లోడ్స్ అన్న బటన్ ఉంది కదా, సో క్లిక్ ఆన్ డౌన్లోడ్స్. సో డౌన్లోడ్స్ క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇంకోటి అంటే ఇప్పుడు ద లేటెస్ట్ రిలీజ్ వాజ్ 6.4.9. ఓకే, మీకు ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ నౌ డౌన్లోడ్ ఫర్ లేటర్ అని ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇన్స్టాల్ నౌ అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటుంది. బెటర్ యూ గో ఫర్ డౌన్లోడ్ ఫర్ లేటర్. సో డౌన్లోడ్ ఫర్ లేటర్ అని క్లిక్ చేస్తే మీకు లేటెస్ట్ వర్షన్ ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది, రైట్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ నేను క్రియేట్ చేసి పెట్టి నేను డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టాను. సో ఇది ఈ విధంగా ఇప్పుడు డెస్క్టాప్ ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేశాను. ఈ విధంగా మీకు సెటప్ ఫైల్ వచ్చింది కదా, ఇది వచ్చేస్తుంది. జస్ట్ మీరు డబుల్ క్లిక్ చేయండి. ఓకే, డబుల్ క్లిక్ చేస్తే అది ఇన్స్టాల్. సో ఇట్స్ వెరీ స్మాల్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే జస్ట్ 100 MB ఉంటుంది. దాని గురించి పెద్ద సిస్టమ్స్ కానీ పెద్ద కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్న సిస్టమ్ కూడా కొనాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్ సిస్టమ్ ఉంటే సరిపోతుంది. సో దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేసి నార్మల్గా ఇన్స్టాల్ చేయండి. సో దిస్ ఇస్ ద పాత్, అది మీకు ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ కావాలి ఏంటి అనేది అడుగుతుంది. ఆ పాత్ మీకు కావాల్సిన పాత్లో షేర్ చేసుకొని
జస్ట్ ఇన్స్టాల్ అనండి. Excuse me. So depending upon your system configuration, system speed, కొన్ని సిస్టంలో ఫాస్ట్గా మీకు ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, కొన్ని సిస్టంలో కొంచెం స్లోగా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఓకే, బట్ దిస్ ఈస్ హౌ టు. సో మామూలుగా మీరు ఇలా చేసిన తర్వాత మీకు ఇలా డెస్క్టాప్ పైన ఐకన్ వచ్చేస్తుంది. ఐకన్ని ప్లీజ్ రిలీజ్ చేసుకోండి. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. జస్ట్ నేను క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను. సో ఇలా ఇలా మీకు ఇలా స్క్రీన్స్ ఏమైనా అడిగితే జస్ట్ గో ఫర్ ఎస్కేప్, మీకు ఎస్కేప్ కొట్టేసండి సరిపోతుంది. ఓకే, సో మీరు ఎక్స్క్యూజ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో. సో నేను ఎందుకు ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో చెప్తున్నాను అంటే, సో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర స్టూడెంట్స్కి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి వాళ్ళకి లైసెన్స్ మోడ్ వాళ్ళు చేసుకోలేరు కదా. సో అందుకనే ఇదేం చేస్తానంటే ఒక ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లోనే మీకు టీచ్ చేస్తాను. బట్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ అండ్ లైసెన్స్ మోడ్కి మీకు డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ అండ్ లైసెన్స్ మోడ్ దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. ఒక ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో మీకు డేట్స్ చేంజ్ అవ్వవు, ఒక లైసెన్స్ మోడ్లో మీకు డేట్స్ చేంజ్ అవుతాయి, డేట్స్ చేంజ్ అవుతుంటుంది, అంతే డిఫరెన్స్ అంతే. సో మాక్సిమం ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సేమ్. ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో మీకు డేట్స్ చేంజ్ అవ్వవు, లైసెన్స్ మోడ్లో మీకు డేట్స్ చేంజ్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. సో ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో మీరు ఏమైనా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎంట్రీ చేయాలనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1st April, ఓకే, 2nd April ఇట్లా. సో 3rd April డేట్ తీసుకోదు. అంటే టాలీ విల్ యాక్సెప్ట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ ఓన్లీ 1, 2 and 31. సో 1, 2, 31 అంటే మీకు ఫస్ట్ డేట్ ట్రాన్సాక్షన్స్, సెకండ్ డేట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ 31 డేట్, ఈ 3 డేట్స్ మాత్రమే మీకు ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది సిస్టమ్. సో లైసెన్స్ మోడ్లో అన్ని డేట్స్కి మీకు ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది మీరు ఎంట్రీ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో మాత్రం ఓన్లీ మీరు ఓన్లీ 1, 2, 31 ఈ 3 డేట్స్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో మెయిన్గా ఇది మాత్రమే మీకు ఎడ్యుకేషన్ మోడ్కి దానికి డిఫరెన్స్. సో మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. సో మీరు ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ మీరు నార్మల్గా సో ఈ విధంగా ఓపెన్ అయిపోతుంది సిస్టమ్. సో ఈ విధంగా మీరు అప్లోడ్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఐఎమ్ క్యాన్సిలింగ్ ఇట్. ఓకే, సో మీరు ఓపెన్ చేసినప్పుడు స్క్రీన్ లాగా వచ్చేస్తుంది. సో నౌ హియర్ ప్రాసెస్ ద స్టార్ట్ అనమాట. ఓకే, సో ఇలా కంపెనీ ఓపెన్ అయ్యాక జస్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ సమ్ ఫ్యూచర్స్ టుడే నౌ. సో F11 ఫ్యూచర్స్ ఉంటుంది. మీరు ఇందాకని చెప్పినట్టు మనకు 4 ఫీచర్స్, దట్ ఈస్ అకౌంటింగ్ ఫ్యూచర్స్, ఇన్వెంటరీ ఫ్యూచర్స్, టాక్సేషన్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్. ఇన్వెంటరీ అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్ ఉంది. అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్లో ఒకసారి వెళ్ళి చూస్తే కనుక సో మీకు సంబంధించిన అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్ లైక్ మెయింటైన్ అకౌంట్స్ ఓన్లీ, అంటే అకౌంట్స్ ఓన్లీ మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటారు. ఇఫ్ యూఆర్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ అప్పుడు ఓన్లీ అకౌంట్సే ఉంటాయి, ఇన్వెంటరీ ఉండదు. అప్పుడు మీరు ఎస్ పెట్టేసుకొని మీరు ఓన్లీ అకౌంట్స్ మాత్రం మెయింటైన్ చేయొచ్చు. సో నో పెట్టేస్తే ఏమవుతుంది అంటే దెన్ యూ కెన్ యాక్టివేట్ ఇన్వెంటరీ, యూ కెన్ మెయింటైన్ ఇన్వెంటరీ అండ్ అకౌంట్స్ అన్నమాట. సో అలాగే సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్స్ అంటే ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్స్, అంటే ఇంకొంత ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు. లైక్ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్లో ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు, వాళ్ళకి ఈ ఫ్యూచర్ యూజ్ అవుతుంది. అవుట్ స్టాండింగ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే రిసీవబుల్స్ పేయబుల్స్ ఉంటుంది కదా, ఆ రిసీవబుల్స్ పేయబుల్స్ ఎలా చేయాలి ఏంటి ఇక్కడ యాక్టివేషన్ చేసుకొని ఆ రిసీవబుల్స్ పేయబుల్స్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అట్లాగే కాస్ట్ సెంటర్ ప్రాఫిట్ లైక్ పేరోల్ మేనేజ్మెంట్, మీకు పేరోల్ కావాలంటే పేరోల్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, కాస్ట్ సెంటర్స్ అంటే బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇది యూజ్ అవుతుంది. డిపార్ట్మెంట్స్ అకౌంటింగ్ బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ కాస్ట్ సెంటర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో ఈ కాస్ట్ సెంటర్ ఇన్ డెప్త్గా మనము ఎప్పుడైతే క్లాసెస్కి టాపిక్స్కి వస్తామో అక్కడ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. సో అలాగే ఇన్వాయిసింగ్, డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్ ఉంటుంది. ఓకే, మెయింటైనింగ్ బడ్జెట్స్ అండ్ సినారియోస్. సో చెక్ సంబంధించిన ఫీచర్స్, అవుట్ స్టాండింగ్ ఫ్యూచర్, ఇంకా అదర్ ఫీచర్స్. అవే కాకుండా జీరో ట్రాన్సాక్షన్స్, కొన్ని ఒకసారి మనం జీరో ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా ఎంట్రీ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అవి జీరో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమైనా కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఎంట్రీ చేసుకో. మెయింటైన్ మల్టిపుల్ మెయిలింగ్ డీటెయిల్స్ ఫర్ కంపెనీ అండ్ లెడ్జర్స్. అంటే మనకు ఒకసారి ఏమవుతుందంటే కంపెనీ ఒకటే ఉంటుంది
కానీ అడ్రస్ డిఫరెంట్గా ఉంది, అంటే 3-4 ప్లేస్లో ఉంటుంది. సో అలాంటప్పుడు ఇక్కడ మనం ఎస్ యాక్టివేట్ చేసుకొని డిఫరెంట్ కంపెనీ నేమ్ ఒకటే ఉంటుంది, అది చేసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా, సో దీస్ ఆర్ ద కంపెనీ ఫీచర్స్. ఓకే, సో టుడే వీ హ్యావ్ సీన్, అంటే ఇవాళ మనం సిలబస్ కోసం డిస్కస్ చేసాము. సో ఇన్ బ్రీఫ్గా డిస్కషన్ మన సిలబస్ డిస్కస్ చేసాము, ఇవన్నీ సిలబస్ డిస్కషన్ ఒకటి చేసాము, ఈఆర్పి ఎలా ఉంటుంది, స్టూడెంట్స్కి ఎలా బెనిఫిట్ అని డిస్కస్ చేసాము, కంపెనీ ఫీచర్స్ కూడా డిస్కస్. రేపటి క్లాస్లో మనము మిగతా టాపిక్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకేనా? టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. Hello everybody, this is Dr. K. Srinivas Rao, lecturer in Commerce, Government Degree College, Ravulpalam. Today's our topic is classification of accounts, rules of double entry bookkeeping. First of all, accounting definition. Accounting is the language of business. It is an art of recording, classifying and summarizing the financial information in a significant manner. Every subject have its own language, like as commerce as also deemed as a language. ప్రతి బిజినెస్ ఎంటిటీ కూడా ఈ లాంగ్వేజ్ రూల్స్ ఆధారంగా చేసుకునే ఈ అకౌంటింగ్ రాయవలసి ఉంటుంది. అప్పుడే అకౌంటింగ్లో హోమోజీనిటీ వచ్చి ఏ బిజినెస్ ఫామ్నైనా సరే మనం అనలైజ్ చేయడానికి, క్లాసిఫై చేయడానికి, కంపేర్ చేయడానికి వీలు పడుతుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా ఒకే రకమైన కాన్సెప్ట్స్ అండ్ కన్వెన్షన్స్ను ఉపయోగించి అకౌంటింగ్ని రాయవలసి ఉంటుంది. ఈ అకౌంటింగ్లో రెండు పార్ట్లు మనం గమనిస్తుంటాము. ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ బుక్ కీపింగ్ అండ్ ద సెకండ్ పార్ట్ ఈజ్ అకౌంటింగ్. బుక్ కీపింగ్ అంటే బిజినెస్ యూనిట్లో జరిగే రోజువారీ వ్యవహారాలను, రొటీన్గా జరిగే అన్ని రకాలైన ట్రాన్సాక్షన్స్ని బుక్స్లో రాయటాన్ని బుక్ కీపింగ్ అంటారు. ద ప్రైమరీ బుక్స్ ఆర్ జర్నల్ అండ్ లెడ్జర్. వీటిలో మనం జరిగిన రోజువారీ వ్యవహారాలని క్రొనలాజికల్ ఆర్డర్లో రాసినట్లయితే దాన్ని బుక్ కీపింగ్ అంటారు. ఈ బుక్ కీపింగ్ అయిన తర్వాత ఎండ్ రిజల్ట్ని కొనుక్కోవడానికి ఫైనల్ అకౌంట్స్ని తయారు చేయటం, అనాలసిస్, క్లాసిఫికేషన్, సమ్మరైజింగ్, రిపోర్టింగ్, దీన్ని మనం అకౌంటింగ్ అంటాము. ఈ బుక్ కీపింగ్, there are two methods in bookkeeping. One is single entry bookkeeping, the other is double entry bookkeeping. పూర్వకాలం నుండి సింగిల్ ఎంట్రీ బుక్ కీపింగ్లోనే, డెవలప్ అవ్వకముందు సింగిల్ ఎంట్రీ బుక్ కీపింగ్లోనే అకౌంట్స్ రాయటం జరిగేది. ది సింగిల్ ఎంట్రీ బుక్ కీపింగ్ ఈజ్ ఏ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇన్కంప్లీట్ రికార్డ్స్. అన్ని రకాలైన వ్యవహారాలను సింగిల్ ఎంట్రీ బుక్ కీపింగ్లో రాయటం జరగదు. ఓన్లీ క్యాష్ అకౌంట్స్ అండ్ పర్సనల్ అకౌంట్స్ని మాత్రమే సింగిల్ ఎంట్రీ బుక్ కీపింగ్లో మనం తీసుకోవటం జరుగుతుంది. ఫైనల్ రిజల్ట్ని కనుక్కోవడంలో ఇది కొంచెం ఇబ్బంది కలిగించే అంశం కాబట్టి దీన్ని అథెంటిక్ రికార్డింగ్గా కానీ, ది సిస్టమ్ ఈజ్ దేర్ ఫర్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ an unauthentic one. Then double entry bookkeeping. Now we are following, many organizations are following double entry bookkeeping. ఈ డబుల్ ఎంట్రీ బుక్ కీపింగ్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్, డ్యూయల్ ఆస్పెక్ట్ కాన్సెప్ట్ అనే దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని డబుల్ ఎంట్రీ బుక్ కీపింగ్లో మనం అకౌంట్స్ని రాయటం జరుగుతుంది. ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ హ్యాస్ టూ కాన్సెప్ట్స్, టూ ఆస్పెక్ట్స్. వన్ ఈజ్ గివింగ్ ఆస్పెక్ట్ అండ్ ది అదర్ ఈజ్ రిసీవింగ్ ఆస్పెక్ట్. ఈ రెండు ఆస్పెక్ట్లని ఆధారంగా చేసుకుని
ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్లోనూ ఈ 2 ఆస్పెక్ట్లని మనం కనుగొని దాని ఆధారంగా మనం అకౌంటింగ్ అని రాసినట్లయితే దీన్ని డబుల్ ఎంట్రీ బుక్ కీపింగ్ అంటాం. దెన్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. అకౌంట్స్ని మనం సాధారణంగా 2 రకాలైన అకౌంట్స్గా మనం చూస్తాము. వన్ ఈజ్ పర్సనల్ అకౌంట్స్, ది అదర్ వన్ ఈజ్ ఇంపర్సనల్ అకౌంట్స్. ఇంపర్సనల్ అకౌంట్స్ని మళ్ళా 2 రకాలుగా మనం డివైడ్ చేయవచ్చు. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రియల్ అకౌంట్స్ అండ్ ద అదర్ ఈజ్ నామినల్ అకౌంట్స్. టోటల్లీ ది అకౌంట్స్ ఆర్ divided in 3 types: personal accounts, real accounts and nominal accounts. Personal accounts లోకి వచ్చేసరికి these accounts are related to persons. సాధారణంగా మనం బిజినెస్ చేసేటప్పుడు ప్రతి సంస్థ కూడా ఇతర వ్యక్తులతోనో సంస్థలతోనో ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఏ వ్యక్తులతో అయితే మనం ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నామో ఆ వ్యక్తులందరి పేరున మనం అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసినట్లయితే, ఆ సంస్థలందరి పేరున మనం అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసినట్లయితే ఆ అకౌంట్స్ని పర్సనల్ అకౌంట్స్ అంటారు. ఈ పర్సనల్ అకౌంట్స్లో మళ్ళీ 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి పర్సన్స్ 3 టైప్స్. ఒకటి న్యాచురల్ పర్సన్స్, అంటే మనం సాధారణంగా ఇండివిజువల్స్తో మనం ట్రాన్సాక్షన్ చేసినట్లయితే వాటిని న్యాచురల్ పర్సన్స్గా మనం ట్రీట్ చేసి అకౌంట్స్ని ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫర్ సపోజ్ రాము అకౌంట్, గోపాల్ అకౌంట్, మనోజ్ అకౌంట్, ఇట్లా ఎవరైనా పర్సన్స్ యొక్క పేర్లతో మనం అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసినట్లయితే వాటిని న్యాచురల్ పర్సన్స్ అంటాము. రెండవది ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్. ఏదైనా కొన్ని సంస్థలతో మనం వ్యవహారాలు చేసినట్లయితే, ట్రాన్సాక్షన్ చేసినట్లయితే, ఆయా ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా మనం అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసినట్లయితే అట్లాంటి అకౌంట్స్ని ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్ అంటాము. ఉదాహరణకు రాజు అండ్ కో, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అకౌంట్, ఆంధ్రా బ్యాంక్ అకౌంట్, ఇట్లా ఆర్గనైజేషన్ పేరున ఉన్న అకౌంట్స్ని ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్ అంటారు. ఇంకొకటి రిప్రజెంటేటివ్ పర్సన్స్. ఈ రిప్రజెంటేటివ్ పర్సన్స్ అంటే యాక్చువల్గా వీళ్ళు పర్సన్స్ కాకపోయినప్పటికీ కూడా మనం ఏదైనా అవుట్ స్టాండింగ్ డ్యూస్ ఉన్నట్లయితే, ఫర్ సపోజ్ శాలరీస్ ఉన్నట్లయితే, శాలరీస్ డ్యూ ఉన్నట్లయితే, అవుట్ స్టాండింగ్ శాలరీస్ ఉన్నట్లయితే అట్లాంటి వాటిని రిప్రజెంటేటివ్ పర్సన్స్గా మనం ట్రీట్ చేస్తాం. అవుట్ స్టాండింగ్ శాలరీస్, అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్, అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్, వాట్ ఎవర్, వీటిలన్నింటినీ కూడా మనం రిప్రజెంటేటివ్ పర్సన్స్ అంటాము. ఇవన్నీ కూడా పర్సనల్ అకౌంట్స్లోకే వస్తాయి. దెన్ రియల్ అకౌంట్స్. మన వ్యాపార సంస్థ రకరకాలైన ఆస్తులతో వ్యాపారాలు చేసినట్లయితే, కొన్ని అసెట్స్ మనం కొనటం కానీ కొన్ని అసెట్స్ మనం అమ్మటం కానీ చేసినట్లయితే అట్లాంటి వాటి పేరున మనం అకౌంట్స్ని ఓపెన్ చేసినట్లయితే అట్లాంటి వాటిని రియల్ అకౌంట్స్గా మనం చెప్పగలుగుతాము. ఈ అసెట్స్ సాధారణంగా మనం క్యాష్తో ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తుంటాము, మెషినరీతో ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తుంటాము, ఫర్నిచర్, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా వీటిని టాంజిబుల్ అసెట్స్ అంటాము. ఈ టాంజిబుల్ అసెట్స్ మనం టచ్ చేయగలము, చూడగలము. కొన్ని ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇవి కనపడినప్పటికీ కూడా వీటిని అసెట్స్గానే ట్రీట్ చేయవలసి ఉంటుంది. గుడ్ విల్, పేటెంట్స్, కాపీరైట్స్, ఇట్లాంటివన్నిటిని కూడా ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ అంటారు. ఇవన్నీ కూడా అసెట్స్ అకౌంట్స్గా మనం ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. దెన్ నామినల్ అకౌంట్స్. దీస్ అకౌంట్స్ ఆర్ ఇంపర్సనల్ అండ్ ఇంటాంజిబుల్. కొన్ని సర్వీసెస్కి సంబంధించి కొన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ చేసినట్లయితే, ఉదాహరణకు శాలరీస్, వేజెస్, ప్రింటింగ్ అండ్ స్టేషనరీ, పోస్టేజ్ అండ్ టెలిగ్రామ్, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా రెంట్, డిస్కౌంట్, కమిషన్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ లేదా ఇన్కమ్గా కానీ, ఏదైనా ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్ ఇవి లేదా ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్ ఈ అన్నిటినీ కూడా మనం నామినల్ అకౌంట్స్గా మనం ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. శాలరీస్, రెంట్, వేజెస్ ఇవన్నీ ఎక్స్పెన్సెస్ గాను, డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్, కమిషన్ రిసీవ్డ్, ఇట్లాంటి అన్నిట్లు గాను ఇన్కమ్ గాను మనం ట్రీట్ చేస్తూ ఇవన్నీ కూడా నామినల్ అకౌంట్స్లో భాగంగా చెప్తాము. దెన్ మనం అకౌంటింగ్ చేసేటప్పుడు అకౌంట్స్కి ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరిగితే ఆ ట్రాన్సాక్షన్లో డెబిట్ ఏంటి, క్రెడిట్ ఏంటి అనేది తెలుసుకోవటం చాలా ముఖ్యమైన విషయం.
in every transaction there are two aspects. One is giving aspect and the other one is receiving aspect. మీరు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినప్పుడు అన్ని రకాలైన మొత్తం ఆ ట్రాన్సాక్షన్లో ఉన్న రెండు ఆస్పెక్ట్లని కనుగొని ఆ ఆస్పెక్ట్లని అవి ఏ అకౌంట్స్కి సంబంధించినవి, రియల్ అకౌంట్స్కి సంబంధించినయా, పర్సనల్ అకౌంట్కి సంబంధించినయా, నామినల్ అకౌంట్కి సంబంధించినయా అనేది తెలుసుకుని ఆయా ప్రిన్సిపల్స్ని ఆధారంగా చేసుకుని డెబిట్ క్రెడిట్లని నిర్ణయించవలసి ఉంటుంది. రూల్స్ ఆఫ్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్స్. పర్సనల్ అకౌంట్స్ తీసుకున్నట్లయితే డెబిట్ ద రిసీవర్ అండ్ క్రెడిట్ ద గివర్. మన బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ లేదా బిజినెస్ యూనిట్ ఇతర వ్యక్తులతో మనం ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు ఎవరైతే మన దగ్గర నుంచి తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళని డెబిట్ చేయాలి, ఎవరైతే మనకిస్తున్నారో వాళ్ళని క్రెడిట్ చేయాలి. సో ద రూల్ ఈజ్ డెబిట్ ద రిసీవర్. మన వ్యాపార సంస్థ నుంచి, మన సంస్థ నుంచి ఏ వ్యక్తి అయితే ప్రయోజనాన్ని తీసుకుంటున్నాడో ఆ వ్యక్తిని డెబిట్ చేయాలి. మన సంస్థకి ఏ వ్యక్తి అయితే ప్రయోజనాన్ని ఇస్తున్నాడో ఆ వ్యక్తిని క్రెడిట్ చేయాలి. ఇది పర్సనల్ అకౌంట్కి సంబంధించిన రూల్. రెండో అకౌంటింగ్ రియల్ అకౌంట్స్. ఈ రియల్ అకౌంట్స్ అన్నీ కూడా ఆస్తులకు సంబంధించిన, అసెట్స్కి సంబంధించిన ప్రిన్సిపల్ ఆధారంగా మనం ఈ డెబిట్ క్రెడిట్లు నిర్ణయిస్తాము. ఈ ఆస్తులు ఏంటంటే క్యాష్, ఫర్నిచర్, మెషినరీ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా సంవత్సరానికి వచ్చినట్లయితే, మన సంవత్సరానికి వచ్చినట్లయితే దాన్ని డెబిట్ చేయాలి. డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్. మన సంవత్సరానికి ఏ ఆస్తులు అయితే వచ్చినాయో ఆస్తులన్నిటిని డెబిట్ చేయాలి. క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్. మన సంవత్సరం నుంచి ఏ ఆస్తులు అయితే బయటకు పోతున్నాయో వాటినన్నింటినీ కూడా క్రెడిట్ చేయాలి. కాబట్టి రియల్ అకౌంట్ రూల్ ఏంటంటే డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ అండ్ క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్. దెన్ నామినల్ అకౌంట్ రూల్స్. ఈ నామినల్ అకౌంట్లోకి వచ్చి అన్ని కూడా ఎక్స్పెన్సెస్, లాసెస్. ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్ ఆర్ డెబిటెడ్. డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్. శాలరీస్, వేజెస్, డిస్కౌంట్, కమిషన్, రెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్పెన్సెస్గా మనం ట్రీట్ చేస్తాం. ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నీ కూడా డెబిట్ చేయవలసి ఉంటుంది. అండ్ క్రెడిట్ ద ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్. ఈ క్రెడిట్స్, ఈ గెయిన్స్, ఇన్కమ్స్ ఏంటంటే కమిషన్ రిసీవ్డ్, ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్, డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ ఇట్లాంటి అన్నింటినీ కూడా మనం ఇన్కమ్స్గా ట్రీట్ చేస్తాము. ఇవన్నీ కూడా మనం క్రెడిట్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది. సో నామినల్ అకౌంట్ రూల్స్ ఏంటంటే డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్, క్రెడిట్ ఆల్ ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్. సో స్టెప్స్ ఫర్ ఫైండింగ్ ద డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ది పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్. First of all, you have to find out two accounts involved in the transaction. ఏదైనా ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినప్పుడు you have to find out what are the two aspects, what are the two accounts involved in the transaction. Then check whether it belongs to personal account, real account or nominal account. The two ఉన్న రెండు ఆస్పెక్ట్లు కూడా ఏ ఆస్పెక్ట్ ఏ అకౌంట్కి సంబంధించింది. రెండు ఆస్పెక్ట్లు రియల్ అకౌంట్కి సంబంధించి ఉండొచ్చు. ఒక రెండు ఆస్పెక్ట్లో ఒక ఆస్పెక్ట్ పర్సనల్ అకౌంట్ అండ్ రెండవది రియల్ అకౌంట్కి సంబంధించి ఉండొచ్చు. లేదా ఒక ఆస్పెక్ట్ రియల్ అకౌంట్, ఒక ఆస్పెక్ట్ నామినల్ అకౌంట్కి సంబంధించి ఉండొచ్చు. సో మీరు అవన్నీ గమనించి ఏ ఐటమ్ని ఏ అకౌంట్కి మనం చూపించాలో చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ అప్లై ది డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ రూల్స్ ఫర్ ది టూ అకౌంట్స్. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన అకౌంట్స్, ఫర్ సపోజ్ క్యాష్ అకౌంట్ అయితే రియల్ అకౌంట్ రూల్స్ని ఆధారంగా చేసుకుని క్యాష్ డెబిటా క్రెడిట్ అనేది చూడాలి. శాలరీస్ అకౌంట్ వస్తే నామినల్ అకౌంట్ రూల్ని అప్లై చేసి నామినల్ అకౌంట్ రూల్ ప్రకారం శాలరీ అనేది డెబిటా క్రెడిటా అనేది మనం చూడాలి. సో ఈ విధంగా మనం రోజువారీ జరిగిన వ్యవహారాలన్నింటినీ కూడా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏ విధంగా జరిగినాయి అవన్నీ చూసి ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్లోనూ డ్యూయల్ ఆస్పెక్ట్ ప్రకారం ఎన్ని అకౌంట్లు ఉన్నాయి, ఆ అకౌంట్లకి ఏ అకౌంట్కి ఏ రూలు మనం చేయాలనేది చూసి దాని ఆధారంగా డెబిట్ క్రెడిట్లు కేటాయిస్తూ మనం అకౌంటింగ్ని రాయవలసి ఉంటుంది. సార్
Now we go to జర్నలైజింగ్ ది ట్రాన్సాక్షన్స్. ఈ జర్నల్ అంటే దీన్ని తెలుగులో చిట్టా అంటాము, దీన్ని డే బుక్ అని కూడా అంటాము, ప్రైమరీ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అని కూడా అంటాము. ఎందుచేతనంటే డైలీ జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్ అన్నింటినీ కూడా మొట్టమొదటిగా దీనిలోనే రాయటం జరుగుతుంది. ఇది క్రొనలాజికల్ ఆర్డర్లో రాస్తాము. అంటే టుడే August 2nd ఈవేళ ట్రాన్సాక్షన్స్ రాసిన తర్వాత August 3rd ట్రాన్సాక్షన్స్, రోజువారీ జరిగే అన్ని వ్యవహారాలను వరుసగా రాసుకుంటూ పోతాము. దీనిలో రాసే వ్యవహారాలని జర్నల్ ఎంట్రీ రూపంలో రాస్తాము, చిట్టా పద్దు రూపంలో రాయటం జరుగుతుంది. ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ జర్నల్ ఈజ్ there are 5 columns. ఫస్ట్ కాలం ఈజ్ డేట్ కాలం. ఈ డేట్ కాలంలో డేట్ వైజ్ మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ రాసుకుంటూ పోతాము. డేట్ వేయాలి. ఫస్ట్ డేట్ వేసేటప్పుడు ఇయర్ వేయాలి, నెక్స్ట్ మంత్ రాయాలి, నెక్స్ట్ డే రాయాలి. సో ఫర్ సపోజ్ ఇవాళ ట్రాన్సాక్షన్ డే స్టార్టింగ్లో రాసేటప్పుడు 2018 ఆగస్ట్ రాసిన తర్వాత 1 డేట్తో ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ అయితే జరిగినాయి అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ని మనం రాసుకుంటూ పోతాము. అట్లాగా అవైన తర్వాత సెకండ్ రాసేటప్పుడు సెకండ్ అని వేస్తాము. అగైన్ మనం ఇయర్ని కానీ మంత్ని కానీ రిపీట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. ద సెకండ్ కాలం ఈజ్ పర్టికులర్స్ కాలం. ఈ పర్టికులర్స్ కాలంలో ఒరిజినల్గా ఎంట్రీని రాస్తాము. ఈ ఎంట్రీ అనేది 3 లైన్స్లో ఉంటుంది. ఫస్ట్ లైన్ ఈజ్ డెబిట్ లైన్, ద సెకండ్ లైన్ ఈజ్ క్రెడిట్ లైన్, ద థర్డ్ లైన్ ఈజ్ నెరేషన్ లైన్. సో మనము ఒక ట్రాన్సాక్షన్ని డెబిట్ ఏంటి క్రెడిట్ ఏంటి అన్నది మనం డిసైడ్ చేసుకున్న తర్వాత డెబిట్ లైన్ని ఫస్ట్ రాస్తాము. డెబిట్ లైన్ రాసేటప్పుడు ఆ కాలంలో స్టార్టింగ్ నుంచి రాయాలి. స్టార్టింగ్ నుంచి రాస్తూ ఫర్ సపోజ్ క్యాష్ అకౌంట్ మనకి డెబిట్ అయినట్లయితే క్యాష్ అకౌంట్ సి అనే లెటరు స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి రావాలి. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ అనే మాటని డాట్లు పెట్టి ఆ చివరి వరకు వెళ్ళే వరకు ఉంచి డిఆర్ అనే రూపంలో రాయాలి. సో దీన్ని క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ అని పలకాలి. ద సెకండ్ లైన్ క్రెడిట్ లైన్. ఈ క్రెడిట్ లైన్ రాసేటప్పుడు 2 letters కానీ 3 letters కానీ గ్యాప్ ఇచ్చి 2తో మొదలు పెట్టాలి. 2 ఫర్ సపోజ్ సేల్స్ అనుకోండి, క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు సేల్స్ అకౌంట్. సేల్స్ అకౌంట్ అని రాసి వదిలేయాలన్నమాట. అంటే ఎంతవరకు వస్తే అంతవరకు రాసి వదిలేయచ్చు, ఇంకా అక్కడ నుంచి డాట్లు ఏం పెట్టక్కర్లేదు. సో దీన్ని పూర్తిగా మనం ఎలా చదువుతామంటే క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు సేల్స్ అకౌంట్ అని చదవాలి. దాని కింద థర్డ్ లైన్లో నెరేషన్ని రాయాలి, క్లుప్త వివరణ అంటారు దీన్ని. ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటి అనే దాన్ని మనం అక్కడ అనలైజ్ చేస్తూ ఒక సెంటెన్స్ రూపంలో రాస్తాము. దెన్ లెడ్జర్ ఫోలియో నెంబర్ అంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ని లెడ్జర్లో ఏ పేజ్లో రాసామో ఇండికేషన్ చెప్పడం కోసం ఇక్కడ లెడ్జర్ ఫోలియో నెంబర్ని ఆ పేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ది లెడ్జర్, ఈ లెడ్జర్ యొక్క ఈ లెడ్జర్లో ఏ పేజ్లో ఈ అకౌంట్కు సంబంధించి రాస్తున్నామో అక్కడ ఇండికేషన్ రాస్తామన్నమాట. ఇది లెడ్జర్ రాసేటప్పుడు సైమల్టేనియస్గా జర్నల్ లెడ్జర్ రాసేటప్పుడు సైమల్టేనియస్గా దీంట్లో పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఫస్ట్ ఎంట్రీ రాసేటప్పుడే దీన్ని పోస్ట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఫర్దర్గా నెక్స్ట్ డే అంటే మంత్ ఎండింగ్లో లెడ్జర్ పోస్టింగ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ పేజ్ నెంబర్ని వేస్తాము. దెన్ డెబిట్ అమౌంట్, ఫోర్త్ కాలం ఈజ్ డెబిట్ అమౌంట్. ఇక్కడ డెబిట్ అమౌంట్ ఎంత ఉన్నదో అంతని వేస్తాము. డెబిట్ అమౌంట్ వేసేటప్పుడు డెబిట్ లైన్ ఎదురుగుండా డెబిట్ కాలంలో వేయాలి. తర్వాతది క్రెడిట్ అమౌంట్, క్రెడిట్ లైన్ ఎదురుగుండా క్రెడిట్ కాలంలో వేయాలి. ఇట్లా వేసిన తర్వాత ఈ ట్రాన్సాక్షన్ అయిపోయిన వెంటనే పర్టికులర్స్ కాలంలో నెరేషన్ కింద అడ్డంగా చిన్న గీతను గీసినట్లయితే అక్కడతో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అయినట్టు. సో కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ తీసుకొని మనం ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేసి చూద్దాము. సాధారణంగా
ట్రాన్సాక్షన్స్లో ముఖ్యమైన ఏంటంటే ఒకటి మన బిజినెస్ యూనిట్ యొక్క ఓనర్కి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్. బిజినెస్ యూనిట్ యొక్క ఓనర్ యజమాని మనకి మన సంస్థలో కొంత ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు, లేదా మన సంస్థ నుంచి కొంత విత్డ్రా చేసి తీసుకెళ్ళవచ్చు. ఈ రెండు ట్రాన్సాక్షన్స్ మనకి ఎక్కువగా కనపడుతుంటాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ ఇన్వెస్ట్ చేసింది ఎంత, దీన్ని ఇన్వెస్ట్ చేసిన దాన్ని క్యాపిటల్ అంటాము. ఈ క్యాపిటల్కి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటంటే బిజినెస్ ఓనర్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే సంస్థలోనికి, మన ఆర్గనైజేషన్లోనికి క్యాష్ వస్తుంది. ఎవరిస్తున్నారు అంటే ఓనర్ ఇస్తున్నారు. సో ఈ క్యాష్ అనేది రియల్ అకౌంట్కి సంబంధించిన అంశం. రియల్ అకౌంట్ అంటే వేరియస్ అసెట్స్కి సంబంధించింది. దీని రూల్ ప్రకారం, రియల్ అకౌంట్ రూల్ ప్రకారం డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ అండ్ క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్. ఇక్కడ క్యాష్ కమ్స్ ఇన్ కాబట్టి క్యాష్ అకౌంట్ని డెబిట్ చేయాలి. దెన్ ఓనర్కి సంబంధించింది రెండోది ఓనర్ ఇస్తున్నాడు కాబట్టి ఇది పర్సనల్ అకౌంట్ అయినప్పటికీ కూడా ఓనర్ పేరు రాయము, దీన్ని క్యాపిటల్ అకౌంట్ అంటాము. ఎప్పుడు కూడా ట్రాన్సాక్షన్స్ రాసేటప్పుడు ఏ బిజినెస్ ఎంటిటీలోనూ కూడా ఆ బిజినెస్ ఓనర్ యొక్క పేరుని మనం తీసుకోము, ఎందుకంటే బిజినెస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద ఓనర్. కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసిన దాన్ని క్యాపిటల్గా ట్రీట్ చేస్తాము. క్యాపిటల్ ఈజ్ క్రెడిటెడ్. సో ద జర్నల్ ఎంట్రీ ఈజ్ క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్. దీనికి నెరేషన్ కూడా ఏం రాస్తామంటే బీయింగ్ ద క్యాపిటల్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ది ఫర్మ్, ఇన్ ద బిజినెస్. అమౌంట్ని జాగ్రత్తగా మీరు చూసినట్లయితే క్యాష్ అకౌంట్ ఎదురుగుండా 50,000ని డెబిట్ కాలంలో డెబిట్ లైన్ ఎదురుగుండా వేయటం జరిగింది. అట్లానే క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఎదురుగుండా క్రెడిట్ లైన్లో వేయటం జరిగింది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్. ద అదర్ ఎంట్రీ ఈజ్ the owner withdraw cash from the business ఆర్గనైజేషన్. ఇట్లా ఎప్పుడైనా ఓనర్కి కొంత అమౌంట్ అవసరమైనప్పుడు కానీ, ఏదన్నా కొన్ని వస్తువులు అవసరమైనప్పుడు కానీ, ఏదైనా అసెట్ అవసరమైనప్పుడు కానీ విత్డ్రా చేసుకుంటాడు. దాన్ని మనం డ్రాయింగ్స్ అంటాము. ఈ డ్రాయింగ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం రూల్స్ ఎలాగ అప్లై చేస్తామంటే, ఫర్ సపోజ్ ఓనర్ తన సొంత వాడకాల కోసం కొంత అమౌంట్ని తీసుకుని వెళ్ళినట్లయితే, ఇక్కడ అమౌంట్ అంటే క్యాష్ కాబట్టి దీన్ని రియల్ అకౌంట్ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ ఆధారంగా ఈ ఎంట్రీ రాస్తాము. ఫస్ట్ డెబిట్ ఎంట్రీ ఎట్లా అంటే క్యాష్ అనేది సంస్థ నుంచి బయటకు పోతుంది కాబట్టి క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్ అనే సూత్రం ప్రకారం, ఆ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం క్యాష్ని క్రెడిట్ చేయాలి. దెన్ ఎవరు తీసుకుంటున్నారంటే ఓనర్ తీసుకుంటున్నారు. ఓనర్ అకౌంట్ పేరు రాయం కాబట్టి దీన్ని డ్రాయింగ్ అకౌంట్స్గా మనం చెప్తాము. సో ఎంట్రీ ఈజ్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్ అకౌంట్. దీనికి నెరేషన్ బీయింగ్ క్యాష్ విత్డ్రా బై ది ఓనర్. దెన్ అసెట్స్ అకౌంట్స్ అండ్ అసెట్స్ అకౌంట్లో మనకు బాగా ముఖ్యంగా కనపడేవి ఏంటంటే క్యాష్, మిషనరీ, ఫర్నిచర్, స్టాక్ ఇట్లాంటివన్నీ కనపడుతుంటాయి. సో ఏదన్నా మనం అసెట్స్ని కొనడం కానీ, అసెట్స్ని పర్చేజ్ చేయటం కానీ, కొన్ని అసెట్స్ని మనం సేల్ చేయటం కానీ జరుగుతుంటుంది సర్వసాధారణంగా. అసెట్స్ని మనం ఏదైనా ఒక మెషినరీని మనం కొన్నట్లయితే, మెషినరీని మన బిజినెస్ యూనిట్లోకి కొన్నట్లయితే మెషినరీ అనేది సంస్థలోకి వస్తుంది, క్యాష్ అనేది సంస్థ నుంచి బయటకు పోతుంది. సో ఇక్కడ రెండు రియల్ అకౌంట్కి సంబంధించినవి. రియల్ అకౌంట్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం క్యాష్ అవుట్ అయింది, మెషినరీ ఇన్ అయింది. సో మెషినరీ అకౌంట్ని డెబిట్ చేయాలి. డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, మెషినరీ అకౌంట్ని డెబిట్ చేయాలి. క్యాష్ బయటకు పోయింది కాబట్టి క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్, క్యాష్ ఈజ్ క్రెడిటెడ్. దెన్ ద జర్నల్ ఎంట్రీ ఈజ్ మెషినరీ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్ అకౌంట్. అట్ ది సేమ్ టైం మనం మెషినరీని సోల్డ్ అవుట్, బయటకు అమ్మేసాం అనుకోండి,
అప్పుడు క్యాష్ మనకు వస్తుంది, మెషినరీ బయటకు పోతుంది. దీన్ని మనం ఎలా చెప్తామంటే క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు మెషినరీ అకౌంట్. అట్ ది సేమ్ టైం మెషినరీ కొన్నాము కానీ క్రెడిట్ కొన్నాము అనుకోండి, మెషినరీని కొన్నాము కానీ క్రెడిట్ కొని ఉండొచ్చు. ఇట్లా క్రెడిట్ కొన్నప్పుడు మనం ముందు రాసిన మెషినరీ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్ అనే ఎంట్రీని కొంచెం మార్పు చేసి చూసినట్లయితే మెషినరీ వచ్చింది మనకి, కానీ క్యాష్ మనం ఇవ్వలేదు. క్యాష్ ప్లేస్లో అవతల ఏ వ్యక్తి నుంచి అయితే కొన్నామో ఆ వ్యక్తి పేరు రాయవలసి ఉంటుంది. సో అతను మనకి క్రెడిటర్ అన్నమాట, మనకి అరువుకి సరుకును సరఫరా చేశాడు కాబట్టి ఆ వ్యక్తి పేరును మనం అక్కడ రాయవలసి ఉంటుంది. ఎందుకంటే అక్కడ పర్సనల్ అకౌంట్స్ రూల్ ప్రకారం క్రెడిట్ ద గివర్ అనే దాన్ని మనం అప్లై చేస్తాము. దెన్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాము నుంచి మనం మిషనరీ కొన్నాము, క్యాష్ ఇవ్వలేదు. సో మిషనరీ కమ్స్ ఇన్, దిస్ ఈజ్ డెబిట్, మిషనరీ అకౌంట్ డెటార్ టు క్రెడిట్ ద గివర్ యాజ్ పర్ ద రూల్ ఆఫ్ పర్సనల్ అకౌంట్స్, క్రెడిట్ ద గివర్ రాము అకౌంట్. సో మిషనరీ అకౌంట్ డెటార్ టు రాము అకౌంట్. ఇట్లా కూడా మనం క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని రికార్డ్ చేయవచ్చు. దెన్ అసెట్స్ అకౌంట్స్, దట్ ఈస్ గూడ్స్, గూడ్స్ పర్చేజ్ చేయటం కానీ గూడ్స్ సేల్ చేయటం కానీ. అయితే ఇక్కడ గూడ్స్ అనేది ఒక అసెట్ అయినప్పటికీ కూడా గూడ్స్ అనే పదాన్ని సర్వసాధారణంగా మనం వాడం. గూడ్స్ అసెట్టే కానీ గూడ్స్ రెండు రకాలుగా సంస్థలోకి వస్తుంది. ఒక రకంగా సంస్థలోకి వస్తుంది, వేరొక రకంగా సంస్థ నుంచి బయటకు పోతుంది. గూడ్స్ అంటే మన బిజినెస్కి సంబంధించిన వస్తువులు ఏదైతే ఉన్నాయో, ఫర్ సపోజ్ ఫర్నిచర్ బిజినెస్ చేస్తున్నట్లయితే ఫర్నిచర్ ఈజ్ అవర్ గూడ్స్. కార్లు బిజినెస్ చేస్తున్నట్లయితే కార్స్ ఆర్ అవర్ గూడ్స్. మనం రా మెటీరియల్ కొంటాము, ఏదైనా దాన్ని బిల్డప్ చేస్తాము, మళ్ళీ అమ్ముతుంటాము. ఇట్లా చేసినప్పుడు రా మెటీరియల్ కూడా గూడ్స్ లాగే మనం ట్రీట్ చేయవలసి ఉంటుంది. సో గూడ్స్ అకౌంట్ని మనం రెండు విధాలుగా చెప్తాము. కొన్నప్పుడేమో దాని పర్చేజెస్ అకౌంట్ గాను, అమ్మినప్పుడేమో సేల్స్ అకౌంట్ గాను మనం ట్రీట్ చేయవలసి ఉంటుంది. ఎందుకంటే గూడ్స్ అకౌంట్ అనే పేరుని మనం జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాసేటప్పుడు వాడము. అది పర్చేజెస్ అకౌంట్ గాను సేల్స్ అకౌంట్ గాను రాస్తాము. ఫర్ సపోజ్ ఏమన్నా గూడ్స్ మనం రా మెటీరియల్ కానీ గూడ్స్ కానీ కొన్నట్లయితే, క్యాష్ కొన్నట్లయితే జర్నల్ ఎంట్రీ ఎట్లా రాస్తామంటే గూడ్స్ మన సంస్థలోనికి వచ్చినాయి కాబట్టి ఇది అసెట్టే కాబట్టి గూడ్స్ అకౌంట్ని డెబిట్ చేయాలి. అయితే గూడ్స్ అకౌంట్ పదం వాడట్లేదు కాబట్టి, కొన్నాం కాబట్టి, పర్చేజ్ చేసాం కాబట్టి పర్చేజెస్ అకౌంట్ డెటార్ అని రాస్తాము. దెన్ వాట్ ఈజ్ క్రెడిట్? మనం క్యాష్ ఇచ్చి కొన్నాం కాబట్టి, క్యాష్ సంస్థలోంచి బయటకు వెళ్ళింది కాబట్టి క్యాష్ ఈజ్ క్రెడిట్. సో పర్చేజెస్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్ అకౌంట్. అట్ ది సేమ్ టైం క్యాష్ ఇవ్వకపోతే, అరువు వ్యవహారం అయితే, క్రెడిట్కి మనం తీసుకున్నట్లయితే పర్చేజెస్ అకౌంట్ డెటార్ టు ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే కొన్నామో వాళ్ళ అకౌంట్ని క్రెడిట్ చేస్తాం. పర్చేజెస్ అకౌంట్ డెటార్ టు రామా అకౌంట్. రామా అనే వ్యక్తి మనకి ప్రయోజనాన్ని ఇచ్చాడు. క్రెడిట్ ద గివర్, అతను ఏమీ తీసుకోకుండానే మనకి ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ కాబట్టి రామా అకౌంట్ని క్రెడిట్ చేస్తాము. దెన్ సేల్స్ చేసినప్పుడు, మనం సరుకు అమ్మినప్పుడు, మనం గూడ్స్ అమ్మినప్పుడు, గూడ్స్ అమ్మేటప్పుడు సేల్స్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాము. మనం సేల్స్ చేసినప్పుడు మనకి క్యాష్ వస్తుంది. సో క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ అవుతుంది. డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ అవుతుంది. దెన్ సేల్స్ అకౌంట్ క్రెడిట్ అవుతుంది. గూడ్స్ అకౌంట్కి బదులుగా మనం ఇక్కడ సేల్స్ అకౌంట్ అని రాస్తాము. సో ఎంట్రీ ఈజ్ క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు సేల్స్ అకౌంట్. ఫర్ సపోజ్ ఈ సేల్స్నే మనం అరువుకి అమ్మినట్లయితే, క్రెడిట్ సేల్స్ చేసినట్లయితే ఏ వ్యక్తి అయితే తీసుకుంటున్నాడో ఆ వ్యక్తి డెబిట్ అవుతాడు. డెబిట్ ద రిసీవర్. సో రాముకి అమ్మామనుకోండి, రాము విల్ బి డెబిటెడ్, రాము అకౌంట్ డెటార్ టు సేల్స్ అకౌంట్. ఈ విధంగా మనం పర్చేజెస్ని సేల్స్ని రాయవలసి ఉంటుంది. సో ఎప్పుడు కూడా గూడ్స్ అనే మాట వాడినప్పుడు అమ్మితే సేల్స్గా తీసుకోవాలి, కొంటే పర్చేజెస్గా తీసుకోవాలి. దెన్ పర్సనల్ అకౌంట్స్ అండ్ క్యాష్ అకౌంట్స్. సాధారణంగా మనం చాలామంది పర్సన్స్తోనూ, ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్ ఆర్ ఇండివిజువల్స్, న్యాచురల్ పర్సన్స్తో
మన ఆర్గనైజేషన్ డీల్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం క్యాష్ ఇవ్వటం కానీ క్యాష్ తీసుకోవటం కానీ లేకపోతే ఏదైనా సేల్స్ చేయటం కానీ పర్చేజ్ చేయటం కానీ ఏదో ఒక వ్యక్తి దగ్గర నుంచి మనం చేస్తూ ఉంటాము. ఫర్ సపోజ్ జాన్ నుండి క్యాష్ వచ్చింది అనుకోండి. జాన్ నుండి క్యాష్ వచ్చినట్లయితే జాన్ అకౌంట్ ఒకటి, క్యాష్ అకౌంట్ ఒకటి, రెండు మనకు కనపడుతున్నాయి. జాన్ని డెబిట్ చేయాలా, క్రెడిట్ చేయాలా, క్యాష్ని డెబిట్ చేయాలా, క్రెడిట్ చేయాలా? ఫస్ట్ క్యాష్ జాన్ చూడండి. జాన్ మనకి ప్రయోజనాన్ని ఇస్తున్నాడు, బెనిఫిట్ని ఇస్తున్నాడు. సో డెబిట్ ద రిసీవర్, డెబిట్ ప్రయోజనాన్ని తీసుకుంటున్నాడు అనుకోండి. జాన్కి మనం క్యాష్ ఇచ్చామనుకోండి, జాను రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాడు, ప్రయోజనాన్ని తీసుకుంటున్నాడు కాబట్టి జాన్ ఈజ్ డెబిటెడ్. క్యాష్ మన సంస్థలోంచి పోతుంది కాబట్టి రీల్ అకౌంట్ సూత్రం ప్రకారం, రీల్ అకౌంట్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్, క్యాష్ మన సంస్థ నుంచి బయటకు పోతుంది కాబట్టి జాన్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్ అకౌంట్. అట్లానే రాజా నుంచి మనకు క్యాష్ వస్తే, క్యాష్ వస్తుంది కాబట్టి సంస్థలోకి వస్తుంది కాబట్టి డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, క్యాష్ డెబిట్గా రాయాలి. అలాగే ఎవరు తీసుకుంటున్నారో, ఎవరు ఇస్తున్నారు మనకి, అతని గివర్, క్రెడిట్ ద గివర్ అనే పర్సనల్ అకౌంట్ సూత్రం ప్రకారం క్రెడిట్ ద గివర్, రాజా అకౌంట్ ఈజ్ క్రెడిటెడ్, దెన్ క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు రాజా అకౌంట్. సో ఇట్లా మనం ఈ అకౌంట్స్ ఏ అకౌంట్స్ అయితే ఉన్నాయో ఉన్న రెండు అకౌంట్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇది పర్సనల్ అకౌంటా, రియల్ అకౌంటా, నామినల్ అకౌంటా చూడాలి. చూసిన తర్వాత ఆ అకౌంట్కి సంబంధించి ఆ ప్రిన్సిపల్ని మనం అడాప్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దెన్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్స్. ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్స్లో సాధారణంగా ఫస్ట్ ఇన్కమ్ తీసుకున్నట్లయితే ఏదైనా మన బిల్డింగ్ కానీ ఏదైనా మనం రెంట్కి ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళు రెంట్ ఇస్తారు. అలాగే మన కమిషన్ రావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఏదైనా సరే అది ఇన్కమ్గా మనం ట్రీట్ చేస్తాము. ఇన్కమ్ వచ్చినప్పుడు ఇన్కమ్ అనేది నామినల్ అకౌంట్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ఇన్కమ్స్ ఆర్ క్రెడిటెడ్. మరి వాట్ డెబిట్? క్యాష్ అనేది సంస్థలోకి వస్తుంది కాబట్టి క్యాష్ అనేది ఇంటూ ద ఆర్గనైజేషన్, క్యాష్ ఈజ్ డెబిటెడ్. దెన్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్, క్యాష్ అకౌంట్ ఈజ్ డెబిటెడ్, దెన్ ద ఇన్కమ్ అకౌంట్ ఈజ్ క్రెడిటెడ్. క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు రెంట్ అకౌంట్ అనేది ఇక్కడ మనకున్న ఒక ఎగ్జాంపుల్. మనం ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చినట్లయితే లేదా మనం రెంట్ ఇచ్చినట్టయితే బయటికి మనమే రెంట్ ఇచ్చామనుకోండి, అప్పుడు రెంట్ అనేది ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది. రెంట్ అనేది ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది. ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ డెబిటెడ్. మనం క్యాష్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి క్యాష్ ఈజ్ క్రెడిటెడ్. క్యాష్ అనేది బయటకు పోతుంది. క్యాష్కేమో రియల్ అకౌంట్కి సంబంధించిన ప్రిన్సిపల్ని మనం అడాప్ట్ చేస్తాము, రెంట్కేమో నామినల్ అకౌంట్కి సంబంధించిన ప్రిన్సిపల్ని అడాప్ట్ చేస్తాము. సో దెన్ రెంట్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్ అకౌంట్. అట్లనే రెంట్ అకౌంట్ డెటార్ టు ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్ అకౌంట్, కమిషన్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్ అకౌంట్. ఇట్లా ఎనీ ఎక్స్పెన్సెస్, ఈ ఎక్స్పెన్సెస్కి మనం ఈ రూల్స్ని వాడుతుంటాము. సో మీకు ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏ వచ్చినప్పటికీ కూడా ఆ ట్రాన్సాక్షన్లో ఉన్న రెండు ఆస్పెక్ట్ని మీరు చూడాలి, రెండు అకౌంట్ని మీరు చూడాలి. ఏ అకౌంట్కి ఆ అకౌంట్కి ఇండివిజువల్గా దాని యొక్క రూల్స్ని అడాప్ట్ చేసుకుని అది డెబిటా క్రెడిట్ అనేది చూస్తూ మీరు ట్రాన్సాక్షన్స్ని డైలీ జర్నల్లో రాసుకుంటూ పోయినట్లయితే ఇది అన్ఎండింగ్ ప్రాసెస్. ఎవ్రీ డే మనం రాస్తూనే ఉంటాం. 365 days ఈ ప్రైమరీ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో జర్నల్లో రాస్తూనే ఉంటాం.
దెన్ అవర్ ప్రజెంట్ టాపిక్ ఈజ్ లెడ్జర్. లెడ్జర్ అంటే మనం జర్నల్లో రాసిన అన్ని రకాలైన ట్రాన్సాక్షన్స్ని, హోమోజీనియస్గా ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ తీసుకొని వచ్చి ఒక్కొక్క అకౌంట్లో రాయటానికి అలాంటి అకౌంట్లన్నీ ఉన్న ఒక బుక్ని లెడ్జర్ అంటాము. అంటే ఫర్ సపోజ్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ కూడా మనం జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాసేటప్పుడు అన్ని ఎంట్రీస్లోనూ ఎక్కడో చోట ఒక్కొక్క చోట క్యాష్ అని వస్తుంది. ఈ క్యాష్ అన్నీ కూడా క్యాష్ అకౌంట్లోకి తీసుకొస్తాము. అట్లనే పర్చేజెస్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ నెలలో జరిగిన అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్లోనూ పర్చేజెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయన్నీ తీసుకొచ్చి ఒక పర్చేజ్ అకౌంట్లో రాస్తాము. అట్లాగే సేల్స్, మెషినరీ ఇట్లాగ అన్నింటినీ కూడా మనం లెడ్జర్లో ఉన్న ఒక్కొక్క పేజీలో ఒక్కొక్క అకౌంట్ కానీ కొన్ని పేజీలకు ఒక అకౌంట్ కానీ వేసి ఈ అకౌంట్స్లో మనం ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాము. అంటే జర్నల్లో రాసిన ట్రాన్సాక్షన్స్ని లెడ్జర్లో ఉన్న లెడ్జర్ అకౌంట్స్లోకి ట్రాన్స్మిట్ చేయటాన్ని లెడ్జర్ పోస్టింగ్ అంటాము. అంటే లెడ్జర్లో రకరకాలైన అకౌంట్స్ ఉంటాయి. ఈ అకౌంట్ టీ షేప్లో ఉంటాయి. అంటే ఒక్కొక్క అకౌంట్కి ఫర్ సపోజ్ క్యాష్ అకౌంట్ తీసుకున్నట్లయితే ఇది టీ షేప్లో ఉంటుంది. అయితే ఈ టీ షేప్లోనే ఉంటుంది, కానీ డెబిట్ సైడ్ ఎడం చేతి వైపున డెబిట్ అంటాము, కుడి చేతి వైపున క్రెడిట్ అంటాము. ఓకే, అయితే ఒక్కొక్క సైడ్ డెబిట్ అయితే డెబిట్ సైడ్ రాదు. డెబిట్ సైడ్ని మళ్ళా డేట్ కాలం, పర్టికులర్స్ కాలం, జర్నల్ ఫోలియో నెంబర్, అమౌంట్, ఇట్లా డేట్, పర్టికులర్స్, జర్నల్ ఫోలియో నెంబర్, అమౌంట్. అట్లానే రెండో క్రెడిట్ సైడ్ కూడా డేట్, పర్టికులర్స్, జర్నల్ ఫోలియో నెంబర్, అమౌంట్. సో ఈ టీ షేప్లో మధ్యలో ఉన్న గీతని సాధ్యమైనంత వరకు డబుల్ లైన్గా గీసినట్లయితే ఐడెంటిఫికేషన్ మనకి వస్తుంది. ఓకే, ఇట్లాగే క్యాష్ అకౌంట్, క్యాపిటల్ అకౌంట్, సేల్స్ అకౌంట్, పర్చేజెస్ అకౌంట్, మెషినరీ అకౌంట్స్, ఇలాగ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మనల్ని ఉన్న ఒక బుక్నే మనం లెడ్జర్ అంటాము. ఈ లెడ్జర్లో సాధారణంగా ఒక నెలకి అయిన వ్యవహారాలన్నింటినీ కూడా జర్నల్ నుంచి తీసుకొచ్చి లెడ్జర్లో పోస్టింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఇది అయిన తర్వాత పోస్టింగ్ అయిన తర్వాత బ్యాలెన్సింగ్ చేయటం కూడా ఒక ముఖ్యమైన వర్క్. కాబట్టి లెడ్జర్ పోస్టింగ్ అండ్ లెడ్జర్ బ్యాలెన్సింగ్తో మనకి బుక్ కీపింగ్లో చాలా వరకు మనం కంప్లీట్ అయినట్టు అన్నమాట. ఇది ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే ఒక 4 ట్రాన్సాక్షన్స్ తీసుకుని మనం లెడ్జర్ పోస్టింగ్స్ ఏ విధంగా ఇస్తామో చూద్దాము. సాధారణంగా ట్రాన్సాక్షన్ నుంచే లెడ్జర్ పోస్టింగ్ ఇవ్వచ్చు, లేదా జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాసుకున్న తర్వాత లెడ్జర్ పోస్టింగ్ ఇచ్చినట్లయితే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక 4 ట్రాన్సాక్షన్స్ తీసుకుని టీ షేప్లో ఉన్న టేబుల్స్ సింపుల్గా వేసుకుని ట్రాన్సాక్షన్స్ని ఎట్లా పోస్ట్ చేద్దాము ఇప్పుడు చూద్దాము. ఫర్ సపోజ్ ఇందాక మనం అనుకున్నది ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్. $50,000 ఇది ఒక ట్రాన్సాక్షన్. ఇది ఫర్ సపోజ్ ఆగస్టు 1వ తారీఖున జరిగింది అనుకుందాం. 2018 ఆగస్టు 1వ తారీఖున జరిగింది అనుకుంటే రెండో తారీఖు నాడు కొన్ని పర్చేజెస్ చేసామనుకోండి, ఒక 20,000 పర్చేజెస్ చేసామనుకోండి, దానికి మనం
ట్రాన్సాక్షన్ ఎట్లా రాస్తున్నామంటే పర్చేజెస్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్ అకౌంట్. ఇది ఒక ట్రాన్సాక్షన్. ఇంకా థర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్కి వచ్చేటప్పటికి కొన్ని సేల్స్ చేసామనుకోండి, ఒక 30,000 రూపీస్ సేల్స్ చేసినట్లయితే ఈ సేల్స్ని మనం ట్రాన్సాక్షన్లో రాసినట్లయితే క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు సేల్స్ అకౌంట్ అని రాయొచ్చు. సో థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఒక ఫిఫ్త్ నాడు ఒక సేల్స్ చేసినట్లయితే క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు సేల్స్ అకౌంట్. ఇది 20,000, ఇది 30,000. ఓకే, ఈ 3 ట్రాన్సాక్షన్లు మనం లెడ్జర్ పోస్టింగ్లో వేసి చూద్దాము. అయితే ఈ లెడ్జర్ పోస్టింగ్ వేసే ముందు ఈ ఏ అకౌంట్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నాయో ఒకసారి చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్లో 2 అకౌంట్లు మనకు కనపడుతున్నాయి. ఒకటి క్యాపిటల్ అకౌంట్, రెండోది క్యాష్ అకౌంట్. సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్కి వచ్చేసరికి ఒకటి పర్చేజ్ అకౌంట్, రెండోది క్యాష్ అకౌంట్. మూడో ట్రాన్సాక్షన్కి వచ్చేటప్పటికి ఒకటి సేల్స్ అకౌంట్, రెండోది క్యాష్ అకౌంట్. సో 3 ట్రాన్సాక్షన్లో కూడా మనకి క్యాష్ అకౌంట్ అనేది ఒకటి కనపడుతుంది కాబట్టి మనం క్యాష్ అకౌంట్ని వేసుకోవచ్చు. క్యాష్ అకౌంట్ సింపుల్గా టీ టేబుల్ మాత్రమే వేసాము. పూర్తిగా ఇది రూల్ ప్రకారం డేటు, పర్టికులర్స్, ఫోలియో నెంబర్ అండ్ అమౌంట్ని వేయటానికి మనకి కొంచెం ఓకే. ఏమైనప్పటికీ రెండవది క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్లోకి వచ్చి, ఫస్ట్ జర్నల్ ఎంట్రీలోకి వచ్చి క్యాపిటల్ అకౌంట్ అనేది ఒకటి ఉన్నది. సో క్యాపిటల్ అకౌంట్ను కూడా తీసుకుందాము. ఈ 2 చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ దానిలో పోదాం. సో ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ మీరు తీసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్లో క్యాష్ అకౌంట్ ఈజ్ డెబిటెడ్, క్యాష్ అకౌంట్కి డెబిట్ అయింది. క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఈజ్ క్రెడిటెడ్, క్యాపిటల్ అకౌంట్కి క్రెడిట్ అయింది. కాబట్టి ఇది 2 అకౌంట్స్లో వస్తుంది. ఒకటి క్యాష్ అకౌంట్లో డెబిట్ వైపున వస్తుంది, క్యాపిటల్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ వైపున వస్తుంది. కాబట్టి క్యాష్ అకౌంట్లో డెబిట్ వైపున రాద్దాము. ఏమని రాయాలంటే ద అదర్ పార్ట్ని రాయాలి. మరి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే డెబిట్ సైడ్ రాసేటప్పుడు 2 అనే పదం 2తో మొదలు పెడతాము. క్రెడిట్ సైడ్ రాసేటప్పుడు బైతో మొదలు పెడతాము. కోర్స్ డేట్ వేయాలి, డేట్ కాలంలో డేట్ వేయాలి. పర్టికులర్ కాలంలో రాసేటప్పుడు మాత్రం 2 అని మొదలు పెడతాము. సో క్యాష్ అకౌంట్లో డెబిట్ వైపున రాస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఏ పక్కన రాయాలనే దాన్ని ముందు నిర్ణయించుకోవాలి. క్యాష్ అకౌంట్లో డెబిట్ వైపున రాయాలి, క్యాపిటల్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ వైపున మాత్రమే రాయాలి. క్యాష్ అకౌంట్లో డెబిట్ వైపున రాసేటప్పుడు 2 క్యాపిటల్ అకౌంట్ అని రాయాలి. 2 క్యాపిటల్ అకౌంట్ అని రాసి అమౌంట్ వేయాలి. క్యాపిటల్ అకౌంట్లో రాసేటప్పుడు బై క్యాష్ అకౌంట్ అని రాయాలి. ఎందుచేతనంటే ఏ అకౌంట్లో రాస్తున్నామో దానికి అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ జర్నల్ ఎంట్రీ రాయాలన్నమాట. క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాపిటల్ అకౌంట్ అన్నమాట. క్యాష్ అకౌంట్లో రాసేటప్పుడేమో క్యాపిటల్ అకౌంట్ అని రాయాలి, క్యాపిటల్ అకౌంట్లో రాసేటప్పుడేమో అక్కడ వాడే పదం క్యాష్ అకౌంట్ అని రాయాలి. సో క్యాష్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్న 2 క్యాపిటల్ అకౌంట్ 50,000. క్యాపిటల్ అకౌంట్లో రాసేటప్పుడు క్రెడిట్ సైడ్ రాయాలి, బై క్యాష్ అకౌంట్ అని రాయాలి. ఓకే, క్యాష్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ వచ్చింది, క్యాపిటల్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ వచ్చింది. రెండవ ట్రాన్సాక్షన్కి వచ్చేసరికి పర్చేజెస్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్. ఇది 2 అకౌంట్లో వస్తుంది. ఒకటి పర్చేజ్ అకౌంట్లో వస్తుంది, రెండవది క్యాష్ అకౌంట్లో వస్తుంది. సో వీ హ్యావ్ టు ఓపెన్ పర్చేజ్ అకౌంట్. పర్చేజెస్ అకౌంట్.
సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ మనం తీసుకున్నట్లయితే పర్చేజెస్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ రాయాలి, ఎందుకంటే పర్చేజెస్ అకౌంట్కి డెబిట్ అయింది, క్యాష్ అకౌంట్కి క్రెడిట్ అయింది. సో పర్చేజెస్ అకౌంట్కి డెబిట్ వైపున రాయాలి, క్యాష్ అకౌంట్కి క్రెడిట్ వైపున రాయాలి. పర్చేజెస్ అకౌంట్లో డెబిట్ వైపున రాసేటప్పుడు టు క్యాష్ అని రాయాలి, క్యాష్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ వైపున రాసేటప్పుడు బై పర్చేజెస్ అకౌంట్ అని రాయాలి. సో పర్చేజెస్ అకౌంట్లో టు క్యాష్ అకౌంట్ 20,000, క్యాష్ అకౌంట్లో రాసేటప్పుడు క్రెడిట్ వైపున రాస్తాము, క్రెడిట్ వైపున రాసేది బై క్యాష్ అకౌంట్ అని రాస్తాము. నో బై పర్చేజెస్ అకౌంట్. బై పర్చేజెస్ అకౌంట్ అని రాస్తాము. సో సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ ఓవర్. థర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్కి వచ్చి క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు సేల్స్ అకౌంట్. క్యాష్ అకౌంట్కి డెబిట్ అయింది, సేల్స్ అకౌంట్కి క్రెడిట్ అయింది. సో వీ హ్యావ్ టు ఓపెన్ సేల్స్ అకౌంట్. సేల్స్ అకౌంట్. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ తీసుకున్నట్లయితే క్యాష్ అకౌంట్కి డెబిట్ అయింది, సేల్స్ అకౌంట్కి క్రెడిట్ అయింది. క్యాష్ అకౌంట్కి డెబిట్ అయింది కాబట్టి క్యాష్ అకౌంట్లో డెబిట్ వైపున రాయాలి, సేల్స్ అకౌంట్ క్రెడిట్ అయింది కాబట్టి సేల్స్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ రాయాలి. క్యాష్ అకౌంట్లో డెబిట్ అయింది కాబట్టి డెబిట్ సైడ్ రాద్దాము, టు సేల్స్ అకౌంట్. $30,000. సేల్స్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ వైపున రాయాలి, క్రెడిట్ వైపున రాసేటప్పుడు బై అని మొదలు పెట్టాలి, బై క్యాష్ అకౌంట్. ఓకే, ఈ మూడు లెడ్జర్ పోస్టింగ్ అయితే ఇచ్చాము. దీని తర్వాత బ్యాలెన్స్ చేయాలి. బ్యాలెన్స్ చేయటం అనేది కూడా ఈ అకౌంటింగ్లో ముఖ్యమైన విధి. సో క్యాష్ అకౌంట్ని బ్యాలెన్స్ చేద్దాం. బ్యాలెన్స్ చేయటం అంటే డెబిట్ వైపున ఉన్న వాటికి క్రెడిట్ వైపున ఉన్న వాటికి తేడా డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందో చూసి దాన్ని మనం బ్యాలెన్స్గా చూపించాలి. మీరు క్యాష్ అకౌంట్ తీసుకున్నట్లయితే డెబిట్ సైడ్న 50,000 ఒకటి ఇచ్చాము, 30,000 ఒకటి ఉన్నది, టోటల్ 80,000. క్రెడిట్ వైపున 20,000 ఉన్నది కాబట్టి డిఫరెన్స్ ఈజ్ 60,000. ఈ 60,000ని బ్యాలెన్స్గా చూపించాలి. ఓకే, బ్యాలెన్స్గా చూపించాలంటే ముందు మనం చేయవలసింది ఏంటంటే ఏ పక్కనైతే ఏ సైడ్నైతే ఎక్కువ ఉన్నదో ఆ సైడ్ను ముందు టోటల్ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ డెబిట్ సైడ్ టోటల్ ఉన్నది కాబట్టి ఓకే, డెబిట్ సైడ్న ఎక్కువ ఉన్నది కాబట్టి డెబిట్ సైడ్ని టోటల్ చేయండి. డెబిట్ సైడ్ టోటల్ చేసాము, 80,000 వచ్చింది. దీన్ని క్రెడిట్ సైడ్కి తీసుకుపోండి. ఈ టోటల్ని క్రెడిట్ సైడ్కి తీసుకువెళ్ళాలి. తీసుకువెళ్ళిన తర్వాత ఈ టోటల్కి ఇక్కడున్న అమౌంట్లకి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందో చూడండి. 60,000 ఈజ్ డిఫరెన్స్. ఈ 60,000ని బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్. ఇది మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఆగస్ట్ 31 అవుతుంది. ఇది ఆగస్ట్ 1 కదా. ఇది నెక్స్ట్ మంత్లోకి బ్యాలెన్స్ మళ్ళీ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తాము కాబట్టి ఈ టోటల్ లైన్ కింద సెప్టెంబర్ 1 నెక్స్ట్ మంత్ ఫస్ట్ డేట్కి టు బ్యాలెన్స్ సిడి క్యారీ డౌన్. నెక్స్ట్ మంత్ ఈ బ్యాలెన్స్ నుంచి మళ్ళా రిమైనింగ్ ఎంట్రీస్ అన్నీ కూడా మనం చేసుకుంటూ పోతుంటాము. ఉదాహరణకు మనం 2 ఎంట్రీలో 3 ఎంట్రీలో వేసాము. అట్లా కాకుండా బిజినెస్ ఫార్మ్స్లో ఇట్లాంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ వందల కొద్దీ జరుగుతుంటాయి కాబట్టి ఇవన్నీ క్యాష్ అకౌంట్లో రాసుకుంటూ పోయి చివరికి బ్యాలెన్స్ చేస్తాము. మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్కి ఈ బ్యాలెన్స్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము.
అట్లాగే ఇంకొక అకౌంట్ చూద్దాం. క్యాపిటల్ అకౌంట్ మీరు తీసుకున్నట్లయితే ఒక పక్కే ఉంది కాబట్టి ఆ పక్కనే టోటల్ చేయండి 50,000. దీన్ని రివర్స్ సైడ్కి తీసుకురండి, రెండో పక్కకు తీసుకురండి. ఏమీ లేదు కాబట్టి, పైన ఏమీ లేదు కాబట్టి దీన్నే బ్యాలెన్స్గా చూపించండి. టు బ్యాలెన్స్ బీడీ. నెక్స్ట్ మంత్ ఫస్ట్ డేట్కి బై బ్యాలెన్స్ సిడి 50,000. ఇట్లా జరిగిన వ్యవహారాలన్నింటినీ ఫస్ట్ జర్నల్లో నోట్ చేయటం, జర్నల్లో జరిగిన అన్ని వ్యవహారాలని మళ్ళీ లెడ్జర్లోకి తీసుకురావటం, లెడ్జర్లోకి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఈ లెడ్జర్ అకౌంట్ని బ్యాలెన్స్ చేయటం, ఈ బ్యాలెన్స్లన్నీ కూడా తిరిగి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లోకి తీసుకెళ్ళటం, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లోకి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత ఫైనల్ అకౌంట్స్ తయారు చేయటం, రిజల్ట్ను కొనుక్కోవడం అనేది సర్వసాధారణంగా జరిగే విషయం. కాబట్టి మరొకసారి రూల్స్ ఏంటంటే, లెడ్జర్లో పోస్టింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏ ట్రాన్సాక్షన్ అయినా ఏ ట్రాన్సాక్షన్ తీసుకున్నప్పటికీ కూడా రెండు అకౌంట్స్ని అది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. ఏ అకౌంట్స్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుందో ముందుగా మీరు గమనించాలి. అట్లా గమనించిన తర్వాత ఏ అకౌంట్కి డెబిట్ అయింది, ఏ అకౌంట్కి క్రెడిట్ అయిందో చూసి ఆ రెండు అకౌంట్స్ని ఓపెన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఫర్ సపోజ్ క్యాష్ అకౌంట్ చాలాసార్లు వచ్చినట్లయితే ఒక క్యాష్ అకౌంటే సరిపోతుంది, క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఒకసారే సరిపోతుంది, డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ ఒకసారి సరిపోతుంది. పర్చేజెస్ ఎన్నిసార్లు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఒక పర్చేజ్ అకౌంట్లో తీసుకుంటాము. అగైన్ రాము అకౌంట్ వచ్చింది కొత్తగా, క్యాష్ అకౌంట్ ఎటాటు రాము అకౌంట్ వచ్చింది. అప్పుడు కొత్తగా రాము అకౌంట్ వచ్చింది కాబట్టి రాము అకౌంట్ని ఓపెన్ చేసుకుంటాము. రెంట్ అకౌంట్ ఎటాటు క్యాష్ అకౌంట్ వచ్చింది, ఆల్రెడీ క్యాష్ అకౌంట్ ఉంది, కొత్తగా రెంట్ అకౌంట్ని ఓపెన్ చేస్తాము. శాలరీస్ అకౌంట్ ఎటాటు క్యాష్ అకౌంట్ వచ్చింది, క్యాష్ అకౌంట్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి శాలరీస్ అకౌంట్ని కొత్తదాన్ని ఓపెన్ చేస్తాము. ఇట్లా ఓపెన్ చేసుకుంటూ వాటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. బ్యాలెన్స్ చేసేటప్పుడు ఈ లైన్ని కింద లైను డబుల్ లైన్గా వేసుకోవాలి. ఓకే, ఓకే ఇట్లా చేసుకుంటూ మనం ఈ లెడ్జర్ అకౌంట్ పోస్టింగ్స్ ఇచ్చి వాటిని బాగా లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ చేసి నెక్స్ట్ మంత్కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉంది. సో ఎన్ని అకౌంట్లు ఓపెన్ చేయాలనేది మీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, వాటిలో ఏ అకౌంట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతున్నాయి, అన్ని అకౌంట్లని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఓపెన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. థ్యాంక్ యూ. Good morning, students. In the last class, we explained about what is taxonomy, what are the objectives of taxonomy, how this particular branch useful to identify the plants. Dear students, we know that there are three important components in the taxonomy. The first one is identification, second one is nomenclature, and third one is classification. According to the Bantam and Hooker system of classification, plants are classified into different classes, subclasses, series, orders and families.
In the last class I explained about the Bentham-Hooker system of classification in a detailed way. Dear students, in this semester 11 families are included in our syllabus. In each family I will explain today the morphological or vegetative features, floral characters and economic importance of that particular family. The first family is Ananaceae. Ananaceae, it is popularly known as custard apple family. While taking the important or distinguished features of this particular family into consideration, majority of the plants are perennial woody trees. In this family, the leaves are simple and exstipulate type of leaves. These are the simple leaves. And here the flowers are either solitary flowers, say for example, this is the solitary flower, or a bunch of flowers are present. That means from each axil more than 2 flowers are present. That condition is called fasciculated or fascicle condition. Flowers are trimerous and flowers are spirocyclic in this family. The essential organs are numerous, that is many stamens and many carpels are present. And the characteristic fruit in this particular family is aggregate fruit. Ananaceae, it is already I told you a custard apple family. In Telugu it is called Sitaphalam family. Plants are cosmopolitan, that means throughout the world the family members are generally present, but mostly they are present in tropical and subtropical regions. It comprises about, the family comprises about 62 genera and 820 species, but in India about 20 and 129 species are present. While taking the habit and habitat into consideration, majority of Ananaceae members are mesophytes, that means normal climatic conditions generally they will grow. And majority of the plants, for example, this is Polyalthea longifolia, Naramamidi antamu, it is a perennial woody tree. And also this is Annona squamosa, and the species of Annona squamosa Sitaphalam, and this is Sampangi, that is called Artabotrys uncinnatus species. So in this family almost majority of the plants are mesophytic plants and they are perennial woody trees. Example, this is the Polyalthea plant, example for woody nature. Few are woody trees, that means woody shrubby in their nature, shrubs. The species of Annona, Annona squamosa, this is Annona squamosa, Annona reticulata and Annona muricata. These are the important species under Annona. These are example for shrubs. And some are woody climbers. Woody climbers means the plants are the weak stem, that means the tender branches are weak. These are the tender branches, leta kommalu antamu, these are the tender branches. Now the tender branches climbs with the help of a aerial stem modification called hook. Here this is the hook in this family, in this plant, and it climbs with the help of hook. So in Ananaceae family the plants are perennial woody trees or shrubs or woody climbers, they are called lions. While taking the stem into consideration, this is the stem, if you observe the stem, aerial, the stem is erect, it grows straightly erect and it is brown in its color. See the color of the stem, it is brown, and also the stem is cylindrical in its nature. This is the stem cylindrical in its nature. But while taking this particular plant, this is called Sampanga, Artabotrys uncinnatus into consideration, the tender branches are weak, means leta kommalu balahinanga untayi, the tender branches are weak. So with the help of hook, this particular tender branch it climbs. So the woody climbers are called lions. In this particular plant, hook is useful for climbing. The stems are hairy
and cylindrical. Because it is a dicotyledonous plant, definitely the stems are hairy in its nature. And while taking the stem into consideration, another important point, the stems are branched. If you observe Polyalthea longifolia, the conical shaped branching is present, whereas in Annona squamosa, umbrella shaped. If you observe this particular one, see this is Polyalthea longifolia. If you observe the growth of this particular plant, a conical shaped branching is observed, whereas if you take Polyalthea Cananga odorata or something Artabotris uncinnatus and Annona squamosa plant, umbrella shaped branches are present. The branching is like umbrella. This is with regarding to the stem in the Annonaceae family. While taking the leaves into consideration, leaves are both cauline and ramal. That means both they are present on the main stems and also on the lateral stems. Cauline means on the main axis, ramal means lateral branches. In the entire family, if you observe, the leaves are simple. For example, this is simple leaf. What is simple leaf? From each node, if only one leaf is developed, that condition, or undivided leaf lamina. Imagine this is the leaf and the entire leaf lamina is undivided. So, it is a simple leaf, both cauline and ramal, and the leaves are alternate. You know what is the meaning of alternate leaf? Imagine this is one node, this is node, this is node and this is node. From each node one leaf is developed. That means, and another node, this is one, right, left, right, zigzag manner. That condition is called, if you imagine, see, this is one node and this is another node and another node like this, zigzag manner. That condition is called alternate type of phyllotax. And the leaves are exstipulate, that means no stipules at the base of the petiole, and here this is the petiole, petiolate. The leaves are petiolate, exstipulate. Okay. Now, while taking this plant into consideration, that is Annona squamosa, the Polyalthea longifolia, the leaves are long. If you observe the lamina, here the leaf, this is the length of the leaf. They are lanceolate, chala podavuga untai, lanceolate type of leaves. If you observe the Annona squamosa leaf, imagine this is the Annona squamosa. The leaves are ovate, lanceolate or ovate. Next one, in Polyalthea, if you see the one, the leaf margin is wavy. If you see the leaf margin, this is leaf margin. The leaf margin is wavy and this is leaf tip, this is acute. Leaf margin wavy, leaf tip acute. Whereas with regarding Artabotris, in case of this is Sampanga, if you observe the leaf margin, see entire leaf margin, this is entire leaf margin, and in Annona squamosa, this is the leaf, here also the leaf margin is entire and the leaf tip is obtuse, little bit like this. So, the leaf tip is acute, pointed ga untundi in case of Polyalthea, whereas in Annona it is obtuse leaf tip, and in all the cases the leaf shows reticulate type of venation. See, this is the midrib and the lateral veins. Reticulate, unicostately reticulate type of venation is present in this family. So, dear students, with regarding to the leaf, presence of simple leaves, exstipulate type of leaves, one is primitive character and another one is advanced character with regarding to the leaves. The primitive character is presence of simple leaves and the advanced feature is absence of stipules. Now, while taking the floral characters into consideration, floral characters means reproductive characters. Beginning with inflorescence, the position of the inflorescence, maybe it is axillary or terminal. Axillary means in the presence, in the axil of the leaf. Terminal means the terminal bud modified into a inflorescence. Now, with regarding to this particular family, especially for example,
in polyalthia, if you observe the inflorescence, a group of flowers, imagine a group of flowers, 1, 2, 3, 4 flowers from the older stems. That condition is called calyflory, formation of flowers on the woody branches or on the main stem, that is called calyflory, and also presence of more than one flower from each place, that is called fascicles. Fascicle condition is observed both in polyalthia longifolia and also in case of the Annona squamosa. See, this is one flower and another small flower also, see. So, more than one flower is developed from one place, that condition is called fascicle condition. With regarding to Artabotrys uncernatus, this is Artabotrys uncernatus, here the peduncle, if you see this one, the peduncle is like hook, it is modified into a hook like structure and this hook is useful for climbing. So, the modification of peduncle in the form of a hook in case of Artabotrys uncernatus. So, in majority of Ananaceae members, cymose type of inflorescence is present. Maybe it is solitary cyme, that means single flower, or fascicle type of cyme, that is a bunch of flowers from that particular point. While taking the flower into consideration, it is very interesting and important. Flowers are bracteate. You know what is the meaning of bract? The place where the flower is developed, that is called bract. So, the flowers are bracteate and the bracteoles are absent, so are present. So, if they are absent, bracteolate condition, if they are present, bracteolate. So, depending upon the twig, there are 82 genera in this particular family. So, the flowers are maybe bracteolate or bracteolate. The third important point with regarding to the flower is, here this is called pedicel. The flowers are pedicellate. If you see this one, flowers are pedicellate. Now, flowers are complete. What is the meaning of complete flower? If all the 4 floral leaves are present in the same flower, that is the floral leaves means calyx, corolla, androecium, gynoecium. If all the 4 floral leaves are present, they are called complete flowers. If the flower is complete, automatically it is a bisexual flower, that means male and female sex organs present in the same flower. That condition is called bisexual flower. Majority of Ananaceae members generally having bisexual flowers. Unisexual condition is very rare, that means unisexual condition is present in 1 or 2 plants, that is in case of Staphylocarpus plant where we can see the unisexual flowers. And flowers are actinomorphic. What is the meaning of actinomorphic? If you cut the flower through any plane, that means either through longitudinal section or oblique section, if 2 equal halves are obtained, that flower is called actinomorphic flower, and in almost all the members of Ananaceae, the flowers are actinomorphic. But in Monodora is the one of the member belonging to this family where the flowers are zygomorphic, unequal flower, that means the petals are unequal, because of that the flowers are zygomorphic in that particular plant. The flowers are dichlamydious. What is the meaning of dichlamydious? If perianth in 2 orals, you know what is perianth? The first 2 orals of the flower, that is calyx and corolla. If perianth in 2 orals, that condition is called the dichlamydious condition. So, flowers are arranged, that means the floral leaves or the perianth lobes are arranged in 2 orals. Imagine for example, this is the first oral, very small sized bottom green colored structure. If you observe, this is the calyx and this is the second oral of the flower. If you observe, this is the second oral. So, if perianth in 2 orals, first, that is dichlamydious. If perianth is in same color, that means both outer oral and inner oral, that is calyx and corolla in the same color, that is called homochlamydious condition, that means same color. If they are in different color, that is called heterochlamydious condition. Here both homo and heterochlamydious condition is observed. For example, if you take sampangi, best example for in the beginning when the flower is in immature condition, unripened condition. If you see, this is the calyx, see this is the calyx, first whorl of the flower, green in its color, and this is the second whorl of the flower,
okay, green in its color. That means perianth is arranged in two different orals, but they are in same color. So homoclimidious. If the same flower when it is in mature condition, that means when it is ripened, if you observe the Artabotrys flower, slowly it turns into yellow color. So at that condition it is heteroclimidious in its condition. Another important distinguished feature, dear students, in this particular family, Ananaceae, even though it is a primitive most family under Ranels, that is included under Ranels, but here the flowers are trimerous. Very important point. What is trimerous? See, in each whorl, if you observe the flower, 1, 2, 3, 3 perianth lobes are present. 1, 2, 3. Here also, in Annona squamosa also, if you observe the flower clearly, see 1, 2, 3. That means 3 perianth leaves are present. That condition is called a trimerous condition, and it is the characteristic feature of Ananaceae family here. Next, another important family point in this particular flower is generally the first whorl of the flower calyx, the second whorl of the flower corolla, third whorl of the flower androecium, and fourth whorl of the flower gynoecium is present. That condition is called generally the cyclic nature. But in this particular family, the first two whorls means K and C, calyx and corolla, rakshaka akarshaka patravali antamu. Ee rendu kodanu they are arranged in a cyclic manner, one after another. But while taking the next whorl into consideration, that is the, see, this is the third and fourth whorl, like conical structure. The third and fourth whorl of the flower, that means androecium and gynoecium, arranged in a spiral manner. That means they are arranged spirally. Hence the flowers are spirocyclic flowers. In this particular family, the flowers are called spirocyclic flower. Another important point here, generally the base of the pedicel, here this is the base of the pedicel and this is the tip of the pedicel. The tip of the pedicel is called thalamus. The thalamus generally it is a condensed portion, like just condensed. But if you observe in this particular family, in this particular diagram, you see, this is thalamus. The thalamus, it is elongated. See how the thalamus is elongated. Almost the thalamus is elongated in the form of a conical shaped structure. You see, this is the long elongated thalamus. The modified elongated thalamus is called torus. This is the entire portion is called torus. On the elongated torus, androecium, the basal portion, if you observe, this is the male reproductive organ, nothing but stamens are present, and this is the terminal portion and gynoecium is present. That means on the elongated thalamus, A and G, that means androecium and gynoecium, they are arranged in a spiral manner. Hence the flowers are called spirocyclic flowers. Dear students, the flower in Ananaceae family, it's a very interesting and very important because it shows a mixed characters. What are the important mixed characters if you remember? The flowers are no doubt they are complete, but if you observe the flowers, trimerous condition is present. Trimerous condition generally it is observed in monocots, a highly advanced class in angiosperms. But here we are observing the trimerous condition in this particular family. Another important one, the most primitive, that is presence of spirocyclic flowers. That means the primitive most character. The thalamus almost it is in the form of a conical shape, the elongated structure, conical shaped structure like this. On the elongated thalamus, you observe generally the androecium and gynoecium are present in a spiral manner. Hence the flowers are spirocyclic. So the three important distinct features, one is trimerous condition and third one is spirocyclic nature, and the another important one is modified thalamus. The modified thalamus is called torus or it is called receptacle. And depending upon the shape of the elongated, that is modified thalamus, if you observe, in Annona squamosa, common plant, you know, this is sitaphalam, okay. In this particular fruit, if you take LS and if you observe the fruit, you can see a elongated, that means conical shape, okay, conical shaped thalamus or elongated torus is present. Whereas in Polyalthia longifolia, say now this is already fruit, but if you see the fruit,
This is the thalamus. The basal portion is the thalamus. This is the one. Almost it is a disc-like structure. That means the shape of the torus varies depending upon the plant, but with two examples now I am explaining, where here in Annona squamosa the torus is a conical shaped structure, whereas in Polyalthea langifolia here the torus is almost a disc-like structure. A disc-like, here this is the thalamus, disc-like structure is present. So this is with regarding to the flower in the family Annonaceae. Already I told you the number of sepals, 3, that is calyx, the first whorl of the flower, calyx 3. The sepals are free. Here the sepals are free. This is the flower. The first whorl of the sepals free, polypetalous and valvate type of estivation. And while taking the corolla into consideration, the number of petals, corolla means petals, the number of petals varies, 3 or 6. For example, if you take Annona into consideration, imagine this is Annona flower, very small in its size, now it is in immature bud condition. Basal you can see 3 sepals and these are the 3 petals. So 3 plus 3. But with regarding to this, see Sampanga, okay, the first whorl of the flowers 3, the sepals, whereas the inner whorl it consists of 6 petals. That means outer 3, inner 3. They are arranged in 2 whorls of 3 each. These 3 are the first and later another 3. So 6 petals arranged in 2 whorls of 3 each. And if you observe the petals, now this is the Annona squamosa petal, Sitaphalam yokka petal. It is fleshy. Chodagane chodandi, fleshy, thick. Here also the petals are fleshy and thick with valvate or imbricate type of estivation. So because the flowers are trimerous, that means 3 petals or sepals in each whorl, that condition is called trimerous condition, but the number of whorls it may be varies. For example, in Annona squamosa, the perianthropes are 6 arranged in 3 plus 3 condition, 3 in the outer whorl and 3 in the inner whorl. But while taking Artabotrys into consideration, outer sepals 3, but inner whorl 6 petals are present and they are arranged in 3 plus 3 condition with valvate or imbricate type of estivation. Now while taking the androecium into consideration, already I told you the androecium and gynoecium arranged spirally on the elongated thalamus. The flowers are arranged on the elongated thalamus. Numerous stamens are present. The stamens are numerous. And while taking the single stamen into consideration, this is the stamen, if you imagine. The filaments are very, very short. If you observe the filament, this is the stalk of the filament, the stalk of the stamen. The stalk of the stamen, this is filament is very short, whereas the anther lobes, this is one anther lobe and this is another. The anther lobes are fleshy. That is the very important point with regarding to the stamen of Annonaceae member. Now in addition to that, this is called connective. Connective is the place where the filament attached to the anther lobes. Anther lobes, imagine anther lobes and the filament. For example, this is the filament and the anther lobes are attached like this, like this, like this. Now this is called connective. Generally the connective is suppressed, but in this particular family, see the diagram, the connective it grows like this. The connective it grows along with the stem, anther lobes. Okay, 2 anther lobes on either side కనిపిస్తున్నాయి కదా. So the connective it grows along with the anthers and it forms a hood-like, that means పడగలాగా ఉంటుంది, a hood-like structure. Hence the stamens are called hooded anthers. Another important feature in this particular family, presence of hooded anthers. Hood is nothing but the elongation or protrusion of the connective beyond the anther lobes and it forms a hood-like structure. Hence the stamens are called the hooded anthers. Anthers are dithecous. Now all of you please see, this is one theca and this is another theca. That means dithecous. Anthers are dithecous and they are spirally arranged on the elongated torus. Extrose, the stamens are arranged in extrose manner and they split in a longitudinal manner. So this is with regarding to the stamens. Stamens are numerous
that is the first point. Arranged spirally on the elongated thalamus, second point. Third important point, they are polyandrous. What is the meaning of polyandrous? Poly means free, androus means stamens. Even though they are numerous stamens, but they are free from one another. And if you observe the single stamen, the stalk of the stamen is very short, that is filament is very short. Anther lobes are fleshy and thick, and the connectivity grows beyond the anther lobes and it forms a hood-like structure. So, hood-like structure. Hence, it is called the hooded anthers. Anthers are extrose, dithecous, and they split in a longitudinal manner. That is with regarding to the androecium. Now, while taking the gynoecium into consideration, gynoecium means female reproductive organ. Female numerous carpels are present. For example, if you take this particular plant into consideration, imagine this is one flower. This is one flower. And this is before fertilization, this is the stalk of the flower. And this is the, see, this is the torus. And these are the carpels, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. See how many carpels? Numerous carpels, more than 3 or 4 are present. So, multicarpellary. If more than 3 or 4 or 5 carpels are present, that condition is called multicarpellary condition. This is one flower. Next, the carpels are free. See this, each one is one carpel. Carpels are free. Apocarpus. And all the carpels are arranged spirally on the elongated receptacle or elongated thalamus. If you observe the diagram, the last slide, this is the carpel, the female reproductive organ, and this is the one. See, this is the one carpel. It shows a single carpel with a single ovule. This is the ovule with parietal placentation. This is the style, and this is the stigma. So each carpel, it shows a single ovule and the style, and it ends with the stigma, pointed stigma, and the ovary is superior. In this particular family, the ovary is superior. So this is with regarding to the gynoecium in this particular family. Now this is the floral diagram of floral formula and vegetative characters. This is the twig of Annona squamosa, and this is the LS of the flower. Now if you see the diagram, this is the torus, and this is the elevated torus. On the elevated torus, these are the essential organs, and this is the carpel. See the single ovule, style, and stigma. And if you observe this floral diagram, the number of perianthelopes 3, outer 3 and inner, and you see the number of the carpels, numerous carpels, they are arranged in a spiral manner inside the floral diagram. Okay. And while taking the pollination into consideration, you know, flowers are entomophilous and they are protandrous. That means male reproductive organs matured when compared to the female reproductive organs. And flowers are sweet scented in order to attract the insects at the time of pollination. Because of entomophilous nature, protandrous condition, and sweet scented nature, definitely the cross pollination, that is entomophilous, that is insect pollination, occurs in this particular family. Another important point with regarding to the fruit. Here a characteristic type of fruit is present, that is called the aggregate fruit. It's the characteristic feature of the family. What is aggregate fruit? See, the numerous carpels is a primitive type of fruit. All the carpels unite together and it forms a compound fruit-like structure, but when the fruit it becomes mature, the carpels are free from one another. See, this is the one in Annona squamosa, aggregate fruit. Here all the carpels are fused, but when the fruit it becomes mature, the carpels individually they are free. That means free from one another. That is why after fertilization, see, each one is a fruit, but it is not a fruit. A fruit-like berry, fruitlets and term. See, 6 fruitlets are there. Each carpel it becomes modified into a berry-like, fruit-like structure, but it is not a fruit, fruitlets. So a bunch of fruitlets, they are free from one another. See the difference between the fruit of Sitaphalam and Polyalthea, Annona squamosa and Polyalthea. Here all the fruit carpels are unite, fuse, and it gives a single fruit-like structure. But in Polyalthea longifolia, all the fruitlets, that means each one is one carpel, the fruitlets are free from one another, but each fruitlet is like a berry, that means fleshy berry is present.
Next, another important point while taking the endosperm into consideration, a primitive type of endosperm, generally the remnant of the after fertilization, generally endosperm is consumed, but in some plants inside the seed still the endosperm is present. Such seeds are called endospermic seeds. Here ruminate type of endosperm, this particular topic it is generally in the embryology it is included. What is ruminate endosperm, why it is called a primitive type of endosperm, that we will discuss in the branch of embryology in the next course of time. Now while taking this particular family into consideration, see this is the endosperm of the one, and see the endosperm, it shows enfoldings into the seed, and this is the fruit, Polyalthia longifolia fruit. These are the individual carpels or individual fruitlets, and this is the aggregate fruit in Annona squamosa. And at the end, if you observe the some important plants and economic importance of the economic importance into consideration, there are number of species in Annona, Annona squamosa, Annona reticulata, Annona muricata, all these are the important plants. The fruits are edible, fleshy, pulp is edible, and also all the plants are medicinally important in this family. If you take Artabotrys, that is Sampanga, species of Sampanga into consideration, generally the flower buds are used for perfume preparation. And another important genera in this family, Polyalthia, there are two important species, one is pendula and second one is longifolia. Polyalthia longifolia and Polyalthia pendula are the evenutros, on either side of the road shade trees ga penchutu untam. So the Annona, Polyalthia, Artabotrys, these are the major commonly growing species in our country. So dear students, if you observe the Ananaceae family into consideration, it is one side, it is the primitive most family because of woody trees, because of simple leaves, because of solitary flowers, spirocyclic flowers, torus modification, numerous essential organs, actinomorphic flowers, bisexual flowers, aggregate fruit. These are the primitive most features with regarding to Ananaceae. But at the same time, there are two important distinguished features, or closely advanced features. One is exstipulate leaves and second one is trimerous condition. So while taking this particular family into consideration, along with the primitive characters, we can see one or two advanced feature also. So with this, I will complete the Ananaceae family that is included in your syllabus. Thank you. So now I am going to explain the Cucurbitaceae family, another important family that is included in our syllabus.
Cucurbitaceae, it is popularly known as the gourd family or squash family, and it belonging to the class Dicots, subclass Polypetalae, and the series Calciflorae, order Passiflorales, and the family Cucurbitaceae. While taking the distinguished features, the most important features of this particular family into consideration, almost all plants are weak stemmed plants and they are annuals. That means 1 year growing plants. Presence of tendril is the characteristic feature of this particular family, and presence of bicollateral vascular bundles, another important family. Leaves are simple and they are extrapolate, and flowers are unisexual flowers. In Ananaceae I explained the flowers are bisexual, but in Cucurbitaceae completely the flowers are unisexual. And another important advanced feature in this particular family, we observed the fusion of stamens, union of the stamens observed in this particular family. And the ovaries tricarpillary syncarpous unilocular with parietal placentation, and the ovary is this inferior ovary. The fruit is called pepper fruit. So, presence of the weak stemmed, presence of tendril, presence of the simple extrapolate leaves, unisexual flowers, fusion of stamens are the few important features with regarding to this particular family. Cucurbitaceae family cosmopolitan in its distribution, but mostly they are present in tropical and subtropical regions, and here in this particular family, the family consists of 110 genera and 640 species. In our country, mostly this family is cultivated for vegetable plants. Habit and habitat of this particular family, majority of the plants are mesophytes, means almost 99% of the plants are mesophytes. Commonly they are present in the normal climatic conditions, but rarely we can see the xerophytes. Acanthosis is an example for, a rare example for the xerophytic plant. Almost all the plants are annual or perennial herbs. You know what is the meaning of herb? A small sized plant. This is the small sized plant, or if you observe this one also, an annual herbaceous or perennial herbaceous plants. But very rarely we can see the shrubs, perennial shrubs, that is acanthosis is a small tree or a shrub, perennial shrub. Almost majority of the plants in this family, it climbs, that already I told you, weak stemmed plants. It climbs with the help of a tendril. This is the tendril, a watch spring like tendril. So, all the weak stemmed plants, entire family, the stems are weak, so climbs with the help of a tendril. Presence of tendril is the characteristic feature of this particular family. The stems are aerial. If you observe the stem, see for example, this is the stem, this is the stem. The stem is aerial, see, but this is weak. See the stem how it comes down. So, the stem is weak, aerial, weak, and the color of the stem is green, and you see the herbaceous nature. The stems are branched, and if you just turn the stem like this, it shows angular nature. That means the stems are angular in this nature, and if you press the stem like this, it little bit it's soft. So, festular, and if you touch the stems are rough to touch, that is hairy in its nature. So, presence of aerial, weak, herbaceous, angular, 5 angles untai. If you observe the stem, angular, and fistular type of stem is the characteristic feature of the Cucurbitaceae family. Rarely we can see the woody stems, that is presence of, in case of acanthosis, the stems are the woody stems. And dear students, in this particular family, the fruits are very large in their size. Any fruit in Cucurbitaceae, the fruits are larger in their size. Why the size of the fruit is very large means only one important condition, phloem is welled up when compared to the xylem. That is why the fruit stores more amount of food materials and it increases the large size because of the presence of bicollateral vascular bundles. This is the family distinguished feature. The stems possess bicollateral vascular bundles. That is why the size of the fruit is large and they accumulate more amount of food materials in the fruits. Leaves are both colline and ramal. The leaves are simple,
palmately simple type of leaves like our palm, and leaves are exstipulate leaves, petiolate, hairy, acute or obtuse with reticulate type of venation. Generally tendrils are present in the axils of the leaf or opposite to leaf, and they are useful for climbing of the weak stemmed plants. With regarding to the leaf, presence of exstipulate type of leaves is the characteristic feature and also advanced character in this particular family. Imagine this is the leaf, see, observe the leaf, this is the leaf, palmate leaf, and this is the petiole, and this is the tendril, and the leaves, if you observe, long petiole, palmately lobed leaf, and also the type of venation is palmately reticulate type of venation. Stipules are absent at the base of the petiole, hence they are exstipulate type of leaves. And while taking this is very important point with regarding to Cucurbitaceae tendril. What is tendril? Tendril, if you observe, this is the tendril. This is a watch spring like, see the diagram, watch spring like structure, and it is a sensitive and it is useful for climbing like structure. So a watch spring like sensitive green aerial stem modification is called a tendril, and it is useful for climbing. Regarding origin of tendril, there is a lot of controversy according to the Braun. Regarding the, this is the one according to the Braun, maybe it is a bracteole modification, and later Muller explained it is a leaf modification, maybe a part of the leaf or a stipule, it becomes modified into a tendril, and that is useful for climbing purpose. So regarding the morphology, origin of morphology, nature of morphology, how it is developed, from where it is developed, function is okay, but from where it is originated, regarding that there is a lot of controversy among the scientists. But finally there are two important conclusions. One is a bracteole modification, and majority of the scientists under the opinion that tendril is a stipular modification in Cucurbitaceae family. Now while taking the inflorescence into consideration, flowers are solitary in female. If you observe the Cucurbitaceae family, now the position of the flowers may be axillary. See, this is the flower, axillary flower. See, this is the axillary flower, the position. The flowers may be solitary, may be single flower, or sometimes generally the racemose type. Generally, in general, the female flowers are solitary. See, only one fruit, that means one flower. So generally the female flowers are solitary, means ఒక్క ఫ్లవర్ మాత్రమే వస్తుంది, whereas the male flowers are arranged in the form of a simple racemes or corymbs. That means in Cucurbitaceae family, with regarding to the formation of flowers, the female flowers always they originated in a solitary manner. If you see the diagram, this is the twig. See, solitary flower means one fruit after fertilization. This is female twig. While taking the male twig into consideration, more than flowers, that means simple racemes or corymbs are developed in this particular family. Next, while taking the flower into consideration, the flowers are bracteate, bracteolate, pedicellate, incomplete. Already I told you, unisexual flowers. Incomplete means unisexual. Unisexual, again you have two conditions. If both male and female flowers are present in the same twig, that is called monoecious condition, or in different twigs, that is called dioecious condition. Rarely we can see the bisexual condition in Cucurbitaceae members. The flowers are pentamerous. The flowers are pentamerous. Another important character in this family, the flowers are epigynous. You know what is the meaning of epigynous condition? See, this is the pedicel, and this is the gynoecium before fertilization, and this is the first whorl of the flower calyx, and this is corolla. That means above the ovary, the remaining floral parts are present. Imagine this is the ovary. Ovary మీద కనుక మిగతా floral leaves కనుక ఉన్నట్టయితే, that condition is called the epigynous condition, and this is the very important highly advanced feature. The flowers are brightly colored. See the color of the white or yellow in its color. Flowers are brightly colored, maybe yellow or white in its color. This is with regarding to the flower. Now this is the flower, Cucurbitaceae flower. See, epigynous condition. This is the basal part of the ovary. This is the basal part of the ovary, and this is the corolla, calyx, and
If it is the female, this is the female flower, see the male reproductive organs in the rudimentary condition, reduced condition, staminodes condition. Now male flower, already I told you they are produced in male flowers in large numbers. The number of sepals are 5, corolla also 5, they are gamopetalous, larger in their size, with free or united with valvate type of estivation, and androecium 5 stamens generally in this family. There is a lot of controversy regarding the number of stamens and fusion of stamens in this particular family. For example, if you take Phaevelia into consideration, most member in Cucurbitaceae, here the 5 stamens are free, that means there is no fusion. But in remaining members in Cucurbitaceae, there is a cohesion, that means union of the stamens. Union of the stamens means maybe filaments are united or the anther lobes are united. So synandrium condition also observed in highly advanced members. For example, in Cyclinthera, the highly advanced Cucurbitaceae member, where both the stamens and the filaments unite together and it forms a compound column like structure that is called synandrium. Syn fusion, andrium means androecium. Synandrium is the advanced character and highly advanced feature in the Cucurbitaceae member. The anthers are in some members like the Cucumis and in Coccinea, the stamens are arranged in 2+2+1 condition, that is 2 stamens in one pair, 2 stamens another pair, and 1 stamen becomes free, that is 2+2+1 condition, and they are extrose. Anthers are extrose and they split in a longitudinal manner. This is the diagram, it shows union of the stamens. Say for example, Phaevelia free stamens, in Mimodica and in these species little cohesion is observed, whereas in Cyclanthera, in the last members, the filaments and the anthers fuse together, it forms a column like structure that is called synandrium condition. If you take the female flower into consideration, here the female flowers generally solitary and the number of sepals are 5 with valvate or imbricate type of estivation. The number of petals are 5, they are fused, gamopetalous, another important feature, gamopetalous with imbricate type of estivation. Because it is a female flower, generally androecium is absent, but in the primitive flowers bisexual condition is observed. That bisexual condition now it is in the form of the reduced or rudimentary stamens are present even in the female flower. That condition is called staminodes. The number of staminodes also varies from 2 to 5 depending upon the genera. In this particular flower, that is in the female flower, the ovary is tricarpellary, syncarpous, trilocular or unilocular, with many ovules on parietal placentation, style terminal, and stigma it splits into 3. So, and the ovary is inferior. If you observe this fruit, the LSA fruit, this is the transverse section of the fruit. See, this is the fruit. How many carpels? 1, 2 and 3. 1, 2, see 3 at the center if you see. So all these are the seeds. That means there are 3 carpels, they are fused together, and but it gives a single locule structure, but in some species it is trilocular and ovules are arranged in parietal placentation and the ovary is inferior. These are the floral diagrams of the family Cucurbitaceae, and this is the fruit. The characteristic fruit, మీ అందరికీ తెలుసు దోస సొర పుచ్చ వీటన్నిటిలో కూడా, the fruit is called a pepper fruit. This is the pepper fruit. You observe the pepper fruit. Now in this particular fruit, the outer wall it is thick, it is called rind, and the mesocarp, this is called the mesocarp, and the endocarp is fleshy. Inside this fruit we can see the hard structures, they are nothing but the seeds. So this is the characteristic feature of the Cucurbitaceae family. The type of fruit is called the rind type of, this is the Cucurbitaceae fruit, and the fruit is pepper. The seeds are, if you observe the seeds are the dicotyledons, 2 cotyledons are present and they are non-endospermic in their nature. While taking the economic importance of the family into consideration, majority of the plants, the fruits are used as vegetables. That is, if you take the Coccinea or Lagenaria or Trichojanthus or Mimodica, that means Kakara, Bira, Sora, Donda, Akakara,
chitti kakara, all these are the vegetables, and few are the edible fruits. Say for example putsa, Citrullus vallagus is a putsa, and the fruits are edible and some are medicinally important. Dear students, these are the some important distinguished features and the floral and vegetative characters of the family Cucurbitaceae. Finally, I will give 2 or 3 important distinguished features in this particular family: presence of weak stemmed plants with tendril and presence of exstipulate leaves, unisexual flowers, then presence of the union of the stamens, that is called cohesion of the stamens, parietal placentation, inferior ovary, and the fruit is prepo. These are the very important distinguished features of the family Cucurbitaceae. Thank you. Welcome students. Now I am explaining the very important highly advanced family in Polypetalae, that is Apiaceae. It is popularly known as Umbelliferaceae, and the family it is commonly known as carrot family, and it consists of the 295 genera and 2850 species, and majority of the plants are annual herbaceous plants and they are aromatic. While taking habit and habitat into consideration, plants are mesophytes. Almost all the plants are annual herbs. Say for example vamu, Carum capticum, Coriandrum, Dhaniyalu, or Dacus carota, it is a biennial plant. Carrot, మనం రోజు వాడేటువంటి carrot is a biennial plant, and very rarely we can see the perennial plants. Perennial means more than 2 years. Example Blueferum. And majority of the plants are herbs. Very rarely we can see the shrubs. And Centilla, Saraswati Aku antamu. Centilla is a prostate climbing herb. It climbs with the help of again the tendrils. It creeps on the surface of the soil. See, this is the diagram of carrot. This is a biennial plant, and this is the Centilla asiatica, Saraswati Aku. See the stem, it creeps on the surface of the soil, hence it is called a prostate one. And this is the root. An example, the root system is taproot system, and in carrot the root the taproot it becomes swollen and it stores the reserve food materials, and the shape of the root here is conical shaped root. Next one, the stem is aerial, weak, green, herbaceous, and branched in Coriandrum, in Carum, but rarely we can see the woody stems, that is in case of Angelica. In this particular plant the stem is woody, and the stems are here the stems are rich and fistular in nature, and in Centilla asiatica the stem is prostate stem. It creeps on the surface of the soil, whereas in Pseudocarum the stem, the swollen nodes are present on the stem. All the aerial parts of the plant including leaves are aromatic in Apiaceae family. Aromatic means some smell. This is the leaf, both colline and ramal, but in that is in carrot the roots are radical. That means reduced stem మీద నుంచి వస్తాయి కాబట్టి radical. The leaves are compound. Presence of decompound leaves. You know what is the meaning of decompound? The leaf lamina dissected variously. Here this is the leaf lamina. For example, if you take Coriandrum into consideration, the Kothmira, this is the leaf. See, this is the entire leaf. The leaf lamina, it is divided into numerous segments. See, this is the leaf lamina. Along with the leaf lamina, even the veins also dissected. So, the presence of decompound exstipulate leaves, the characteristic feature of the leaves, whereas in Centilla, if you observe the slide, in Centilla, here this is the slide, the leaf is simple leaf.
If you observe the leaf, this is the simple leaf, and the shape of the leaf, if you observe reniform shaped leaf is present. This is the only plant where we can see the simple leaves, whereas in other plants like this, the leaf lamina dissected in this family. The most important point in this family is presence of a compound umbel type of inflorescence is present. This is the compound umbel. Here the branches are present. At the tip of each branch we can see the number of flowers. All the flowers are here. This is the flower. So all the flowers are brought to the same height, hence it is called umbel, means it's a guchchamu antamu. A compound umbel type of inflorescence is present in this particular family. Rarely we can see the solitary flowers. Flowers are smaller in their size, presence of zygomorphic flowers in some flowers, but in general actinomorphic flowers are present. Another important point here, you see above the ovary, this is the one above the ovary, yellow color, we can see a disc nectar secreting dish that is called stylopodium. Presence of stylopodium is the another important point in APSC members. The number of stamens are 5, they are free, that means polyandrous in their nature. Anthers are dithecous, intros, and they split in a longitudinal manner. And this is gynoecium. Ovary is bicarpellary. See how many carpels are present, 2 carpels. Syncarpus with a single ovule on axial placentation, and above the ovary we can see the stigmas and styles, and the above the ovary this is the stylopodium. Above the stylopodium these two are the styles and the stigmas. And see, this is the floral diagram, and TS of ovary, if you see 2 locules, in each locule 1 ovule with axial placentation. And this is the floral diagram of Coriandrum sativum with 5 stamens, bicarpellary ovary. And while taking the fruit into consideration, the fruit is called cremocarp. See, this is the cremocarp fruit, and when the fruit it becomes mature, Daniyalu we know, so it splits into 2 equal halves. 2 equal halves. Each half is called mericarp, and the 2 mericarps are connected together with a carpophore. This is the carpophore. And in this particular family, carrot is a vegetable, and Apium graveolens is another important one. The continents, say for example Inguantum, Ferula asphoetida, or Carum capticum, or Somp, all these are the aromatic plants. They are used as a condiments and also carminatives in our daily dishes. And few plants are medicinally important, Centilla and the other important plant, the Apium. These two are the medicinally important plants. Dear students, in APAC, presence of annual herbaceous plants, presence of decompound extimpellate leaves, presence of compound umbel, presence of epigynous flowers, inferior ovary, stylopodium are the important distinguished features. So with this, now I complete the family APAC. Thank you. Good morning students. Today we are here to learn a basic and most important technique that we use in biochemistry. Before going to learn about that technique, let's know what is the importance of using that technique in our biochemistry. Living organisms are all made of a simple components which are lifeless, but those components make a lot in our all living organisms. That is due to its complicated nature, and which can be studied using the techniques. So we are here to learn the techniques that are used in biochemistry. As a biochemist, we used to separate all the components and utilize those components for studies. Hence, we use the techniques. So today we are here to use the simplest technique called SDS page, which is sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis, and it's one of the most important application. In that part, we are going to learn about the importance of electrophoresis, what are the various types of electrophoresis, and what various SDS page do
similarly without SDS what happens, and various applications of SDS page. Here coming to the introduction, all molecules that are present in our body are almost charged when the certain electric field is applied. So when during that applied electric field, the charged molecules will migrate. So most of the molecules will get ionizable when certain pH was attained. So under the influence of electric field, these charged molecules will migrate from either to anode or to cathode respective of its electric field. Now how the molecules will migrate using electric field? Here the separation occurs mainly due to the charge. So when a mixture of molecules were considered having different charge, both cations and anions, firstly both the molecules are separated based on charge. Since though they were separated based on charge as cations and anions, they are having many molecules, many sized molecules. So these sized molecules can be separated individually. Only cations and anion separation is not sufficient to study the all molecular structures and its nature, its chemical properties, etc. So to study in individual characteristics, the molecules were separated based on size. So as we can analyze, we can identify, and we can purify the components into individual molecules. Actually the electrophoresis is the one were introduced by a biochemist who is Tiselius. He used this moving boundary electrophoresis for the separation. He separated the molecules that are present in serum, especially the serum proteins. So we know that serum is having many proteins. So all the proteins were having different nature, but they can't be separated individually. So Tiselius, he identified a technique called moving boundary electrophoresis, and he separated those serum proteins individually. For this even he was awarded the Nobel Prize. And so using that technique, today we are using several methods of electrophoresis, but during this process many factors influence the mobility of the charged molecules. The main factors that influence the mobility are ionic strength, pH, electrolysis and heat, electroendosmosis, and even the interaction with the supporting medium. Now coming to the types of electrophoresis, there are various types of electrophoresis like moving boundary, paper electrophoresis, capillary electrophoresis, gel electrophoresis, etc. So all these gel electrophoresis is the best one than the other types of molecules. Let's see why gel electrophoresis is more efficient than the rest. Because if we consider molecules in a liquid medium, those molecules can't be separated individually. Why? Because though we apply electricity and molecules will get separated based on charge, there is no partition, so the molecules will be miscible in the solution. Hence those molecules can't be separated in liquid, whereas the retardation is attained by gel. Hence gel electrophoresis is the best method for separation of molecules based on charge and also size, as they are having more molecular sieving capacity. Hence the resolution of sample is sharper and even better when compared to liquid. So we prefer always gel electrophoresis for the separation of molecules. Coming to the gel, what type of gel we need to use? We can use different types of gels. Mostly used were starch, agarose, agar, polyacrylamide and even cellulose acetate. Of all these, today we are stressing on polyacrylamide gel electrophoresis. So the polyacrylamide is the supporting medium where we use for the separation of charged molecules into individual components. So polyacrylamide gel is the one where we use for the separation of molecules like nucleic acids, which are already charged, and few proteins. So here the separation is achieved by moving the charged nucleic acids and protein molecules
through the gel called polyacrylamide gel molecules. Here the polyacrylamide gel is a matrix which is formed by an electric field. Here the molecules can't get separated, the molecules won't alter their nature. So the protein molecules, without altering their nature, we can separate the molecules using polyacrylamide gel electrophoresis, because if we add certain reagents to the protein molecules, the molecule nature will get disturbed, especially proteins. So in polyacrylamide gel, that alteration of protein nature won't happen, because the protein as it is will get separated into individual molecules, just like the nucleic acid molecules. So here always in electrophoresis, the migration is always from, as they are having negatively charged, the migration is always from towards the cathode. Hence the all molecules migrate from anode to cathode. Similarly, the other type is sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis. Here this polyacrylamide with having SDS, nothing but sodium dodecyl sulfate. This sodium dodecyl sulfate is it acts as a detergent which imparts charge to the protein molecules. So using this we can separate purely proteins based on the size. Why we are talking only based on size? Because the sodium dodecyl sulfate, it imparts negative charge to the protein molecules. Hence the separation is based mainly on the charge. Size. Similarly, the gel matrix which is already attaining the electric field, it can alter the protein structure, because SDS, as it is a detergent, it alters the protein structure by interacting with the protein. Hence the protein structure will be altered by treating the protein with SDS, which is called sodium dodecyl sulfate. So these the molecules which we are separating using SDS page, there is alteration in the protein structure, that is the alteration includes the individual subunits will be separated here rather than the entire protein molecule as it is. The interactions that are present in the protein will be deviated using SDS. Hence SDS polyacrylamide gel electrophoresis is preferred when we use to separate individual subunits that are present in the protein molecule. And the third type of gel electrophoresis which we use generally is agarose gel electrophoresis. In this agarose gel electrophoresis method, we use to separate nucleic acids like DNA and RNA molecules that are purely based on size. As we know that nucleic acids are negatively charged, they always possess negative charge, hence the movement is purely based on the size. So based on the size, these nucleic acids can be separated majorly by agarose gel electrophoresis. In this separation, the molecules were separate due to the porosity of the agarose that was generated. So here the large sized molecules migration will be retarded because of its size, whereas the small sized molecules, nothing but less number of nucleic bases molecules will migrate faster. So when we observe the gel picture, we can see that the large sized molecules will be in the topmost position, whereas the small sized molecules, they migrate very fast, and hence we can observe them in the bottom of the gel. So these are various types of gel electrophoresis that we are generally using in our day-to-day life.
let's discuss more in detail about SDS page, nothing but sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis. Where we use this SDS page? We use regularly in this technique in almost all fields like biochemistry, biotechnology, microbiology, molecular biology, forensic science, and even also in genetics. This technique is used to separate biological macromolecules, that is usually proteins, according to their electrophoretic mobility. So here the molecules will be separated, especially the proteins, based on their molecular ability. Right. Now the basic components that are used in SDS page is the matrix was prepared based on acrylamide, bisacrylamide, APS, nothing but ammonium persulfate, and TEMED. TEMED means tetramethylene diamine. So these are the basic components that are required for the preparation of SDS page as the matrix. And the glycerol, beta mercaptoethanol, and SDS, nothing but sodium dodecyl sulfate, were used along with the sample for preparing low sample buffer. Hence these are the main components that we use generally in SDS page. Most of the components, especially acrylamide and bisacrylamide, are neurotoxins. As they are neurotoxins, the care is most important for while handling those chemicals. Now how it occurs? The cross-linking occurs due to the polyacrylamide formation, which is formed by acrylamide and bisacrylamide, nothing but N,N-methylene bisacrylamide. The cross-linking will be in this pattern. So when the bisacrylamide, which acts as the cross-linker, so if its component is less while we are preparing a gel, then the pore size will be enlarged, will be more. So most of the molecules can go through those pores. So the porosity of the gel depends on the extent of bisacrylamide that we are adding for the acrylamide. So if we want to decrease the pore size, then we should add more amount of bisacrylamide into the acrylamide solution, so that the cross-linking nature increases and the pore size will decrease. So the addition of bisacrylamide to the acrylamide depends on the extent of molecules that we are separating. If we want to separate large sized molecules, then we need to add little amount of bisacrylamide. If we want to separate small sized molecules, the extent of addition of bisacrylamide should be more. So the extent of porosity majorly depends on the amount of bisacrylamide that we are adding into the solution. From this we can frame different types of gel matrices which are having either 3%, 3 to 10% for one type of separation and more than for other type of separation. So the larger the pore size will allows the molecules to move through the gel which are having of high porosity. Now how the polymerization occurs? We have talked that the acrylamide and bisacrylamide together it forms a polymer called polyacrylamide. Now the polyacrylamide formation occurs due to the main component is APS, which is ammonium persulfate. The ammonium persulfate, it generates the free radicals that are used for the polymerization of or cross-linking both acrylamide and bisacrylamide. So APS, when dissolved in water, it generates free radicals, and the generated free radicals, it will activate the monomers, both acrylamide and bisacrylamide, for a polymerization, so that the cross-linking will occur. Now the APS that generates free radicals, those free radicals
will initiate the chain reaction. So the chain reaction, obviously it is a fast reaction. So the formation of polymerization by acrylamide and bisacrylamide is a fastest reaction. The fast is even also increased by a catalyst called TEMED, N prime tetramethylene diamine. This was the catalyst used for the decomposition of APS. So here this was the bisacrylamide unit and the acrylamide units. Both units together form a polyacrylamide unit, which involves the formation of free radical. This was the sulfate free radicals which are formed from ammonium persulfate. The formation of sulfate from ammonium persulfate is due to the TEMED, which is the catalyst. So all this APS and TEMED initiates the polymerization of acrylamide and bisacrylamide to form a polyacrylamide gel matrix. Now after adding all these, we have to cast the gel. How we should cast the gel? To cast a gel, we require glass plates. So these are the glass plates that are necessary to cast the gel. So in between these two glass plates, we need to prepare a gel. So how we can prepare? First of all, observe, it was a completely full glass plate, whereas the other glass plate is notched. Here the notch is present. So in between these two plates, we need to prepare a gel. So the thickness of the gel depends on the spacers that we are using. So these are the spacers which we use. So using these spacers, we will prepare the gel length. So the spacers are present either side of the plates, So based on its thickness of the spacer, the length of the thickness of the gel depends. If we want to gain more amount of thickness, the spacer size has to be increased. So using these spacers, in between the gel has to be casted. So what are the reaction components that are required in a proportion is acrylamide, bisacrylamide of 6 ml and tris HCl, it is also of 6 ml. This maintains the pH of 8.8, whereas we need distilled water and SDS. As we are talking about SDS page, we have to add SDS and also ammonium persulfate and TEMED in a very minute quantities. All these are used for the all the components of resolving gel. Resolving gel is the gel where the components will individually get separated. So we have to prepare all those components and we should add the gel into the glass plates that was separated. Now after this, we have to add, for not disturbing, we have to clamp these glass plates. And we should seal these sides so that no leaking will occur through the in between the space. So we have to seal either the gelling agent. The best used is agar, which is of freely available to us in our lab. So we can use agar to seal the components so that when we add solution, it won't get disturbed. So this is attached to the support so that we can have the gel of proper size without any disturbance.
So through this, as we are having notch here, through this we can add the components of the gel that we have prepared into this. Initially we should add resolving gel. Resolving gel, why? Because that was the region where the components, the protein components will get separated, hence we have to add the resolving gel initially. Later on we have to add stacking gel. Stacking gel is used for the separation of components in a bunch like molecules. All the components that are used will be stacked in a solution, so that for that we need stacking gel. So in stacking gel we the protein molecules will be stacked as a bunch, so that was done by the components, the chloride ions and also glycine that is present. So these two, the glycine which acts as a anionic form, that anionic form and protein molecule and onto that chloride ions. So all these stack together to form a linear molecules, so that once they get stacked here in the stacking gel, then the resolution of the gel occurs in resolving gel. So this is how we will prepare. Now the ingredients that we have already prepared will be poured through this, and very care should be taken that no air bubble should enter in, should form during the process. After this we need to place the comb. This was the comb which is used for the formation of wells. So after we have to place this. So wherever there is a region, this forms the well, so that here we can load the sample, and between the wells there will be the gel, so that the molecules that we are wanted to separate, the sample molecules can be distinguished individually. Now after the gel gets polymerized, now slowly we have to remove the comb from this, so that the wells will be clearly formed, from where we can place this entire glass setup into the unit that is required for the separation of proteins. So this was the simplest unit that is used for separation of proteins in SDS page. So it is having an upper buffer reservoir and the lower buffer reservoir. So we add buffer both in these two reservoirs, and even it is having a electrode. So this was the electrode through which, platinum electrode through which power will be supplied. So and here you can identify the colored ones. So this acts as the anode and this will be the cathode. So while applying current through these, the electrodes will generate electricity to the buffer, and from buffer, through the movement of molecules along with the buffer, the molecules will get separated. Now after preparing the gel, we need to prepare the sample. So sample as it is, we can't add into the solution, so we need to prepare the sample for dissociating the various types of molecules, bonds that are present in the protein molecule. So majorly we use beta mercaptoethanol. Beta mercaptoethanol is a chemical that is used for the disruption of disulfide bonds that are present in protein molecule. Now observe this. So these are the various disulfide bonds that are present in a protein called ribonuclease. So these disulfide bonds were separated by treating this enzyme with beta mercaptoethanol. So all the disulfide bonds were get dissociated. So that this dissociated
ribonuclease will be formed by treating with beta mercaptoethanol. So, beta mercaptoethanol, it dissociates the disulfide bridges that are present in protein molecule, hence we use this in a sample preparation. Similarly, SDS, as we have learned earlier, it as an anionic detergent, it binds, so it imparts negative charge to the protein. So, this was a protein molecule which is before treating with SDS. Observe here, there are many charged molecules, both positively charged and negatively charged molecules in a protein. Along with that, hydrophobic areas were also present. So, these hydrophobic areas will be nullified due to the SDS, sodium dodecyl sulfate. So, after treating this protein with SDS, the entire SDS will be in a linear pattern having negatively charged. So, the individual charge will be, the protein actual charge will be negligible due to the addition of SDS, as it is attaining the negative charge. On an average, the SDS molecules will bind to almost every 2 amino acid residues. So, when SDS molecules bind to each 2 amino acids, then obviously the original nature of the molecule, the charge of the molecule will be negligible when we are adding SDS. Now, the polypeptide, after treatment with SDS and beta mercaptoethanol, it becomes a rod like structure, so that the density will be in uniform nature and can be separated individually. So, by using SDS and beta mercaptoethanol, the migration of proteins is purely based on the size of the protein molecule. Along with this, we need a sample buffer. The sample buffer contains tris buffer, which is used to maintain the pH of the sample. Along with that, SDS, beta mercaptoethanol, we have discussed the use of SDS and beta mercaptoethanol earlier. Now, along with that, glycerol will be also added. Why the addition of glycerol to sample? That glycerol molecule will impart density to the sample, so that the sample density will increase, and when we are adding the sample into the wells, they won't be dispersed into the buffer or into other wells that are adjacent to the position where we are adding. So, to avoid that, the glycerol will impart more density to the sample. Along with that, we all the samples that we are using till now are all of colorless. So, how can we identify that the sample is migrating, or whether the sample has resolved or it has retarded? So, to identify that, we need a tracking dye. The tracking dye that we are using here is bromophenol blue. So, bromophenol blue, which acts as the identity to the extent of migration. So, using that, we can identify how extent the migration or the electrophoretic run has been occurred. So, now the protein of interest that can be added to the sample and it can be separated. Using all these components, the components has to be maintained at 95 degrees centigrade for 5 minutes, so that the individual components of the buffers will be individually separated. Now, this was the reaction setup that was required for sample buffer, which is in various proportions. Now, coming here, this was the gel already clamped to the unit, and into the well we are adding the sample. So, by using glycerol, this sample won't merge with the other sample that is present adjacent, because it imparts the density to the sample. So, there is the separation is individually, and there won't be any coils.
students, till now we have observed how the components can be used in the SDS page, and now let us compare that with the native gel, which is purely polyacrylamide gel. So, here when we compare those, we can identify that in polyacrylamide gel electrophoresis there is no SDS. So, polyacrylamide gel without SDS is called as native gel. So, as there is no SDS, the importance of SDS for the protein separation is negligible. So, all the proteins won't get negatively charged, and even the hydrophobic interactions were not disrupted. Hence, the protein will get separated in pure form without any alteration in the structure of the protein nature. Hence, in native gel there was the use of polyacrylamide is the support that is used as a matrix, and as we are not adding detergent like sodium dodicyl sulfate SDS, so there is no denaturation of the protein. So, the protein stays in its original conformation itself, and even it is protected from oxidation also. So, based on all these contents, the movement of a protein depends mainly on its charge, the protein's self charge, which is the intrinsic charge, and also the hydrodynamic size of the protein. So, all these leads to the separation of a protein where there is no involvement of the SDS. Hence, the separation between SDS page and the pure and the pure page, which is the native gel, the variation is the separation here without any alteration of the protein content. In SDS page, the proteins will get altered due to the negatively charged and also the interaction with the hydrophobic regions, which is absent in native gel conditions. Now, after running a gel and while in electrophoresis, we can't completely analyze to which extent the molecules has been moved. So, we need to identify those molecules to which extent they have moved. For that, we need visualization of the protein molecules. Under visualization, we generally use cumulative brilliant blue. This is a staining component used frequently for proteins. The proteins react with the cumulative brilliant blue, so that the blue will fix to the protein molecule that are present. Wherever the protein is present, the cumulative brilliant blue will fix to that protein, and the rest all the gel will be in, as it is not having protein, it won't bind to that region. Hence, we need the picture will be like this, but initially we won't get this picture, because when we add cumulative blue, it binds to the all part, as it is having the components like methanol, glacial acetic acid and water, and we are staining for 2 hours, the blue content will bind to all the gel. Hence, we require is only protein content. So, we will remove the blue content that is bind to the gel by destaining. The destaining solution is also having methanol, glacial acetic acid and water, but of various ratio, which is used to remove the unbound dye to the gel. So, when we use destaining solution, then the unbound dye will be removed. Repeat the wash thoroughly, so that all unbound blue will be removed, and only the blue that will be present only to the protein components that are present in the gel. And this was the standard protein. So, this we call as a ladder through which we can compare with the standard. These are the unknown proteins we want to identify. So, compare these standard and unknown, so that we can identify whether the protein of how many molecular weight kilodaltons or daltons, that we can assess.
So this was the staining procedure for with Kumasu Brilliant Blue. Other than this, we are having silver staining. Silver staining is more precise than Kumasu Brilliant Blue. Why? Because in silver staining, even a little amount of protein like 1 nanogram, that much amount of protein can also be detected using silver staining, but this can't be achieved by Kumasu Brilliant Blue. So for this silver staining, soak the gel in fixative. The fixative is having methanol, acetic acid and water along with formaldehyde. So soak the gel for overnight condition, then add ethanol. After adding ethanol, we have to leave the gel for 1 hour, then it has to be sensitized with hypo for a very short treatment of 2 minutes and then wash with the distilled water. Now after that, the main actual stain that has to stain with the protein is silver nitrate. So add silver nitrate along with formaldehyde and treat the gel for 20 minutes and again wash it. Finally add the sodium carbonate and formaldehyde, which acts as a developer. So the film will be developed and it will be visualized like the dark bands. So these are the protein bands that are attained by silver staining. Now let's compare the staining of both silver staining and Kumasu Brilliant Blue. So these two are the same samples having Kumasu having protein samples. So under Kumasu Brilliant Blue, the protein nature that we have obtained were of this, but see when we observe the same protein in silver staining, we are identifying here the different bands that was of very negligible in Kumasu Brilliant Blue. Hence silver staining is more precise one than the Kumasu Brilliant Blue. Now coming to the protein electrophoresis. This was done only to separate proteins based on the size of the protein, and it is also used to characterize the protein, to quantify the protein, to determine purity of the sample and also compare the protein from different sources. So the protein electrophoresis is also a step used in Western blotting, where the proteins were isolated from a technique called Western blotting. Now coming to the from the protein electrophoresis, we can apply to separation of proteins from each other based on especially size and also its isoelectric point. This page is also used to determine the molecular size of protein, and it also used to quantify how much amount of protein that is present in the sample and to identify the number of impurities or the extent of impurities that are present in the sample, and even used in the Western blot assay for antigen interactions. So these are various applications of page. Now let's focus on the determination of molecular size of a protein. That was the major application of both SDS and polyacrylamide gel electrophoresis. To determine molecular weight of a protein, we need to run a standard molecular weight marker along with the unknown protein sample on the same gel. So while we running the components on the same gel, both unknown and ladder, which is of known component, we can identify the various bands that can be visualized. Now the molecular weight of unknown protein can be determined by observing the sequence. Let's see, this was the protein. So the length of the bands that was formed from the origin, because each time we are adding the sample, we are loading the sample at a certain position. So from that position we need to calculate the length using a measurement normal scale. So here if we observe, this was the ladder and these were the unknown proteins. So from identify the distance travelled from the
well. So from here we have to measure it similarly to this band. So this gives the this was the ladder. So these molecular weight we already know, but the unknown protein molecular weights we don't. Hence we have to measure even these, and individual bands has to be measured. Okay. After that, compare both all the values, plot a graph against the molecular weight, logarithmic molecular weight of standard, and also the distance moved by the molecule. When we plot a graph, we will get a graph like this. So these are the points where the distance travelled by the known, nothing but standard one. This was the standard one. So the standard proteins that was moved in a gel, this was the distance, and this was their logarithmic value of the molecular weight of standard proteins. And here we are using we got only a single band which is of 36.13 kilodaltons. Now this protein, again measure from the origin the distance that was identified, mark that on the standard graph. After plotting, then cut the value both on x axis and y axis. From that we will get the logarithmic molecular weight, from which the normal molecular weight, exact molecular weight of a protein can be determined. So such various applications have been used for gel electrophoresis, especially polyacrylamide and both SDS page, nothing but sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis. అని చెప్పండి. నా ఫోటో వస్తుంది ఇక్కడ. Welcome to all the students. Today we are going to deal about types of aquaculture. రకాల aquaculture గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాం. First of all, let's go into the definition. What is aquaculture? Aquaculture అంటే ఏమిటి? Aquaculture is the science of utilization of water for growing fish and other aquatic flora and fauna. Or aquaculture is the farming of aquatic organisms including fish, mollusk, crustaceans and aquatic plants. Aquaculture అంటే చేపలు, మొలస్క మొదలగు జలచరాలు మరియు నీటి మొక్కలతో సహా ఇతర జలచర జీవుల పెంపకాన్నే ఆక్వాకల్చర్గా మనము చెప్పుకోవచ్చు. మరి భారతదేశ చరిత్ర కానీ ప్రపంచ చరిత్ర కానీ మనం గమనించినట్లయితే అనేక వేల సంవత్సరాల నుండి ఈ ఆక్వాకల్చర్ అనేది సాంప్రదాయబద్ధంగా మరి జరుగుతూ ఉంది. ఒకసారి మనం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజెంట్ స్టేటస్ ఆఫ్ ఆక్వాకల్చర్ ఇన్ ఇండియా, భారతదేశంలో ఆక్వాకల్చర్ రంగానికి ఉన్నటువంటి అవకాశాలు మనకు గమనించినట్లయితే India is having a coastline of 7,517 kilometers. 7,517 కిలోమీటర్ల తీర ప్రాంతాన్ని కలిగి ఉంది. అలాగే భారతదేశానికి ఉన్నటువంటి ఆ ద్వీపాలతో సహా కలుపుకుంటే 8,129 కిలోమీటర్ల కోస్ట్ లైన్ తీరము కలిగి ఉంది. కాబట్టి భారతదేశంలో ఆక్వాకల్చర్ చేయడానికి విస్తృతమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. And India is the second largest producer of fish in the world. ప్రపంచంలోనే భారతదేశం చేపల ఉత్పత్తిలో 2వ స్థానంలో ఉంది. భారతదేశంలో ఉత్పత్తి అయ్యే చేపలు ప్రపంచ చేపలతో పోల్చుకుంటే 5.6% of fish. India contributes to the 5.68% of the fish of the world fisheries. In the last 6 decades, India has recorded a 11-fold increase in the growth of aquaculture. Aquaculture రంగంలో భారతదేశం గత 6 శతాబ్దాల్లో 11 రెట్లు పెరుగుదలను గమనించడం జరిగింది. 11 రెట్లు
ఆక్వాకల్చర్ రంగం అభివృద్ధి చెందినట్లు మనం గమనించవచ్చు. అండ్ ఆక్వాకల్చర్ కంట్రిబ్యూట్స్ 1.1% ఆఫ్ ది జీడిపి. భారతదేశ జీడిపిలో ఆక్వాకల్చర్ రంగం యొక్క కంట్రిబ్యూషన్ 1.1%. వ్యవసాయ రంగంలో పోల్చుకుంటే ఆక్వాకల్చర్ వాటా 5.15% ఉంది. అండ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ ఆక్వాకల్చర్ ఇండియా ఈ 6 to 7%. వార్షిక వృద్ధి రేటు 6 నుండి 7% ఉంది. భారతదేశంలో ఉత్పత్తి అయ్యే ఈ యొక్క చేపల ఉత్పత్తిలో 65%, 65% ఆఫ్ ఫిష్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ aquaculture, fresh water, remaining 35% is from the sea. And in 2017 and 18 భారతదేశంలో చేపల ఉత్పత్తి 10.51 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల చేపల ఉత్పత్తి అయినాయి. వీటి విలువ మార్కెట్లో 37,871 కోట్ల రూపాయల విలువైన చేపలను గత సంవత్సరం భారతదేశం ఉత్పత్తి చేయడం జరిగింది. దీని అంతటికీ కారణం భారతదేశంలో విస్తృతంగా ఉన్నటువంటి అవకాశాలు, ఆక్వాకల్చర్ రంగానికి విస్తృతంగా ఉన్న అవకాశాలు. అంతేకాకుండా ఆక్వాకల్చర్ రంగం ద్వారా 1.5 crore అంటే 1.5 కోట్ల మందికి ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తుంది. ఇక్కడ ఇఫ్ యు సీ ద ప్రొడక్షన్ ఇన్ ఇండియా, వీ కెన్ సీ ఎవ్రీ ఇయర్ అ డ్రాస్టిక్ గ్రోత్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ aquaculture. For example, in 2011 and 12 we have got around 86.6 lakh metric tons of fish are produced in India. It gradually in 2012 and 13 it is around 19.4 lakh metric tons. Gradually in 2017-18 we can see around 126.1 lakh metric tons. గత 6 నుంచి 7 సంవత్సరాలుగా గమనించినట్లయితే ప్రతి సంవత్సరము ఈ యొక్క ఆక్వాకల్చర్ రంగంలో మనము 6 నుంచి 7% వృద్ధి గమనించడం ఈ యొక్క గణాంకాలను బట్టి మనం తెలియజేయచ్చు. ఇన్ ఇండియా, ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్యాంక్స్ ఫస్ట్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్. చూడండి, భారతదేశంలో ఉత్పత్తి అయ్యే మొత్తం చేపల్లో దాదాపు 64% ఈజ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇట్ ఈస్ సో ప్రెస్టీషియస్ ఫర్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ because we be the top in India. భారతదేశంలోనే అత్యధిక చేపల ఉత్పత్తి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి జరగడం మనందరికీ ఎంతో గర్వకారణం. టైప్స్ ఆఫ్ ఆక్వాకల్చర్. Based on the type of water, aquaculture is 3 types. One is freshwater aquaculture, the second one is brackish water aquaculture, and the third one is mariculture. ఫ్రెష్ వాటర్ ఆక్వాకల్చర్ అనగా మంచినీటి చేపల పెంపకం. మంచినీటిలో జరిగే చేపల పెంపకాన్నే ఫ్రెష్ వాటర్ ఆక్వాకల్చర్ అంటాం. ఫ్రెష్ వాటర్ ఆక్వాకల్చర్ ఈజ్ ద కల్చర్ ఆఫ్ ఆక్వాటిక్ స్పీషీస్ విత్ ఇన్ అండ్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద ఫ్రెష్ వాటర్ ఎన్విరాన్మెంట్. భారతదేశంలో మరి అనేకమైన నదులు, కాలువలు, సరస్సులు, చిత్తడి నేలలు, అనేకమైనటువంటి రిజర్వాయర్స్, జలాశయాలు, పాండ్స్, చెరువులు అండ్ ట్యాంక్స్, వీటన్నిటిలో మంచినీటిలో పెరిగే చేపల పెంపకాన్నే ఫ్రెష్ వాటర్ ఆక్వాకల్చర్గా మనం పేర్కొనవచ్చు. ఈ ఫ్రెష్ వాటర్ ఆక్వాకల్చర్లో కల్చర్ జరగాలి అంటే ఆ నీటి యొక్క pH తటస్థంగా ఉండాలి. ద pH ఆఫ్ ద వాటర్ షుడ్ బి న్యూట్రల్, అంటే 7కి దగ్గరగా ఉండాలి. అండ్ ద salinity షుడ్ బి లెస్ దాన్ 5 ppt. లవణీయత 5 కంటే తక్కువగా ఉంటే ఈ యొక్క లక్షణాలు మంచినీటిలో చేపల పెంపకానికి అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఇఫ్ యు సీ ద ఫ్రెష్ వాటర్ రిసోర్సెస్ ఇన్ ఇండియా, ఇండియా కాంట్రిబ్యూట్స్ 4% ఆఫ్ వరల్డ్స్ ఫ్రెష్ వాటర్ రిసోర్సెస్. ప్రపంచంలోని మంచినీటి వనరుల్లో భారతదేశం 4% మంచినీటి వనరులు కలిగి ఉంది. అంతేకాకుండా భారతదేశం అంతా విస్తృతంగా విస్తరించి ఉన్నటువంటి నదీ వ్యవస్థలు ఈ యొక్క మంచినీటి ఆక్వాకల్చర్ కి బాగా ఉపయోగపడుతున్నాయి. భారతదేశం మొత్తంలో గమనించినట్లయితే వీ హ్యావ్ 12 రివర్ సిస్టమ్స్, 12 ప్రధాన నదీ వ్యవస్థలు భారతదేశం అంతా విస్తరించి ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ నార్త్ ఇండియా వీ హ్యావ్ గాట్ హిమాలయన్ రివర్ సిస్టమ్. ఉత్తర భారతదేశంలో గమనించినట్లయితే హిమాలయ నదులు గంగా, యమున, సింధు మరియు బ్రహ్మపుత్ర వంటి నదులు ఉత్తర భారతదేశం అంతా విస్తరించి ఉన్నాయి. ఫలితంగా ఆ ప్రదేశంలో మంచినీటి ఆక్వాకల్చర్ అనేక రకాలుగా సహాయపడుతున్నాయి.
దక్షిణ భారతదేశంలో గమనించినట్లయితే కృష్ణా, గోదావరి మరియు కావేరి నదులు దక్షిణ భారతదేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, తమిళనాడు, కర్ణాటక, కేరళ రాష్ట్రాల్లో విస్తృతంగా విస్తరించి ఉండడం వల్ల ఈ ప్రదేశంలో మంచినీటి ఆక్వా కల్చర్ జరుగుతుంది. అలాగే మధ్య భారతదేశంలో గమనించినట్లయితే నర్మదా, తపతి, మహానది నదులు కూడా విస్తరించి ఉండడం వల్ల ఆయా ప్రదేశాల్లో ఈ యొక్క మంచినీటి ఆక్వా కల్చర్కి విస్తృతమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ గంగా మరియు గంగా యొక్క ఉపనదులు భారతదేశం మొత్తం మీద 12,500 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తూ 97.6 మిలియన్ హెక్టార్ల ప్రదేశాన్ని అవి తడపడం జరుగుతున్నాయి. అంటే 97.6 మిలియన్ హెక్టార్స్ ఆఫ్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా ఫర్ ది గంగా అండ్ ఇట్స్ ట్రిబ్యూటరీస్. అండ్ ఫర్ బ్రహ్మపుత్ర 4,023 kilometers they travel, and its catchment area is 51 million hectares. Coming to the southern Indian rivers, Godavari, Krishna, Mahanadi and Kaveri, these rivers runs around 6,437 kilometers and their catchment area is 121 million hectares. ఈ విధంగా భారతదేశంలో ఈ యొక్క నదీ వ్యవస్థలు అనేక ప్రదేశాల్లో విస్తరించి ఉండడం, విస్తారమైనటువంటి క్యాచ్మెంట్ ఏరియా కలిగి ఉండడం ఈ యొక్క మంచినీటి ఆక్వా కల్చర్కి ఎంతో అనుకూలంగా ఉన్నాయి. ఇకపోతే ఈ కార్ప్ చేపలు, మహాసీర్ చేపలు, క్యాట్ ఫిషెస్, మర్రల్స్, ఫెదర్ బ్యాక్స్ అండ్ స్పైనీ ఈల్స్, దీస్ ఆర్ ది ఫిషెస్ కల్చర్డ్ ఇన్ ఇండియా అండర్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఆక్వా కల్చర్. మంచినీటి ఆక్వా కల్చర్ ద్వారా భారతదేశంలో విస్తృతంగా పండించే చేపల రకాలలో మొట్టమొదటి రకము కార్ప్ చేపలు. ఆ తర్వాత ఉత్తర భారతదేశంలో చూసినట్లయితే మహాసీర్ చేపలను అక్కడ విస్తృతంగా ఆక్వా కల్చర్ ద్వారా పండిస్తారు. అలాగే క్యాట్ ఫిషెస్, మర్రల్స్, దీస్ ఆర్ ది మేజర్ ఫిషెస్ కల్టివేటెడ్ ఇన్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఆక్వా కల్చర్. భారతదేశంలో మరి ఈ 6 రకాల చేపలు, కట్లా, దాన్ని సాధారణ భాషలో బొచ్చెలు అంటాం. లేబియో రోహిత, రోహు చేప అంటాం. మూడోది సిర్హినస్ మృగాల, మోసు, ఎర్రమోసు అంటాం. అలాగే 4వది టీనో ఫారింగిడాన్ ఐడల్లా, గడ్డి చేప. 5వది హైపోథలామిక్టిస్ మొలిట్రిక్స్, దీన్నే సిల్వర్ కార్ప్ అని అంటాం. 6వది సిప్రినస్ కార్పియో, దీన్నే కామన్ కార్ప్ అంటాం. ఈ 6 చేపలని కార్ప్ చేపలు అంటాం. భారతదేశంలో అత్యంత విరివిగా, అత్యంత సమృద్ధిగా, అత్యంత సులువుగా ఈ చేపలను మనం సంవర్ధనం చేయొచ్చు. కాబట్టి భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఈ చేపలను విరివిగా పండిస్తున్నారు. అందుట్లో మొదటి 3 రకాలు కట్లా, లేబియో రోహిత, సిర్హినస్ మృగాల, ఈ 3 భారతదేశంలో పెరిగే స్వజాతి చేపలు. కాబట్టి వీటిని ఇండియన్ మేజర్ కార్ప్స్ అంటాం. తర్వాత 3 రకాలు టీనో ఫారింగిడాన్ ఐడల్లా, హైపోథలామిక్టిస్ మొలిట్రిక్స్ అండ్ సిప్రినస్ కార్పియో, ఈ 3ంటిని విదేశీ జాతి చేపలుగా మనం పేర్కొంటాం. ఇన్ ద పిక్చర్ యూ కెన్ సీ దీస్ ఆర్ ది ఫిషెస్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ హైపోథలామిక్టిస్ మొలిట్రిక్స్. లేబియో రోహిత, రోహు చేప, శిలావతి అంటాం. ఇది కట్లా బొచ్చే చేప. 4వది టీనో ఫారింగిడాన్ ఐడల్లా, గడ్డి చేప. అండ్ సిర్హినస్ రెబా, సిప్రినస్ కార్పియో, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కామన్ కార్ప్. These are the carp fishes in India which are widely cultivated under freshwater aquaculture system. And followed by, these are called Channa striatus, దీన్నే మనము కొర్రమేను చేప అంటాం. Channa punctatus, సాధారణ భాషలో మట్ట గిడసలు అంటాం. అండ్ ఒరియోక్రోమిస్ మొసాంబికస్, గుర్రకలు అంటాం. తెలాపియా, దీస్ ఆర్ ది పాపులర్లీ కల్చర్డ్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఫిష్. వీటిని కూడా మంచినీటి ఆక్వా కల్చర్లో విస్తృతంగా వీటిని పండించడం జరుగుతుంది. అండ్ ట్రౌట్స్, దీస్ ఆర్ కోల్డ్ వాటర్ ఫిషరీ. భారతదేశంలో ఉత్తర భారతదేశంలో ఉన్న హిమాలయ ప్రాంతం, జమ్మూ కాశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్లో అదంతా అత్యంత చల్లని ప్రదేశాల్లో ఈ చేపలు విరివిగా లభిస్తాయి. కాబట్టి దీస్ ఆర్ కాల్డ్ కోల్డ్ వాటర్ ఫిషరీ. అంటే చల్లని నీటిలో ఈ 3 చేపలను పెంచుతాం. వీటిని ట్రౌట్ చేపలు అంటాం, ట్రౌట్స్ అంటాం. వీటిని ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియాలో నీలగిరీస్, మున్నార్,
కేరళలో ఉన్నటువంటి ఈ మన్నార్ ప్రాంతంలో ఇవి కూడా చాలా అత్యంత ఎత్తైన ప్రదేశాల్లో ఈ కోల్డ్ వాటర్ ఫిషరీస్ ని వీటిని కల్చర్ చేస్తున్నారు. మంచినీటిలో పెరిగే చేపలు వీటిని చల్లని ప్రదేశాల్లో కల్చర్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే మంచినీటిలో పెరిగే రొయ్య, దీన్ని మ్యాక్రోబ్రేకియం రోజెన్బర్గై అంటాం. మ్యాక్రోబ్రేకియం రోజెన్బర్గై ఈజ్ ద ఫ్రెష్ వాటర్ ప్రాన్ కల్టివేటెడ్ అండర్ ఫ్రెష్ వాటర్ aquaculture, ఎస్పెషల్లీ మోస్ట్లీ ఇన్ ద పాండ్స్. అనేకమైనటువంటి చెరువుల్లో ఈ యొక్క మంచినీటి రొయ్యని విరివిగా పండిస్తున్నారు. తర్వాత మంచినీటి aquaculture లో భాగంగా ఆర్నమెంటల్ ఫిష్ కల్చర్. చూడండి, ఆక్వేరియంస్ లో అనేకమైనటువంటి చేపలు మనం చూస్తూ ఉంటాం. మంచినీటి ఆక్వేరియంలో సాధారణంగా అనేక హోటల్స్ లో, రెస్టారెంట్స్ లో, మ్యూజియంస్ లో, అలాగే మన ఇళ్లలో కూడా అనేక మంది ఈరోజు ఆక్వేరియంలో ఫిషెస్ ని కల్చర్ చేస్తున్నాం. దీన్నే వీటిలో రకాలు ఏంటంటే గప్పీస్, మోలీస్, ప్లాటిస్, స్వాట్ టైల్స్, కాయ్. దీస్ ఆర్ ది ఆక్వేరియం ఫిషెస్. ఈ చేపలను కూడా మంచినీటిలోనే పెంచుతున్నారు. అందుట్లో ఈ పిక్చర్లో మీరు చూడొచ్చు గప్పి, ఇది గప్పి అంటాం. రెండోది కాయ్, ఇక్కడ కనపడుతున్న చేప కాయ్ ఫిషరీ అంటాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్వాడ్ టైల్. స్వాడ్ టైల్, దీనికి పొడవుగా కత్తి వంటి తోక ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని స్వాడ్ టైల్ అంటాం. నాలుగోదిగా గౌరామి. దీస్ ఫిషెస్ ఆర్ వెరీ పాపులర్ ఇన్ ఎవ్రీ ఫిష్ ట్యాంక్. మీరు ఏ ఆక్వేరియంలో చూసినా ఈ చేపలు కనపడతాయి. ఈ చేపలను కూడా మంచినీటిలో సంవర్ధనం చేస్తున్నారు. రెండోది ద సెకండ్ టైప్ ఈస్ బ్రాకిష్ వాటర్ ఆక్వాకల్చర్. బ్రాకిష్ వాటర్ అంటే ఎక్కడైతే నదులన్నీ వెళ్ళి సముద్రంలో కలుస్తున్నాయో ఆ నీటిని బ్రాకిష్ వాటర్ లేదా ఉప్పు నీటి కయ్యలు అంటాం. ఇన్ ఇంగ్లీష్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎస్చరీ. Estuary is a place where river meets the sea is called estuary, and the water in that estuary is called brackish water. ఈ brackish water లో ఉన్న ఫిషరీస్ ని brackish water fishery అంటాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చేపలకి ఒక ప్రత్యేకమైన లక్షణం ఉంది. దే ఆర్ ఆల్ యూరిహాలైన్. అంటే మంచినీరు సముద్రంలో ఎక్కడైతే కలుస్తుందో అక్కడ లవణీయత చాలా తీవ్రంగా, వేగంగా, కాలానుగుణంగా మారిపోతుంది. ఆ యొక్క లవణీయత 5 ppt నుండి 27 ppt లవణీయత కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రత్యేకమైన చేపలను మనం పెంచుతాం. దీన్ని బ్రాకిష్ వాటర్ ఆక్వాకల్చర్ అంటాం. భారతదేశంలో చూస్తే మరి అనేక నదులు, ప్రతి నది సముద్రంలో కలవాలి. గోదావరి, కృష్ణ సముద్రంలో కలుస్తాయి. మహానది, అలాగే కావేరి, నర్మదా, తపతి ఇవన్నీ సముద్రంలో కలిసే ప్రదేశంలో మనం ఈ యొక్క బ్రాకిష్ వాటర్ ని గమనించవచ్చు. అలాగే చిల్కా లేక్, చిల్కా లగూన్ అంటాం. అలాగే పులికట్ సరస్సు, కేరళలో ఉండే వెంబనాడ్ సరస్సు ఇవన్నీ బ్రాకిష్ వాటర్ కి ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. ఈ బ్రాకిష్ వాటర్ లో పెరిగే చేపలు చానోస్, ఇట్స్ కాల్డ్ మిల్క్ ఫిష్, మ్యూజిల్ సెఫాలస్, లేటెస్ కల్కారిఫర్, ఎట్రోప్లస్ సెరటెన్సిస్, పీనియస్ మోనోడాన్, పీనియస్ ఇండికస్, ఇవి 2 రొయ్యలు. ఈ చేపలన్నింటినీ మనం బ్రాకిష్ వాటర్లో పెంచుతాం. మూడవది మ్యారీకల్చర్, అంటే సముద్రం నీటిలో పెంచే చేపలను పెంచితే దాన్ని మ్యారీకల్చర్ లేదా మెరైన్ కల్చర్ అంటారు. ద కల్చర్ ఆఫ్ aquatic organisms in sea water, it is called mariculture. Culturing organisms in the sea, it's very difficult, but our people from CMFRI, Central Marine Fisheries and Research Institute వారు మరి కోబియా ఫిష్ ని అలాగే సిల్వర్ పాంపానో అనే 2 చేపలని విజయవంతంగా సముద్రపు నీటిలో సంవర్ధనం చేయడం జరిగింది. బై యూజింగ్ కేజ్ సిస్టమ్, సముద్రంలో కేజెస్ ని, కొన్ని రకాల బోన్స్ కేజ్ తయారు చేసి సముద్రపు నీటిలో వాటిని ఉంచి వాటి ద్వారా ఈ కోబియా ఫిష్ ని, సిల్వర్ పాంపానో ఫిష్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా వారు పెంచడం జరిగింది. ఇంకా సముద్రంలో బైవాల్వ్ కల్చర్ అండ్ పర్ల్ కల్చర్, ముత్యపు చిప్పల పెంపకము లేదా మంచినీటి ఆల్చిప్పల పెంపకం కూడా సముద్రపు నీటిలోనే జరుగుతుంది. చూడండి, ఈ పిక్చర్లు మీరు చూడొచ్చు. బైవాల్వ్ కల్చర్, క్రాసాస్ట్రియా మెట్రాజెన్సిస్, దీన్ని ఎడిబుల్ ఆయిస్టర్ అంటాం. ఈ సముద్రపు నీటిలో, నేరుగా సముద్రపు నీటిలోనే వీటిని సంవర్ధనం చేస్తున్నారు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ బైవాల్వ్ కల్చర్. అండ్
you can also see the pearl culture. ముత్యపు ఆల్చిప్పలు, ముత్యాలను తయారు చేసే ఈ ఆల్చిప్పలను కూడా మనం సముద్రంలోనే నేరుగా సంవర్ధనం చేస్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ మ్యారీ కల్చర్ అంటాం. సెకండ్లీ, బేస్డ్ ఆన్ ద మేనేజ్మెంట్ ఇంటెన్సిటీ, ఆక్వాకల్చర్ ఈజ్ ఆఫ్ 2 types. ఆక్వాకల్చర్ చేసే విధానాన్ని బట్టి కూడా ఆక్వాకల్చర్ని 2 రకాలుగా విభజించవచ్చు. వన్ ఈజ్ ఎక్స్టెన్సివ్ కల్చర్, ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఇంటెన్సివ్ కల్చర్. ఎక్స్టెన్సివ్ కల్చర్ని తెలుగులో విస్తృతమైన చేపల పెంపకము అంటాం. విస్తృతమైన చేపల పెంపకం అంటే మన సహజ సిద్ధంగా చెరువుల్లో సాధారణంగా చేసే చేపల పెంపకాన్ని విస్తృత చేపల పెంపకం అంటాం. ఈ విస్తృత చేపల పెంపకంలో చేపలకు సహజంగా పెరిగే ప్లాంక్టాన్ అనగా వృక్ష ప్లవకాలను, జంతు ప్లవకాలను సహజమైన ఆహారాన్ని చేపలకు ఇస్తారు. తక్కువ శ్రమ, దీనికి ఎక్కువ కష్టపడ అవసరం లేదు, ఎక్కువ పెట్టుబడి కూడా అవసరం లేదు. ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ తీసుకుపోయినప్పటికీ చేపలు సహజంగా వాటి యొక్క సహజమైన వాతావరణంలో పెంచుతారు. దీన్నే విస్తృతమైన చేపల పెంపకం లేదా ఎక్స్టెన్సివ్ కల్చర్ అంటే. ఇట్ నీడ్స్ వెరీ లిటిల్ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ద ఫార్మర్స్ అండ్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఫిష్ ఈస్ వెరీ లో అండ్ ద ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ ద ఫిష్ ఈజ్ ఆల్సో లో అండ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ లో. దీనిలో తక్కువ దిగుబడి వస్తుంది, తక్కువ పెట్టుబడి వస్తుంది, తక్కువ శ్రమ వస్తుంది. తక్కువ శ్రమ ద్వారా చేపలు మనం పండించవచ్చు. అండ్ ఇట్ ఇస్ మోస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ. సహజ సిద్ధంగా గ్రామాల్లో జరిగే సహజమైనటువంటి చేపల సాగుని ఎక్స్టెన్సివ్ కల్చర్గా పేర్కోవచ్చు. ద సెకండ్ వన్ ఇస్ ఇంటెన్సివ్ ఫిష్ ఫార్మింగ్. కృత్రిమంగా చేపలను పెంచడాన్నే ఇంటెన్సివ్ ఫిష్ ఫార్మింగ్ అంట. అంటే చెరువులు తవ్వి వాటిని నీటితో నింపి ఆ నీటిని ఎప్పటికప్పుడు శుద్ధి చేస్తూ ఆ చేపలకు కావలసిన ఆహార పదార్థాలను, కృత్రిమమైన ఆహార పదార్థాలను అందిస్తాం. ఎక్స్టెన్సివ్ ఫిష్ కల్చర్లో చేపలు సహజంగా లభించే వృక్ష ప్లవకాలను ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆహారం అందించడం జరగదు. కానీ ఇంటెన్సివ్ ఫిష్ ఫార్మింగ్లో పెరిగే చేపలకు కృత్రిమమైన ఆహారాన్ని అందిస్తాం. పెల్లెట్ల రూపంలో, గుళికల రూపంలో, మొక్కజొన్నల నుండి, సోయా నుండి కృత్రిమంగా తయారు చేసిన మేతని మనం అందించడం జరుగుతుంది. అది ఇంటెన్సివ్ ఫిష్ ఫార్మింగ్ లేదా ఇంటెన్సివ్ ఫిష్ కల్చర్ అంటాం. ఇక్కడ పెట్టుబడి చాలా అధికంగా ఉంటుంది, శ్రమ అధికంగా ఉంటుంది, అండ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఫిష్ ఈజ్ ఆల్సో మోర్. ఎక్కువ చేపలను తక్కువ స్థలంలో ఎక్కువ చేపలు మనం పెంచవచ్చు. ఫలితంగా ప్రొడక్టివిటీ ఈజ్ వెరీ హై. ఉత్పాదకత చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. చేపలకి వ్యాధులు వచ్చినప్పుడు వాటికి ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకుని వాటికి యాంటీబయాటిక్స్ కూడా ఇస్తాం. కాబట్టి ఇంటెన్సివ్ ఫిష్ ఫార్మింగ్లో అధిక చేపలను పండించవచ్చు. చేపల దిగుబడి ఎక్కువగా ఉంటుంది, పెట్టుబడి అధికంగా ఉంటుంది, శ్రమ అధికంగా ఉంటుంది. కృత్రిమమైన మేతను వాటికి అందజేస్తాం. నిరంతరము ఆ యొక్క నీటి నాణ్యతను పరీక్షిస్తూ ఉండాలి. నీటి నాణ్యత నిర్వహణ చాలా ప్రాముఖ్యం. వీ హ్యావ్ టు చెక్ ద వాటర్ క్వాలిటీ of various parameters frequently. Every day we have to monitor the water quality. That is a prime feature in intensive fish farming. And intensive fish farming can be classified into semi intensive, intensive and hyper intensive. Semi intensive పద్ధతిలో ఒక చెరువు నుండి హెక్టార్కి 10,000 కిలోల చేపలను ఉత్పత్తి చేస్తే దాన్ని సెమీ ఇంటెన్సివ్ కల్చర్ అంటాం. ఎక్స్టెన్సివ్ కల్చర్లో హైపర్ ఇంటెన్సివ్లో 10,000 కిలోల కన్నా ఎక్కువ చేపలను ఉత్పత్తి చేస్తే దాన్ని హైపర్ ఇంటెన్సివ్గా మనం పేర్కొంటాం.
Secondly, aquaculture is divided into 3 types based on the stocking organism. One is monoculture, the second one is monosex culture, and the third one is polyculture. Monoculture ni Telugulo ఏకజాతి చేపల పెంపకం అంటాం. Rearing of a single fish species is called monoculture. It is also called monospecies culture. అంటే ఒక చెరువులో ఏదైనా ఒకే జాతి చేపలను పెంచితే దానిని ఏకజాతి చేపల పెంపకం అంటాం. అంటే చెరువు మొత్తం మీద కేవలం ఒక జాతికి చెందిన చేపలు మాత్రమే పెంచడం జరుగుతుంది. దాన్నే ఏకజాతి చేపల పెంపకం అంటాం. ఉదాహరణకి ఒక చెరువులో కేవలము కట్ల అంటే కేవలము బొచ్చె చేపలను మాత్రమే పెంచితే దాన్ని మోనోకల్చర్గా మనం పేర్కొంటాం. ద సెకండ్ వన్ ఇస్ మోనోసెక్స్ కల్చర్, ఏకలింగ చేపల పెంపకము. చేపల్లో బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ టైప్స్ ఉంటాయి. ఆడ చేపలు ఉంటాయి, మగ చేపలు ఉంటాయి. కానీ ఈ మోనోసెక్స్ కల్చర్లో ఏదైనా ఒక జాతి చేపలను అనగా ఆడ చేపలను కానీ లేదా మగ చేపలను కానీ మాత్రమే పెంచడం జరుగుతుంది. అటువంటి కల్చర్ని మోనోసెక్స్ కల్చర్ లేదా ఏకలింగ చేపల పెంపకం అంటాం. రేరింగ్ ఆఫ్ ఓన్లీ వన్ సెక్స్ ఆఫ్ స్పీషీస్ ఈస్ కాల్డ్ మోనోసెక్స్ కల్చర్. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇట్ ఈస్ తిలాపియా. తిలాపియా చేపలలో కేవలం మగ చేపలను మాత్రమే మనం పెంచుతాం, ఆడ చేపలను పెంచం. వై వీ కల్చర్ ఓన్లీ మేల్ ఫిష్? బికాస్ మేల్ ఫిష్ గ్రోస్ ఫాస్టర్ దాన్ ఫీమేల్. ఈ తిలాపియాలో మగ చేపలు ఆడ చేపల కన్నా వేగంగా పెరుగుతాయి, తక్కువ కాలంలో పెరుగుతాయి. కాబట్టి అది రైతుకు లాభదాయంగా ఉంటుంది. అందుకని తిలాపియాలో కేవలం మగ చేపలను మాత్రమే చెరువులో పెంచుతాం. అటువంటి సంవర్ధనాన్ని ఏకలింగ చేపల సంవర్ధనం లేదా ఏకలింగ చేపల పెంపకంగా మనం చెప్పవచ్చు. అండ్ ద థర్డ్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ పాలీకల్చర్, బహుళ జాతి చేపల పెంపకం. అంటే ఒక చెరువులో వివిధ జాతుల చేపలను ఒకే చెరువులో పెంచితే దాన్ని బహుళ జాతి చేపల పెంపకం అంటాం. నీటిలో వివిధ జాతుల చేపల పెంపకం, దీన్నే పాలీకల్చర్ అని కూడా అంటాం. రైరింగ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ స్పీషీస్ ఇన్ ఏ వాటర్ బాడీ ఈజ్ కాల్డ్ పాలీకల్చర్. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ కాంపోజిట్ కల్చర్గా పేర్కొంటాం. ఒక చెరువులో అనేక రకాలు పెంచుతాం. మరి అనేక రకాలు పెంచినప్పుడు మనం కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. సో వాట్ ఈస్ ద క్రైటీరియా ఫర్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఫిషెస్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వీ షుడ్ సెలెక్ట్ ఫిషెస్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ఫీడింగ్ హ్యాబిట్స్. వేరు ఆహారపు అలవాట్లు కలిగిన చేపలను మనం ఎంపిక చేసుకోవాలి. అండ్ దే మస్ట్ బి టాలరెన్స్ విత్ ద అదర్ లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆఫ్ ద పాండ్. మొదటిగా వేరు ఆహారపు అలవాట్లు కలిగిన చేపలను ఎంచుకోవాలి. రెండోది, ఈ చేపలన్నీ ఒకదానితో ఒకటి కోఆర్డినేట్ చేసుకునేటువంటి ఎటువంటి విరోధం లేకుండా ఉండే మనసు, అంటే అటువంటి యాటిట్యూడ్ కలిగిన ఫిష్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ దిస్ ఫిష్ షుడ్ లివ్ ఎట్ డిఫరెంట్ డెప్త్స్ ఆఫ్ ద పాండ్. ఎంచుకున్న చేపలు చెరువులో డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో ఉండాలి. కొన్ని చేపలు చెరువు యొక్క ఉపరితలంలోనే పెరుగుతాయి, మరికొన్ని చేపలు చెరువు యొక్క మధ్య భాగంలో పెరుగుతాయి, మరికొన్ని చేపలు చెరువు యొక్క అడుగు భాగంలో పెరుగుతాయి. అంటే వేరు ఎత్తులలో ఉండే చేపలను మనం ఎంపిక చేసుకోవాలి. అండ్ ద చోజన్ ఫిష్ మస్ట్ బి పాలటబుల్ అండ్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ మార్కెట్ డిమాండ్ అండ్ షుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ ఎ న్యూట్రిషనల్ వాల్యూ. మనం ఎంపిక చేసుకున్న చేపలు రుచికరంగా ఉండాలి, మార్కెట్లో వాటికి మంచి డిమాండ్ ఉండాలి, మంచి పోషక విలువలను కలిగిన చేపలను ఎంపిక చేసుకోవాలి. ఈ లక్షణాలు కలిగిన చేపలను మనం పాలీకల్చర్లో ఎంపిక చేసుకుంటాం. అందులో మొదటిగా వేరు ఆహారపు అలవాట్లు, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్. అండ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ప్రెడేటరీ ఫిష్. ఇతర చేపలపైన, ఇతర జీవులపైన దాడి చేసే స్వభావం కలిగిన చేపలు మనం ఎంచుకోకూడదు. ఇందులో భాగంగా ఇప్పుడు చూడండి, ఈ పిక్చర్లో యూ కెన్ సీ దిస్ ఈజ్ ద పాండ్. ఈ పాండ్లో వీ కెన్ సీ డిఫరెంట్ ఫిషెస్ లివింగ్ ఎట్ డిఫరెంట్ డెప్త్స్. ఈ ఉపరితలంలో నివసించే చేపలు ఉంటాం ఇక్కడ ఉండేవి. అందుట్లో కొన్ని చేపలు ఫైటో ప్లాంక్టాన్ని ఆహారంగా తీసుకుంటాయి, అనగా వృక్ష ప్లవకాలు. మరికొన్ని చేపలు ఇదే రీజియన్లో ఉన్నప్పటికీ అవి జంతు ప్లవకాలని ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. దే ఫీడ్ ఆన్
జూప్లాంక్టన్. అందువల్ల వాటి మధ్య ఎటువంటి కాంపిటీషన్ ఉండదు. అండ్ సమ్ ఫిష్ ఫీడ్ ఆన్ ద ప్లాంట్స్, ఆక్వాటిక్ వెజిటేషన్. ఆ చెరువు యొక్క చివర్లలో అడుగుల్లో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క చిన్న చిన్న నీటి మొక్కలను ఈ చేపలు ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. మరికొన్ని చేపలు నీటిలో ఉండే కీటకాలను, నీటిలో ఉండే లార్వాలను ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. మరికొన్ని చేపలు నీటిలో కుళ్ళిపోయిన పదార్థాలను, పైనుండి రాలిపడిన పదార్థాలను ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. అంటే ఈ చెరువులో పెంచే చేపల యొక్క ఆహారపు అలవాట్లు విభిన్నంగా ఉండే విధంగా చర్య తీసుకోవాలి. అందువల్ల చేపల మధ్య ఆహారం కొరకు పోటీ ఉండదు. సాధారణంగా మనం 6 రకాల చేపలను ఒక కొలంలో లేదా ఒక చెరువులో పెంచి సంవర్ధనం చేయొచ్చు. అందులో ఇందాక చెప్పుకున్నట్లు మనం లేబియో రోహిత రోహు చేపలు, కట్లా బొచ్చలు, సిరిహినస్ మృగాల, టీనోఫారింగిడాన్ ఐడల్లా, హైపోథాలామిక్టిస్ మొలిట్రిక్స్, సిప్రినస్ కార్పియో అండ్ లేబియో కలబాస్. ఈ 6 నుండి 7 జాతులను ఒకే చెరువులో మనం పెంచవచ్చు. దీన్నే పాలికల్చర్ అంటాం. అందుట్లో భారతదేశంలో మనం గమనించినట్లయితే ఈ 3 రకాల చేపలు ఇండియన్ మేజర్ కార్ప్స్ అంటాం. కట్లా, రోహు, మృగాల, ఈ 3 చేపలను కలిపి పాలికల్చర్ విధానంలో మంచినీటిలో సంవర్ధనం చేయటం జరుగుతుంది. ఈ చేపల మధ్య నిష్పత్తి ఎలా ఉండాలంటే 4:3:3, 4:3:3. అనగా ఒక చెరువులో 10 చేపలను తీసుకుంటే 4 చేపలు కట్లా చేపలు, 3 రోహు చేపలు, 3 మృగాల చేపలు ఉండే విధంగా ఈ యొక్క నిష్పత్తిలో మనం ఈ చేపల్ని ఒక చెరువులో పెంచవచ్చు. ఇందులో దిగుబడి దాదాపు 1400 కిలోల నుండి 3000 కిలోలు పర్ హెక్టర్ పర్ ఇయర్ మనం పొందుకోవచ్చు. 6 జాతులను కూడా ఒకేసారి పెంచవచ్చు. దాని రేషియో 1:3:1.5:2:1:1.5. ఈ 6 జాతులను చేపలను కట్లా, రోహు, మృగాల, సిల్వర్ కార్ప్, గ్రాస్ కార్ప్ అండ్ సిప్రినస్ కార్పియో, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కామన్ కార్ప్ అంట. ఈ 6 రకాల చేపలను కూడా ఒకే చెరువులో పెంచితే మనకు దిగుబడి దాదాపు 6000 కిలోలు పర్ హెక్టర్. చూడండి, 3 జాతులను పెంచినప్పుడు మనకి 3000 కిలోల పర్ హెక్టర్ వచ్చింది. అదే చెరువులో 6 జాతులను పెంచితే 6000 కిలోల చేపలు మనం పెంచవచ్చు. అంటే అది రైతుకి ఎంతో లాభకరంగా ఉంటుంది. ఈ పిక్చర్లు మనం చూడవచ్చు. ఈ 6 జాతుల చేపలు కట్లా బొచ్చలు, రోహు, దిస్ ఈజ్ సిప్రినస్ కార్పియో, కామన్ కార్ప్ అంటాం. సిరిహినస్ మృగాల, దిస్ ఈజ్ సిల్వర్ కార్ప్ అండ్ గ్రాస్ కార్ప్. ఈ 6 చేపలని మనం ఒకే చెరువులో పెంచవచ్చు. చూడండి, ఈ చెరువులో ఇక్కడ కనపడేటువంటి కట్లా మరియు సిల్వర్ కార్ప్, ఈ 2 చేపలు చెరువు యొక్క పై భాగంలో ఎక్కువగా నివసిస్తాయి. సర్ఫేస్ ఫీడర్, దే ఆర్ కాల్డ్ సర్ఫేస్ ఫీడర్ బికాస్ దే లివ్ ఆన్ ది టాప్ ఆఫ్ ద పాండ్. ఈ 2 చేపలు ఉపరితలంలో ఉన్నప్పటికీ ఈ కట్లా అనే చేప జూ ప్లాంక్టన్ ఎక్కువగా ఆహారంగా తీసుకుంటుంది. అంటే జంతు ప్లవకాలని ఆహారంగా తీసుకుంటే సిల్వర్ కార్ప్ ఫైటో ప్లాంక్టాన్ని ఆహారంగా తీసుకుంటుంది, అనగా వృక్ష ప్లవకాలను ఆహారంగా తీసుకుంటుంది. ఈ 2 ఒకే ప్రదేశంలో నివసించినప్పటికీ వేరువేరు పదార్థాలను ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. కాబట్టి వాటి మధ్య ఎటువంటి పోటీ తత్వం అనేది ఉండదు. రెండోది, చెరువు యొక్క మధ్య భాగంలో ఉండే వాటిని కాలమ్ ఫీడర్ అంటాం. దే ప్రెజెంట్ ఇన్ ద మిడిల్ లేయర్ ఆఫ్ ది పాండ్. కాలమ్ ఫీడర్ అంటే చెరువు మధ్య భాగంలో ఉంటాయి. అవి రోహు చేప, అలాగే గ్రాస్ కార్ప్ చేప. ఈ రోహు చేప ఇట్ ఈస్ ఎ హెర్బివోర్, ఇట్ ఈట్స్ స్మాల్ ఆక్వాటిక్ వెజిటేషన్. చిన్న నాచు మొక్కలను లేదా చిన్న మొక్కల ఆకులను ఈ రోహు చేప ఆహారంగా తీసుకుంటే, అదే ప్రదేశంలో నివసించే గ్రాస్ కార్ప్ ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో హెర్బివోర్ బట్ ఇట్ ఫీడ్స్ ఆన్ సమ్ ఆక్వాటిక్ మ్యాక్రోఫైడ్స్. పెద్దగా ఉన్నటువంటి ఆకులను ఇది ఆహారంగా తీసుకుంటుంది. మూడవదిగా, చెరువు అడుగు భాగంలో నివసించే వాటిని బాటమ్ ఫీడర్ అంటాం. చెరువులో అట్టడుగు భాగంలో ఉంటాయి. ఇవి సిప్రినస్ కార్పియో, రెండోది సిరిహినస్ మృగాలు. ఈ 2 చెరువు యొక్క అడుగు భాగంలో ఉంటాయి. ఇందులో సిప్రినస్ కార్పియో యొక్క ఆహారపు అలవాట్లు వేరు. అది డెట్రైటివ్స్ ఓవర్ అంటాం, అనగా కుళ్ళిపోయిన ఆకులను, పైనుండి క్రిందకి జారిన కుళ్ళిపోయిన జీవుల శరీరాలని లేకపోతే కుళ్ళుతున్న పదార్థాలని ఆహారంగా తీసుకుంటుంది.
అలాగే సిరిహినస్ మృగాలు అనేది బెంథిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో ఫీడ్స్ ఇన్ ద ఫీకల్ మ్యాటర్ ఆఫ్ అప్పర్ డ్వెల్లింగ్ ఫిష్. చెరువులో ఉన్నటువంటి మిగిలిన చేపలు విడుదల చేసిన విసర్జక పదార్థాలను సిరిహినస్ మృగాల ఇది ఆహారంగా స్వీకరిస్తుంది. అంటే 6 చేపలు ఒకే చెరువులో ఉన్నప్పటికీ అవి వేర్వేరు ఆహారపు అలవాట్లను కలిగి ఉండడం వల్ల, వాటి మధ్య పోటీ తగ్గడం వల్ల అధికమైనటువంటి దిగుబడి రైతుకు వస్తుంది. ఇది ఎంతో లాభకరమైంది, పర్యావరణం కూడా ఎంతో శ్రేష్టమైంది. చెరువులో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు సమగ్రంగా చేపలు వినియోగించుకుంటాయి కాబట్టి ఇది ఎంతో లాభకరంగా ఉంటుంది. సమగ్ర చేపల పెంపకం. సమగ్ర చేపల పెంపకం అంటే చేపల పెంపకంతో పాటు ఇతర జీవులను అనగా పశువులను లేకపోతే వ్యవసాయంతో కలిపి చేపలను ఉత్పత్తి చేస్తే దాన్ని సమగ్ర చేపల పెంపకం అంటారు. చేపల పెంపకంతో పాటు వ్యవసాయ సంబంధ ఇతర ఉత్పత్తులను కూడా కలిపి ఉత్పత్తి చేస్తే దాన్ని ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫిష్ ఫార్మింగ్ అంటాం. ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫిష్ ఫార్మింగ్ ఈజ్ ఎ సిస్టమ్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఫిష్ ఇన్ కాంబినేషన్ విత్ అదర్ అగ్రికల్చరల్ ఆర్ అదర్ లైవ్ స్టాక్ ఫార్మింగ్ ఆపరేషన్స్ సెంటర్డ్ అరౌండ్ దిస్ ఫిష్ పాండ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫిష్ ఫార్మింగ్. సమగ్ర చేపల పెంపకంలో చేపల పెంపకంతో పాటు వరిని పెంచొచ్చు, కోళ్ళని పెంచొచ్చు, పశువులను కూడా పెంచొచ్చు, అలాగే కూరగాయలను కూడా పెంచొచ్చు. అంటే చేపల పెంపకంతో పాటు ఇతర వ్యవసాయ సంబంధ ఉత్పత్తులను కూడా పెంచడాన్నే ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫిష్ ఫార్మింగ్ అంటాం. దీనిలో ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫిష్ ఫార్మింగ్లో ఒక వ్యవస్థలో విడుదలైనటువంటి వ్యర్థ పదార్థాలను మరొక వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి జీవులకు ఆహారంగా ఉపయోగించవచ్చు. అందువల్ల వేస్ట్ అనేది మనం ఎఫెక్టివ్గా యూటిలైజేషన్ జరుగుతుంది. తద్వారా రైతుకి మంచి ఆదాయం వస్తుంది, అధిక దిగుబడి, అధిక ఉత్పాదకత రైతుకి కలుగుతుంది. భూమిని కూడా సమర్థవంతంగా వినియోగించుకోవచ్చు, రైతుకు ఖర్చులను ఆదా చేస్తుంది, మరియు ఇట్ ఈస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ, పర్యావరణంకి చాలా అనుకూలమైంది. చూడండి ఈ పిక్చర్లో ఇక్కడ చేపల పెంపకంతో పాటు మనం అక్కడ పశువుల పెంపకాన్ని, వరి పెంపకాన్ని కూడా చూడొచ్చు. వరిలో మిగిలిపోయినటువంటి గడ్డిని పశువులకి ఆహారంగా వాడచ్చు, పశువుల యొక్క పేడని ఇక్కడ మళ్ళీ ఎరువుగా వాడచ్చు, అదే పశువుల యొక్క పేడలను చేపలకు ఎరువుగా వాడచ్చు, చేపల చెరువులో ఉన్నటువంటి నీటిని మరల మొక్కలకు వాడచ్చు. ఈ విధంగా వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఎఫెక్టివ్గా చేయొచ్చు. ఇందులో అనేక రకాలు ఉన్నాయి. చేపల పెంపకంతో పాటు కోళ్ళని పెంచొచ్చు, పందులను పెంచొచ్చు, బాతులను పెంచొచ్చు, అలాగే పశువులను పెంచొచ్చు, తేనెటీగలు, హానీ బీస్, వెర్మీ కంపోస్ట్, కూరగాయల మొక్కలు, పండ్ల మొక్కలు, పూల మొక్కలు, కొబ్బరి మొక్కలు, ఇవన్నీ చేపల సాగుతో అనుబంధంగా చేయొచ్చు. చూడండి ఈ పిక్చర్లో ఫిష్ కమ్ రైస్ కల్టివేషన్, చేపల సాగుతో పాటు వరిని కూడా సాగు చేయవచ్చు. అనగా ఆ వరి పొలంలోనే మనం చేపల్ని పెంచడం ఈ పిక్చర్లో మనం చూడొచ్చు. దీనివల్ల లాభం ఏంటి అంటే వరి పొలంలో పెరిగే చేపలు వరి పంటని ఆశించే చిన్న చిన్న సూక్ష్మజీవులని, వరి పంటను ఆశించే పురుగులను ఇవి ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. చేపలు పెద్ద సంఖ్యలో ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా వరికి హానికరమైన కలుపు మొక్కలను, పురుగులను, కీటకాలను, లార్వాలను మరియు ఆల్గేలను తినేస్తాయి.
తిలాపియా వంటి చేపలు కలుపు మొక్కల మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. ఫలితంగా ఉత్పాదకత 50% పెరుగుతుంది. ఈ వరి యొక్క పొలంలో, వరి పొలంలోనే కాదు గోధుమ పొలంలో కూడా చేపల సాగు చేయొచ్చు. సాధారణంగా ఆ పొలాల్లో జల్ల చేపలను, మట్టగెడస చేపలను, కొరమేను చేపలను, గురకల చేపలను, క్యాట్ ఫిష్ వంటి చేపలు వరి పంటను ఆశించే కాండం తొలుచు పురుగులను ఆహారంగా స్వీకరిస్తాయి. కాబట్టి ఈ చేపలను పెంచడం వల్ల వరి యొక్క దిగుబడి పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా చేపలు విడుదల చేసే వ్యర్థ పదార్థాలు వరి మొక్కలకి ఎరువుగా ఉపయోగపడతాయి. చూడండి, ఈ యానిమేషన్లో చేపల సాగు మరియు వరి సాగు ఈ రెండు ఎలా చేస్తామన్నది యానిమేషన్ రూపంలో మనం చూడొచ్చు. వరి పొలంలో మరి నీటితో నింపడం ద్వారా ఆ నీటిలో అనేక చేపలు పెరగడం మనం గమనించవచ్చు. ఈ చేపలు విడుదల చేసే వ్యర్థ పదార్థాలు వరి పంటకు ఎరువుగా ఉపయోగపడతాయి. ఫలితంగా వరి దిగుబడి పెరుగుతుంది. వరి పంటను ఆశించే పురుగులు చేపలు ఆహారంగా తీసుకుంటాయి కాబట్టి అది చేపలకు కూడా ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. రెండోది హార్టికల్చర్ కమ్ ఫిష్ కల్చర్. కూరగాయ మొక్కలని, పండ్లని, కొబ్బరికాయలని, ఆకుకూరలని చెరువు గట్లపై సాగు చేయొచ్చు. ఫలితంగా రైతుకు అధిక దిగుబడి వస్తుంది. శీతాకాలంలో అనేక రకమైన కూరగాయలు, క్యాబేజీ మొక్కలు, క్యాలీఫ్లవర్, టమాటో, వంకాయ, కొత్తిమీర, టర్నిప్, ముల్లంగి, బీన్స్, బచ్చలి కూర, ఉల్లిపాయలు, కొత్తిమీర వంటి కూరగాయలని చెరువు గట్లపైన పెంచుతూ అదనపు ఆదాయాన్ని సంపాదించుకోవచ్చు. అలాగే వేసవకాల కూరగాయలు అనేటువంటి బీరకాయలు, కాకరకాయలు, మిరప, టమాటో మరియు పసుపు, అల్లం వంటి పంటలను చెరువు గట్లపైన మనం పెంచవచ్చు. ఈ పిక్చర్లో మనం చూడొచ్చు, చెరువు గట్లపైన ఈ విధంగా కూరగాయల సాగు చేస్తున్నారు. క్యాబేజీ పంటను పెంచుతున్నారు, క్యాలీఫ్లవర్ పంటని, అలాగే క్యాలీఫ్లవర్ పంట, టమాటో సాగు చేస్తున్నారు, బీరకాయలు, కాకరకాయ వంటి వాటిని కూడా ఈ యొక్క చెరువు గట్టు పైన మనం పెంచుకోవచ్చు. అక్కడ చెరువు నీటిని ఇక్కడ వినియోగించుకోవచ్చు. చూడండి, బనానా కల్టివేషన్ ఆన్ పాండ్ డైక్స్. చెరువు గట్ల మీద బనానా, అరటి తోట సాగు మనం గమనించవచ్చు. చెరువు గట్ల మీద కొబ్బరి తోటలను సాగు చేయొచ్చు, బొప్పాయి తోటల్ని సాగు చేయొచ్చు, అనేకమైన పండ్ల మొక్కలను కూడా మనం పెంచవచ్చు. మూడోది ఆక్వాకల్చర్ అండ్ పౌల్ట్రీ, కోళ్ల పెంపకం. భారతదేశంలో వివిధ రాష్ట్రాల్లో పౌల్ట్రీ అనేది విస్తృతంగా ప్రజాదరణ పొందింది. చేపల పెంపకంతో కూడిన కోళ్ల పెంపకము అధిక దిగుబడినిస్తుంది. కోళ్ల పెంపకంలో ఉత్పత్తి అయ్యే కోళ్ల రెట్ట లేదా కోళ్ల వ్యర్థాలు ప్రతి సంవత్సరం దాదాపు 13,000 టన్నుల ఉత్పత్తి అవుతున్నది అంచనా వేయడం జరిగింది. ఈ వ్యవస్థలో పక్షుల రెట్టలు చెరువును సారవంతం చేయడానికి ఉపయోగిస్తాయి. పక్షుల నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యర్థాలు ఈ నీటిలో పడటం వల్ల నీటిలో వృక్ష ప్లవకాల అభివృద్ధి జరుగుతుంది. వృక్ష ప్లవకాలు అభివృద్ధి చెందితే జంతు ప్లవకాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఏ చేపకైనా ప్రధానమైన ఆహారం వృక్ష ప్లవకాలు, జంతు ప్లవకాలు. కాబట్టి కోళ్ల రెట్టలు ఈ యొక్క నీటిలో కలవడం వల్ల వృక్ష ప్లవకాలు, జంతు ప్లవకాల అభివృద్ధి బాగా జరిగి చేపకు కావలసిన ఆహారం సహజంగా లభిస్తుంది. ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫిష్ కమ్ డక్ ఫార్మింగ్. చేపల పెంపకంతో పాటు బాతుల పెంపకాన్ని కూడా చేయవచ్చు. బాతుల యొక్క వ్యర్థ పదార్థాలు అంటే బాతుల నుంచి వచ్చే రెట్ట అనేది ఆ నీటిలో కలవడం వల్ల అక్కడున్న చేపలకు అది మేతగా, ఆహారంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ బాతులు కూడా మరి నీటిలో ఉన్నటువంటి కొన్ని రకాల కీటకాలు, చేపలకు హాని చేసే కొన్ని రకాల కీటకాలను, కొన్ని రకాల నత్తలను ఆహారంగా తీసుకోవడం వల్ల చేపలకు మరియు బాతుకు కూడా 2 విధాల ఉపయోగంగా ఉంటుంది. కాబట్టి బాతుల పెంపకాన్ని చేపల పెంపకంతో కలిసి చేయడం వల్ల రైతుకు అదనపు ఆదాయం వస్తుంది. In this picture you can see the ducks here along with fish culture. Integrated fish come
క్యాటిల్ ఫార్మింగ్. సాంప్రదాయబద్ధంగా మన భారతదేశంలో అనేక తరాల నుంచి పశువుల పెంపకము, చేపల పెంపకంతో కలిసి పశువుల పెంపకం, పశువుల నుంచి వచ్చే పేడని చెరువులో కలపడం వల్ల అది వృక్ష ప్లవకాల అభివృద్ధిని, జంతు ప్లవకాల అభివృద్ధిని ప్రేరేపిస్తుంది. కాబట్టి చేపకు అవసరమైనటువంటి మేత అక్కడ లభిస్తుంది. అండ్ ఫిష్ కమ్ పిగ్గరీ ఫార్మింగ్, చేపల పెంపకంతో పాటు పందులను కూడా పెంచవచ్చు. పందుల నుంచి వచ్చే వ్యర్థ పదార్థాలు చెరువులో వేయడం వల్ల చెరువులో ఉన్నటువంటి చేపలు ఈ వ్యర్థ పదార్థాలను ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. కాబట్టి తక్కువ ఖర్చుతోనే అధిక దిగుబడిని మనం సాధించవచ్చు. కేజ్ కల్చర్, సముద్రపు నీటిలో కానీ, నదుల్లో కానీ, సరస్సుల్లో కానీ, రిజర్వాయర్లో కానీ కేజెస్ని నిర్మించి వాటి ద్వారా కూడా మనం చేపల పెంపకాన్ని పెంచవచ్చు, చేపలను పెంచవచ్చు. చూడండి, ఈ పిక్చర్లో సముద్రపు నీటిలో కానీ, రిజర్వాయర్లో కానీ, నదిలో కానీ నీటిలో తేలియాడే ఒక కేజ్ వ్యవస్థని ఏర్పాటు చేస్తాం. దానికి వల వంటి నిర్మాణం ఉంటుంది. దీని లోపల అనేకమైన చేపలను పెంచుతూ వాటికి కావాల్సిన ఆహారాన్ని, కృత్రిమమైన ఆహారాన్ని మనం అందిస్తాం. దీన్నే కేజ్ కల్చర్ అంటాం. భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక రాష్ట్రాల్లో, అనేక రిజర్వాయర్లో కూడా ప్రస్తుతం ఈ యొక్క కేజ్ కల్చర్ జరుగుతుంది. CMFRI సంస్థ ఆధ్వర్యంలో మరి సముద్రంలో అనేకమైనటువంటి ప్రదేశాల్లో ఈ కేజ్ కల్చర్ ద్వారా లేటెస్ట్ క్యాల్కారిఫర్, పండుగప్ప చేపలని ఉత్పత్తి చేస్తూ జరుగుతుంది. కోబియా చేపలను కూడా ఈ యొక్క కేజ్ కల్చర్ ద్వారా ఉత్పత్తి చేయడం జరుగుతుంది. సముద్రం లోపల మరి నీటిలో తేలియాడే ఒక కేజ్ వ్యవస్థను మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. కేజ్ కల్చర్ ద్వారా కట్లా చేపలని ఒక రిజర్వాయర్లో పెంచుతున్న దృశ్యాన్ని మనం చూడొచ్చు. అండ్ ద లాస్ట్ వన్, పెన్ కల్చర్. ఇది కూడా ఒకలాంటి కేజ్ వ్యవస్థే. పెన్ ఈజ్ అన్ ఎన్క్లోజర్ ఇన్ వాటర్ మేడ్ ఆఫ్ నైలాన్ నెట్టింగ్స్ ఫర్ ద కల్చర్ ఆఫ్ ఫిన్ ఫిష్ అండ్ షెల్ ఫిష్. పెన్ కల్చర్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ప్రాక్టీస్డ్ ఇన్ జపాన్, పెరు అండ్ ఫిలిప్పైన్స్. ఇండియాలో కూడా కేరళ మరియు చిల్కా లగూన్ లేదా చిల్కా సరస్సులో ఈ యొక్క పెన్ కల్చర్ని చేస్తున్నాం. ఈ పెన్ కల్చర్లో బ్యాంబూస్ అనగా వెదురు గడలను తీసుకుని దానితో ఒక వల వంటి నిర్మాణాన్ని మనం ఏర్పాటు చేసి ఆ యొక్క సరస్సులో కానీ, నదుల్లో కానీ ఇక్కడ పిక్చర్లో చూపించిన విధంగా ఒక తడికల వంటి నిర్మాణాన్ని తయారు చేస్తాం. దీన్నే పెన్ అంటాం. ఈ విధంగా చేసే చేపల సాగునే పెన్ కల్చర్గా పేర్కొంటాం. సహజ సిద్ధంగా దొరికే వెదుర్ని తీసుకొని ఒక చాప వల్లే, ఒక నెట్ లాగా దాన్ని తయారు చేసి ఈ యొక్క కల్చర్ను మనం చేయవచ్చు. ఈ విధంగా అనేకమైనటువంటి జాతుల చేపలను మనం సంవర్ధనం చేయవచ్చు. ఇది భారతదేశంలో మరి ఈరోజు ఉన్నతమైన స్థానంలో, ప్రపంచంలోనే 2వ స్థానంలో ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ చేపల ఉత్పత్తిలో, ఆక్వా కల్చర్ రంగంలో భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి స్థాయిలో ఉండడానికి కారణం మరి అనేకమైనటువంటి పరిశోధనల ఫలితంగా అనేక విధాలుగా ఇప్పుడు చెప్పుకున్న అన్ని రకాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విరివిగా సాగు చేయబడుతున్నాయి. రొయ్యలను, చేపలను, అనేక జాతి చేపలను కూడా పెంచడం జరుగుతుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లెక్చర్. We are looking forward to meet you once again. Thank you very much. Good afternoon, students. Today we are going to know some information on Java programming. First we will see introduction, then decision making, afterwards inheritance. Java programming language is high level programming language. That means it
is user friendly language, and also it is mission independent language. Nowadays, the programmers, developers having sound knowledge in Java are getting more and more job opportunities in the software market. Therefore, we can say that Java is a market oriented programming language and it has high demand in the software market. In the software market, we are able to see 4 types of applications. Mainly, the Java programmers or developers developed using Java programming language. The 4 types of applications are there. The first is the standalone application and desktop application. It is a window based application and need to install in every machine. Media player, antivirus software are the examples for standalone application and desktop applications. So, this is a package or a module developed by the developers using Java programming, and it installed in every machine because it is a standalone application or desktop applications. And another application is web application. Web application can be developed by using servlet, JSP and struts, etc. So, web application is server side application to develop a dynamic web page. Another application is enterprise application. So, this is a market oriented application. It is developed by using EJB, Enterprise Java Bean, where the application is distributed in nature. So, for example, banking application is a distributed in nature. So, Java supports a distributed programming. So, it is very useful to develop enterprise application. And another market oriented application is mobile application. Mobile application are created by using Android and Java ME, which is called Java Micro Edition. So, these are all the market oriented applications available in the market. So, these are all developed by using Java programming. So, here we have mentioned some names: servlet, JSP and struts and EJB. These are all the advanced versions of core Java. Core Java is the basis to develop a advanced Java editions, that is servlets, JSP and struts. So, core Java is the basis for all these things. To learn servlet, JSP and ST struts, we have to know the core Java. Core Java is nothing but Java which you have in second year BSc third semester. So, today we are going to learn some information on Java programming. First of all, we see the Java history. So, Java is a general purpose and object oriented programming language developed by Sun Microsystem of USA in 1991. Java milestones are like this. In 1990, Sun Microsystems decided to develop a special software for the purpose of manipulation of consumer electronic appliances. For this purpose, a team has been constituted by the Sun Microsystems headed by James Gosling, and also Patrick Norton is one of the computer scientists among the team. The team in the year 1991 announced a new language named as Oak, O-A-K, Oak. In 1994, the same team developed a web browser called Hot Java to run applet programs on internet. The applet programs are programs based on web language, web technologies using HTML tags. In the 1995, the language Oak renamed as Java due to some legal conflicts. In the year 1996, Sun Microsystems releases JDK 1.0, Java Development Kit 1.0,
and also in this year Java proved itself as general purpose object oriented programming language. In 1999, Sun releases Java 2 platform standard edition, that is J2 SE, and enterprise edition J2 EE. In the year 2000, J2 SE with SDK 1.3 was released by Sun. In 2002, J2 SE with SDK 1.4 was released. So these are all the milestones in Java programming, in the development of Java programming. In 2004, J2 SE with JDK 5.0 was released. In 2006, Java SE6 was released. In 2011, Java SE was released, and presently Java SE9 may release soon. So we have certain features in Java programming language. Java has certain characteristics. These are simple and portable, object oriented, distributed, interpreted, robust and secure, multi-threaded and dynamic. So what are these? We will see. Simple Java language is simple and portable. That means Java is a small, simple and reliable language. It does not use pointers, preprocessor header files and go to statements, etc. It also eliminates operator overloading. Another feature of the Java is its portability. The Java program can easily be moved from one computer system to another and run promptly without asking updation in operating system or other system resources. So that's why Java is very useful and very reliable language. And Java is also supports object oriented programming concepts. In the previous Mana TV classes, you have learnt about object oriented programming concepts. So those concepts Java supports, such as the classes, objects, data encapsulation, data hiding, polymorphism, inheritance and message passing. These are all the object oriented programming concepts, and Java supports all this. Java basically consists of classes and objects. Java language is distributed language. That means it is designed for creating applications on networks. That it has the capability to share data and programs on net. The application programs can open and access through remote login on internet. This enables multiple programmers at multiple remote locations to collaborate and work together on a single project. Compiled and interpreted. Usually a computer language is either compiled or interpreted. So Java supports both approaches, making it as two-stage systems. Firstly, Java compiler translates the source code into bytecode instructions. These are not machine code. So secondly, Java interpreter generates a machine code that can be executed directly by the machine that is running Java program. So that's why it is called Java is interpreted language. Robust and secure. Java is a robust language, that is, it is strong language. It provides many safeguards to ensure reliable code. It has strict compile time and runtime checking for data types. Java incorporates the concepts of exception handling, which captures serious errors and eliminates any risk of crashing the system. So this is a very secure language. And Java supports multi-threaded programming. So multi-threaded means handling multiple tasks simultaneously. So Java supports multi-threaded programs, which means that we need not wait for the application to finish one task before beginning of another task. So we can download the applied program to remote systems while hearing the audio clips simultaneously. Java language is dynamic in nature. It has capability of dynamically linking in new class libraries, methods and objects.
Java program supports functions which are known as native methods or simply methods. Native methods are linked dynamically at runtime. Here is the simple Java program, a sample program for you. This program displays welcome to Java. First statement, import java.io.star a semicolon. Keyword class, then test welcome is the class name, floor bracket open. We have written main method, floor bracket open, and the processing statements are inserted, floor bracket close and floor bracket close for the class statements. So this is the structure of Java program. You have to write like this only. So I will tell you how to implement this program, the implementation of Java program. First you save the program with class name with the extension .java. Here in this previous example we have the class name as test welcome. So you save that program with test welcome.java. So remember that you must put the extension .java while saving the file. For compilation, go on command line and type javac one space file name .java. In the previous example we have put the file name as a test welcome, so you have to compile that program using the command javac test welcome.java. Here if any syntactical errors are there, those are displayed. If syntactical errors are not there, it's simply you receive a prompt, a C prompt. This is way of compilation. For execution you have another command, just you write on command line java one space file name. So in the previous example the file name is test welcome, so you write java space test welcome. So for executing the program, before execution of the program you have to do the error free program. You have to remove all the errors and make it as a error free program, then you execute the program using the command java space file name. So in this previous example the command is java space test welcome, then you will get the output. The structure, Java program structure is like this. First you have to write documentation section. In this section you have to mention program name. Program name is aim of the program, author name, date written, and those things are written in documentation section. This is a suggested section. Next you have package statement. You have to write the package statement, import statements and interface statements, and then class definition and main method. You have to write main method compulsory. So every Java program has main method, so you have to write the main method, and all the other statements, the package statements, import statement, interface statement, class definitions are optional. If required for the program, so you include them, otherwise you simply eliminate those statements. So see the previous example here. First of all, in the first statement you observe this an application program displays welcome to Java is the documentation section. So we have mentioned there with comment line. So this is called a comment line. This is not participated in the execution of the program. Just we are able to see the text there. This an application program displays welcome to Java is a documentation section. Then we have included import statement, import space java.io.star semicolon. Then we have written a main method, class test welcome floor bracket open and corresponding floor bracket is closed there. Then we have written a main method, public static void main bracket open string space args square bracket open square bracket close parenthesis close floor bracket open, and you insert there the processing statements, then you close the floor brackets. So this is the structure of the Java program. Here public keyword tells the compiler that the main method belongs to entire class and it will accessible by all the other classes in the program.
and the next word static is there. Static means the main method is belongs to entire class and not an object for other class. So void is a return data type. After execution of the main method, the return value is nothing, so we kept there void. Then main keyword, you write the main keyword, then you write a string args and square bracket open, square bracket close and bracket close. Here we have used one statement, system.out.println and some text, welcome to Java. System.out.println is the output statement in Java programming language. So use a system, write this system with S as capital letter, then put dot and out dot println and bracket open. So we have written there a text in double quotes, welcome to Java. So the welcome to Java is the output statement. After execution of the statement, you will get output as welcome to Java. This is a simple program. This is the structure of the Java program. Next is Java tokens. Java tokens are the smallest individual units in a program. Using Java tokens, we are able to construct Java statements as well as expressions. So that's why that's why the tokens are very important. The tokens are categorized like this: reserved keywords, identifiers, literals, operators and separators. So using all these tokens, we are able to construct the Java statements as well as the expressions for the program. Reserved words. Reserved words are keywords that can be used as object or variable names in a Java program. So these words are used by the developers while preparing the programming language. So you are not able to use these names for objects and variables. So if you use these names to object and variables, you will get a syntactical error. So reserved keywords kept aside and use another names for naming objects and variables. Some of the reserved keywords are listed there: abstract, boolean, break, byte, case, catch, and lastly the while statement. So these are all the reserved keywords. Don't use these words for naming objects or classes or interfaces like this. Next token is identifier. Identifiers are the user defined tokens, that means user defined names. They are used for naming classes, methods, variables, objects, labels, packages and interfaces in a program. So we make the program, we develop the program using classes, methods, variables, objects and labels, packages and interfaces. For this purpose, you have to give some name for all these things. So for naming these things, you have to use your own names. Don't use the reserved keywords. So here is the valid identifiers I have mentioned there. Sum is a valid identifier, factorial, total marks, student data, interest amount. These are all the valid identifiers. If you want to write the variable in capital letters, you write in capital letters. If you don't want to write the variable names in capital letters, you simply write the things. So use underscore between the two words. If you are using the two words identifier, for every first letter of the word, make them as a capital letter. Next token is literals. Literals in Java are a sequence of characters, digits, letters and other characters that represents constant values to be stored in values. So we are able to store constant values. We use literals. Example is like this. So we have 5 types of literals: integer literals, floating point literals, character literals, string literals and boolean literals. Example for integer literals are like this: 200 minus 501 6987 EL. Floating point literals, that is decimal point numbers, 10.8 minus 0.89 0.0081. Character literals, examples are
in single quotes 6, in single quotes y, in single quotes semicolon. These are all called character literals. And string literals, a group of characters are called strings. So string literals constant are like this. Examples, in double quotes you have to write in double quotes Java, in double quotes 8 plus 9, in double quotes 2018. These are all the string literals. We have to use this type of things for assigning a constant value to a variable. And another literal is Boolean literal. It takes only one value, that is true or false. Next token, Java tokens are operators. An operator is a symbol that takes one or more arguments and operates on them to produce a result. Examples is like this. Operators example, the categories of operators are like this: arithmetic operators, plus, minus, star, slash and percentage symbol. These are all symbols are called arithmetic operators. These used for addition, subtraction, multiplication, division and displaying or calculating remainder value. Next is relational operators. These operators used to form a condition. The condition always gives a true or false value. The relational operators are less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to and not equal to. The next type of operators are logical operators. Logical and, logical or and logical not. So logical and gives true or false value, and logical or also give true or false value, and for negating a condition we use not value, that is exclamatory mark. For logical and you represent two ampersand symbols, and for logical or you represent you donate two piper symbol, comma and exclamatory mark. Next operator is assignment operator, but is equal symbol. We have to pronounce it as equal symbol, but it is used for assigning a value. Next is increment operator. Increment operator is denoted with the symbol plus plus. Decrement operator denoted with the symbol minus minus, and conditional operator, that is question mark and colon. Bitwise operators is ampersand, exclamatory mark, tilde symbol, cap, less than symbol, greater than symbol, and signed right shift, greater than symbol 3 times. Other operators are there, that is special purpose operators. This is called dot operator, comma and instance operator. These two operators are called special purpose operators. These are used on objects. Separators, the last token is separators. The separators are symbols used to indicate where group of code are divided and arranged. So for separation of some code we have to use the separator. The example is like this, the symbols are like this. Parenthesis, it is used in forming methods. Braces, these braces are used for blocking the statements. To form a block we use flower bracket, two flower brackets, flower bracket open, flower bracket close, and square brackets. Square brackets are used in forming arrays, in the arrays, and semicolon is used for terminating the Java statement, and comma for separating of variables in the variable declaration section. The period, that is dot, is used for calling the method, that is dot operator. So these are all the separators in Java tokens. So using these Java tokens we are able to form Java statements as well as the expressions. Now variables and data types. A variable is an identifier that denotes a storage location used to store a data value. A variable may take different values at different times during the execution of the program. So valid variables are average, total, 5-0 series. If you want store a number or anything in a variable, first of all you declare a variable. You choose a variable. So this in this variable, variable is identifier, that is user defined name. Its purpose is for storing, for naming the storage location and storing the data value. To store a variable
to store a variable in data, to store a variable we have to store some values. So to store some values it requires a data types. Every variable in Java has a data type. Data types specify the size and types of values that can be stored. So data types in Java are classified into two categories: primitive data types and non-primitive data types. So examples for primitive data types is categories of primitive data types are shown on the screen. That is, primitive data types are divided into two categories: numeric and non-numeric. Numeric data types are divided into two parts: integer and floating point. The integer further divided into four types, that is byte type, short type, int type and long type. Floating point is divided into two categories: double and float. Under non-numeric we have two data types, that is character and boolean data type. The character type you represent with char, char. These are the primitive data types. So we are use these types to store a value in a variable. Non-primitive data types. Non-primitive data types are three types. These are called classes, interfaces, arrays. These are the user defined data types. We are created on our own using by defining classes, interfaces and arrays. Now integer data types. Under primitive data types we have integer types. In integer types we can hold whole numbers such as 458 and -88. The size of the values that can be stored and depends on the integer type that we choose. So here is the size and type of integer types. The byte, to store a byte type integer we require 1 byte information in memory, and short 2 bytes, int 4 bytes and long 8 bytes. Now floating point types. The floating point has two types. One is float type and double precision type, that is double. We form the floating point type using decimal point. The float, to store a float data type in memory, it requires 4 bytes of information, 4 bytes of memory locations, and double is 8 bytes. Character type. Character type is also stored in memory. It occupies 2 bytes of memory to hold a character. For example, char, char, ch equal to in single quotes a. To store a single quotes a in variable ch, it requires 2 bytes of storage locations or information. Next type is boolean type. So boolean data types are used to store values with two states, that is true or false value. We are able to store only in variable under boolean data type is only two values, that is true or false. Now how to declare a variable? The general form of declaring the variables takes the following syntax. First you write data type, then variable name 1, variable name 2 and variable name n up to require variables. So examples is integer int is the data type, give 1 space and you write the variable name, the user defined variable name, sum semicolon, float space average semicolon, char space x semicolon, and integer pqr in inline we have written inline pqr. This is the way of declaring a variable. So first you use data type, then variable name. If you want to declare more than one variable, so use comma and you write variables and put semicolon. To assign a value to a variable, you have to follow the syntax: data type space variable name equal to expression or value. Example is integer integer x equal to 0. Here int is the data type and x is the variable name, equal to is the assignment symbol, and we have written there 0. That means we are assigning 0 to a
to variable x. That means we are keeping 0 at the location 0 with the name x, having with the name x, and char space y equal to O in single character, in single quotes we have kept single quotes O. So double space avg equal to 15.8. So these are all the examples for assigning values to your variables. Now decision making, branching and looping. First we see decision making, branching. The decision making is the one where we can make a decision at some level in the program. Based on the outcome of the decision, certain task is performed. The most commonly used decision making branching statements in Java are simple if else ladder, switch case, conditional statement, that is question mark colon statement, jump statements, break, continue and return. Simple if statement. Simple if statement in Java is the simplest selection statement in the Java language. It checks the condition and then the block of statements are executed based on the condition. The syntax for if statement is like this: if bracket open, condition and bracket close, flower bracket open, the required statements are inserted there and flower bracket is closed. So you have to follow the syntax if you want to write a if statement in the program. So condition is always gives true or false value. If condition is true, the block of statements which are inserted within the brackets are executed. The flow chart for if statement is like this: the condition, first check the condition. If condition is true, then block the statements within the block are executed, and if it is condition is false, the control transfers to the next statement which is written at after if statement. So this is a simple example for printing even number. If the bracket open num percentage symbol 2 equal to 0 and system dot out dot println num plus double quotes even. So we have written if statement like there. So in num, the variable num, it takes the 20 value there. 20 percentage symbol 2 means it gives the remainder value as 0. 0 equal to 0 is the true value. The condition always gives true. So the if condition, that condition is true there. So the system using the statement system dot out dot println, the output is 20 is even is displayed. If else statement. So in if else statement, first check the condition, then condition is true, the specified block of statements are executed. If the condition is false, then the block of statement mentioned in the else part is executed. So this is the syntax for if else statement. If condition, the block of statements, else the block of statements. If the condition is true, the block of statement mentioned within the flower bracket are executed. If and else part is omitted. If the condition is false, then else part is executed, then previous part is eliminated. So this is the flow chart for execution of if else statement. So condition, it checks the condition first. If condition is true, the code written there is executed. If the condition is false, code is written there is executed. After execution of this statement, the control goes to next statement written after if else statement. So this is the example we are displaying here, or we are checking here the even or odd number. So we are checking for 23 number. So 23 is the odd number because
it gives reminder is 1. So 1 equal to 0 is not true, it is false, then else part is executed. In the else part we have written system.out.println num means the value of the content in variable has that contents is displayed there. So num has 23, the 23 and is odd, we kept is odd in double quotes, that means in the message that message is displayed as it is. So here the output is 23 is odd. And if else ladder, so here is the syntax for if else ladder. If the boolean expression or condition, then block of statements, else if boolean expression 2 or condition 2, the block of statements, else if boolean expression 3 or condition 3 and block of statements, else the block of statements. So this is the if else, this is called if else statements. If boolean expression 1, the condition 1 is true, then that block executed and all other parts are not executed, not participated in the execution process. If the boolean expression 1 is false, then it goes to boolean expression 2. If boolean expression is 2 is true, then all other parts are eliminated or not participated in the program, not participate in the execution of the program, then only the block which is mentioned under condition 2 or boolean expression 2 is executed. If the boolean expression 3 is true, then the block is executed, or if it is false, then else part is executed. So here is a simple flow chart here. Here is the flow chart for if else ladder, and this is the simple example here. Integer k equal to 2, so we are keeping k equal to 2. If k equal to 1, we have written the triangle. Else if k equal to display square, if k equal to 3 to display rectangle, we have written program like this. Else we have display the message circle. Here we have kept k equal to 2, that is we are assigning 2 value into variable k. So here if k equal to 2 equal to 2, that condition is satisfied here, that means the condition is true there. So the statement system.out.println this bracket open under double quotes we have written square, so the square is displayed as output. The switch statement is another statement which allows a variable to be compared for equality against list of values. Each value is called a case label. The variable and case label values are matched, then those statements which are associated with that case label are executed. The syntax for switch expression is like this: switch bracket open, expression bracket close, flower bracket open, flower bracket close. In between flower brackets you have to write like this: case 1 space value 1 and colon required statement semicolon and a break statement, and case 1 space and value 2 colon you have to insert required statements based on the program and semicolon and break. You must include the break statement which transfers control of the execution of the program. Next, the last we have default value, default colon and required statements and semicolon and break. So this is the syntax for expression. Syntax for switch statement. This is the flow chart for switch statement. This is the example here for switch statement. Class day week, so integer week equal to 6. Here switch within the brackets we have written week, so week value is 6, the switch 6 is there. The 6 means the case value here 6 is matched, case 6 and week value is 6, so 6 is here matched. Then the day name equal to Friday is executed, and in the variable day name contains now Friday, and next is break statement executes. That means the control comes out from the switch statement and executed the next statement which is available after switch statement. So here we have system.out.println and display day name is written there. That means so that in the day the variable day name contains Friday, the output is the Friday. Next is conditional or ternary operator, that is colon, question mark and colon statement. This conditional statement is also called conditional operator or ternary operator or question mark colon operator. To do this statement in this Java program, you have to use the following syntax: variable name equal to expression or statement, that is a boolean expression or boolean statement, question mark value 1 colon value 2. Based on the boolean expression,
the statement or conditional operator or conditional statement is executed. So if the expression or statement is true, then value 1 is assigned to variable name. If the expression or statement is false, then value 2 is assigned to variable name. Now the looping. In the looping section, we are able to execute some code, the lines of codes repeatedly based on some condition. So we have three types of loops, that is while loop, do while loop and for loop. So while loop is like this, the syntax: while while bracket open boolean statement, bracket close, flower bracket open, and required statements and flower bracket close. So while loop execute block of statements repeatedly as long as given condition is true. This is the example here. While bracket open n greater than 0, bracket close, flower bracket open and flower bracket close, r equal to n percentage 10, rev, the variable rev equal to rev star 10 plus r semicolon. So n equal to n slash 10. So we are actually displaying, our aim is to display or to check the given number is a palindrome number or not. This is the program for this. So we have n value as 1 to 1, it is a palindrome number. So 1 to 1 is a palindrome number is the output. And do while loop, the syntax is like this: do, flower bracket open, and statement, flower bracket close, while, the boolean statement. So the same, the do while loop and do while loop are the same execution process, execute the same conditions, but the only thing is the do while loop is compulsory execute at least one time. The statements which are written in the do while loop are executed compulsorily at one time. Here is the example for do while loop. We are displaying the values 6 to 2 using do while loop. For loop. So a for loop allows us to write a loop that needs to be executed a specific number of times. So syntax is like this: for initialization, semicolon, condition, semicolon, increment or decrement, that is called updation, and bracket close, flower bracket open, required statements, you have to write the required statements and flower bracket close. This is the flowchart for execution of for loop. Here is a simple program that is displaying of a factorial number, factorial value of a number. So for bracket open integer I equal to 1 semicolon, I less than or equal to n semicolon, I plus plus bracket close, and flower bracket open, fact equal to fact star I semicolon, that is a flower bracket close there. So here we are calculating 4 into 3 into 2 into 1, that is factorial value of a value for 4. So we will get the output as 4 because fact value, FACT fact variable contains 24 after execution of the for loop. We are printing that variable value using system.out.println. So we will get the output as 4 factorial is 24. So other things, jump statements are there in decision making, branching and looping: break, continue and return. Jump statements in Java are used to control or alter the execution process of the program. Java supports 3 types of jump statements: break, continue and return. The purpose of the break statement in Java programming is as follows: when the break statement is encountered inside a loop, the loop is immediately terminated and the program control transfers to the next statement following the loop. To terminate a case in switch statement, it also used. The syntax is like this: just simply you write break and put the semicolon. Continue statement. The purpose of the continue statement in Java is like this: in a for loop, the continue keyword causes control execute next iteration bypassing the present iteration. In while loop or do while loop, the control immediately jumps to the boolean expression. The syntax is continue semicolon. A return statement, it is usually written at the end of the function body or nested in switch. If statements, as the case may be, when the control execute the return statement, then execution process terminates from the current function and returns the value in front of it to the line that is called it. The syntax is like this: return semicolon or return variable name semicolon.
So these are all the control statements or control structures available in Java language. Now coming to inheritance in Java. Before going into the inheritance, I have to tell some information on creation of an object. So object is an instance of a class. The class is a template from which objects are formed. Hence the object is the instance of the class. Objects are created using new operator. This operator creates an object of the specified class and returns reference to that object. To create an object in the main method, you have to use this type of syntax. Class name, here is the student is the class name, and object name is S1. Student is class name and S1 is the object name, that is user defined name. User defined name is S1 here, that is called declaring the object. And to instantiation of the object, or to give the memory and to put the object in live, so you have to use a new operator. So S1 equal to new student bracket open and bracket close semicolon. Here new operator is memory management operator. It allocates the memory and the object is instantiated, that is S1 is the object now ready to accept the methods to call a methods. So you have to write like this, you have to declare the object first. To do this, first you write the class name, then user defined object name. Other examples like this, student space S1 equal to new space student, student S2 equal to new student bracket open bracket close semicolon, that is called constructor. Student space S3 equal to new space student bracket open bracket close and semicolon. This is the way of creating objects. Now inheritance. Inheritance can be defined as the process where one class acquires the properties of other class. The class which inherits the properties of other class is known as subclass, sometimes called as derived class and also child class. And the class whose properties are inherited is known as superclass, also called base class or parent class. For this we have to use the keyword extends. So extends is the keyword used to inherit the properties of a class. To make inheritance in the Java program, you have to follow the syntax like this. Class, you write the class keyword, give one space, and user defined base class, that is it is also called parent class or super class. Now flower bracket open, then required field names and required method names and flower bracket close. Next statement, class space derived class, user defined derived class, and keyword extends. Now the base class name you have to mention there and flower bracket open. Next you write the field names or field variables or member variables and member methods and the closing of the flower bracket. So we have plenty of categories of inheritance. These are single inheritance, only one superclass; multi-level inheritance derived from a derived class; hierarchical inheritance, one superclass and many subclasses; multiple inheritance, several superclasses; and hybrid inheritance. Single inheritance. In single inheritance, the properties or member variables and methods of the superclass are inherited by a single subclass. So here is the diagrammatic representation. Class A is called base class or superclass or parent class, and that properties of base class A are inherited by the class B, that is called derived class or subclass or
child class. This is the syntax for implementing single inheritance. Class space A, it is class name is A, flower bracket open, and the required field names and member methods, flower bracket close. Now class B extends class A and flower bracket open, required field members and required methods and flower bracket close. Here is the simple example. Class A, flower bracket open, I have mentioned only a method, not a field members, not a variables. So public is a modifier and void is a return data type, belongs to A is the method name, and flower bracket open and bracket open and bracket close. Now flower bracket open, I have inserted one statement, system.out.println from base class is written within the double quotes and semicolon, and flower bracket close and flower bracket close. These are all the statements belongs to class A. Next, class B extends A. Here we are inheriting the class member class methods into the class B. So public class B has its own field members as well as member methods. So public void belongs to B. Here public is a modifier, void is a return data type, and belongs to B is a method name. In this method has only one statement, that is system.out.println from a derived class is the message, that is the out that is the message written in the double quotes. So here the class A properties, that is the belongs to A method, is inherited in the class B. Now here is the main method, public static void main string args square bracket open, square bracket close, and bracket close, flower bracket open. Here class B, using the class B we are creating object F1, class B space F1, F1 is the object name and B is the class name, equal to new is the operator, and B is the class name, is the constructor. So F1 is the object name. Using the F1 we are calling the function belongs to A and F1 belongs to B. So you see the output, we are getting two outputs from base class and from derived class. So using the object created by the class B, we are accessing the method which is written in the class A. This is the diagrammatic representation of multi-level inheritance. Multi-level inheritance, a derived class inherits properties of a parent class as well as the derived class, that is intermediate base class, and this will be constitute chains of classes. This is the syntax. Class A, next class B extends A, next class C extends B. Here is the example. Here we are creating F1 object using class C, using new operator. We are calling methods which are written in class A, class B and class C. F1 dot class A, F1 dot class B, F1 dot class C. Using these statements we are able to display the information from class A, class B and class C output. Hierarchical inheritance. In hierarchical inheritance, the one parent class will be inherited by many subclasses. So one base class is there and plenty of derived classes are there. Those are inherited the properties of base class. This is the syntax for hierarchical inheritance. The class A, class B extends class A, class C extends A, class D extends A. Here is the example for implementing hierarchical inheritance. See here, using class B we are creating object F1, using class C we are creating object F2, using class D we are creating F3 object F3. Using this F1, F2, F3 we are calling method A which is mentioned under class A, F1 dot method A, F2 dot method A, F3 dot method A. So here the output is from class A, from class A, from class A. We have mentioned the message from class A in the method class A, in the method A in class A. So we are accessing the methods which is mentioned in the class A by using the objects created by class B, class D and class C. To implement multiple inheritance you have to know first the interfaces.
The interface is in Java is a way to achieve abstraction and multiple inheritance. An interface is basically a type of a class, but there is a major difference between a class and an inheritance. In inheritance, we can define only static constants and abstract methods. For the creation or declaring interface, you have to follow the syntax like this: interface, keyword interface, space, interface name, flower bracket open, and constant field declaration, and abstract method declaration, and flower bracket closed. Example for creation of interface: interface space grade, flower bracket open, static final int gp equal to 5, that is the syntax. Here gp is a user defined variable name and we are keeping 5 in it, a constant value, and int int return data type, add marks is the method, we are passing the two parameter integer s1 and s2, and a display is a method. So this next we have to extending interfaces is also there, like a class. We are extending the class property, we are extending the one class properties into other using extend keywords. Like that, here also we are extend the properties of the interface into another interface. So for this, the syntax is interface space interface name 2 and extends name 1 and required code written between the flower brackets. So implementing interfaces, you use the word implements. The class name, implements, interface name, flower bracket open, and code of the required code from the class. General form is like this. This is the example for inheritance, interface execution. Now this is multiple inheritance. Example multiple inheritance. Hybrid inheritance is like this. Hybrid inheritance is the combination of both single and multiple inheritance. Hence it is necessary to use interface to implement the hybrid inheritance. This is the example here. The reference: Programming with Java, a Primer 3E by E. Balaguruswamy. Web links are like this: tutorialpoints.com, w3schools.com, beginnersbooks.com, and YouTube channel GDR IT Tech Creations. You find more videos on Java programming as well as R language. Welcome to the viewers. This is Suryanarayan Raju. Before going to start a C language program, now you have to know about some basics C language programming. Actually, C is a programming language. What is mean by program? What is mean by language? What is mean by software? The basics to be understand before going to start the C programming language. Now in the market, everywhere programming languages are there: C language, C++, Java, .NET, COBOL, Pascal. Now before going to start a C programming language, you have to know basics about software. What is mean by software? A set of programs called as software. What is mean by program? Program is nothing but set of instructions or a set of statements is called as program. Now see, now in the market two types of softwares are there: system softwares, application softwares. What is mean by system software? Which software understandable by the machine instructions, that software called as system software. What is mean by application software? Which software understandable by the user instructions, that software is called as application software. Now for the system software, operating systems. Now in the market many operating systems are there: DOS, Windows, Unix, Linux, Mac. These are called as system softwares. What is meant by application software? Which software understandable by the user instructions, that software is called as application software.
Now in the market different types of application softwares. Like in the daily life you are using different type of applications like Google, Gmail, Facebook. Desktop applications also there like Notepad, MS Word, Paintbrush Picture. Now these all softwares are developed based on programming languages. These all softwares are developed based on programming languages. C is a programming language. Generally what is meant by language? Language is nothing but it's a communication. Communication between the people is called as language. But in the programming, language is nothing but communication between user and the machine instructions. The system does not understand the user language. System followed by binary instructions. If you want to communicate the binary instructions, you require some language. That language is called as programming language. What is the definition of programming language? It is one of the language to communicate machine language and user language. Now here different type of programming languages are there like C, C++, Java, .NET, COBOL, Pascal. Totally in the market 125 plus programming languages you have. But these all languages, which is the basic programming language? C is a basic programming language. C is a basic program to be understand. Now see, before going to start C language, I have to define some definitions. You see the definitions now. What is mean by software? What is the meaning of software now? It is a collection of programs. Software is nothing but it's a collection of programs. What are the software types you have? Software types. What are the types of softwares you have? First category of software, system software. What is meant by system software? Which is software understandable by the machine instructions. The machine does not understand your language, that's why it is called as system software. Which is software understandable by the machine instructions? That software is called as system software. Now you see which are the system softwares are there. Now in the market, which are the system software? Example, you have operating system. Operating system is one of the system software. Suppose if you want to install any softwares, which is the basic software to be installed? OS to be installed. If you purchase any laptop or if you purchase any desktop, which is the basic software to download first? Operating system. Operating system is a which category of software? System software. Now which are the types of operating systems in the market? MS-DOS, Microsoft Disk Operating System, MS Windows. Windows is also operating system from the Microsoft. Unix operating system. And what is one more type of operating system? Linux, Mac. Many operating systems are there in the market. DOS, Windows, Unix, Linux, Mac. But mostly number of programmers or number of users mostly used which operating system? Windows operating system. Mostly used Windows. Now the Windows operating system developed by which company? Microsoft. What is one more category of software you have? Application software. One more category of software called as application software. Which is software understandable? Which is software understandable by the user instructions? By the user instructions. That software is called as application software.
that software is called as application software. What is the meaning of application softwares? Which are understandable by the user instructions, like English language, our understandable. Daily life, you are using different type of applications, like if I open any machine, either laptop or desktop, you are opening with different type of apps. Notepad is a which type of application? Desktop application. What is meant by desktop application? Which application can be run only on single machine? That application called as desktop application or standalone application. Which application can be executable only single machine? That application called as standalone or desktop application. Like if you are using with the Paint, that is also which category of application? Desktop application. MS Word, MS Excel. If you are using with the Gmail is a which type of application? Web application. It is web application. Every web application executed with multiple machines. If you want to open the Gmail application, compulsory which is required? Browser required. Through the browser only to open the application, that application called as web applications. Like which are the browsers are there? Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer. If you want to open any web application, through browser only to open that application. Gmail, Facebook. What is one more category of application you have? Mobile based application. Mobile apps also use. Mobile applications like WhatsApp. WhatsApp is also one application. Through the mobiles, smartphones or tabs to be run. Finally, what is my conclusion? In the market, all softwares are developed different type of programming languages. All types of softwares developed based on different type of programming languages. In that programming languages, C is the basic programming language. Now see, what is mean by system software? Actually I discussed it's a machine understandable softwares. System softwares developed based on which programming language? System softwares are developed basically C, C++ programming languages. C, C++ programming languages, system softwares are developed. If you want to develop with application softwares, which are the programming languages in the market now? Application softwares how to develop based on which programming languages? .NET or Java. Java is a programming language. .NET also programming language. Finally, what is my conclusion now? Every system softwares are developed based on C language or C++. Every application softwares are developed based on advanced programming language. Now in the market, which are the advanced programming languages? Java programming language, .NET programming language. But actually, if you want to learn the Java programming language or if you want to learn the .NET programming language, must and should, which is the basic programming to be learned? C language. C is a basic language for all programming languages in the market. Now listen, before going to start the C programming language, now in the market, which are the programming languages available before C language? Before C programming language, which are the different type of programming languages available in the market? Now that you have to discuss now, generations of programming languages. Generations of programming languages you have. You see that already what is meant by program? Program is nothing but a set of instructions or a set of statements is called as program. What is meant by language? It's a communication between the user and the machine with the help of programming languages. Now before C language, I want to discuss some generations of programmings are there.
Now, what is the first type of generation of programming language you have? Machine programming or machine level programming. Under generation of programming languages, which is the first generation programming language? Machine language. What is meant by machine language? Which language complete program you have to write into machine codes. What is the meaning of machine language? The program completely you have to write into binary instructions. What are the binary instructions? Zeros and ones. If I want to work with machine language, compulsory which to be understand? Binary numbers. What is meant by machine level programming languages? These programming languages, these programming to write machine codes, completely machine codes like 0, 1. Now, this programming language is completely machine understandable language. It is not a user understand, it is completely machine understandable language. It is completely machine understandable language, not for user understandable. And what is one more type of programming language you have? One more generation of programming you have? Mid-level programming language. What is meant by mid-level programming language? Now, in this programming language, you can write the machine codes plus English language also, machine plus English. Now, this is also called as assembly language programming. It is called as assembly language programming. Like see, if you go for machine language program, if you work with machine language program, I want to add the two numbers 10 plus 5. I want to add the two numbers 10 plus 5. Actually 10 is our understandable number, 5 is our understandable number. But when you go for machine language, the 10 first to convert to the binary, then only you can run the program, you can write the program. What is the 10 binary number? 1010. After that 5 also binary number you have to write, 5 also binary number 101. That means what? If I want to work with machine language, compulsory your instruction should be maintained to the ones and zeros. If you know the ones and zeros, then only you can run, otherwise you can't run off these. It's very difficult to understand. It's completely machine understand. There is no English here. What is meant by mid-level? It's a assembly language. What is meant by assembly language? It's a mixed code of assembly language called as mixed code of machine language plus machine also there plus English. 50% machine code, 50% English code. The both can be right. This is called as assembly language. Compared to machine level, which level is understandable? Mid level. Some more understand. Now, this language called as assembly language, it is also machine understandable. It is not complete user understand, it is not complete machine understand. It's a 50-50, 50% machine, 50% user. When you go for mid-level language, assembly language, if I want to add the 10 plus 5, add is a mnemonic word, you have, it's a English. After that 1010, it's a binary number, 101, it's a binary number. What is the meaning of that? Add is English, 10101001, it's a binary. The mixed code of instructions will be typed with the help of mid-level or assembly language. What is the third generation of programming language you have? High-level programming, high level. What is meant by machine level? Completely low level, it's completely low level. What is meant by middle level? It's 50% machine, 50% user. What is meant by high level language? Is completely user understandable language. Which language is completely user understandable language? High level language.
Now this language to write the code in English language. Directly you can write the code English language. Now it's a completely high level language. Which are the high level languages in the market? Currently you are learning C language. C is a high level language. C++ also high level language. Java also high level language. .NET also high level programming. Now in the market 125 plus programming languages are there. It's a high level languages. 125 plus programming languages. These all are high level languages. Finally, what is my conclusion? C is a high level programming language. Which are the generations of programming you have? First one is machine level, it's called as low level program. Second one is mid level, it's called as assembly language program. Third level or third generation called as high level program. The complete program you have to write into English. Now this is completely user understandable. This language completely user understandable. User followed that. This language understandable by the user code. Understandable by user code. By the user code that you can understand. Now see, these all generations of programming languages, which language to use the compilers? High level language. Under high level language you have to use one translator, it's called as compiler to be used. Compiler. What is mean by compiler? It's one of the translator. You can convert your program code into machine language, again that is converted into our understandable language. What is the definition of compiler? You write the program in English, but that is converted to the machine language, again that is converted to the our understandable language. This work done by which processor? Compiler. Compiler can be done. These compilers are introduced only high level language. High level languages only introduced to the compiler. Now see, which is mean by translator? Which is mean by translator? You have translator. Compiler is used to convert your complete program into machine language at once, but translator is nothing but you can convert to the machine language line by line or step by step. Line by line or step by step you want to use. Now you see, what is the type of translators you have? You have the compiler also one type of translator, and interpreter also one type of translator. Compiler also one type of translator, interpreter also one type of translator. What is the difference of compiler and interpreter? Compiler, all lines of code at a time convert to the machine language. It's a program wise. But interpreter, it is converted to the machine language step by step. It is completely step by step convert to the machine language, but this is complete all lines at a time convert to the machine language. But anyway, both are called as what? Translators. You want to convert source code into machine code, again that is translated to our target code. This is the work of translators. Now in the market, which are the compiler based languages? C, C++, and COBOL, Pascal. These are the compiler based languages. Many languages you have compiler based. Which are the interpreter based languages? HTML, hypertext markup language, CSS, cascade style sheet, and JavaScript. JavaScript also interpreter based language. Now in the market, some languages are compiler based, some languages are interpreter based. Which are the compiler based languages? C language, C++, COBOL, Pascal, Ada. Which are the interpreter based languages? HTML, CSS, JavaScript. These are the interpreter based languages. Now you see, whenever you are working with a C programming language, you have to idea about some basic definitions, like what is mean by program. Before going to start the C program,
What is meant by program? A set of instructions, a set of instructions. A set of instructions is called as program. What type of instructions we can run? Input instructions, output instructions. Every program consists with a set of instructions, input instructions, output instructions. What is meant by input instructions? Which instructions are inputting through the input device like keyboard. What is meant by output instruction? After processing, you are inputting some value, after processing you are expected some output, that is called as output instruction. Which is the output instruction to be run? Output device. Input instructions are inputting through the keyboard, output instructions are receiving through the monitor, that is called as output device. Now see, every program set of instructions can be maintained. What is meant by software? Software called as set of programs. See that, what is meant by software? Set of programs called as software, set of programs, that is called as software. Program is nothing but set of instructions. Now finally, in C language, what to be developed? Programs. In the C language to be developed the programs. Now for the program consists with the input instructions and the output instructions. But listen, generally if you are learning the C programming language, whenever you write the C programming language, what type of softwares can be developed? Which type of softwares can be developed? System software can be developed. What is the meaning of that? Which softwares are understandable by machine? That softwares are system softwares. That means using C language program, which type of softwares can be developed? System softwares can be developed. Which are the system softwares? Example, check it. DOS, Unix, Windows, Linux, Mac. Now in the market, Unix operating system originally developed based on the C language. Unix operating system actually developed C programming code. And now in the market, some applications also there, database applications like Oracle. Oracle also developed based on the C programming code. And one more is driver programs also developed based on the C programming code. Finally, what is my conclusion now? Using C language, what type of software can be developed? System software. What are the example of that? Operating systems can be developed. Now you see, using C language, which operating system is developed? Unix operating system is developed. Unix software developed based on the C language. Using C language code only Unix software developed. Now see, before going to start for the C language, what is the history about the C language? History about C programming language. Actually C is a programming. Before C programming, what are the programming languages available? Before C, history of programming languages. Now in the 1960s, one program is introduced. In 1960s, one programming is introduced. Which programming is introduced? BCPL. BCPL programming is introduced. What is meant by BCPL? Basic Combined Programming Language. In 1960s, BCPL programming language is introduced. Who is the author of BCPL program? Martin Richards. Martin Richards, he is one of the American. Martin Richards started the BCPL programming language. It is also high level. Martin Richards started the basic combined programming language, where it is developed in at AT&T company will be there. AT&T company, that is nothing but American Telegraph and Telecommunications, AT&T company. Then you see AT&T company, you have AT&T company, American Telegraph Telecommunications,
At that AT&T company, Bell Laboratory is there in US. In US, Bell Laboratory, AT&T company, which is developed BCPL programming language developed. This programming developed by Martin Richards. He is the author of the BCPL language. And see that after 1960, one more language is also came in the market. One more language is also came in the market. That is on 1966. 1966, one more programming language is started. That programming is called as 1966 B programming. B language programming started. B language. Before that B language, which language is very famous language? BCPL, Basic Combined Programming Language. But that name is changed by B language. Some features are added. Some features are added to the BCPL, to the B language. Who is the author of that B language? Ken Thompson. Ken Thompson started the B programming language. Where it is started, again same, AT&T company, American Telegraph Telecommunications, AT&T company, and Bell Laboratory, AT&T company, Bell Laboratory. In US only started the B programming language. Now coming to the C language history, actually C language started in 1972, which is the year of C programming language introduced here. What is the name? 1972 started the C programming language. 1972, who is the author of C programming language? Dennis Rich. He is one of the American. Dennis Rich. Dennis Rich started the C programming language in 1972. Where it is started, again same, AT&T company, Bell Laboratories, C programming language is introduced. 1972, Dennis Rich, AT&T company, Bell Laboratory, C language program is introduced. C language program. Finally, what is my conclusion? C language before, which is the very famous language? BCPL language. C language before BCPL language is very famous. After BCPL, which languages came in the market now? B languages came in the market. After that B language, which languages came in the market? C language. Advanced of C, one more language is coming in the market after C. C++ programming language. After C, C++. After C++, which is the advanced programming of nowadays, Java programming language. Now these are the various different type of programming languages now in the market. The first it is used, BCPL programming languages used. After that B language programs are used. After that C language programs are used. C language advanced is C++ programming. C++ advanced is Java programming. Now see, what is the abbreviation of C? Actually C language, C programming language. How to abbreviate the C? C called as what? Combined programming language. C is nothing but combined programming language. Under C programming, which programming features are combined? A language, before B A language also there, before B A language. What is meant by A language? Assembly language. Assembly language programming plus B language. What is meant by B language? It's a basic programming language, basic combined programming language. Finally, what is my conclusion? C abbreviation called as combined programming language. Before C, which languages are there? A language and B language. Both programming features added into the C language. That is for a C language. And one more is, you can abbreviate like C. C is compiler based language. Compiler based language. C is a compiler based. It's a compiler based. What is meant by compiler? Compiler called as, it's one type of translator, what I discussed.
all programming lines convert to the machine language, again that is converted to the our understandable language. This work is done by which processor? Compiler. Compiler will be done. And you see that in the market, which are the famous compilers are there, compiler examples are there. You see some compilers, Turbo C, TC compiler, TC called as Turbo C compiler, and TC++, Turbo C++, Turbo C++, it's also one compiler, ANSI C, it is also compiler, Div C, it is also compiler, Bornold C, it is also compiler. Different type of compilers introduced to different companies. These all are many compilers. Now these all compilers you can run with the C language programs. Suppose in your machine you want to work the C language program, which is the software to be installed, compiler to be installed. All these compiler, any one to be installed, then only you can run the programs. Now see, while working of C programming language, you see that C programming language you have, generally if I want to understand English programming language, English is nothing but it's a communication between user and user. Suppose if I want to communicate machine with the help of C programming language. If any language you don't know that, how to learn further languages? Suppose you don't know the English, or if you don't know the Hindi, or if you don't know that other languages, how to learn for that languages? First you have to start with the alphabets. First you have to start for learning alphabets. Suppose if you want to learn the English, suppose English language, how to start for learning? You have to start with the which is the English language character set. Which is the English language character set? A to Z. A to Z to be understand alphabets. After learning of that, what to be understand? Once you are learning the English language basic character set, what is the next step to be follow? What to be understand? Making of words. Making of words. Whenever you learn the A to Z alphabets, then what is the next step to be move on? Words learning. What is meant by word? Word is nothing but a set of characters, a group of characters. It's called as words. Once you are learn the words, after learning of words, what is the next step to be move on? Sentence creations. Sentence creations. Whenever you perfect of words making, then you move on to the sentence learning. What is meant by sentence? A group of words is called as sentence. Every sentence terminated by dot. Every sentence terminated by dot. Whenever you are learn the sentences, what is the next to be move on? Whenever you learn the sentences creations, what is the finally to learn? Paragraph creations. Finally to learn paragraph. What is meant by paragraph? Paragraph called as what? A collection of sentences. What is meant by sentence? A collection of words. What is meant by word? A collection of characters. That means what? If you want to understand any language, first you have to know about some basic characters. If you want to understand for the English, this is called as character set. Once you are learn the characters set perfectly, you have to go for words creation. What is meant by word? A set of characters. It's called as word. Whenever you perfect the words, then what to be learned? Sentence. What is meant by sentence? A set of words or a group of words. But every sentence terminated by full stop. Whenever you perfect in the sentences creation also, you can write the paragraphs. Your own, you can write the paragraph. You can make a story also. A set of sentences called as paragraph. Similar way, coming to the C programming language, C also you can learn different steps are there. Whenever you want to learn for English, these are the steps to be follow.
Similarly, if you want to understand C programming language, you have to go for some steps. But what is the difference of C language and English language? C is also language, English also language. But what is the difference of C and English? English is nothing but user to user communication, people to people communication, but C language is communication between the user and the machine understand. Not only C language, C++, Java, .NET, you want to communicate the machine, because machine does not understand your language, to communicate that with the help of programming languages. English is language to communicate the people, C is the language to communicate the machine, programming language. If you want to understand the C language program, you have the steps. What is the step number 1? When you go for English language, what to be understand? Just alphabets, A to Z. In English language, how many alphabets? 26, A to Z to be understand. But when you go for C programming language, A to Z, after that capital A to Z, you want to work with the capital letters also here. Capital letter to be start, capital letters, and small a to z, after that capital A to Z, and one more is 0 to 9 digits, and one more is symbols, some symbols like special symbols you have. In the keyboard you have some different type of symbols, special symbols. That means what? If you want to understand the C programming language, these are the characters to be followed for the C programming language. Lowercase letters A to Z, uppercase letters capital A to Z, 0 to 9 digits and symbols. This is completely called as what? C language ASCII characters. It's called as, the name is ASCII characters name. What is meant by ASCII? American Standard Code Information Interchange. American Standard Code Information Interchange. It's completely ASCII values. In English language only for alphabets, but for the C language, totally small letters, capital letters, digits and symbols. How many ASCII values in the C language? 256 characters. 256 characters. I mean small a to z 30, small a to z and capital A to Z and 0 to 9 and remaining symbol, all are. This is completely 256 characters. This character set called as ASCII character set. That should be understood. What is meant by ASCII characters here actually? If you are entering with small letters, American character, some code will be there. Code. What is the code of that small letters? 97 to 122. It's a coding of small letters. 97 to 122. If I enter the small a, 97. If I enter the small z, 122. Whenever you are enter the capital letters, which is the code 65 to 90. That means uppercase ASCII values are 65 to 90. Lowercase ASCII values are 97 to 122. 0 to 9 also ASCII values, 48 to 57. Remaining all are the symbols, totally 256. This is the basic character set of C language. Now this character set not only for C language, if you learn for the Java, C++, .NET, COBOL, every programming this character set to be followed. 256 characters, this is compulsory to follow American Standard Code Information Interchange. Once you are learning of this ASCII characters, what is the next step to be move on? Keywords, keywords learning. What is mean by keywords? Which words are already defined by C language author? C language author defined some meanings. Those meanings are called as keywords. How many keywords defined by C language author? 32 words. It's a predefined.
It's a predefined, like int, integer, char, character, some meanings already defined. Done is rich already defined, some meanings. Those words are called as keywords or reserved words. Once you have learned the keywords or reserved words, what to be next to be move on? Variables. Keywords are nothing but author defined, variables are nothing but user defined. These are the user defined words. Keywords are author defined words, but variables are user defined words. If I want to store any value, if I want to manipulate any value, variables to be used, our own defined. What is one more to be understand? Constants. I mean, which value you want to fix the value, you don't want to change. It's a constants. Suppose if I want to calculate the pi area of the circle, pi r square, what is the pi value? 3.14. It's fixed value. I don't want to change of that value. That type of values can be enter constants. That is called as constants. Whenever you understand these keywords making, variables making, constants making, what is the next step to be follow? Statements. Statements to be follow. Statements creation. What is meant by statements? A set of keywords, a set of variables, or a set of constants. You want to define as one line. The line is called as statement. A set of words or a set of variables or a set of constants, you make a line. The line called as statement. Every C language statement terminate with a semicolon symbol. Every C language statement, every line ends with semicolon. In English language means every sentence ended by full stop, but C language means every statement ended with a semicolon. Semicolon to be used. Finally, what to be developed once you learn of these? Programs to be developed. Finally, to develop the programs. What is meant by program? A set of statements. A set of statements is called as program. A set of statements is called as program. Now you see, this is the way of learning. Whenever you want to learn the C programming language, these are the steps are involved. First you have to start for learning ASCII characters, which are the characters used in C language. After that, to learn the keywords, I mean which words are already defined, author defined, which are the variables, I mean our defined words which can store the values. Constants. Constants means which are the fixed values, you don't want to change of that values. Once you are learning of these all things, then go for moving on statements. How to make a statement, a set of keywords, variables, constants, you make a line, the line called as statement. Every statement ended by semicolon. What is meant by program? A set of statements. Finally, that is for a way of learning C programming language. Finally, what is my discussion about that this C programming language? Whenever you learn the C programming language, what type of softwares can be developed? System softwares can be developed. Now in the market, which are the system softwares are there? Unix operating system, Linux, DOS, Windows. Unix operating system basically developed from C programming language. Application software means our understandable softwares. Those are developed based on the Java, .NET and advanced programming languages. But C is used only to develop the system applications, console applications. Get it or not? That is for system application software to be developed. Okay. Then tomorrow class I can continue the basics of C language structure. Structure I continue. The tomorrow session I will continue. Hi viewers, this is C language program.
The last class I discussed what is the need of C programming language, why you have to use the C programming language, what is the history about the C programming language, which kind of softwares can be developed based on the programming languages. Actually, C is a high level programming language and C is a advanced programming language. Using C language, which type of softwares can be developed? System softwares can be developed. Now in the market, which are the system softwares are there? DOS, Windows, Unix, Linux. Using C language, Unix software already developed based on the C language. Now for the what is the history about the C language? In 1972, AT&T company, American Telegraph Telecommunications, Bell Laboratories, C language developed by Dennis Rich. Before C language, which are the famous programming languages? First programming language is BCPL, Basic Combined Programming Language. That language developed by Martin Richards. That language changed it to the another language program name, that is called as B language, developed by Ken Thompson. Later B language changed it to the C programming language, developed by Dennis Rich, AT&T company, Bell Laboratories in the year of 1972. Now in the market, all programming languages, which is the basic programming language to be followed? C programming language. Now which are the advanced programming nowadays? Java, .NET, PHP, these all programming languages. Basic language is C language is required. Without C language, you can't understand Java, .NET or PHP, all other programming languages. Now see, the last session I discussed the basics about C language. That means how to learn the C programming language. How to learn the C programming language? Suppose if we want to learn the English language, which are the basics are there? First we start with alphabets. If you want to understand the English language, first we start with alphabets learning. After learning of alphabets, words creation. After learning of words, sentences creation. After making of sentences, paragraph creations. This is the same way you can work with C programming language also. Steps will be there. How to develop the C programming language, you have some steps. Generally English language, which is the basic character set A to Z, 26 alphabets. If you want to work with the C programming language, which is the basic character set of C programming language, ASCII characters are there. That is called as American Standard Code Information Interchange. In English language, A to Z, 26 alphabets. If you want to understand the C programming language, 256 characters to be learned. Those characters are called as American Standard characters. Under American Standard characters, which are the characters used? Uppercase letters, lowercase letters, symbols and digits. Finally, what is my conclusion? C programming language, which is the basic character set to be follow? Alphabets, numbers and symbols. This is called as ASCII character set. Whenever you learn the ASCII character set, what is the next step to be move on? How to work with the keywords. What is meant by keywords? Which words are already developed by C language or there? Those words are called as keywords. Suppose when you go for C programming, int means integer, it's already developed by other. Char means character, float means decimal, double means long float. Like that you have many keywords are there in C programming language. How to define the keywords? Which words are already defined by C author? Those words are called as keywords. Now in the C programming dictionary, how many keywords are there?
32 keywords. 3 to 32 keywords. Once you learn the keywords, what is the next step to be move on? Variable creations. Keywords are author defined. What is meant by variable? Which words are already defined by author? Keywords. Which words are defined by user? That are called as variables. Variables are nothing but which user define, which can store the value, which can manipulate the value, that is called as variables. Whenever you learn the variables, what is the next step to be move on? Constants. How to define the constants? What is meant by constant? Which value cannot changeable, that values are called as constants. Which value can changeable, that are called as variables. Variable value can changes, but the constant value cannot be changes. Suppose in your program you want to change the values, variable can be used. In your program you don't want to change the values, constants, fixed values. Suppose I want to calculate the area of circle. What is the formula for area of circle? Pi r square. What is the pi value? 3.14. That is fixed value. You can't change of that pi value. Radius value can be changed. Pi value cannot be changed. Those values are called as constants. Which value cannot changeable, that is called as constants. Once you learn the keywords, variables and constants, what is the next step to be move on? Statement creations. What is meant by statement? A set of keywords, a set of variables, a set of constants, you make a line, the line called as statement. Every C programming statement ended by semicolon. It is terminated by semicolon. In English language, every sentence terminated by full stop, but C language, every statement ends with a semicolon. Different type of statements, maybe variable declarations, or maybe expressions, or maybe initializations, or maybe input statements or output statements. A statement is consists of variables, keywords, constants or expressions. Every statement ended by semicolon. Whenever you learn the statements, what is the next step to be move on? It's a final step, program creations. What is meant by program? A set of statements or a set of instructions is called as program. Every C language what to be developed? Programs to be developed. The programs are defined based on the statements. The statements are defined based on the keywords, variables and constants. Now the keywords, variables, constants, which is the basic character set, ASCII character set, American Standard Code Information Interchange, totally 256 characters. Now these are the basics. You can work under C++ also. You can work under Java, you can work under .NET also. The same character set you can work under Java also, .NET also, PHP also, other programming also. It's a basic character set. Now you see that when you see the what are the steps to be move on for the C language, you see that steps alphabets, digits, special characters. Whenever you create that alphabets, digits and special characters, you learn keywords, variables and constants. Then after that you have to make a instruction or statements, finally to develop the programs. Now you see which is the C language character set. Which is the C language character set you have? C is a case sensitive programming. What is meant by case sensitive programming? Case sensitive called as, if you are use the small letters, that you have to use only the small case letters. If you are use the capital letters, everywhere the capital letters only use. You can't convert upper to lower and lower to upper. What is the mean that? Suppose your variable is small letter, that variable everywhere to use the small letters.
If you are using the capital letters, that variable can be used everywhere, capital letters. You can't convert upper to lower, lower to upper. C language is a case sensitive programming. Nowadays all professional programming languages are case sensitive. Java also case sensitive, C++ also case sensitive, .NET also case sensitive. But when you go for HTML, it's not a case sensitive language. Any case can be learned, either lower case or upper case. But the professional languages are followed by case sensitive. Because of security reason you have to use. Now you see, C is a case sensitive programming language. That means there is a difference between the small and capital letters. You see that when you go for ASCII values, uppercase A 65 is the starting of ASCII value. Small a, which is the ASCII value, 97. But these are not our defined, it's already predefined. Actually, you enter with a, it is understand the 65, but internally machine convert to the binary number. 65 converted to the binary internally. If I enter the small a, 97, 97 also internally convert to the binary number, ones and zeros. You see that what are the uppercase letter ASCII values? Capital A to capital Z, 65 to 90. And what to be remember? Every C programming compulsory this 65 to 90 to be understand. Uppercase letter ASCII value should be remember. In the future programming also compulsory capital A for 65, capital Z for 90 to be follow. Compulsory to remember this. Not only C language, C++, Java, .NET also, because it's a ASCII values. Like when you go for small letters, small a to small z, 97 to 122. Small a ASCII value 97. If I enter the 97, it is converted to the zeros and ones, binary numbers. 97 to 122, 26. 65 to 90, 26. Digits also ASCII values. Suppose if I enter the 0, our entered the 0, but it is internally convert to the ASCII 48. The 48 convert to the binary. If I enter the 9, our entering number 9, but the digit convert to the 57, that is convert to the ASCII binary numbers. That is called as fixed ASCII values. Finally, what is my conclusion? Uppercase letter ASCII value 65 to 90, that should be remember. Lowercase ASCII value 97 to 122, that should be remember. And 48 to 57, that is called as 0 to 9, digits ASCII value. The remaining all are special symbols like hash, dollar, @ cap, star, but these symbols no need to remember, that is also available. Finally, total ASCII values 256 ASCII values, 256 characters. That is called as C language character set to be understood. Now you see, once you learn of the C language character set, what is the next step to be move on? You see that constants. Constants to be developed. What is mean by constant? Constant called as what? Which value cannot changeable. Suppose I am defining pi. Pi is a variable I define. Inside of the pi, I enter the 3.14. It's a fixed value. Suppose if I want to enter the integer means you can enter only for plain numbers. That is also I want to fix that. Which values cannot changeable while designing of the time, that is called as constants. Which value can changeable, that are called as variables. That is our requirement based on the program requirement to use. If I want to calculate the area of circle, pi value should make it as constants. Radius value should make it as variables. You can enter the any radius. Now you see the constants are generally two types of constants you have. Character constants are there. What is mean by character constants? Whenever you are entering with the single letters within the quotation, that is called as characters. What is mean by character constants? Which value enter within the single quotation, it treated as characters. Maybe alphabets you can enter, maybe digit also you can enter, maybe symbol also you can enter, or maybe special symbol also enter.
What does that mean? That character means any letter, only the single quotes, single letter only allowed, not for multiple letters. When you move on the strings, what is meant by string? Multiple characters. You can store multiple characters. Character is nothing but single character, string is nothing but group of characters. It's called as string. Like you see double quotes, every string value should be double quotes, A, B, C. It's a string. 435. Actually 435 as a number, but if I put in the quotation, it treated as string. Without quotation, it treated as number. Within the quotation, it treated as string. If I enter the R-A-M-A, Rama, it's a name, it's a string, group of characters. String consists with the alphabets also, string consists with the digits also, string consists with symbols also. Like email ID consists with @ symbol, that is also you can treat it as strings. These two categories are character constant categories. Character constant category means character means single letter, string means group of letters. Anything can be entered which is fixed values. The next category, numeric constants you have. What is meant by numeric constants? Whenever you want to enter the numbers, then go for numeric constants. If I want to enter the numbers, numeric constants. Under C language, which are the numeric constants? Integers. What is meant by integers? You can enter only for plain numbers. Integer value, don't put the quotations, direct number, no quotation, no double quotes, direct number, plain number, there is no decimals. The integer allowed negative value also, integer allowed positive value also. Signed integer, what is meant by signed integer? Negative value can enter, unsigned integer means only positive value can enter. Now this is number, something any number, this is negative, it's a signed, negative sign indicates signed. If there is no sign, it's called as unsigned. Real number constants you have. What is meant by real number constants? If I want to go for decimal points, number with decimals, number with decimal points. You see that fraction forms, fractions, 435.67, 2 decimals you have. 345.3054, you have the 5 decimals. Decimal points, maybe 2 points, maybe 6 points based on our type. Exponential forms. What is meant by exponential forms? E power values. 0.02, expansion of 3, 1.17, expansion of minus 38, E means exponent value. It is called as a fraction, exponent value will be there. E for exponent, 10 to the power of value, 10 to the power of values in mathematics. Now these all are called as constants. Finally, what is my conclusion? Constants can be make it as numbers also, constants can be make it as characters also. Under character constants, 2 types, single character constants, multiple character constants. Multiple character constants called as strings. Under number constants, 2 types are there, integer constants and fractional forms, I mean decimal constants. Exponential forms also allowed. These are called as constants to be understand, how to work off that constants. Now when you go for what is the next step to be move on? You see that what is the next step to be move on? Variable creations. Next step are variables. You see that what is meant by variable? Variable called as which is user defined word, which can store the value and which can variate the value, which can change the value, that is called as variable. What is the mean that? Variable is nothing but our defined word. Keywords are nothing but other defined. Suppose if I use int is a keyword, you can't define. Char is a keyword, you can't define. Float is a keyword. Variable means our defined any word, maybe your name or maybe your marks or maybe your phone number, that is called as variables.
variable value can changes. Now see, what is the definition of variable? Actually you can take the quantities which can be changed, which value can be changed during the execution of program called as variables. Which value cannot change, that is defined as constants. Which value can be changed, execution of program called as variables. A variable can be considered as name of the cell. Name of the cell, I mean memory, where you store in the memory, that cell called as variable. In that memory you can hold the value. You can hold the value, any value can be held. To use any variable, it must be declared. If I want to use any variable, it must be declared with its data type. What is the meaning of that? Suppose if I want to use with marks, if I want to use a marks, suppose marks is a variable. I want to enter the student's marks. Actually, student marks are which type of data? Student marks are numbers. Numbers means C language, which is the data type to define int. Int means you can enter the numbers. Suppose I want to define grade of the student, A grade, B grade, C grade. At that time, which type of variable can be created? Character variable. Character variable means you can store the characters. Suppose if I want to store the attendance, student attendance, 45.6 attendance or 79.6 attendance, which is the data type to be defined? Float data type. That means what? Every variable proceeded with the data type. If I want to define the variable, before use of that variable, must and should defined as data type to be defined. You see that whenever you are declaring any variable, first it's followed by data type before first executable statement and then can be initialized. What is meant by initialized? If I want to assign any value, that is called as initialization. Once the variable you are enter any value, that is called as initialization. Before initialization, compulsory the variable to be declared. The variable should be data type to be proceed. That is called as variable to be discussed now. Finally, what is my conclusion of variables? It's called as user defined words. You can store the value based on the data types. If it is integer variable, you can store integers. If it is character variable, you can store characters. If it is string variable, you can store the strings. If it is float variable, you can store the decimals. Based on your type only, you can store the values. Variable is also called as memory container. If I want to store the value, compulsory memory container is there. That means what? If I used the integer, I want to store an integer value, memory should be created. Compiler allocated some memory, that memory cell name called as variable. Wherever holding the value, that memory cell called as variable. Now see, what is the next step of the C language program? If I want to move that next step, if I want to define the variable, you want to follow some rules for variables. If I want to create the variable, some rules are there, rules for the variables. You see the rule number 1, the variable name must starts with either alphabets or underscore or may contain alphabets, digits. What is the meaning of this rule? Every variable must started with alphabet or underscore or may contain the alphabets and digits. What is the mean that? Suppose if I defined any variable, the variable first letter should be starts with the alphabet. What is the rule number 1? Every variable first letter starts with alphabet or underscore. Remaining letters may be alphabets or digits, but the first letter should be alphabet or underscore. Remaining letters anything. That is a rule of the variable rule. See that what is one more rule you have? The minimum length of variable is 1 character
maximum there is no limit of this, actually there is no limit, but recommended length is up to how many characters? 31 characters. 31 characters. What is the mean that actually variable name minimum 1 character should be there, maximum there is no limit actually, but mostly compilers recommended 31 characters. Mostly all compilers, C language all compilers recommended 31 characters. More than 31 also you can enter, it is not shown any error. What is one more rule you have? Whenever you create the variable, that must not be any blank space or special symbols in the variable name. Every variable name between, there is no blank spaces, there is no special symbols in the variable name. What is the meaning of that? If you are defining a variable, in between you do not use for any spaces and there is no special symbols, but underscore is allowed. Except of underscore, remaining symbols not allowed in between the variables. Which are the special symbols? Like space, dot, hash, but which is allowed? Underscore is allowed. Now see, every variable name must not be a keywords. The variable should not be take it as keywords. The variable names should be our defined, user defined, any word, but don't take it as keywords. What is meant by keywords? Other defined words are called as keywords. Keywords as a variables you can't define because it's already predefined. What is one more rule? Every variable name must be unique name. What is meant by unique name? There is no duplicate variable names in the single declaration. That means what? If I declare int x, x is a variable, int is a data type, just once you declare. Again same statement, you can't declare the same variable. In another declaration you can allow. In the same declaration, the variable name should be unique, no duplicates. What is one more rule? Every variable names are case sensitive. What is the meaning of variable names are case sensitive? Suppose my variable is small x I created, entire program the small x only to use. Suppose if I create the variable uppercase x, entire program you can use uppercase x only. You can't change small to capital, capital to small. The variables are case sensitive. Finally, C program everywhere case sensitive. Function also case sensitive, keyword also case sensitive, variable also case sensitive. You have to follow that rules only to follow to make a program. Now see, these are the majorly 6 rules you have. What is the rule number 1? Once I repeat that, every variable name start with either alphabet or underscore. Remaining maybe contain alphabets or digits. Every variable name minimum length 1 character should be there, but maximum there is no limit. It recommended up to 31 characters. It is recommended, but it is not compulsory. More than 31 also you can exceed. Every variable name in between, don't take the blank spaces or special symbols. You can't use the space, you can't use the special symbol like dot, hash, but you can define the underscore. Underscore is allowed. Every variable name must not be a keywords. Actually keywords are author defined. Author defines you can't change as a variables. Every variable name must be unique name. What is meant by unique name? There is no duplicate variables. Same variable 2 times cannot be declared. Single declaration it is not allowed. Variable names, the last one, variable names are case sensitive. If I defined as lowercase, lower only to follow. If I defined as uppercase, uppercase only follow. These are the rules to be follow to making of variables. See that what are the rules? Rule number 1, every variable starts with alphabet or underscore. Rule number 2, minimum 1 character, maximum there is no limiter, but recommended C compiler 31 characters. Rule number 3, in between special symbols not allowed, like space, hash, dot, underscore is allowed. And every variable name
must be unique name. What is mean by unique name? There is no duplicate variables. Once I define the variable, same variable I can't declare in the same line. Maybe in another declaration area you can use. Every variable name must be not a keyword. It is not a keyword. Variable names are our defined. Any word can be used, like Ravi, Raju, serial number, marks, X, Y, I, J, any names. But don't take it as keyword as a variables. Every variable names are case sensitive. What is mean by case sensitive? Like if I use the variable name as a small letter, small only to use. Capital means capital only use. These are the rules to be followed to making of variables. You see which are the valid variables and which are the invalid variables. Here example observe. Which are the valid and invalid you observe. Employee number ENO. I defined as variable ENO. Yes, it is okay because this variable started with alphabet and this is no problem. You see that invalid variable EMP space name space I giving. Spaces are not allowed. In between variable no space. EMP name here it is valid without space. EMP bracket it is invalid because of special symbol. EMP hyphen also valid, and here 45 I started the digit 45 it is invalid. Digit cannot start variables. Suppose if I used EMP underscore name underscore is valid. Int it's a keyword, you can't define as variables, it's a keyword. Underscore ABC, yes, underscore is allowed, first letter underscore is allowed. Char it is a keyword, not allowed this. AB45 it's also valid because as a first letter alphabet, remaining letter may be alphabets, may be digits, no problem. But here 45 it's a digits, here digits it will be started. Now these are the invalid variables, these are the valid variables. Every C programming variables, these are the rules to be followed, based on that rules only to define. That is a discussion about variables. Now I want to discuss keywords, like already I discussed the keywords. What is the definition of keyword? Keyword called as what? Which words are already defined by C language author? I mean done is rich already defined. 32 keywords. All C language compiler followed the 32 keywords. These are fixed, you can't change of the keywords. These are also called as reserved words or keywords or built-in words. Built-in words. These are built-in words. Now all C compiler supported these 32 keywords, totally 32 keywords. Every keyword some meaning is there, the meaning already defined. You can't change of the meaning, already defined. But every keyword followed as a case also. Is it keyword is small letter or keyword is capital letter? That should be remember. Mostly C language all keywords are followed by small letters, mostly small letters. Very few keywords are capital letters, mostly all keywords are upper lower case letters, not a uppercase. You see that what are the keywords we have? Keywords are also called as preserved words, which are already declared to the C compiler, already C compiler defined. C has 32 keywords. You have some list of the keywords. Actually these are not only keywords, some more also there. Here I defined only few keywords. Many keywords are there. Auto, double, int, struct, break, else. These all are the keyword. These are only few keywords. Totally how many keywords you have? 32 keywords will be there. Mostly used that all keywords every program may be used, may not be used. And see that whenever you learn the keywords, what is the next you want to move off that? Data types. Whenever you learn the keywords, then data types. Now listen, till whatever I discussed, if whenever you start for learning of C language program, what is my first point? ASCII characters to be understand, American characters, that is called as C language character set. After learning of that, what I discussed keywords,
just now I completed. Which words are already defined by author? Those are keywords. 32 keywords are there. And what is one more I discussed? Constants. What is meant by constants? Which value cannot changeable, those values are called as constants. Which value can changeable, those are called as variables. And one more also I discussed, one more also to use, variable naming rules also I discussed. How many rules are there? 6 rules. Every C programming variable making, those rules to be followed, then only you can develop the C programs. What is one more discussion? Data types. In C language, one more important concept, data types. Data types are there. Actually, what is mean by data? Data called as information. What is mean by data type? Which type of information stored in the variable? I mean which type of value stored in the variable, that is decided by data type. Suppose if I want to store the numbers, integer can be used. If I want to store the characters, character to be used. If I want to store the decimal, float to be used. What is the definition of data type? Which type of information stored in the variables, that is decided by data types. C language data types are basically 2 types are there: basic data types, derived data types. C language data types are 2 types. You have basic data types, derived. Basic data types also called as built-in data types, predefined. Derived data types also called as user defined data types. It's a user defined. Basic is built-in, derived types are called as user defined. You see the basic data types: int, float, char, long, double. These are basically predefined or built-in. These are basically, under the some more subtypes also there. Actually these are the major types, but under that sub data types also there, sub data types. Which are the derived types? User defined. I mean programmer should be create this, programmer. Like array can be defined, array can be create. Structures, it's a user defined. Union, it's also user can be defined or derived. Type def, it is also user can be defined. Finally, what is my conclusion? Data types are 2 types of data types. C programming language, data types are 2 categories. First one called as basic types, second one called as derived types. What is meant by basic types? Which data types are already defined by C author defined. What is meant by derived data types? Which types you have to create, user to create or programmer to create, based on the requirement to create the types. Now see, under basic data types, you have some categories. Under basic data types, which are the types are there? Integer, main one is integer data type, character data type, and one more is float data type. These are major. And for the user defined, which are the types are there? Arrays, structures, unions, type def. Those are the user defined data types. Now see, under this basic data types only, sub data types also there. You see that how to work off these data types, it's very important. If you want to work with C language program, data types are most important. How to use of the data types? You see the data types. Suppose if I go for integer type, in C programming language, how to use the integer type? Int. What is the syntax of that? Int. What is meant by int? Int called as integer. It's a keyword, author defined. Variable means our defined, user defined. It is called as statement. Int is a data type, variable, it's a statement. The statement ended with semicolon. Now you see some example. When I mentioned int serial number is a variable, int is a data type. Serial number is a variable name, our defined. Whenever this variable is integer, I can enter the number 10, it is valid, 10 is valid.
If I enter the serial number equal to C, it's a character, don't allow this, it's invalid. If I enter the serial number 10.45, it is also invalid because decimal also invalid. If I enter the minus 10, it's a valid. That means negative value also allowed. Signed, minus indicates signed integer, signed also allowed. When I mention the integer data type, what is the memory occupation of integer? 2 bytes or 4 bytes. Why? Because some operating system like Windows, DOS, you have to use based on the 32-bit or 64-bit 2 bytes. And some operating systems like Unix, Linux, you can take it as 4 bytes. Now you see, if I use the 2 bytes of integer, what is the maximum number can be defined? 2 bytes. 2 bytes means how many bits? 1 byte equal to 8 bits. 1 byte equal to 8 bits. 2 bytes means 32 bits. Sorry, 16 bits. 2 bytes means 16 bits. What is the range of that? Minus 2 power 15, I mean 16 minus 1 plus 2 power 15 minus 1. This is the range, minus 2 power 15 to plus 2 power 15 minus 1. And if I use the 4 bytes, 4 bytes means 32 bits, minus 2 power 31, it's a fixed, 2 plus 2 power 31 minus 1. Finally, integer type means which only can store, numbers only store, digits only store, cannot store the characters and cannot store the symbols. You can't store the characters, you can't store the symbols. Every integer user can allow sign also allow. Now see, what is meant by integer data type? Under basic data types, integer is the first data type. What is meant by integer data type? It is allowed only numbers or digits. It is not allowed the characters not allowed. It is not allowed the special symbols, only plain numbers allowed. Integer means how much memory occupied, 2 bytes or 4 bytes. Why? Because if you are using with the Windows operating system, 2 bytes. If you are using with the 32-bit or 64-bit, if you are using Unix or Linux, maybe changes of your integer data type memory 4 bytes. If it is 2 bytes, what is the range? 2 bytes means how many bits? 16 bits. 1 byte equal to 8 bits. 2 bytes means 16 bits. What is the range? Minus 2 power 31 to plus 2 power 31 minus 1, that is 4 bytes. If it is 2 bytes means minus 2 power 15 to plus 2 power 15 minus 1. Now this range is a fixed range. In that range only you can enter the numbers. That range is predefined range based on the memory. Now for the integers, allowed only numbers. 2 bytes means minus 2 power 15 to plus 2 power 15 minus 1. 4 bytes means minus 2 power 31 to plus 2 power 31 minus 1. Up to that numbers only allowed, more than that not allowed. Is it integer allowed the signed values? Yes, integer allowed the signed values. Negative integer also allowed, positive integer also allowed. Negative sign also allowed, positive sign also allowed. One more type of integer also there, the type of integer called as unsigned integer. Here I am discussing integer, mostly used integer. One more type also there under integer, unsigned integer. What is meant by unsigned integer? Unsigned indicates only for positive values. Whenever you define unsigned keyword, before int unsigned keyword, it is allowed only positive values. There is no negative values. Unsigned integer also how much memory? 2 bytes. What is the range can be defined? Every unsigned range 0 to be start, 0 number, there is no negative. 0 only to start, 0 to 2 to the power of 15 minus 1. If it is 4 bytes means 0 to 2 to the power of 32 minus 1.
Finally, what is the difference of int and unsigned int? Int means only, int means positive and negative values. Unsigned means only positive values. Now these are the integer data type I discussed under C language data types. Some more data types in the next session I will cut. In the next session some more data types will be discussed. Thank you for Hello everyone, welcome to Aptitude Foundation course presented by APSS3C. In the earlier session, we were discussing the types of tests the companies used to conduct. Am I right? So the first one, obviously, it was numerical reasoning test and abstract reasoning test and spatial reasoning test. Of course, apart from all these things, today we are going to discuss most important tests which are used by most of the companies. Now have a look at the screen. So there is something called cognitive reasoning test. Alright, what's the difference between cognitive reasoning test and other tests? It is so simple. It's going to be, here you're going to get a series of multiple choice questions, and it is a combination of all the test types which we have discussed yesterday. I mean, numerical reasoning, verbal reasoning, abstract reasoning, spatial reasoning, all together is nothing but cognitive reasoning test. Alright, so we are going to discuss what are the tricks to pass your cognitive reasoning test. It is so simple. First and foremost, it is going to be fast and accurate calculations. Guys, as I told you yesterday, it is going to be bit hard when it comes to time management. See, if there is no time management antu ledu, time bound antu ledu ante, then it's going to be easy. Alright, you can solve a question within 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, and it goes on. Alright, but as I told you, approximately you have to solve a question within 45 seconds. That is what we were discussing yesterday. So to solve this question within 45 seconds, your calculations, మీ యొక్క calculations అనేది చాలా accurate గాను, correct గాను, చాలా fast గాను ఉండాలి. Am I right? Have a look at the second point, which is practice aptitude test online. See, as I told you, the companies now they're going to conduct the test through online only. Pen and paper test ane concept ikapaina undadu meeku. Alright, in such case, see, direct ga exam ku velli akkada meer oka let's say meeku oka 30 questions meeku ichi, alright, 40 minutes lo మిమ్మల్ని సాల్వ్ చేయమని చెప్తే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హార్డ్ వితౌట్ ప్రాక్టీస్. ఐమ్ ఐ రైట్? ఈ 30 questions 40 minutes without practice, it is going to be hard. So you have to practice lots of online tests, and there are lots of online tests which are available for free in the internet. Alright, look at the third point, get all the tools right. So what does mean by get all the tools right? It is so simple. It's nothing but your pencil, pen, if you're while you're practicing calculator, and remember, most of the exams, companies, they're not going to allow you to solve the questions with the help of calculator. Am I right? So please don't use calculator during the examinations, but for the practice, calculator is must, like you can have. So you need to have the proper white paper, pen, pencil, and etc. before you sit for the practice. And look at the fourth point, what you need to do, and practice more tests. See, as I told you, anni meeku chala websites lo meeku online tests anedi free ga available untundi. Am I right? So try to practice as many tests as you can. Alright, let's look at the next point. It is going to be comfortable environment for practice. See, I can see students who are preparing for the on-campus drive, they used to practice talking to their friends and WhatsApp chestu, phone lo message chestu, phone maatladutu, TV chustu. I can see lots of students who are doing that. Please don't do that. While you're practicing aptitude, you need to spend some dedicated time. Dedicated time ante, see, 30 minutes మీరు daily practice చేయాలనుకుంటే you have to dedicate the 30 minutes. Alright, please don't use your mobile phone, please don't watch TV, don't do any other activities. There are a few students whom I know, they used to wear the headset and they used to listen the music and then only they'll practice. No, please don't do that. Alright, even if you're practicing for 30 minutes, even for 20 minutes, that is okay.
ఆల్రైట్ మీరు ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నారు కాబట్టి 20 minutes మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినా దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. బట్ ఆ 20 minutes అనేది మీరు డెడికేట్ చేయాలి టైంని. ఆల్రైట్, డోంట్ లిసన్ టు మ్యూజిక్, డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ వైల్ యూర్ సాల్వింగ్ ద టెస్ట్. ఆల్రైట్, లెట్స్ సీ అదర్ tricks which are right. Don't get a friend to sit with you, to sit your aptitude test for you. Exactly. See, usual ga group discussion or concept untundi where you sit, where you discuss and do, right? See, this is not a group discussion. Please keep it in your mind, this is an aptitude test where you are not supposed to discuss with anyone. See, one question paper will be given to one student, whereas you have to do it on your own. So you are not supposed to discuss with anyone, and even you are practicing, I suggest you to go alone. Alright, so please don't please don't sit with anyone. Please don't sit with anyone, and please don't discuss and practice. Alright, just look at the second point. It's going to be read the guideline or instructions provided before sitting your assessment. In the sense, see, for example, మీరు ఒక కంపెనీ డ్రైవ్ అటెండ్ అవుతున్నారు. ఆల్రైట్, లెట్స్ సే ఎనీ కంపెనీ XYZ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సి XYZ కంపెనీకి దేర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి డిఫరెంట్. సి ఇట్ డజంట్ మీన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు స్టేట్లో 10th class ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారంటే స్టేట్ వైడ్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్ లో అయినా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సేమ్, నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి సేమ్. ఐ రైట్? బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే కంపెనీస్ దే యూస్ టు హ్యావ్ డిఫరెంట్. సి కొన్ని companies, as I told you, they'll give 20-30 questions and they'll give 80 minutes time. All right, and some companies they'll give 40 questions and they'll ask you to solve this particular 40 questions within 15 minutes time. And some companies, they'll give you 74 questions and they'll ask you to solve within 74 minutes. All right, so this and all, here if you see the time taken, the time taken to solve for one particular question is more than 2 minutes. Am I right? It's more than 2 minutes. E particular place lo chusarante 40 questions 15 minutes. All right, approximately like 1 minute. All right, 1 minute or more, just like 1 minute 10 seconds ala meer teeskochu. So when it comes to this particular third one, 74 questions 74 minutes. So ilanti time lo daniki meaning entante very simple, ee 74 questions ni meer 74 minutes in the sense just 1 minute. Alright, మీరు నన్ను అడిగారంటే 1 minute సరిపోతుందా అంటే, of course, you, as I told you, like you have to solve the question within 45 seconds. Alright, 45 seconds. This is how it works. Next point, if you read, don't get bogged down on a question. Don't get bogged down on a question ante very simple. See, let's say మనం టెస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాం, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఆల్రైట్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి మనకు ఆన్సర్ రాదు. సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ రాకపోతే అంతే, దే విల్ నాట్ గో టు ద సెకండ్ క్వశ్చన్ అండ్ థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, అంతే. దే విల్ సిట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ వచ్చేంత వరకు ఆ క్వశ్చన్ ని సాల్వ్ చేస్తుంటారు. వెరస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ సెలెక్టెడ్, ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ passing in that particular test is very less. Alright, if you bogged down in a question. Alright, so you have to move on. Alright, first రాలేదు అంటే సే మీకు ఛాన్స్ ఉంటుంది. See, any aptitude question, let's say మీకు ఒక 50 questions ఇచ్చి మిమ్మల్ని కంపెనీస్ మిమ్మల్ని టెస్ట్ రాయమని చెప్తే కట్ ఆఫ్ 15 ఉండదు. ఆల్రైట్, ఇట్ డిపెండ్స్. ఇంటర్నల్ కట్ ఆఫ్ అనేది కంపెనీ పాలసీస్ తగ్గట్టు ఉంటుంది. ఆల్రైట్, సో దే మైట్ కీప్ 35, దే మైట్ కీప్ 40. సో 50 out of 50 అనేది ఉండకపోవచ్చు. ఇన్ సచ్ కేస్ మీకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రావట్లేదు అంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఇఫ్ యూ మూవ్ ఆన్ టు ద సెకండ్ క్వశ్చన్ అండ్ ట్రై టు సాల్వ్ ద అదర్ క్వశ్చన్స్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసి మళ్ళీ మీకు టైం ఉండేటప్పుడు మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వచ్చి దాన్ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్, డోంట్ గెస్ వైల్డ్లీ. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సి, మీరు క్వశ్చన్ ని సాల్వ్ చేసేటప్పుడు చాలా వరకు నేను చూసేది ఏంటంటే రైట్ 10 ఉండొచ్చు, లేదు అప్రాక్సిమేట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10, 12, 14, 16 అని మీకు 4 ఆప్షన్స్ ఉంది. ఆల్రైట్, మీ ఆన్సర్ సంథింగ్ అరౌండ్ 8 కో 9 కో ఉంటే 10 అని. ఆల్రైట్, డోంట్ డూ దట్, డోంట్ గెస్. ఐ వాంట్ యూ పీపుల్ టు సాల్వ్. ఆల్రైట్, పెన్ అండ్ పేపర్తో మీరు క్వశ్చన్ చూసి సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ తీసుకొచ్చినప్పుడు మాత్రమే అది ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ ఉంటుంది. జస్ట్ హ్యావ్ ద నెక్స్ట్ వన్, గెట్ యూజ్డ్ టు వర్కింగ్ ఆన్ ఎ పేపర్. As well as spend a few seconds familiarizing yourself with the graph, pie chart, table. Alright, see, ఇది మనం previous session లో discuss చేసినట్లే. See, there is a test called a numerical reasoning test. Alright, numerical reasoning లో it is going to be full of graphs, pie charts, tables, ఇలా మీకు ఉంటుంది. Alright, so it is better if you spend some time. Alright, question ని కంప్లీట్ గా చదవకుండానే ఆన్సర్స్ కి వెళ్ళి సాల్వ్ చేసి తీసుకురావడం అనేది ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అ మిస్టేక్. Alright, and next one is going to be get used to working on a paper. Yes, of course, like see, మీ టెస్ట్ ఆన్లైన్ లో ఉన్నా, ఆల్రైట్, రిమెంబర్, మీ టెస్ట్ మీరు ఆన్లైన్లో తీసుకుంటున్నా, మీరు ప్రాక్టీస్ మాత్రం పెన్ అండ్ పేపర్లో మాత్రమే చేస్తారు. రఫ్ వర్క్ చెప్తున్నాను. ఆల్రైట్, మీరు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్లైన్లో సాల్వ్ చేస్తున్నా, ఆన్లైన్లో సాల్వ్ ఏం చేస్తారు, క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఫాలోడ్ బై
ఆప్షన్ ఏ, బి, సిడి ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. ఆల్రైట్, ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు సాల్వ్ చేయాలి అంటే దేని మీద సాల్వ్ చేస్తారు? కంప్యూటర్ పైన, స్క్రీన్ పైన మీకు సాల్వ్ చేయడానికి మీకు ఛాన్స్ ఉండదు. ఐ రైట్? మీరు వైట్ పేపర్లో దాన్ని సాల్వ్ చేసుకొని ఆ తర్వాత ఆన్సర్ మాత్రమే స్క్రీన్లో పెడతారు. ఇజంట్ ఇట్? సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. దీస్ ఆర్ ద కీ పాయింట్స్ విచ్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్. ఆల్రైట్, guys, so let's have a short break. There's some technical problems going on, or let's have a short break. I'll get back to you. Hello, welcome back. So as we're discussing, so we have gone through certain points, tricks. I mean, in fact, points kuda kadu. It's like a tricks. What are the important tricks, to crack that examination? Avuna. So ee cognitive test anedi employers ki ela use avutundi. Employees ante evaraithe mixed jobs istunaro, companies ni mana employers antunam. Am I right? Just have a look at the screen. What are the benefits of the employers? So ee benefits enti anedi telusukovali. So measure work related cognitive capacity. So మీ యొక్క కెపాసిటీని తెలుసుకోవడానికి ఈ పర్టికులర్ టెస్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్రెడిక్ట్ క్యాండిడేట్ ఫ్యూచర్ పర్ఫార్మెన్స్, మీరు ఎలా ఫ్యూచర్లో పర్ఫార్మ్ చేస్తారో దాన్ని తెలుసుకోవడానికి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆబ్జెక్టివ్లీ కంపెనీ యొక్క, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు జాయిన్ అవుతున్నారు, మీరు జాయిన్ అయ్యి మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా ఈ టెస్ట్ ద్వారానే తెలుసుకోవడానికి వాళ్ళకి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ చూసంటే ఆబ్జెక్టివ్లీ కంపేర్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్స్. ఒక 100 మెంబర్స్ ఈ టెస్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టెస్ట్ని ఒక 100 మెంబర్స్ రాస్తున్నారంటే కంపారిజన్, ఐ మీన్ ఎవరు బెటర్గా ఉన్నారు. ఆబ్వియస్లీ అన్ని కంపెనీస్కి క్రీమ్ స్టూడెంట్సే కావాలని చెప్పి చూస్తారు. ఐ రైట్? సో వాళ్ళ ఎబిలిటీస్ కూడా వాళ్ళ స్టాండర్డ్స్ కూడా హై లెవెల్లో ఉంటుంది కాబట్టి స్టూడెంట్స్ యొక్క స్టాండర్డ్స్ కూడా, వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా హై లెవెల్లో ఉండాలని వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. సో దీనికి బాగా యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ పాయింట్ మీరు చూసారంటే ఇంప్రూవ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ హైరింగ్. ఆల్రైట్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్టికులర్ ఇంటర్వ్యూకి 10 మెంబర్స్ కావాల్సిన ప్లేస్లో 1000 మెంబర్స్ వస్తే, ఆల్రైట్, సో దే నీడ్ టు ఫిల్టర్. am I right? So they cannot give jobs to all the 1000 people. So obviously they use particular, ఆ ఫిల్టరేషన్ కోసం దీన్ని మీరు యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ చూస్తారంటే ఎఫెక్టివ్లీ filter out candidates from a large pool. So as I told you, so in order to improve their effectiveness of hiring, they used to do this. Next point మీరు చూసారంటే ఐడెంటిఫై ట్రైనింగ్ నీడ్స్. సో దీంట్లో మీరు ఈ టెస్ట్ రాయడంతో మీ కేపబిలిటీ ఎలా ఉంది, ఆల్రైట్, మీకు ఏ ఏరియాస్లో మీరు లాగింగ్ ఉన్నారు, ఆల్రైట్, ఏ ఏరియాస్లో మీరు స్ట్రాంగ్ ఉన్నారు, ఇవన్నీ మీ ఎంప్లాయర్స్కి తెలియడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఆల్రైట్, దీస్ ఆర్ ది బెనిఫిట్స్ ఫర్ ద ఎంప్లాయర్స్ in order to conduct this cognitive reasoning test. Alright, so if you look at the next one, benefits for the students. Alright, so ఈ పర్టికులర్ కాగ్నిటివ్ స్కిల్ టెస్ట్, ఐ మీన్ ఈ యాప్టిట్యూడ్, ఈ లాజికల్ రీజనింగ్ మీరు నేర్చుకోవడం వల్ల మీకు యూజెస్ ఏముంటుందంటే కంపెనీస్లో ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వడం మాత్రమే కాదు, సో మీరు స్క్రీన్ పైన చూస్తున్న ఐ మీన్ ఈ పర్టికులర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి కూడా ఇవి యూస్ అవుతాయి. ఎల్ఐసి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, రైల్వే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్, యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ మీన్ కామన్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్, క్యాట్ అనేది మీరు వినే ఉంటారు, అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఏదైనా మీరు తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మీరు చూసారంటే కెరీర్, ఐ మీన్ కంపెనీస్కి ఎస్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్, అండ్ బ్యాంక్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. సో చాలా మంది బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవుతుంటారు, వాటికి ఈ యాప్టిట్యూడ్ క్లాసెస్ మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు. యూపీఎస్సీ అంటే మన అందరికీ తెలిసిందే, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సివిల్ సర్వీసెస్ అని చెప్తాము, అవునా? సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా ఈ యాప్టిట్యూడ్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఎస్ఎస్సి, అండ్ ఇట్ ఇస్ ఐ మీన్ ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామినేషన్స్ అంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి సెంట్రల్ వైడ్, అండ్ డిఫెన్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇండియన్ ఆర్మీలో వెళ్ళడానికి, ఇండియన్ నేవీలో వెళ్ళడానికి ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అన్నిటికీ మీకు ఫస్ట్ లెవెల్ aptitude టెస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ టాపిక్స్ని మీరు వాటికి కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రైట్, సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్. ద ఫస్ట్ టాపిక్ అండర్ quantitative aptitude, what we are going to discuss today is nothing but average. Alright, so let's discuss what's mean by average. Alright, in one word, average means even split. Alright, even split ante sarisamanga, I mean పంచడం. The average of a set of values is measured as a central tendency. Average is referred to as a arithmetic mean. అంటే ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. Very simple. See, let's say I have 5 numbers. Alright, let's say I have 5 numbers. ఆ numbers ఎలా ఉంది అంటే 3, 4, 5,
6, 7. So I have 5 numbers 3, 4, 5, 6, 7. So దీంట్లో నేను I'm going to find out this average of 5 numbers. Alright, so average of 5 numbers అంటే which is nothing but నేను ఫార్ములా ఏది యూస్ చేయకుండానే 5 అని నేను చెప్తాను. Alright, so which is nothing but the middle number. ఈ 5 కి ముందర ఒక రెండు నెంబర్స్ ఉన్నాయి, ఈ 5 తర్వాత రెండు నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఆల్రైట్, ఫార్ములా యూస్ చేయకుండానే చెప్పొచ్చు జస్ట్ బికాస్ ఈ 5 నెంబర్స్ కి మిడిల్ నెంబర్ ఏంటి అంటే 5. సో యావరేజ్ ఆఫ్ దిస్ 5 నెంబర్స్ ఇస్ 5. సో జస్ట్ నథింగ్ బట్ ఈ 5 అనేది సెంట్రల్ టెండెన్సీ అంటారు. ఆల్రైట్, సో 3, 4, 5, 6, 7 ఈ 5 నెంబర్స్ కి యావరేజ్ అనే నెంబర్ ఏమవుతుందో అంటే మధ్యలో, ఆల్రైట్, ఎగ్జాక్ట్ గా మధ్యలో ఏ నెంబర్ అయితే ఉందో అదే యావరేజ్ గా యాక్ట్ అవుతుంది. ఆల్రైట్, దీన్ని సెంట్రల్ టెండెన్సీ అంటారు. బట్ సి ఇది ఒక చిన్న లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్, జస్ట్ ఒక 4-5 నెంబర్స్ ఉంది కాబట్టి మీకు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. బట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ది యావరేజ్ ఫార్ములా వర్క్స్. జస్ట్ హ్యావ్ అ లుక్ అట్ ద స్క్రీన్. Alright, so this is the formula for the averages. Alright, see మీరు స్క్రీన్ లో చూస్తున్న మూడు డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ వేరు కాదు. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ ఫార్ములా. ఆల్రైట్, సో వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫార్ములా? యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ బై నంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్. ఆల్రైట్, ఈ ఫార్ములా నుండి మిగతా రెండు ఫార్ములాస్ కూడా డెరైవ్ చేస్తున్నారు. ఆల్రైట్, సో లెట్స్ హ్యావ్ let's have a quick look at this one. Average is equal to sum of quantities and rasanu. So simply we can make it as average is equal to sum by total. Alright, this is the shorter form of the average. Average is equal to sum of quantities by total number of quantities అనేది నేను సింపుల్ గా ఎలా రాసుకున్నా అంటే average is equal to sum by total. Alright, see we are going to consider this as the first equation or the first formula. From this నాకు యావరేజ్ కి ఫార్ములా వద్దు, దీంట్లో నేను టోటల్ కి నాకు ఫార్ములా కావాలి అని నేను అనుకుంటే సింపుల్, మనం యావరేజ్ ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కి, టోటల్ ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కి ఇంటర్చేంజ్ చేసుకున్నాం అంటే విల్ గెట్ ఇట్. సో ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి సమ్ బై యావరేజ్. Alright, this will be considered as the second equation, and we have one more equation which is nothing but ఇప్పుడు నాకు sum కావాలి. So I know what is the value of total and I know what is the value of average and I need sum, which is nothing but total into average. So this is going to be the third equation. So ఈ ఈక్వేషన్స్ ఏంటి, దీంట్లో సమ్ అంటే ఏంటి, యావరేజ్ అంటే ఏంటి, టోటల్ అంటే ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు ఇన్ డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద బేసిక్. సో యావరేజ్ అంటే మీకు నేను ఏమని చెప్పాను, సెంట్రల్ టెండెన్సీ. ఆల్రైట్, ఒక లిస్ట్ లో ఉన్న మిడిల్ వాల్యూని మనం తీసుకునేటప్పుడు మీన్ అని కూడా అంటాం. సో ఎగ్జాక్ట్ గా సెంట్రల్ టెండెన్సీని కన్సిడర్ చేసేటప్పుడు మనకి యావరేజ్ అనేది వస్తుంది. am I right? సో ఈ పర్టికులర్ 3 formulas కాకుండా we have some more points to discuss, right? Just have a look at the screen. So I want you people to please make a note of these particular formula and these are going to help us. Alright, so in order to save these formulas helps us to save our time. Alright, what's the first formula? The average of first n natural numbers is equal to n plus 1 by 2. Alright, and the second one is the average of squares of the first n natural numbers is equal to n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Alright, what's the third one? The average of the cubes of first n natural numbers is equal to n of n plus 1 whole square by 4. And what's the fourth one? The average of the first n even numbers is equal to n plus 1. And what is the fifth one? The average of first n odd numbers is equal to n. So these are the 5 shortcuts which are going to help us, in order to save the time. Alright, let's have a look at the first question. Question number 1. Alright, let us solve the questions one by one. So what is the first question given? Find the average of first 97 natural numbers. So మొదటి 97 నేచురల్ నెంబర్స్ కి మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, యావరేజ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో యావరేజ్ అంటే నేను మీకు ఏం చెప్పాను, ఇట్స్ అ మీన్, ఇట్స్ అ మిడిల్ టర్మ్, సెంట్రల్ టెండెన్సీ అంటాం, అవునా? సో ది యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 97 నేచురల్ నెంబర్స్. ఆల్రైట్, సో యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 97 natural numbers. So this is what the question. So we are going to find out the average of first 97 natural numbers. Guys, మనం ఈ 97 numbers కి average find out చేసే ముందు ఫస్ట్ natural numbers అంటే ఏమని మనకు తెలియాలి. It is
welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. Today we would like to discuss, I would like to discuss ratios and proportions. Just have a look at the screen. Alright, so we need to understand what does mean by the ratio. Alright, see this particular topic which we have studied in our school days. If I am right, మీరు 3rd standard లో 4th standard లో 5th standard లో ఈ particular years లో మీరు నేర్చుకున్న ఒక టాపిక్. Alright, but see as the days pass, మీరు 9th standard మీ స్కూలింగ్స్ కంప్లీట్ చేసి ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేసి మీ గ్రాడ్యుయేషన్కి వచ్చేసరికి ఈ బేసిక్స్ అనేది మీరు మర్చిపోతున్నారు. Alright, so I'm going to give you the basics along with the concepts here. So before I get into the questions, I want you people to learn the basics. Alright, so for that, if you look at the screen, you can see the definition. Ratio is the comparison of two quantities of same kind in terms of magnitude. This you need to understand. Magnitude, please make the underline. Ratio is a comparison of two quantities of same kind in terms of magnitude. A ratio is denoted by A is to B, where A is called as antecedent. So leftmost term, A is nothing but antecedent and B is called as consequent. Let's discuss in detail how this works. So as I told you, a ratio is a comparison of two quantities of same kind. Alright, what is that? See, let's say, let's take a boy, let's take a girl. So majority of us still we don't understand what is the exact difference between a ratio, how it works. I mean, what is the difference between a ratio and a fraction and how this works, how we can get the ratio initially. Let's say I'm going to describe this with an example. So there is a boy and a girl. Alright, if you ask me, can I take or can I form a ratio which is known as boy is to girl? No. There is nothing as such. We cannot form a ratio or we cannot denote a ratio with the help of a boy, with the help of a girl. What's the definition? Ratio is a comparison of two objects of same kind. Of course, here it's not same kind, but of course, boy and girl, they both are human beings, we can consider, but there is something called in terms of magnitude which you need to make a note. In terms of magnitude in the sense, let's say I have, I'll tell you another example. Let's say I have a pen and I have a pencil. Alright, pen is used to write, of course pencil also helps us to write. If you are going to take a ratio, let's say pen is to pencil, once again you cannot do that. You're not supposed to do that. Pen is to pencil is not a ratio. Why? So simple. When we are doing this kind of ratio, when we are taking this kind of ratio, we need to remember this magnitude, which most of us forget to understand. Magnitude. So how this works? Simple. Let's say if a boy, let's say there's a class and this particular class has 20 boys and 20 girls. Now from this, how I'm going to get a ratio, how I'm going to describe a ratio? So simple. Number of boys is to number of girls. This is how you have to form a ratio. Alright, so you cannot consider boy as girl. Boy is to girl. Boy is to girl, no. Magnitude is nothing but the count. You can consider total number of boys in the class is to total number of girls in the class. This is how a ratio is. This is how you have to express or denote a ratio. So if I say pen is to pencil, as I told you, pen is to pencil, which is not a right one. So how we are going to describe this? Number of pens. Remember, number of pens is to number of pencils. Magnitude has to be there in the ratio. I hope you understand. Let's look at the difference between a fraction and a ratio. Fraction versus ratio. What is meant by a fraction? See, most of us, we are confused. We are not understanding what is the exact difference between a fraction and a ratio, and most of the websites, if you cross check in online, they say fraction and ratio both are same. If you ask me, no, of course both are same, but not exactly. There is an exclusive difference between a fraction and a ratio. If I ask you, let's say we have something called
let's say we have something called 1/2. We have something called 1/2. If I ask you, is this a ratio or a fraction, what's going to be your answer? I'll give you 3 to 5 seconds to understand. I repeat the question. There is something called 1/2. Is this a ratio or a fraction? What's going to be your answer? Majority of the people going to say this is a fraction. And few people they're going to say this can be considered as a ratio. I repeat, majority of you people going to say this is a fraction, and minority they're going to say this can be considered as a ratio. If you ask me, no, we cannot define it. We need the context. If there is something called 1/2, if you ask me whether it's a ratio or a fraction, no, we cannot describe it exactly whether it's a ratio or a fraction. It depends on the context. Context in the sense, meeku mundu venuka ఉన్న విషయం తెలిస్తే కానీ అది రేషియో ఫామ్లో ఉందా ఆర్ ఎల్స్ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లో ఉందా అనేది మనం చెక్ చేయలేం, తెలుసుకోలేం. ఆల్రైట్, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, కెన్ ఐ రైట్ దిస్ 1/2 as 1:2? Yes, of course I can. But once again, this we can do based on the context, not directly, which you need to understand. I'll tell you another example. Same in the case of A/B. Same in the case of A/B. Let's say, so A/B. Now my question once again, is this a ratio or a fraction? My answer is going to, it's going to be same. Alright, we cannot consider this. We cannot say whether it's a ratio or a fraction without knowing the context. So what does the context means? నేను ఇంతకు ముందే చెప్పినట్టు ముందు వెనక టోటల్ క్వశ్చన్ ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ అసలు దేని నుంచి ఏ ఇస్ టు బి A/B చెప్తున్నారు అనేది మనకు తెలియాలి. లెట్స్ సే now I'm going to differentiate what is mean by a fraction, what is mean by a ratio. What is mean by a fraction and what is mean by a ratio? How this works? So simple. Let us consider a pizza. Let us consider a pizza. Now, I'm going to slice this pizza into 2 equal parts. I'm going to slice this pizza into 2 equal parts, like this. Alright? First part, I'm going to give it to my friend. నాకు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. నేను ఒక పిజ్జా ఆర్డర్ చేశాను. దీన్ని 2 పార్ట్స్గా నేను కట్ చేశాను. కట్ చేసి ఫస్ట్ పార్ట్ ఎవరికి ఇచ్చాను? A. అండ్ సెకండ్ పార్ట్ ఎవరికి ఇచ్చాను? B. Now, how we are going to understand the fraction and the ratio with the help of this pizza? What is meant by fraction? So simple. Ippudu let us talk about A. A నేను ఎంత ఇచ్చాను? 1 part. Am I right? This half. నేను ఎన్ని పీసెస్ చేశాను ఈ పిజ్జాని? 2 pieces. You have to remember. 1 pizza, 2 pieces. ఇప్పుడు నేను A కి ఎంత ఇచ్చాను? 1 part. టోటల్గా ఈ పిజ్జాని మనం ఎన్ని పీసెస్గా కట్ చేసాం? 2. So this is nothing but the fraction. So the same happens with B as well. So total any pieces ka cut chesam? 2 pieces. B ki nenu enni piece ichanu? 1 piece, which is nothing but the fraction. So fraction of A here is nothing but 1/2. Fraction of B here is nothing but 1/2. Then if this is fraction, then what's the ratio? So simple. Just have a look at this. Then A is to B. So here it is nothing but A is to B అంటే ఏంటి? A కి ఎన్ని పీసెస్ వచ్చింది, ఎంత పిజ్జా వచ్చింది, B కి ఎంత వచ్చింది అనేది. Am I right? For that we are describing the ratio. So A కి ఎంత పిజ్జా వచ్చింది? 1/2 is 2. B కి ఎంత పిజ్జా వచ్చింది? It's 1/2. Am I right? So which is nothing but 1/2 gets cancelled. 1:1 అంటే 1:1 అనే రేషియోలో ఇద్దరు పిజ్జాని పంచుకున్నారు. సో దీనికి ఇంకో మీనింగ్ ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే ఏకి ఒక పీస్ అంటే బీకి కూడా ఒక పీస్. ఇదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A/B 1:2 అని ఉంది. A/B 1:2 అంటే ఈసారి పిజ్జాని నేను 3 పీసెస్గా కట్ చేసుకున్నా. ఓకే, సో ఇది ఏకి ఇచ్చాను,
ఇది ఈ పీస్ బీకి ఇచ్చాను. ఆల్రైట్, సో ఈ కేసులో A is to B ఏమవుతుంది? 1:2. A has got one part of the pizza and B has got two parts of the pizza. So A is to B ఏమవుతుంది ఇక్కడ? 1:2. In the sense A కి 1 part ఇచ్చినప్పుడు B కి 2 parts. మరి మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్ చేసుకున్నాను అంటే 1 + 2 which is nothing but 3 parts. This is the basic difference between a fraction and a ratio, and in certain cases we can consider, I mean, if there is something like A by B, of course we write it as A is to B, but it depends on the context, not always, which you have to keep it in your mind. So A by B అనేది ప్రతిసారి A is to B అనేలాగా మీరు రాయలేరు. Then another difference which you have to understand, A by B, let's say if this is a fraction, A by B, let's say if this is a fraction, A by B lo A is nothing but numerator, A by B lo A is nothing but numerator, and B here is nothing but denominator. సో ఓవరాల్గా దీన్ని నేను ఏం చెప్పచ్చు అంటే ఒక ఫ్రాక్షన్ అంటే P by Q ఫామ్ అని చెప్తాం. సో P by Q ఫామ్లో మనకి ఇక్కడ ఏముంది? A by B ఉంది. అంటే A is nothing but the numerator, B is nothing but the denominator. ఇదే రేషియో అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే A is to B అవుతుంది. అవునా? A is to B. సో ఈ Aని మనం ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ ఉంది కదా, ఈ Aని మనం ఏమంటాం? ఫస్ట్ టర్మ్. ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ని మనం ఏమంటామంటే యాంటిసిడెంట్. ANTECEDENT, antecedent. సో ఈ B which is nothing but సెకండ్ టర్మ్. ఈ సెకండ్ టర్మ్ని మనం ఏమంటామంటే కాన్సిక్వెంట్. సో న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ form is nothing but P by Q form, ante it is in terms of fractions. If it is in A is to B, then A is called as antecedent, B is called as consequent. These are the basics of, these are the basics of ratios and proportion, and particularly the difference between the fraction and the ratio, which you need to understand. Let's have a look at this example. In a group of 5 students unnaru, in which there are 4 boys and 1 girl. 4 boys unnaru, oka girl undi. Am I right? Oka ammai. How? First, second, third, fourth, fifth. So as I said, in a group of 5 students, there are 4 boys and 1 girl. Now, the fraction of the group that is female is, so ipudu fraction, try to understand fraction. I am not talking about the ratio. Initially naku fraction kavali, so it is mentioned as 1 by 5. So ela 1 by 5? So simple. We know that clearly the total number of students in the group is how much? 5. Am I right? Just have a look at the screen. The total number of students in the group is 5. Am I right? So 4 boys, 1 girl. Now girl యొక్క fraction ఏంటి? So simple. 1 is nothing but ఈ గ్రూప్ లో ఎంతమంది గర్ల్స్ ఉన్నారు? ఒకరు మాత్రమే ఉన్నారు, which is nothing but 1 by టోటల్ గా ఎంతమంది ఉన్నారు? 4 బాయ్స్ ప్లస్ 1 గర్ల్. అవునా? సో టోటల్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 5. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఫ్రాక్షన్. ఇది మీకు ఫార్ములా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. దీన్ని నేను డిఫైన్ చేయాలి అంటే సో సింపుల్. గర్ల్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ ఏంటి అంటే టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్, total number of girls అంటే total number of girls in that group అని, by total number of students. Total number of girls by total number of students. So girls ఎంతమంది ఉన్నారు? ఒకరు. సో టోటల్గా 5, 4 బాయ్స్ 1 గర్ల్. దాంట్లో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఎంత? 1 అండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎంత? 5. ఇప్పుడు నాకు బాయ్స్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ కావాలి. సో నాకు బాయ్స్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ కావాలి అంటే సేమ్ total number of boys by total number of students. Total number of boys by total number of students.
టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ అంటే బాయ్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? ఈ 5లో 4 మెంబర్స్ బాయ్స్, అవునా? మొత్తం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? విచ్ ఇస్ 4/5. Just have a look at the screen. The fraction of the group that is female is 1/5, అవునా? So if you look at the second one, the fraction of the group that is male is 4/5, as we discussed, same. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది కూడా అదే. So what's the next one? The ratio of the girls to boys, exactly. So first 2 points మనం చూసినట్లయితే it's all about the fraction. So last point మీరు చూసినట్లయితే the ratio of the girls to boys is 1:4. మళ్ళీ చెప్తాను, girls to boys అంటున్నారు. Alright, remember when it comes to ratios and proportions, A is to B is not is equal to B is to A. Remember. So we need to follow the order in ratios and proportions. A is to B is not is equal to B is to A. So girls is to boys యొక్క రేషియో అడుగుతున్నారు. సో సింపుల్. ఎంతమంది గర్ల్స్ ఉన్నారు? ఒకరు మాత్రమే ఉన్నారు. is to ఎంతమంది బాయ్స్ ఉన్నారు? 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు, which is 1:4. This is the ratio of girls is to boys. If I say boys is to girls, so order change చేశాను నేను. బాయ్స్ ఇస్ టు గర్ల్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4:1. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద స్క్రీన్, ద సేమ్. సో ఇక్కడ నేను డిరైవ్ చేశాను, అక్కడ నేను ఆన్సర్ డైరెక్ట్గా ఇచ్చాను. ఆల్రైట్, ద రేషియో ఆఫ్ ద గర్ల్స్ టు బాయ్స్ ఇస్ 1:4 అండ్ ద రేషియో ఆఫ్ బాయ్స్ టు గర్ల్స్, ఐ మీన్ girls to boys is 1:4 and boys to girls is 4:1. I hope you understand what's the technical difference between a ratio and a fraction. You cannot represent 1/2 or A by B as 1:2 always. It depends on the context. Am I right? Let's see the proportion. So we all understood how ratios work. Now we need to understand what is meant by a proportion. Proportion is so simple. Just look at the definition now. The equality of two ratios is called proportion. రెండు రేషియోస్ ఈక్వల్ అయితే దాన్ని మనం ఏం చెప్తాం? ప్రపోర్షన్. లెట్స్ సే మన దగ్గర రెండు రేషియోస్ ఉన్నాయి, A is to B, B is to C. మీ స్క్రీన్ మీద మీకు కనబడుతుంది A is to B and C is to D. లెట్స్ సే A is to B, C is to D. ఈ రెండు రేషియోస్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు రేషియోస్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు మనం వాటిని ఏమని పిలుస్తామంటే ప్రపోర్షన్ అని చెప్తాం. అండ్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై, లెట్స్ సే మీకు కోలన్ అంటే మీకు తెలుసు 2 డాట్స్ వస్తుంది. ఇది మీరు ఎలా ఉంటుందంటే 4 డాట్స్ ఉంటుంది. అంటే 2 కోలన్ని పక్కన పక్కన మనం ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి ఒక సింబల్ ఫామ్ అవుతుందో ఆ సింబలే మనం ప్రపోర్షన్ అని చెప్పి కాల్ చేస్తాం. ఐ మీన్ ఈ ప్రపోర్షన్ అనే సింబల్ ఇక్కడ తప్ప మీకు ఎక్కడ కనపడదు. ఓకే, రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ రెండు రేషియోస్ సేమ్ అయినప్పుడు మీకు ప్రపోర్షన్ అని చెప్పి. ఆల్రైట్, హియర్ అండ్ A and D ఆర్ కాల్డ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్. A and D ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటే ఒకసారి మీరు చూసారు అంటే సో see here, A is to B అనేది ఒక రేషియో, C is to D అనేది ఒక రేషియో. ఈ రెండు రేషియోస్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు మనం ఏమని చెప్తాం? ప్రపోర్షన్లో ఉంది అంటాం. అంటే A is to B is equal to C is to D. ఈ రెండు ఈక్వల్ అయినప్పుడు దీన్ని మనం ప్రపోర్షన్ అంటాం. సో ప్రపోర్షన్ని ఈక్వల్ టులా కాకుండా, సో A is to B 4 dots. This represents proportion. C is to D. It means ఈ రెండు రేషియోస్ సేమ్ అని చెప్పి, అవునా? అండ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, యాజ్ వి డిస్కస్డ్, కొన్ని టైమ్స్ A is to B ని మనం A by B గా రాసుకోవచ్చు అట్ సర్టన్ కేసెస్. అది ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ఇదే. ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ మీరు ఒకసారి చూసినట్లయితే A is to B ని నేను A by B అని మార్చుకుంటున్నాను. అంటే యాంటిసిడెంట్ ఈజ్ టు కాన్సిక్వెంట్ ఫామ్ని నేను ఎలా మార్చుకుంటున్నానంటే న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్ అనే ఫామ్ని మార్చుకుంటున్నాను. సో దిస్ ఇస్ ద కండిషన్. ఆన్ కండిషన్ బేసిస్ యూ కెన్ కన్వర్ట్. A by B is equal to C by D. We can cross multiply. AD is equal to BC. AD is equal to BC. ఇందులో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే, సి ఈ ఈక్వేషన్ మీరు చూడండి, A is to B ప్రపోర్షన్ C is to D. ఈ A అండ్ ఈ D అంటే ఇది లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్, ఇది రైట్ ఎక్స్ట్రీమ్. వీటిని ఏమంటారంటే ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటారు. ఏమంటారు? ఎక్స్ట్రీమ్స్. లాస్ట్ లెఫ్ట్ మోస్ట్, రైట్ మోస్ట్. సో ఇక్కడ చూసారా మీరు, ఈ B అండ్ ఈ C, ఐ రిపీట్, ఈ B అండ్ C మధ్యలో ఉన్నాయి కదా, వీటిని ఏమంటారు? మీన్స్ అంటారు. లెఫ్ట్ మోస్ట్, రైట్ మోస్ట్, లెఫ్ట్ మోస్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ A, రైట్ మోస్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ D, ఈ రెండిటి ఏమంటారు? ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటారు. సో మధ్యలో ఉన్నదాన్ని ఏమంటారు? మీన్స్ అంటారు.
ఈ ఈక్వేషన్ నుండి నేను డిరైవ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీసీ. ఏడీని మనం ఏమంటాం, ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటాం. బీసీని మనం ఏమంటాం, మీన్స్ అంటాం. సో ఏని డీని మల్టిప్లై చేస్తే మీకు వచ్చే ఆన్సర్ ఎంత ఉంటుందో, బీని సిని మల్టిప్లై చేస్తే మీ ఆన్సర్ కూడా అలానే ఉంటుంది. దీనిని నేను ఏమని చెప్పచ్చు, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్. మల్టిప్లికేషన్ అన్న ప్రోడక్ట్ అన్న ఒకటే కదా. సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఏ డి ఏమవుతుంది, ఎక్స్ట్రీమ్స్ అవుతుంది. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్. మీరు స్క్రీన్లో చూసినట్లయితే అదే మీకు అక్కడ ఇచ్చి ఉంటారు. హియర్ ఏ అండ్ డి ఆర్ కాల్డ్ ద ఎక్స్ట్రీమ్స్. ఎస్, అవును, లాస్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అని చెప్పాము. వైల్ బి అండ్ సి ఆర్ కాల్డ్ ది మీన్స్, ఆఫ్ కోర్స్. అండ్ దెన్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్. ప్రపోర్షన్ అంతే ఇంతే. దీంట్లో మీరు కొత్తగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిందో రీసెర్చ్ చేయాల్సిందో ఇంకేం లేదు. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. లెట్స్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్, విచ్ ఇస్ ఫోర్త్ ప్రపోర్షనల్. ఈ ఫోర్త్ ప్రపోర్షనల్ ఏంటంటే ఈ ప్రపోర్షనల్ అని నేను మీకు చెప్పచ్చు. సో ఇక్కడ మీకు ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, ఏ, బి, సి, డి, 4 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఏ ఫస్ట్ ప్రపోర్షన్, బి సెకండ్ ప్రపోర్షన్, థర్డ్ ప్రపోర్షన్, ఫోర్త్ ప్రపోర్షన్. సో ఫోర్త్ ప్రపోర్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ, బి, సి యొక్క ఫోర్త్ ప్రపోర్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డి. మీకు స్క్రీన్లో అదే ఉంటుంది. ఇఫ్ ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ ఈక్వల్ టు సి ఇస్ టు డి, దెన్ డి ఇస్ కాల్డ్ ద ఫోర్త్ ప్రపోర్షనల్. Fourth proportional, it's not proportion, proportional. Let's see what is the third proportional. Simple, this is A, B. ఈ రెండు ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ప్రపోర్షన్ అయితే సి ఏమవుతుంది, థర్డ్ ప్రపోర్షనల్ అవుతుంది. దెన్ మెయిన్ ప్రపోర్షనల్. మెయిన్ ప్రపోర్షనల్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఇస్ ఏబి. సో ఏ అండ్ బి మాత్రమే ఉంది. దీంట్లో ఏ ఇస్ టు బి అని ఉంది. ఈ రెండింటిలో మెయిన్ ప్రపోర్షన్ అంటే ఏమవుతుంది, ఏ ఇంటూ బి. ఈ రెండింటిని మీరు మల్టిప్లై చేస్తారు అంతే. దట్స్ నథింగ్ బట్ మీన్ ప్రపోర్షనల్. ఫోర్త్ ప్రపోర్షనల్, థర్డ్ ప్రపోర్షనల్ అండ్ దెన్ మీన్ ప్రపోర్షనల్. Let's see what does mean by compound ratio. Compound ratio is so simple. See, compound ratio ante let's say we have 3 different ratios. ఈ 3 different ratios ని మీరు merge చేసినప్పుడు మీకు compound ratio form అవుతుంది. Have a look at the screen. A is to B, B is to C, A is to B, C is to D and E is to F. 3 different ratios ఉన్నాయి. దీంట్లో compound ratio మీరు ఎలా తీసుకుంటారంటే you have to consider all the antecedents. యాంటిసిడెంట్స్ అన్నిటిని మల్టిప్లై చేస్తారు. యాంటిసిడెంట్ ఏ ఇస్ టు బిలో యాంటిసిడెంట్ ఏముంటుంది, ఏ ఉంటుంది. సి ఇస్ టు డిలో యాంటిసిడెంట్ ఏముంటుంది, సి ఉంటుంది. ఈ ఇస్ టు ఎఫ్లో యాంటిసిడెంట్ ఏముంటుంది, ఈ ఉంటుంది. సో ఏ అండ్ దెన్ సి అండ్ దెన్ ఈ, అవునా. ఇస్ టు వాట్ ఇస్ ది కాన్సిక్వెంట్, ఏ ఇస్ టు బిలో కాన్సిక్వెంట్ ఏంటి, బి. సి ఇస్ టు డిలో కాన్సిక్వెంట్ ఏంటి, డి. అండ్ ఈ ఇస్ టు ఎఫ్లో కాన్సిక్వెంట్ ఏంటి, ఎఫ్. సో ఇఫ్ యూ ఇంటగ్రేట్ ఆల్ దిస్ 3 టుగెదర్, మీ యొక్క యాంటిసిడెంట్స్ని, మీ యొక్క కాన్సిక్వెన్స్ని ఇండివిజువల్గా తీసుకొని వాటిని ప్రోడక్ట్ చేసి మళ్ళీ ఒక రేషియో ఫామ్ చేస్తే విచ్ ఇస్ థింగ్ బట్ ద కాంపౌండ్ రేషియో. ఐ హోప్ యూ కెన్ లుక్ అట్ ద స్క్రీన్. లెట్స్ సే దెన్, అండ్ దిస్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద బేసిక్స్, డ్యూప్లికేట్ రేషియోస్. డ్యూప్లికేట్ రేషియోస్ అంటే ఏంటంటే sub duplicate, sub triplicate, and there are multiple duplicate ratios. Let's go through one by one. Duplicate ratio of A is to B is nothing but A square is to B square. So దీన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే A కి స్క్వేర్ చేసి మళ్ళీ B కి స్క్వేర్ చేసి రేషియో తీసినా అవి నార్మల్గా A is to B మీరు రేషియో తీసినప్పుడు ఎంత ఉంటుందో A square is to B square చేసినప్పుడు కూడా ఆ రేషియో అనేది అలానే ఉంటుంది. దీన్ని ఏమంటాం మనం, we call it as duplicate ratio. There is something called sub-duplicate ratio. Sub-duplicate ratio ante simple. Duplicate ante we are going to square the variables. Sub-duplicate ante we are going to perform the square root operation. So sub-duplicate operation of A is to B is nothing but square root of A is to square root of B. So A is to B ki meeru square root apply chesi malli ratio తీసుకున్నా అవి సేమ్ గానే ఉంటుంది. This is known as sub-duplicate ratio. Let's talk about triplicate ratio of A is to B. Triplicate, TRI. So try what we call. So triplicate is nothing but it deals with 3. Triplicate ratio of A is to B is nothing but A cube is to B cube. మీరు క్యూబ్ తీసుకున్న సేమ్ రేషియో మీకు అలానే ఉంటుంది. సబ్ ట్రిప్లికేట్ అంటే క్యూబ్ రూట్. సో జస్ట్ లుక్ అట్ ద స్క్రీన్. సబ్ ట్రిప్లికేట్ రేషియో ఆఫ్ A is to B is nothing but cube root of A is to cube root of B. I hope you understand what is meant by duplicate ratio, compound ratio and duplicate ratio. Let's go with the question number 1. And for you, I'm going to, first question, I have prepared the illustration for you.
It's a kind of PowerPoint illustration. I hope this is going to help you to understand how the operation work. I mean, how we are going to perform the operation instead of writing it on the board. First two questions I have prepared the illustration. You can have a look at it and understand how the operation, I mean, how we have to perform the ratio operation. And from the third question, as I told you, as we discussed, we'll put it on the board. All right. Now, what's the first question? A is to B is equal to 1 is to 2. I repeat, A is to B is equal to 1 is to 2. And B is to C is equal to 2 is to 3. So, we have two different ratios here. First ratio, A is to B is equal to 1 is to 2, B is to C is equal to 2 is to 3. Now, I need A is to B is to C. I repeat, I need A is to B is to C. How we are going to do this? A is to B is equal to 1 is to 2. B is to C is equal to 2 is to 3. So, A is to B is to C is equal to question mark. I hope you understand. Alright. So, for this, now I am going to perform online illustration, I mean PowerPoint illustration, how this works. Let's see. Look at the explanation part. First, A is to B is equal to 1 is to 2. Am I right? This is what we have written on the board, the same. Now, what is the second input given? B is to C is equal to 2 is to 3. These are the two inputs given in the question. A is to B is equal to 1 is to 2. B is to C is equal to 2 is to 3. Am I right? Let's see. In order to get the answer for this A is to B is to C, I repeat, in order to get the answer for this A is to B is to C, how we are going to get the answer? I mean, how we are going to cross check? Look at the screen. First, in the first ratio and second ratio, we could clearly understand there is a duplication. Avuna? Our duplication emundi? A is to B, B is to C. So, our duplication is nothing but B. B anedi first ratio lono undi, second ratio lono undi. So, ee B yokka value ela undani okasari check cheddam. A value ela undi? I mean, A yokka ratio ela undi? A 1. Good. B anedi first ratio lo any parts undi? 2 parts. So, second ratio lo B ki any parts undi? 2. It is same. C ఎలా ఉంది 3. A కి C కి duplication ఉందా? No. Only B కి duplication ఉంది. So that just see A is to B, B is to C. అవునా? So ఈ B value రెండు ratios లోను value same గా ఉంది కాబట్టి I'm just going to copy that value, which is so simple. రెండు సేమ్ వాల్యూ కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఎటువంటి ఆపరేషన్ మీరు పర్ఫామ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎటువంటి మ్యానిపులేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. No need to do. You can directly write the answer like A is to B is to C. A value 1, B value రెండు places లోను 2 నే ఉంది. So C value 3. Directly you can write the answer. No complexity here. I repeat the question. A is to B is equal to 1 is to 2. B is to C is equal to 2 is to 3. So దీంట్లో నుండి మీరు ఎలా ఆన్సర్ తీసుకొస్తారు? A is to B is to C అంటే you need to check the duplication first. Duplication ఎక్కడ ఉంది? B లో ఉంది. B లో డ్యూప్లికేషన్ ఉంది కాబట్టి వాటి యొక్క వాల్యూస్ కూడా మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్కి మీరు చూసినట్లయితే వాల్యూ సేమ్గా ఉంది. సో నో మ్యానిపులేషన్, మీరు అలాగే కాపీ చేసి రాసేయచ్చు. A is to B is to C is equal to 1 is to 2 is to 3. I hope you understand the first question. Let's go with the question number 2. ఈ క్వశ్చన్ 2 మీరు చూసినట్లయితే A is to B is equal to 1 is to 2. I repeat, A is to B is equal to 1 is to 2. B is to C is equal to 3 is to 4. అవునా, స్క్రీన్ మీద మీకు క్వశ్చన్ కనబడుతుంది. A is to B is equal to 1 is to 2. B is to C is equal to 3 is to 4. Now I need the answer for A is to B is to C. సో ఇప్పుడు మీరు చెక్ చేసినట్లయితే ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్ ఎలా ఉంటుంది? ఇక్కడ మనం వన్స్ అగైన్ మనం ఆ డ్యూప్లికేషన్ అనేది చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో A is to B, మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను ఫస్ట్ రేషియోని ఒక కలర్లోను, సెకండ్ రేషియోని ఒక కలర్లోను, ఐ మీన్ ఆపరేషన్స్ని మల్టిపుల్ కలర్స్లోను మీకు నేను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. ఆల్రైట్, ఫస్ట్ రేషియో ఎలా ఉంది? A is to B is equal to 1 is to 2, which I made it in the saffron, I mean orange color. Now, what is the second ratio given? B is to C is equal to 3 is to 4. As I told you earlier, first check the value of B. What is the value B? I mean, where's the value of B in the first equation, first ratio? 2. Now, what is the value of B in the second ratio? 3. So, differ avutundi kada. Now, we need to perform certain, I mean, operation, I mean, kind of multiplication ratio and all we have to do. Right? Let's see how it works. A is to B is to C kavali. A is to B na daggara undi, B is to C na daggara undi, A is to B is to C నేను find out చేయాలి. Whereas B duplicate ఉంది, but at the same time the values are completely different. How I'm going to get the answer for A is to B is to C? So simple. What is the first operation?
Can you see the arrow mark? Yes. Now you need to multiply A, which is in the first ratio, with B, which is in the second ratio. For your better understanding, I have given with the colors. So multiply A, which is in the first ratio, along with B, which is in the second ratio. So which comes around? What are the values for A here in the first ratio? 1. And what is the value of B in the second ratio? 3. Am I right? For that, 1 into 3. First step, 1 into 3. So A, B ni multiply cheyali. A first ratio lo undi, B second lo undi, multiply cheyali. Okay. Now the second step. So it's a diagonal one. If you see, it's a diagonal one. So multiply B, which is in the second ratio, with B, which is in the first ratio, or vice versa. Ela chesna okay. A into B is equal to B into A kabatti meer ela multiply chesna okay. So multiply B, which is in the second ratio, along with B, which is in the first ratio, or first ratio with second ratio. However, A into B is equal, 1 into 2 is equal to 2 into 1 kabatti meer ela multiply chesna okay. This comes around 3 into 2. అవునా, ఇది మీకు ఎలా ఏ నెంబర్స్ ఉంది? 3 into 2 అవుతుంది. Just copy it here. Now A is to B is to C ki 1 into 3 is to 3 into 2 is to, we have a last step to perform, which is nothing but exactly. So multiply B, which is in the first ratio, with C, which is there in the second ratio. I repeat, multiply B with C. So A, ikkada meer product kabatti meer ela multiply chesna okay, but still I want you to follow a particular rule. That's why I'm saying this. A into B, A into B, B into B cross, and then B into C. So you can have a look at the colors as well. Multiply B, which is in the first ratio, along with C, which is there in the second ratio. Now what are the corresponding values for this? 2 and 4. 2 and 4. That's going to be the third part. So 2 into 4. Now what's the answer? 1 into 3, it is 3. 3 into 2, which is 6. 2 into 4, which is 8. So the final answer is going to be 3 is to 6 is to 8. I hope you understand. Final answer is 3 is to 6 is to 8. We cannot reduce this operation anymore. So final answer is 3 is to 6 is to 8. I hope you understand how this works. Now let's solve question number 3. So here, if you look at the screen, I have given you 4. సో రెండు రేషియోస్ నేను మీకు ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఎలా మల్టిప్లై చేయాలనే క్లారిటీ మీకు ఉంది. ఇప్పుడు మీకు ఏముందంటే A is to B is equal to 1 is to 2, B is to C is equal to 3 is to 4, C is to D is equal to 5 is to 6. Now A is to B is to C is to D ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? This is going to be our question. If you look at the board, the operation is going to be same. First, I'm going to multiply all the values which is there in the first column, and then the diagonal multiplication, and then once again multiplication of variables which is there in the second column. Ippudu just have a look at the variables which is there in the first column. I'm just going to put like this. Okay, done. So this is the first column, this is the second column. ఈ ఫస్ట్ కాలంలో మీరు చూసే వేరియబుల్స్ ఏమున్నాయి? A, B, C. అవునా? దీన్ని మీరు ఫస్ట్ మల్టిప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. A ఇంటూ B ఇంటూ C. ఫస్ట్ మీరు ఈ 3ని మల్టిప్లై చేస్తారు. ఐ రిపీట్, ఫస్ట్ కాలంలో ఉన్న వేరియబుల్స్ ఏంటి? A, B, C. ఈ 3ని మీరు మల్టిప్లై చేస్తారు. మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత గో విత్ is 2. So it is one term. Next second, మీరు ఆల్రెడీ ఏతో స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి ఈ ఏని మీరు వదిలేసేయచ్చు. ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ మీకు 3 రేషియోస్ కానీ మోర్ దెన్ 3 రేషియోస్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఇలానే ఫాలో అవ్వాలి. ఇంతకుముందు ఇచ్చిన రూల్ ఈ రూల్ ఒకటే, కాకపోతే ఇంతకుముందు జస్ట్ వీ హ్యాడ్ ఓన్లీ 2 ratios. It was easy for us to get the answer, but here we have 3 and further we'll get more than 3. So I'm going to leave this A. First A, B, C తీసుకున్నాను కాబట్టి next A వదిలేసేయండి. What's the next term here? B. So let's start with B into, what is next term here? C
into what is the next term here? B. B, C, B. Or 3 ratios కాబట్టి 3 టర్మ్స్ని మాత్రమే మీరు మల్టిప్లై చేస్తారు, మళ్ళీ 4th టైం చేయరు. హోల్డ్. ఈ B క్లోజ్ అయింది కాబట్టి మీరు దీన్ని వదిలేసేయచ్చు. నెక్స్ట్ వేరియబుల్ లాస్ట్ ఏముంది? C ఉంది. సో నెక్స్ట్ ఇట్ ఇస్ C ఇంటూ C తర్వాత ఏమొస్తుంది? నెక్స్ట్ కాలం వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ కాలం లాస్ట్ ఇది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏంటి? సెకండ్ కాలంకి వెళ్ళాలి. సెకండ్ కాలంలో ఏముంది? B. ఆ తర్వాత ఏముంది? C. అక్కడితో క్లోజ్ చేయాలి. ఒక పర్టికులర్ టర్మ్లో మీకు టోటల్గా 3 రేషియోస్ ఉంది కాబట్టి మీరు 3 టర్మ్స్ మల్టిప్లికేషన్ మాత్రమే తీసుకుంటారు. లాస్ట్ వన్ ఈ C క్లోజ్ అయితే ఇంకేం మిగిలింది మీకు? సెకండ్ కాలం మిగిలింది. సెకండ్ కాలంని మీరు B, C, D అని మల్టిప్లై చేసి క్లోజ్ చేసేయచ్చు. BCD మల్టిప్లై చేయొచ్చు. BCD. ఇది ఎలా వచ్చింది మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను మీకు. ఐ స్టార్టెడ్ విత్ ఫస్ట్ కాలం ABC, ABC, and then I left A. I started with B, C, B, B, C, B is to, and B ని వదిలేసాను, C తో స్టార్ట్ చేశాను, C, B, C, C, B, C, and then లాస్ట్ C వదిలేస్తే నెక్స్ట్ కాలం మిగులుతుంది విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ BCD. అవునా? సో సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు ఎలా చేసాము, వీటి యొక్క టెస్ట్ ఎగ్జామ్లో మీకు టైం కన్స్ట్రైన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ మీరు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు, మీకు ఈ ప్రొసీజర్ తెలిస్తే సరిపోతుంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డైరెక్ట్లీ మల్టిప్లై ద నంబర్స్. మీకు స్టెప్ డ్యూప్లికేషన్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు ఆల్ఫాబెట్స్ని యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా నంబర్స్ వెళ్ళిపోండి. 1, 3, 5. ఐ రిపీట్, 1 into 3 into 5 is to నెక్స్ట్ ఏంటి? 3 into 5 into 2. 3 into 5 into 2 is to నెక్స్ట్ ఏంటి? 5. 5 into 2 into 4. 5 into 2 into 4 is to లాస్ట్ ఏమొస్తుంది మీకు ఇంకా? 2 into 4 into 6. 2 into 4 into 6. సో ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేసేసి ఆన్సర్, ఫైనల్ ఆన్సర్ మనం పెట్టేసేయడమే. 1 3s are 3, 3 5s are ఎంత? 15 is to 3 5s are 15, 15 2s are 30 is to 5 2s are 10 and 10 4s are 40. 2 4s are 4 6 are 24, 24 2s are 48. సో ఈ నెంబర్స్ని మనం ఇంతకు మించి రెడ్యూస్ చేయలేం, ఎందుకంటే ఇదేమో 3 మల్టిపుల్ ఉంది, 15 అనేది 3 మల్టిపుల్, 30 అనేది 3 మల్టిపుల్, 48 అనేది 3 మల్టిపుల్, బట్ 40 అనేది 2 మల్టిపుల్. సో ఇది ఇంతకు మించి మనం రెడ్యూస్ కాదు కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు లీవ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. A is to, B is to, C is to, D ఏమవుతుందంటే 15 is to, 30 is to, 40 is to 48. That's it. I hope you understand the question. Let's see the next question. Question number 4. Just have a look at the screen. A is to B is equal to 1 is to 2. మీ స్క్రీన్ మీద చూసారంటే A is to B is equal to 1 is to 2. సో ఇక్కడ ఎన్ని రేషియోస్ ఉన్నాయి? 4 రేషియోస్ ఉన్నాయి. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ A is to B is equal to 1 is to 2, B is to C is equal to 3 is to 4, C is to D is equal to 3 is to 1, D is to E is equal to 2 is to 1, and A is to B is to C is to D is to E కావాలి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫాలో సేమ్ ప్రొసీజర్. జస్ట్ లుక్ అట్ ద స్క్రీన్. ఇది మీకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మీరు బోర్డుని చూసినట్టయితే A is to B is to C is to D is to E సేమ్. ఇది మీరు ఎలా చేస్తారంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఈ పర్టికులర్ కాలంలో ఉన్నవన్నీ మల్టిప్లై చేయండి. 1 is to 3 is to 3 is to 2. ఇది 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 1 is to 3 is to 3 is to 2 మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత 1 వదిలేసారంటే స్టార్ట్ విత్ 3. 3తో స్టార్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? 3 into 3 into 2 into 3 into 3 into 2 into 2. తర్వాత దీంతో స్టార్ట్ చేస్తారు. ఈ 3 అయిపోయింది, ఈ 3తో స్టార్ట్ చేయండి. ఈ 3తో ఏమవుతుంది? 3 into 2 into 2 into 4. 2 into 4 is to లాస్ట్ ఏమవుతుంది? 2 into 4 into 1 into 1. అవునా? సో 1 3s are 3, 3 3s are 9, 9 2s are ఎంత? 18 is to 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18 2s are 36, 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 4s are 48, 2 4s are 8, 8. సో ఇవన్నీ మనం దేంతో రెడ్యూస్ అవుతుంది? మీకు 2తో రెడ్యూస్ అవుతుంది. 2 9s are 2 18s are 2 24 times and then 2 4 times.
సో ఇక్కడ కొన్ని 3 మల్టిపుల్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని 4 మల్టిపుల్స్ ఉన్నాయి. ఇవి ఇంతకు మించి మీకు రెడ్యూస్ కాదు. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ మీరు చూసారు అంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూడండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ సో ఏ సమ్ ఆఫ్ మనీ రూపీస్ 2600, a sum of money rupees 2600 is to be distributed among A, B, C, D. నలుగురు ఉన్నారు అవునా? A, B, C, D. 2600 rupees. I read the question, repeat the question. A sum of money rupees 2600, I mean 2600 is to be distributed among A, B, C, D. ఇక్కడ A, B, C, D alphabets అంటే నలుగురు personalities in the proportion of 5:2:4:3. 5:2:4:3. So a sum of money rupees 2600 is to be distributed among A, B, C, D in the proportion 5:2:4:3. What is the share of A, B, C and D? So వీళ్ళ యొక్క షేర్స్ ఎంత అనేది మన దగ్గర. లెట్స్ సీ, ఇట్స్ అ వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్. 2600 రూపీస్ మీ చేతుంది, మీకు 4 ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అని చెప్పి కన్సిడర్ చేసుకుని, ఆల్ జస్ట్ లైక్ ఇమాజినేషన్ మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం. ABCD మీకు 4 ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి 5:2:4:3 అనే ప్రపోర్షన్లో మీని 2600ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు? సో సింపుల్. నా లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఏ. ఫస్ట్ ఏస్ షేర్. ఏస్ షేర్ ఎంత అనేది చూద్దాం. సో ఏకి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి? 5 పార్ట్స్ ఉంది. ఒకసారి మీరు బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ కాన్సెప్ట్ మీరు గుర్తు తెచ్చుకున్నట్టయితే 4:1 మీకు గుర్తుంది కదా. సేమ్ నేను ఫస్ట్ నేను ఫ్రాక్షన్ తీసుకొచ్చి ఈ రేషియో నుండి నేను ఫ్రాక్షన్ తీసి ఆ ఫ్రాక్షన్ని మల్టిప్లై చేస్తే ఐల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఏ అనే పర్సన్కి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది? 5. గ్రేట్, 5 పార్ట్స్. ఇప్పుడు టోటల్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది? 5 + 2 హౌ మచ్ ఇట్ ఇస్? 7. 7 + 4 it is 11. 11 + 3 it is 13. ఇంటూ ఎంత షేర్ చేయాలి? 2600 షేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అవునా? 13 1s are 13 2s are. So which is 5 into 200, which is 1000 rupees. ఏ షేర్ ఇందులో నుండి ఎంతంటే 1000 రూపీస్. ఇప్పుడు బీస్ షేర్ ఎంత అనేది చూద్దాం. ఇప్పుడు బీస్ షేర్ ఎంత ఉంటుందంటే, బీకి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది? 2 పార్ట్స్. బి యొక్క పార్ట్స్ ఏంటంటే రేషియోలో 2 బై మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్? 5 + 2 + 4 + 3 13 into 2600. So 13 200. So which is 2 into 200, how much it is? 400 rupees. C's share. C's share ఏమవుతుంది? C యొక్క నెంబర్ ఎన్ని పార్ట్స్? Cకి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది దీంట్లో? 4 పార్ట్స్. సో 4 by 13 into 2600. 13 1s are 13 200. It is 800 rupees. ఇప్పుడు డి యొక్క షేర్ ఎంత ఉందో చూద్దాం. డీస్ షేర్. డి యొక్క పార్ట్ ఎంత? 3 పార్ట్స్. ఈ రేషియోలో డి యొక్క వాల్యూ 3 పార్ట్స్. సో 3 పార్ట్స్, మొత్తం టోటల్ పార్ట్స్ ఎంత? విచ్ ఇస్ 13 into 2600. 13 1s are 13 200, which is 600 rupees. సో ఈ 2600ని మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ ఏ, బి, సి, డికి 5:2:4:3 అనే ప్రపోర్షన్లో మీరు స్ప్లిట్ డివైడ్ చేసి ఇచ్చారు అంటే ఏ విల్ గెట్ 1000 రూపీస్, బి విల్ గెట్ 400, సి విల్ గెట్ 800 అండ్ డి విల్ గెట్ 600. అండ్ ఆల్ టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 2600 రూపీస్. అండ్ లెట్స్ సీ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్. Salaries of Ravi and Sumit are in the ratio 2:3. I repeat, salaries of Ravi and Sumit are in the ratio 2:3. When the salary of each is increased by 4000. So ఇద్దరి యొక్క salaries అంటే రవి యాజ్ వెల్ as సుమిత్ ఇద్దరికి సాలరీ ఏమైంది? ఇంక్రీజ్ అయింది. సో సాలరీ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? 4000 రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇంక్రిమెంట్ తర్వాత వాళ్ళ యొక్క సాలరీ రేషియో ఎలా ఉంది అంటే, జస్ట్ లుక్ అట్ ద స్క్రీన్. న్యూ రేషియో బికమ్స్ 40:57. 40:57. వాట్ ఇస్ సుమిత్ సాలరీ? సుమిత్ సాలరీ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. వాట్ ఇస్ సుమిత్ సాలరీ? జస్ట్ లుక్ అట్ ద బోర్డ్, ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. మీరు బోర్డ్ చూసినట్లయితే, సో ఫస్ట్ ఇది ఓల్డ్ రేషియో. ఓల్డ్ రేషియో అంటే మీనింగ్ ఏంటి? శాలరీ ఇంక్రిమెంట్కి ముందు ఉన్న రేషియో. ఫస్ట్
రవి అండ్ సుమిత్ వాళ్ళ రేషియో సాలరీ రేషియో ఎలా ఉందంటే 2:3 అని ఉంది. ఇది న్యూ రేషియో. వాళ్ళ సాలరీస్కి ఇంక్రిమెంట్స్ వచ్చాయి. ఇంక్రిమెంట్ అంటే వాళ్ళ జీతం పెరిగింది. వాళ్ళ జీతం ఎంత పెరిగింది? ఈచ్ 4,000 అన్నారు. అంటే రవికి 4,000 పెరిగింది అండ్ దెన్ సుమిత్కి 4,000 పెరిగింది. ఇద్దరికి పెరిగిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క కొత్త సాలరీస్కి రేషియో తీస్తే 40:57 ఉంటే అప్పుడు సుమిత్ యొక్క సాలరీ ఎంత ఉంటుంది అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. సో సింపుల్. ఇది మనం ఎలా స్టార్ట్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ వాళ్ళ యొక్క ఓల్డ్, ఇది అలా పక్కన పెడితే వాళ్ళ యొక్క ఓల్డ్ రేషియో ఎంత తీసుకుందాం, 2:3. అవునా, ఇది వాళ్ళ యొక్క ఓల్డ్ సాలరీస్ రేషియో. ఇప్పుడు నేను రవీస్ సాలరీ ఎంత ఉంది అనేది నేను చెక్ చేస్తాను. రవి సాలరీ ఎంత ఉందని నాకు తెలియదు. నాకు తెలిసింది 2 అనేది నంబర్. ఇక 2 అనేది రవి సాలరీ కాదు, పార్ట్స్ అనేది. ఓకే, 2 పార్ట్స్. సో ఇందులో నేను ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే A:B 2:3 అని ఉంటే A=2 అని చాలామంది ఇంకా ఇలాంటి ఒక మిస్కాన్సెప్షన్లో ఉన్నారు. A అనేది 2 కాదు, 2 అనేది పార్ట్స్. సో వాల్యూ ఆఫ్ A ఏమవుతుంది అంటే నాకు టోటల్ ఎంత అని తెలియదు కాబట్టి నేను x అనే ఒక వేరియబుల్ని తీసుకుంటాను. వాల్యూ ఆఫ్ A ఏమవుతుంది 2x. సో అదేలాగా వాల్యూ ఆఫ్ B ఏమవుతుంది 3x వాల్యూస్. సో 2, 3 అనేది వాళ్ళ రేషియో యొక్క పార్ట్స్. వాల్యూస్ అనేది నాకు టోటల్ అమౌంట్ ఎంత అని తెలియదు కాబట్టి సో నేను x అనేది కన్సిడర్ చేసుకుంటాను. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ రవి సాలరీ నేను ఎలా కన్సిడర్ చేసుకుంటానంటే 2x అని తీసుకుంటాను. 2 కాదు 2x. సుమిత్స్ సాలరీ నేను ఎలా తీసుకుంటున్నాను, సుమిత్స్ సాలరీ ఓల్డ్ సాలరీ విచ్ ఇస్ 3x అని తీసుకుంటున్నాను. సో ఇది వాళ్ళ యొక్క ఓల్డ్ సాలరీస్. ఇప్పుడు యాజ్ పర్ ద క్వశ్చన్ దే హావ్ గాట్ ద ఇంక్రిమెంట్. ఇద్దరి యొక్క సాలరీస్ ఇంక్రిమెంట్ అయింది. ఇవి రెండు ఏంటి, వాళ్ళ యొక్క ఓల్డ్ సాలరీస్. అప్పుడు న్యూ సాలరీస్ ఏమవుతుంది, న్యూ సాలరీస్ వచ్చేసరికి ఇద్దరికి క్వశ్చన్లో 4,000 ఇంక్రిమెంట్ అయిందని ఇచ్చారు. అవునా, అప్పుడు మీరు ఎలా తీసుకుంటారు, రవీస్ న్యూ సాలరీ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ తన సాలరీ ఎంత ఉంది 2x. ఇప్పుడు ఇంక్రిమెంట్ ఎంత వచ్చింది 4,000. సో 2x ప్లస్ 4,000. సుమిత్స్ న్యూ సాలరీ ఏమవుతుంది, సుమిత్స్ న్యూ సాలరీ ఏమవుతుందంటే ఆల్రెడీ తన ప్రీవియస్ సాలరీ తన యొక్క పాత సాలరీ ఎంత ఉంది 3x ఉంది, ప్లస్ తనకి రివిజన్ ఎంత వచ్చింది 4,000. క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారు అంటే ఈ కొత్త సాలరీకి రేషియో తీస్తే 40:57 అని ఇచ్చారు. అవునా, ద న్యూ రేషియో బికమ్స్ 40:57. సో న్యూ రేషియో అంటే 40:57 అంటే న్యూ సాలరీస్ మనకు తెలియాలి కదా, న్యూ సాలరీస్ మనకు తెలుసు. సో న్యూ సాలరీస్ ఏమవుతుంది 2x ప్లస్ 4,000 అనేది రవి యొక్క న్యూ సాలరీ బై 3x ప్లస్ 4,000 అనేది సుమిత్స్ యొక్క న్యూ సాలరీ. ఇది మనం ఏం చేస్తాం, ఈ స్టెప్కి వెళ్ళక ముందు సో 2x ప్లస్ 4,000 2x ప్లస్ 4,000 అనేది రవి యొక్క కొత్త సాలరీ ఈజ్ టు 3x ప్లస్ 4,000 అనేది సుమిత్స్ యొక్క న్యూ సాలరీ. దీనికి రేషియో తీస్తే క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు 40:57 అంటున్నారు. అవునా, 40:57. సో దీని రేషియో మనం తీయాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఎలా ఉంటుంది, A:B ఈజ్ ఈక్వల్ టు C:D అనే ఫామ్లో ఉంది, విచ్ ఇస్ సంథింగ్ బట్ దే ఆర్ ఇన్ అ ప్రపోర్షన్. ఈ ప్రపోర్షన్ మనం ఎలా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు, A/B అని రాసుకోవచ్చు. అవునా, A/B ఈజ్ ఈక్వల్ టు C/D అనే ప్రపోర్షన్ తీసుకోవచ్చు. సేమ్ థింగ్ 2x ప్లస్ 4,000 బై 3x ప్లస్ 4,000 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 40/57. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. ఈ క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే 57 2x ప్లస్ 4,000 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 40 3x ప్లస్ 4,000. సో దీన్ని కొంచెం సింపుల్గా సాల్వ్ చేయడానికి నేను ఎలా చేసుకుంటున్నానంటే సో 57 ఇంటూ 2 ఏమవుతుంది 114 అవుతుంది. 114x ప్లస్ 57 ఇంటూ 4,000. ఇది మనం సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే వాటికి అవే క్యాన్సిల్ అవుతాయి సబ్ట్రాక్షన్ డివిజన్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తూ ఉంటే. సో ఇది ప్రస్తుతానికి మల్టిప్లై చేయొద్దండి. 57 ఇంటూ 4,000. ఇది కూడా అంతే. 40 ఇంటూ 3x ఏమవుతుంది 43 are 120. 120x ప్లస్ 40 ఇంటూ 4,000. అవునా, ఇప్పుడు వేరియబుల్స్ అన్ని ఒక సైడ్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది 120x మైనస్ 114x దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇది ఇలాను ఇంటర్చేంజ్ చేసుకునేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే 120 మైనస్ 114x ఇస్ ఈక్వల్ టు 57 ఇంటూ 4,000
minus 40 into 4000 అవునా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది 6x is equal to ఈ 4000 కామన్ తీస్తే 4057 minus 40. ఫెంటాస్టిక్. సో ఇదేమవుతుంది 6x is equal to 4000 into 4000 yes into and ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది 7. am I right? 17. సో దీన్ని ఇలాగే తీసుకొస్తే x is equal to 4000 into 17 by 6. సో ఎక్స్ వాల్యూ మనకు తెలిసింది 4000 into 17 by 6. ఇది మీకు ఇప్పుడు సాల్వ్ చేసినట్లయితే మీకు ఇది పాయింట్స్లో వస్తుంది. ప్లీజ్ సాల్వ్ చేయదు, ఇది అలానే ఉంచండి. మనకు స్టార్టింగ్లో తెలిసిన విషయం ఏంటంటే రవి సాలరీ 2x అని అండ్ సుమిత్ సాలరీ 3x అని. మీరు క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఒకసారి జస్ట్ హ్యావ్ అ క్వశ్చన్. సాలరీస్ ఆఫ్ రవి అండ్ సుమిత్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 2:3 అవునా. సో 2:3 రేషియోలో ఉంది. దాన్ని మనం బ్రేక్ చేసినప్పుడు ఇనిషియల్గా వాళ్ళ సాలరీ రవి యొక్క సాలరీ 2x అని సుమిత్ యొక్క సాలరీ 3x అని తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు వాట్ డస్ సుమిత్ సాలరీ అన్నాడు. సుమిత్ సాలరీ ఏమవుతుంది s is equal to 3x. సో ఇది మనం క్వశ్చన్ నుండి తీసుకుంటున్నాం. s is equal to 3x. సో ఈ s is equal to 3xలో మీరు ఈ x వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 3 ఇంటూ x వాల్యూ ఏమవుతుంది 4000 ఇంటూ 17 by 6 అవుతుంది. ఇది మీరు ఇక్కడే సాల్వ్ చేస్తే పాయింట్స్లో ఆన్సర్ వెళ్ళిపోతుంది. మీ క్యాల్కులేషన్ కూడా చాలా హార్డ్ అవుతుంది అవునా. సో అందుకని నేను దాన్ని అక్కడ సాల్వ్ చేయట్లేదు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది 3 1s 3 2s 2 1s 2000. సో విచ్ ఇస్ 2000 ఇంటూ 17 2s ఏమవుతుంది 34 which is 34,000. సో salary of Sumit is nothing but 34,000. సో అన్ఫార్చునేట్గా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి మీరు చూసారు అంటే షార్ట్ కట్స్ ఏమీ ఉండవు. వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. ఆల్రైట్, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ద క్లాస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Good afternoon students, and in this lesson we are going to start the new module in our course CSS. In order to create the web user interfaces, mainly we require two languages, HTML and CSS. HTML is used to create the elements. Suppose I want to create the heading, I want to create paragraph, I want to create the table, I want to create the form. To create the elements, what is required is the HTML language is required. But HTML doesn't involve in the styling part. Alternatively, we have to use CSS in order to apply the styles to the elements. Using CSS, we can apply different types of styles. For example, we can apply background colors, background images, borders, margins, paddings, alignments, position. All the complete layout can be created by using the combination of HTML and CSS. Today we are going to see some of the basic topics of CSS such as font styles and the text styles. And a CSS program can be written inside the HTML file. First we are going to take the file name with the .html extension. Inside the HTML file itself we are going to write the HTML code and the CSS code. That is one type of pattern. Another type of pattern is we will write the CSS code separately and we have to load or import the CSS file into the HTML file. We have to load the CSS file into HTML file. That is the second pattern. So in case of large scale application development, the second pattern is better. Means we have to write the CSS code separately and HTML code separately, and we have to load the CSS file into HTML file. The benefit of separation of CSS is, even though we have a large application, even though we have multiple pages, the CSS code can be reusable, because the one CSS code or one CSS file can be imported or loaded into multiple HTML files. So that is the reason for large scale applications we prefer separate CSS file. But on the other hand, while learning time, while understanding the concept, it is not recommended to go to a separate CSS file. So learning time, a single file, that is HTML and CSS combined into single file is better. While application development, while real-time application development, the separation of CSS file is better.
Now let us try to understand some of the basic concepts of CSS. First I want to tell the syntax of CSS. The CSS code must be written inside the style tag. The style tag must be written inside the head tag. So first we have to place head. Inside the head we have to write a style. Inside style we have to write your actual CSS code. Now let us try to prepare a simple application for this. So have a look at once in the example. So syntax of CSS. First we have to begin the CSS code by keeping the style tag, and inside the style tag we are going to write your CSS code. The CSS code can be written with the selector. Inside the braces we have to write your property with value. The property name can be anything, value also can be anything. So first we have to select. After selecting we have to apply the style by using the property. Every property must be having a value. For example, I am selecting the h1 tag, and for that h1 tag I am trying to apply color is equal to red. Here color is an example of property, red is an example of value. Okay, let us create this application program. So just go to file menu, new file, save the file, css first example.html. We have to save it inside C:*CSS folder. So creating a basic syntax of HTML, CSS first example, okay. Here I am going to have some heading tags. We have few heading tags. Now for all these headings I want to apply red color. In order to apply the color for all these headings, we have to first go to the style tag. Here we have to select the h1 tag. How do we select this h1 tag? By using the tag selector, that is h1. So h1 is called as a tag selector, which will select all these instances of the h1 tag. For all these instances we are going to apply some color is equal to red. Now we can notice the red color will be applied for the all h1 tags. So let's execute this program. Now we can see for all the headings we can see the red color. Okay, now we can see red color. So I want to change the style. For example, I want to add a background color for this particular heading. So what will you do? In the same selector we are going to add one more property, background color is equal to some color name, for example yellow color. So yellow color will be the background for this with the red color text. So here in this example we have 3 points. One is selector, property, value. Selector will select the element, that is it will decide for what elements it has to apply the style. So we are specifying that h1, that means all these h1 tags will be selected. For all these h1s we are trying to apply the color, that is color is equal to red. Here color is a property, red is a value. Okay, now I want to apply the red color for only for specific element, for example only for this first instance. But how do we identify this first instance? There should be some identification name for that. In order to specify the identification name we have to use ID selector. ID is equal to some ID can be given, for example my heading. Here my heading is just a user defined name, we can give any identification name. So based on the ID I want to select the particular heading, only the first heading. Then what we have to do, hash is required. Hash is a symbol of ID selector.
hash is symbol of ID selector. So it is selecting only the single instance that is having ID equal to my heading, and ID cannot be duplicate. And for this heading we are trying to apply the color is equal to blue color. Now if you can notice, only for first heading we can see blue color, for all the remaining we can see red color. So in case if you want to select the tags based on the tag name, we have to use tag selector. In place of H1 we can give any tag name such as P, div or anything. And in case if you want to select a single element, then we have to use ID selector, that is hash. Okay. Now I want to specify some CSS properties. So the first one, color, will specify text color. Already we have seen this in example. Color is used to specify the text color. Second property is background color, specifies background color of the element. And the third one is font family. This will specify name of the font. To specify the name of the font, we have to use font family. Let me show an example. Let me take one more example. So same content repeats. Okay, font properties is a topic name. So file name is fontproperties.html. Here I would like to have some heading with a paragraph. Okay, some heading I want to just take. To take some dummy content, go to Google page, click on terms. In the terms, we can just copy paste some heading and paragraph. For example, I am just copying and pasting welcome to Google. That is a heading for us. And also we have some paragraph. And for easy access, I am going to give ID for each of these particular heading and paragraph. So ID is equal to my heading. For this paragraph, ID is equal to my paragraph. Based on this ID, we can easily select them. First, I am selecting my heading. So for this, I am just giving color equal to blue. Now we can notice for the H1 we can export the blue color. Now we can notice the blue color applied for the heading. And I want to change the paragraph font family. To specify the font family, we have to use font family property. So here for this paragraph, for the my paragraph, font family is equal to, here we can specify any default font name. For example, I am just writing Times New Roman. It is one of the fonts. So you can refresh. Now you can see Times New Roman font. So in case if you want to know the font names, just go to your notepad, format menu, font. Here you can see the sample fonts. Any one of these fonts we can try to use. For example, I am trying to use Encode Sans font. Encode Sans. Now we can notice that font is applied. So let me apply this font for the heading, and for the content we are going to apply another font called Consolers. Now we can see heading is having one font, that is Encode Sans. For the content we can see another font called the Consolers. Next property, font size.
This will specify size of the font. To specify the size of the font, we have to use font size property. So the default font size is 16 pixels. We can increase or decrease it. For example, I am just giving 10 pixels. Notice now the paragraph is having very small in size. We can even increase it. For example, 20 pixels. 20 pixels. Now you can see 20 pixels font size. As per the requirement, we can give anything. Next, also I want to apply bold. To apply the bold, we have to give font weight is equal to bold. Now we can say bold for the text. Also, in case if you want to apply the italic, we have to add a font style italic. Now we can see the italic is applied for the font. Next, letter spacing will specify gap between letters. For example, 10 pixels. Now we can notice gap between letters increased. Next, word spacing will specify gap between words. For example, I am just giving word spacing 30 pixels. Now in between the words, the gap is increased, that is 30 pixels. Next, line height specifies height of the line. For example, I am just giving 50 pixels. Now you can notice the gap between lines have been increased. Each line occupying 50 pixels of height. The height of the line of text is 50 pixels right now. Each line is 50 pixels here equally. Next, text decoration. None means normal, that means as it is the text is visible. And also we have underline. Underline will display underline for the text. You can see the below the text we have line, that is underline. And also we have overline. Overline will display above the text, you will have a line. Okay, underline will display below the text, overline will display above the text. Another option is line through, will display across the text, that is also called a strikeout. Next, to specify the alignment, we have to use text align. Text align, the default align is left alignment. Instead of that, I am just writing right alignment. Now we can notice the text is right aligned. So right side edges are correctly maintained, but not left side. Next, also we have center. So each line is center aligned now. Each line horizontally center. For example, this line is center, this line is center. Each line is aligned center individually. Alternatively, we can specify justify in order to align them justified. So now we can notice both the left side and right side edges are correctly maintained. Next property, text transform, will display uppercase, means only uppercase letters will be displayed. Now we can notice the text is uppercase, means the complete text is now converted into uppercase. And also we can notice lowercase, now the text is completely converted into lowercase. So uppercase, text transform uppercase will display the text in uppercase, text transform lowercase will display the text in lowercase. Another option is capitalize, means in every word first letter capital. In every word first letter capital. For example, our O caps services, S caps or A caps, etc. But these properties are being applied for the entire paragraph. Instead of that, I want to apply the particular paragraph for a particular word. For example, I want to highlight only this particular word, product requirements. Only this single word I want to highlight with a different color and font weight, etc.
then what will you do? In order to identify that particular part of the text, we have to keep that particular text inside a span tag. We have to keep the text inside the span tag. So span tag is opened and closed. Inside the span tag we are going to place some ID. For example, identification name is a span1. So only by placing span we don't see any difference particularly, but now we can identify that text as independent item. So for the span1 we can apply any style for it. So span1, first we are selecting the span1. After selecting, we can apply the color for it. For example, color equal to green. Now it is applying the green color for the particular paragraph. And also we can add font weight bold. For this we will go normal. So the entire text is normal, but only the particular word is bolded now. And we can also increase the font size. The paragraph font size is 20 pixels, but we are going to give 24 pixels. Now we can notice the span1 is 24 pixels. Okay. Now we can also apply the background color if required. Background color, some pink color. So only for the particular text the background color is applied. So which are the properties you would like to apply, including background color, font size, font weight, anything can be applied by using the span tag. So the purpose of this span tag is representing a particular text, a particular part of the text. I want to highlight this particular word or this particular sentence or this particular part of the text. We can apply by using the span tag. So if the span tag is not there, what happens? Only we can apply the style for entire paragraph. If I want to highlight the particular text, that may not be possible. So but fortunately we have a span tag to highlight the particular text. So first we have to place the heading, and for the heading we will apply the style. Next also we have placed the paragraph, we have applied the style. Inside the paragraph, for a particular word we can give the span tag, and also we have applied the style for the span tag itself. Now let us see how to apply the background color and background image for the entire web page. So let us check it. Background.html I am going to create. Okay, just we have created a simple page which is having a heading and paragraph. I want to apply background color for the entire web page. To apply the background color, we have to use body tag, because the body tag is representing the complete web page. This complete white color area where you can see the web page is called as body tag right now. So inside the body tag we are going to apply some style. For example, just background color, and in order to specify the color code we have to specify FF, that is hexadecimal number. So we can choose the color here. So once we have selected a color like this, automatically for the selected color the color code is typed here. So here internally it will follow RGB format, means first number is representing red, next number is representing green, next number is representing blue, RGB. Out of 6 characters, each 2 characters represent red, green, blue. So by combination of red, green, blue we can generate 16 million colors. So that is RGB formula. So now we can notice the background color has been changed. Now I want to apply background image. So let's have an image first. For example, we have an image called trees.jpg. We have an image of trees.jpg. So this one, trees.jpg. I want to apply this image as a background image for the entire web page. So first we have to copy this
and paste in the current working folder, that is C:CSS. And how to apply this file name as a background image? Just we have to add background image, file name URL of trees.jpg. Now this image has been applied as a background image for the entire web page. Now we can notice the background image changed. Okay, there is a property called background attachment. The background attachment property specifies whether the background image should be scrolled or not. To understand this, let me create some more number of paragraphs. This span tag is not required for this. So I am going to repeat the same paragraph. I am just copying and pasting several times to add more content. To add the more content, I am just copying and pasting in the paragraph. Now you can see huge content. But the question is, when you scroll the page up and down, is the background image scrolling? Yes, background image also scrolling along with the content. But now we have an option called background attachment equal to fixed. By adding this option background attachment fixed, what happens is now the web page is just only text is scrolling, background image is stable as it is. Only text is scrolling on the top of it. So in case if you want to scroll the text, only scroll the text but not the background image, we have to give background attachment fixed. So the background image, the background attachment has two options, scroll and fixed. Scroll means the background image also will be scrolled along with the text. Background attachment fixed means the background image will be fixed on the top of it, only text is scrolling on the top of the paragraph, on the top of the background image. Okay, now let us try to understand opacity property for this. Next property, opacity. So opacity property, opacity.html, I just create. In this case also we have a background image for the web page. Now I want to apply a background color for the paragraph also. So for the first paragraph we have some ID, for example P1 for paragraph 1. So for this P1 I am just trying to apply a background color. In order to select the color code, we have to give FF, and if you just place the mouse pointer on that, it is shown the color palette and you can choose any color of your choice. But this color palette will be shown only in the Visual Studio Code window but not in the notepad. If you are writing the program through notepad, you will not get this color palette. So let's save and run this. Now we can see there is a box and that particular box is not transparent right now. I want to make this box transparent. That means through this particular box the background information also should be visible. So how to make it visible? Let's try to notice. So as it is not transparent, the text is clearly visible, the background image is not visible on the back side of it. Now I would like to make this particular box transparent. In order to make the box transparent, we have to give opacity property. The opacity property makes the particular content transparent so that through the particular element the background image also will be visible. So we can just add opacity is 0.7 for example. So actually we can give any number between 0 to 0.1. Whereas 0 means completely the element is transparent. 1 means completely it is non-transparent. So any middle number, for example 0.7, 0.8 etc. will make the paragraph transparent. Now you can see the paragraph is transparent. So through this particular paragraph we can see the background information also. Means if we just reduce more, for example we have given 0.5. So
through the paragraph we can see the background image. That means it is transparent right now. So we have understood the opacity property. Now let us try to understand the next chapter in CSS, that is understanding the div tag. Actually div is a tag, is related to HTML language, but it is correct to explain the div tag in CSS because you don't understand the div tag importance in HTML. That's why even though earlier I have shown you a basic example of a div tag in HTML, I did not explain much. So this is the correct time to understand the div tag. So what is exactly the div? So well, a web page is there, complete web page, so having many boxes. Each individual box inside a web page is called as a div. A box inside a web page is called as a div. A meaningful part, a meaningful division of the page. For example, a header part, navigation bar, left side column, page content, footer. Each box is called as a div tag. And div is a division of the page, it's a part of the page, and inside the div we can place any content whatever you wish. For example, you want to place some images or tables or forms, anything, any content we can place inside the div tag. So we can place the div inside the div. Suppose we have outer div, inside the outer div we have a inner div. So outer div is a container, inner div is a child of the outer container. So let's try to create the div tags practically. Okay, let's have a look at once the div tag. I am just taking empty HTML file, so there is no CSS inside it, even there is no HTML, just basic syntax is there like this. Just in this one I want to just add a div tag. So the look and feel of the div is like this, just it's a box. Inside the box we can place some content, for example div1. Now you can see the plain text. See, only by placing div tag you will not get any special design or special background color or border. Just a div is a box. So for this div, whichever the style you want, we have to apply manually, like background color or border or else anything we have to apply. So let's give some ID for this, for example div1, and we have to select it by using its ID selector. So div1 hash div1 will select this particular div, and for this hash div1 we are trying to apply the background color. Suppose the background color is some green color, for example. So now we can see the color. Suppose if you don't like it, you can change the color, suppose some magenta color. So any color we can just provide. We can also increase the font size by using font size property. For example 35 pixels. Now you can see 35 pixels, right? Like this you can create any number of div tags. In case if you create multiple div tags, for example 5 div tags, 5 div tags are created, and for each div tag we are going to give a different background colors. So div1, div2, div3, div4 and div5. For each div we are trying to apply different colors. For example, I'm just applying some different color, for example this one. Okay, so I'm just choosing a different colors for each one so that you can just understand. So okay, so for this I want to add a text color is white, and for this fourth one we have some different color, even for this last one also. Okay, so we have given different colors.
So the boxes are like this, the div tag boxes are like this, right. The div tag is occupying the complete available width. In case if you maximize, you can see like this, complete width of the web page is 100% occupied by the div tags. So even though content is small, content is very small, the complete width is occupied by the div tags. And we can change the width and height of the div tags by using width height properties. For example, I am just adding for the div 1 width is equal to 200 pixels, height is equal to 150 pixels. The width property specifies width of the div and height property specifies height of the div. So now we can see the width is 200 pixels, height is 150 pixels, and we can change, we can give the width and height for each div. I am just giving width and height for each div. We can give same values or different values. So we have 5 divs, so that you can see the 5 div tags, right. But I want to display these particular div tags side by side. In order to display side by side, what we have to do is that to display them side by side, we have to give float left. Float left allows you to display side by side. So here float left, here also float left. So we have to add the float left for the div tags where you want to display them side by side. We have added float left for all the div tags, so we can see all the div tags side by side. Then what about div 5? Why it is going to next line is the reason there is no sufficient space. If you just maximize, if you just resize the browser, you can see the div tag side by side. Okay, now let me reduce the width. For example, width is 150 pixels I am giving for all. So now we can exactly see side by side. So we can give any number of pixels for the width. Now all the div tags appear side by side right now. Okay, so we can give any pixels for the width, any pixels for the height. So all the div tags appear side by side. Now I want to push the div 4 to next line expectedly. Always I want to push the div 4 next line. Presently what happening is that if the content is small, okay, there is no sufficient place for that, then only div 4 is going to next line. But I want to push the div 4 always to be in next line. I never want to see the div 4 in the first line. Then what we have to do, to push it to next line, we have to add one more property, clear left. Okay, so by giving clear left, what you can try to do, we are trying to say that it is going to next line. Clear left says that next line. So we have to give clear left from where you want to go to next line. So for a div 1 we have given float left, for div 2 float left, for div 3 float left. So for all these div tags we have given float left. So for which one you want to go to next line, for that only we have to give clear left. So float left will display them in a order, in a sequence. To cut the sequence, to stop the sequence, we have to give clear left. And there is a possibility of using float right also. Instead of using float left, we can also keep them float right. So let's make in a separate file. Instead of giving float left, I am giving float right. So wherever float left is, I am just replacing with the float right. In case of float left, we have to use clear left. In case of float right, we have to use clear right. Okay, so just we have added float right. Now we can notice the float right is displaying right to left order, means this direction, right to left direction. So whereas the first one here and the second one in the left hand side of that, third one is again left hand side of that. So float left means the direction is left to right, float right means the direction is right to left. So generally in the applications we would like to use float left in most of the cases. It is rare to go for float right. Okay, so I want to specify the margin
that means gap between these particular div tags. So I am just adding margin, some pixels, for example 5 pixels margin. So surrounding the div we can see some margin. You can notice instead of giving here I am just giving in the previous example, right. Okay, here notice the div 1. So surrounding, and that means in the top side, right side, bottom side and the left side also, for surrounding all the sides of the particular div we can see 5 pixels margin is maintained. We can even give more value, for example 25 pixels will have a more value. So surrounding all the 4 sides, so margin top, margin right, margin bottom, margin left, all the 4 sides you can see margin is maintained. And we can give the margin for all the remaining div tags also. Okay, so margin 25 pixels, margin 25, margin 25 for each. For each div we have given margin 25 pixels. Now we can see all the div tags are appear side by side. At the same time some gap is maintained. So can you guess how many pixels distance between these two? Answer is 50 pixels distance. The reason how it is 50 pixels, so we have given 25 pixels margin for the div 1 and a 25 pixels margin for the div 2 also, right? So 25 pixels right margin for the div 1 plus 25 pixels left margin for the div 2. So 25 pixels right margin of the div 1 plus 25 pixels left margin of the div 2. 25 plus 25, 50 pixels distance is maintained here. Even here, everywhere, even here, everywhere you can see 50 pixels distance. So in order to reduce it, we have to reduce the right margin of the div 2 or left margin of the div 2. Okay, so we can specify the gap between the elements by using margin, and also we can provide border. So border style we can give, for example solid means we can see a standard border for the div 1. Okay, so a standard border, normal plain border is visible surrounding the div 1. And also border style, for example 5 pixels, we are increasing the thickness of the border width 5 pixels. Now you can see border thickness has been increased. Okay, and also border color also can be specified. For example, we can see blue color. So blue color border is given for the particular div. So instead of repeatedly writing the 3 different properties, we can also specify them in shortcut way, that is just we have to give border, just border. Okay, first we have to give border width space border style space border color. That's all. Okay, so just by giving border width space border style and border color, we can just bring the same here. So even this border is same, but in the first case we have mentioned separately, individually border style separately, border width, border color, but in the second case we have used a shortcut way. So let's repeat the same for all the remaining. And yeah, so now we have given the border for all the div tags, and we can see border. Okay, even for third one border is there. Okay, let me change this one. Right, so now we can see the border. Now we have some property called border radius. So border radius, I am giving 10 pixels. So border radius will make it rounded corners. Now you can see the border of the div 1, it's having border radius, rounded corners on all these 4 sides. So we have given the same for all the remaining. Border radius 5 pixels, 10 pixels. We have given border radius for all the div tags. So now we can see border radius for all the div tags. Like this we can specify. So here what are the different properties we have learned? Okay, so the div tag is representing a single box
inside the div we have some content, and inside the div we are going to place some any kind of content, maybe paragraph or text or images or tables, whatever it is. We have applied a margin, padding, border and float left to display them side by side, clear left to go to next line. So we have understood the CSS basics, and also we have understood the div tag and margin, border, padding. Okay. So in the further lessons we will enhance more about the CSS. Thank you. Hello everyone, welcome to today's session. So today it's day 2 of TCS pattern, which we have taken up yesterday. Yesterday I took you through the entire assessment pattern for TCS selection. So please remember, this drive is going to happen very soon. You will get to know from your placement officers as well as EPSSDC coordinators about it. What you need to keep in mind is the first stage of selection will be written test, followed by interviews, and these interviews will be HR round as well as technical round. Now what we are going to do is we are going to talk about the entire pattern for written assessment, and I'm also going to help you with one particular aspect which is very critical and essential, and that is email writing. So when we talk about the pattern, why am I talking about email writing is, so the pattern has email writing as one of the criteria, one of the sections. So there are 4 sections in the written assessment. You have email writing skills, where you have one email which you need to write within 10 minutes. So the time allotted or stipulated is 10 minutes. Within 10 minutes you need to write this email. Then you have quantitative aptitude. You have 20 questions. Let's have the slide. You will have 20 questions, and the time permitted for these 20 questions is 40 minutes. So within 40 minutes you need to answer these 20 questions, which essentially means 2 minutes per question. If you compare that with some of the other aptitude tests or quantitative aptitude tests that happens in other organizations, so the time allotted is pretty lower. Here you're getting 2 minutes, which is pretty good, I would say. If you look at the extreme right, it says number of star mark questions is 2. What does this mean? I will explain that very soon. I know I spoke about all this yesterday. I'm doing that again today for the benefit of those who did not attend the session yesterday. Then you have TCS C MCQ, multiple choice question, and that will be on C program language. You will have 10 questions that you need to answer. You will have 20 minutes time. Again, you have 2 minutes per answer. You need to pick the right option. Then you have a coding test, which is one program that you need to write depending on what the question is, and the time allotted here is 20 minutes. Now there is also a negative marking. What does that mean? There is a negative marks of 0.33% for every wrong response, and this is applicable only for quantitative sections. So out of the 20 questions, if you are answering any question incorrectly, you will lose 0.33 marks. Okay, that's a negative marking. So you got to be very careful. So out of 20, 10 questions you have answered correctly, you scored 10 points. Remaining 10 you have answered incorrectly. For each question it will be minus 33. So imagine how many points you will end up losing. You lose 3.33 points minus 10 that you have scored. So it's a very dicey situation. That's why you have 2 minutes per question. Please be very prudent. Please be very careful when you answer these questions, especially on quantitative aptitude, because you have 0.33 negative marks, and this is applicable only for quantitative aptitude. Okay. Now here is the important aspect, which says star marked questions have 2 times more marks. Please note the negative marks also double up, which means if I have a particular question, you answer it correctly,
let me give you an illustration to help you understand it better. So I have number of questions here. Okay. Now the point, each of these questions allows you to score 1 marks each. Okay. So this is what you can score. I am going to change the color so that you can understand. If the answer is correct, you will score, let me mark it green. If the answer is correct, you will score 1 mark, because this is a total mark that you can score. Okay. Now this is only specific to quantitative aptitude I am talking about. Let me add the description, question number, I'm going to change this a little bit so that it's easier for you to understand. Okay. So you have question number 1. The allowed marks is 1. If you answer it correctly, you will score 1 marks each. Now, in case if you answer it incorrectly, in case if there is a mistake in this particular answer, so you will lose minus 0.33. Okay, this is what you will lose in case if it's incorrect. Now what happens is, say this is how the entire paper will look like, and there are 2 questions which is marked as star. Okay, this is what I was talking about. Say for example, star mark question has 2 times more marks. Please note the negative mark also double up. What do I mean by that? The marks allowed here says 1. Since these 2 are starred, I am going to mark it with a different background. Since this is marked as star, you can score 2 points in case if it's a correct answer, because these 2 are starred. But in case if you make a mistake, it will double as well. So these 5 and 6, whatever is marked as star, is basically your bumper question. If you have scored less, you can score more on these 2 questions. But please remember, if you have already made some incorrect choices, and in the start question also, if you make an incorrect choice, you will lose more points. So you got to be very, very careful. Okay. So again, you have quantitative aptitude, 20 questions, 40 minutes allowed, 2 star mark questions. You will have questions, multiple choice question on C language. Then you have a coding test where you need to write the entire code that can be executed without an error. That's only 20 minutes allowed. And now comes email writing skills. Like yesterday I said, email writing is where majority of participants have failed in last 2 years. What are the mistakes that they ended up doing? Let me talk about that in terms of do's and don'ts. But before that, a quick recap of what the topics that will be part of the 20 questions for quantitative aptitude. Here are the topics which you need to focus on: probability, permutation and combination, time and distance, time and work, equations, ratios and proportions, alligation and mixtures,
series and progression, average, percentage profit and loss, problems on ages, area, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, and reasoning. So these are the topics which will cover the entire 20 question that will come for quantitative aptitude. Now for email writing, there are things which you need to remember, you need to keep in mind. Please do not miss these points. You have to follow what I am going to talk about now. Then I will talk about what you should not be doing. Alright, let's begin. I did this yesterday. I am doing a recap so that whatever you missed, you can understand that today essentially well. Let's go. So read the topic carefully. Read and understand the keywords or key phrases mentioned. Use each and every keyword and phrases mentioned. Even if you miss one of the keyword or phrase, the email will be invalid. Ensure keywords are used in the same form as mentioned in the topic. For example, buy cannot be used as bought. You cannot change the tense or the verb form. Keywords should be mentioned in the sequence as mentioned in the topic. Start a new paragraph for change of thought group. New paragraph should start as a fresh line. Entire email should be left indent. Do not leave a gap on the left when you start a new paragraph. Use the receiver's name and sender's name as mentioned in the topic. Always begin your email with greeting, hello, or salutation in the end, the closing, thanks and regards, and mention the sender's name. You will get certain mails where the receiver and the sender's name will be mentioned, so keep that in mind. Ensure the entire email is written within 10 minutes. Click on submit button before 10-minute time is up. Clicking on the button even at the 10-minute mark or later will not allow the mail to be submitted. So the time allocated is 10 minutes. Even if you submit or if you continue to write that email and you don't submit within 10 minutes, it will not allow you to register that email. Word count of the email should be as per the instruction given in the question. So if this word count says minimum 70 words, you have to write minimum 70 words. Keep that in mind. Now the don'ts aspect. These are the things which you should not be doing. Here's the first one. Do not miss even a single keyword or phrase mentioned in the topic. Do not change the tense or the verb form of the given keyword. Do not address the receiver as hi. You should always use hello. Do not make any spelling mistakes, grammatical mistakes or punctuation mistakes because you will lose points. Do not exceed 10 minutes time limit. Do not write the mail below the number of words given in the instruction. So if the email says 80 words, you can use 85, 90, 95, 120, 1000, 1 lakh words, doesn't matter. But even if you use 79 words, you will be disqualified. This is very, very important. These are the areas where you will get disqualified or you will lose points. So I'm going to show you the slide again. Please make a note of these points. I'm going to pause so that you can make a note of these points. Even if you go wrong in even 1 point, you will get disqualified or you will lose marks.